prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Campus Roadshow FEU. PCC Campus Roadshow. Pusay! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy.
The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Welcome to Campus Playoffs 2025 Day 2! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025.
The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang NU na ang makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection all to one! Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila at pupulit-pulitin! Godlike girl para kayo! Takedown. All 4 members. There goes another kill. Chopstick on his head. And they cannot. Well, Annihilator is out. Ayun. Grabbing hold yan coming from... Ang Bulldogs, naiba naman si Murid, mamamatay siyang super on the flicker. Pero nag-aamit pa rin si Dark Pinigera na tinutukan na ng baril sa mukha. Sinamis lang ng Sonic Flare with the heart of the naman! Yung sustain power dito na DX Army para iligtas. They have done it yet again. The Bulldogs in this same situation. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Campus Roadshow FEU. PCC Campus Roadshow. Husay! Viva! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy.
The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Welcome to Campus Playoffs 2025 Day 2! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer. Dominate more, spend less. With Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025.
The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang NU na makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection on to one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pagpupulit-pulitin. Godlike health talaga yun. Takedown. All four members. There goes another kill. Toxic on his hand, and they cannot. Is out. Annihilator is out. Ayun. Grabbing hold yan coming from... Ang Bulldogs, naiba naman si Murit, mamamatay siya super auto with the flicker. Pero nag-aampi pa rin yung Pinigera na tinutukan na ng baril sa mukha. Sinamis lang ng Sonic Flare with the hard Yuri na naman! Yung steam power dito na Diggs Army para iligtas. They have done it yet again. The Bulldogs in the same situation. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Campus Roadshow FEU. PCC Campus Roadshow. Husay! Viva! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy.
The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Welcome to Campus Playoffs 2025 Day 2! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025.
The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang NU na at makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection onto one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pupulit-pulitin. Godlike character. Takedown. All four members. There goes another kill. Toxic on his head. And they cannot. Out. Annihilator's out. Ayun. Grabbing hold yan coming from... Yung Bulldogs, naiba niya bang si Murit, mamamatay siyang super auto with the flicker. Pero nag-aamit pa rin yung Pinigera na tinutukan na ng baril sa mukha. Sinamis lang ng Sonic Flare with the heart of the naman. Yung sustain power dito na Diggs Army para iligtas. They have done it yet again. The Bulldogs in this same situation. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Collegiate FEU. It's a wonderful Sunday for us here ngayong araw dahil ngayon ay gaganapin ang Grand Finals ng Hiraya Cup 2026. Pero bago lahat yon ay syempre magkakaroon muna tayo ng onting kwentuhan. My name is Ajax. Together with me is Ivan and we are just gonna have a quick recap on what we had yesterday and on our group stages dito sa Hiraya Cup 2026. Pero syempre guys, no, bago natin simulan ng ating kwentuhan, the Hiraya Cup 2026 is presented by Converge. With the Game Changer plan, you can experience high prioritization, low latency, low jitter, and of course, low packet loss. Experience the Game Changer plan now. Hashtag the Game Changer, hashtag Converge FiberX. And also, the Hiraya Cup 2026 is also brought to you in partnership with Moonson and supported by cceplay.com. Register at cceplay.com to get access to exclusive quests and unlock big prizes. Register now at cceplay.com. Ayan, Ivan, yesterday, it was one long day para sa atin na to witness yung mga laban ng ating mga queens here in the Hiraya Cup. We had 4 best of 3 na laban kahapon. And grabe, no, sobrang excited ako makita kung ano pa nga ba yung mga ipe-present sa atin at ipapakita ng ating mga players ngayon. Pero syempre, during our group stages, we also had a glimpse of what our players can put into the table here today. And now, we're gonna have 4 more series, 3 best of 3, and 1 BO5 in the Grand Finals. And of course, may mga laban nang nangyari kahapon, kaya naman let us look back at what happened at tignan natin kung ano ba ang current na state ng ating tournament bracket. Here in our updated tournament bracket, we can see na yung unang sets ng laban natin, of course, in our match 1 yesterday, we had Minerva Empress versus Arcane Unicorns. Ito yung sinasabi ko, Ivan, na favorite kong team. Kaso nga lang, unfortunately, Arcane Unicorns, the team of Taro and Venetia, together with the rest of the gang, lost in that fight against Minerva Empress in a 2-0 sweep. At kahapon din ay nakita natin kung sino yung umadvance doon sa laban ng Minerva Empress against Wings PH. 2-0 ang naging score, Wings ang nanalo. A lot of sweeps doon sa ating mga laban kahapon. It was only Strata FE and Wildcats Feline that pushed it to the limit, going the full 3 games. But in the very end, it is Strata FE moving on to the next bracket. And of course, they took down Deity in a clean sweep as well. Yung momentum ng Strata FE yung nanaig kahapon. And with Strata FE being the number 2 seeded team sa kanilang group, they were able to push through against Wildcats Feline na sinasabi nating isa sa mga teams na malakas dahil maganda yung kanilang synergy since they are from the same school. And Deity na isa sa mga top teams natin, actually number 1 sa kanilang group during the group stages, was also took down by Strata FE with a sweep, meaning on the lower part of our bracket, Minerva Empress and the Deity will be the ones facing off against each other. And in the upper bracket finals naman, it's gonna be Wings PH versus Strata FE. From 6 teams, now we are down to our very last 4 group of women na magbabakbakan dito sa Hiraya Cup by PCC. We've seen lots of amazing plays, lots of amazing drafts as well. Kaya naman kaabang-abang going to this final day. How will they adapt? How will they improve pa kung ano yung pinakita nila kahapon? Oo, malalaman natin mamaya kung ano nga ba yung mga inanda ng ating mga players. At syempre, kung kahapon, Ivan, ano yan? Kasama natin dito ang nag-iisang great Chen ng mundo. Ngayon may kasama ulit tayo. Sino yan? Idol ko kasi ito eh. Ay, idol mo yan. Oo. Matagal mo ng idol yan. Matagal ko ng idol to. Goes way back. Way back. Parang ano eh, no? Parang 2 years ago na rin, no? Oo, mga ganun. Matagal-tagal. Oo. At isa rin siya sa mga prominenting figures. Wow. Pagdating sa female MLBB scene, she has shoutcasted para sa Athena League during Season 1.
And mamaya magkakaroon din tayo ng kasama pa na shoutcaster na nag-cast din sa Athena League during Season 1. Mga idols natin. Mga idols natin yan. Pero here on the podcast, sa PCC Recap, we will have none other than Lana. Ayan. Grabe yung audience natin. Narinig mo, may mga palakpakan. Pero Lana, welcome to the PCC podcast. Recap. Welcome to the podcast. Kamusta naman yung naging biyahe mo? Kamusta yung araw mo ngayon? Actually, okay naman. And by the way, good morning. Siyempre sa mga hosts na kasama natin. And sa mga viewers natin ngayon na nanonood ngayong morning, magandang umaga uli and salamat sa napaka-init na welcome ng mga hosts natin. And okay lang ako. Kayo ba? Kamusta kayo? Ako syempre, okay lang. Masaya akong nakita kita ulit. Yun. I'm pretty sure masaya. Parang pwede na akong umalis dito. Parang pwede na akong umalis dito. Pero going back sa serious na usapan natin, maganda yung mga naging laban kahapon and I'm pretty sure nagkaroon na ng pagkakataon sila na matunghayan yung mga naging bakbakan kahapon. Pero first of all, we want to hear, ano yung pakiramdam mo getting the chance to watch the women, the players na magpakitang gilas? Siyempre, di na mawawala yung saya and excitement, of course. Lalo na yung mga kapwa ko babae na nakakalaro or nakikikompete sa mga ganong klaseng scenes. Of course, na papakita rin natin na may space for women when it comes to esports. And maganda rin kasi divided yung division niya na all throughout talaga for the whole female na event na nakast ko. Hanggang ngayon talaga, palaki na palaki. If before, parang 6 lang na teams. And I'm surprised na mas marami pa sila ngayon. And daming bagong mukha. Diba? Kasi iba dun nakilala ko na from before. And it's nice na talagang sa mga new faces, nararamdaman talaga natin na it's still growing. Tama ka dyan, no? And speaking of growing, yung caster pool din natin sa Hiraya Cup is also growing now, having you as an addition. Last time we have seen you during the Athena League. Now, you're in the Hiraya Cup. And gusto ko lang sana itanong, no, what did the Hiraya Cup mean para sa'yo when you first heard about it? Well, again, actually parang may pagka-same siya sa unang ko sinabi na kasi dati parang isang, if I'm not mistaken, isang tournament lang for women. And ngayon kasi may Athena tayo, but before Athena, there is Hiraya. Kasi parang mas divided na naman or may division na naman when it comes to female pro teams to semi-pro. So again, masaya ko na may parang spot pa for, let's say, mga amateur women teams or semi-pro to pro. And it's nice to have this para yung mga new faces na nakikita natin na mas kaya nilang ipakita. Like yung mga dark horse team. So parang meron silang space to grow more. Lalo na meron din tayong, kumbaga mas nakakahikayat tayo ng mas maraming kababaihan na i-showcase yung talent nila. And isa yun sa nakikita ko na talaga pinopromote ni Hiraya. You have mentioned semi-pro to pro, yung new addition na doon sa step. Actually, itong semi-pro na to is the collegiate level ng ating mga players. Yung mga students natin that is participating here in the Hiraya Cup is collegiate players, yung mga students natin from different universities across the Philippines. And this is their first step patungo doon sa bigger stage natin, which is the Athena League. And sooner after that, meron din silang chance na i-represent yung country in the MWI. Speaking of that, yung top 2 teams natin, ladies and gentlemen, ang magpo-proceed doon sa Athena Cup natin here in this tournament ay malalaman natin kung sino nga ba yung angat doon. We already have 4 teams left here in this tournament sa Hiraya Cup. So, mamaya sa serya natin, sa mga sets ng laban natin, malalaman kung sino nga ba yung aabante patungo doon sa Queen Ascension. And these 4 teams, all of these players, one step closer to the dream na gusto nilang makapunta dun sa higher level, which is the Athena Cup. Kaya I'm curious, as a woman or as a personality in the esports scene, anong message mo sa mga teams na final 4 teams natin? Anong message mo para sa nila ngayon na sasabak muli sila? Oh, well, first, syempre dapat i-enjoy nila yung moment. Since mas malapit na sila again for Athena Cup, parang ito yung moment na competitive dapat, yes. But of course, i-enjoy nyo rin yung time na nandyan kayo. Plus experience na rin kasi in being here, andyan kung nasa na sila ngayon, it's a big thing na. Kumbaga, hindi na siya
siya, let's say, malaking bagay na yung napuntahan nila sa ngayon. And again, sa mga teams natin na nagko-compete as for now, yung mga nasa top 4 pa natin, galingan nyo lang guys, and pakita nyo lang talaga kung sino kayo. Grabe, very well said. And kanina, you have mentioned time and experience. Alam naman natin kung gaano ka-importante yung timing. And for you guys to experience very quick na internet, syempre, nandyan ang Converge Game Changer Plan. The Hiraya Cup is designed for collegiate women who want to enter the competitive scene, and Converge made it happen because Hiraya Cup 2026 is powered by Converge FiberX Game Changer, designed for the way you play. And of course, may nakikita kayong QR code dyan sa inyong mga screen. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. I-scan na yan at sumagot sa aming survey dahil after that, you will get the chance to unlock game-changing loot drops. That is gonna be the UN t-shirts and as well as a tough gaming peripherals. And aside from those, makikita nyo rin si UN sa mga screen nyo all throughout the broadcast. Tulad nyan, that is gonna be the first one. All you have to do is count kung ilang beses lalabas si UN. Comment down pag matatapos na yung ating broadcast. Pag nahulaan nyo ng tama kung ilang beses lumabas si UN, you will get the chance to win MLBB in-game diamonds. Ayan, marami tayong mga pag-giveaways para sa ating mga audiences, no? And speaking of hula, no, dito tayo papasok sa hulaan portion natin. Kung sino nga ba sa tingin natin yung makakuha ng gantong points sa mga teams na maglalaban-laban ngayong araw. We're gonna have, again, 4 series today. Tatlong best of 3 at isang best of 5 in the grand finals. I think we should start here muna with a quick recap on who we had as MVPs yesterday sa ating broadcast ng play-ins natin. Let's take a look at this one. And let us look at the faces of our match MVPs for the first day of our playoffs. Starting off with Hayari from Wildcats Feline, Feby from Strata FE, Isle of Prince once again from Strata FE, Lorena from Winx PH, Nicole from Winx PH, Shakairo naman for Minerva Empress, and Silaxi from the team of Strata FE. Oh, ayan. Tama na yung Again, Silaxi. Ayan, from Strata FE. Kung napansin natin, guys, no, 3 players mula sa Strata FE yung kasama doon sa ating list of MVPs. And with these 3 players, no, parang napansin ko, ibang klase yung mga heroes na ginamit nila. It is very far from the norms na madalas nating nakikita. And from that, I think we can safely say that the women in MLBB has brought something more to the table when it comes to hero pickings na madalas na iniisip natin parang sa meta hindi gagana to, pero kapag kababaihan pala ang naglalaro, ibang klase yung mga bitaw. Gana no? Oo, Gana gumagana. yung mga pinapakita nila kahapon. And once again, let us highlight Strata FE dahil kahapon nakausap natin si Gretchen. We've shared some insights, some predictions, at yung mga nakapasok na teams, yung 3 doon, parang nabanggit natin lahat Pero Strata FE, ito yung sinasabi nila na may pagkakataon na magkaroon ng mga dark horse sa mga gantong tournaments. And Strata FE is exactly that. Strata FE is what we deemed as the dark horse, and they are very close to ascending to greater heights. Pero ang unang laban kasi natin here in our set of series is gonna be Winx PH versus Minerva Empress on the lower bracket. And that's gonna be a best of 3. I wanna ask your thoughts muna. Lana, sino sa tingin mo dito ang aangat mula sa lower bracket? Parang parang nakita ko yung bracketing kanina, nagulat ako na nanalo dun yung Minerva. So parang sa lower bracket, parang malakas yung kutob ko sa Minerva, pre. Parang iba yung feeling ko no? Actually, kahapon din nakakagulat yung mga naging play. So I'd have to agree with Lana na with their performance na nagawa nila kahapon, although they went down to the lower bracket, they still have the momentum. Meron pa rin silang dadalhin ngayong araw para ma-push yung kalaban nila doon sa magiging match nila. Tsaka yung Minerva Empress, I'm very sure that Lana is familiar sa organization ng Minerva, being one of the shoutcasters na mula sa mga amateur scenes sa up until pro.
and developmental scenes, no, naririnig mo na yung Minerva. Oo, talaga sikat sila. Noon pa. Oo. Nagpapalit na sila ng players kung di ako nagkakamali, pero yung org sila pa rin eh, if I'm not mistaken. And pag nasa lower bracket ka rin kasi, gusto ko lang i-add na parang yun yung ano eh, no? Parang mas na laro ka ng laro, iba yung parang in the zone ka palagi. So, usually pag nakikita kong ganyan, kaya na-consider ko talaga si Minerva na feeling ko talaga sila makakangat from the lower brackets. Grabe. And eto dagdag ko lang din, since we are now talking about Minerva as an org, before, I do believe Minerva has a lot of teams, mga sub-teams sila. Now, they have their very own female MLBB team. What are your thoughts on this? Well, I think, if I'm mistaken, female na lang ba sila today? Marami Dati pa kasi, di ba, may male din sila. Marami pa sila. Nakita ko sila on before. Ngayon, na may female sila. I think dati pa naman sila may female. And it's nice na kahit hindi natin sila gano'n nakikita sa, like, let's say, nag-finals for Athena, gano'n, na hanggang ngayon talaga, nag-train pa rin sila, nag-grind pa rin sila. And I think yun yung pinaka-importante rito, yung mga organization talaga na kumakapit pa rin sa mga teams or players sila na talaga try lang ng try hanggang makapunta sila sa spot na para sa kanila. Nakakabilib din tulad ng sinabi nila na parang nagtiwala sila doon sa kakayahan ng mga female players na from before na hindi ganun karami opportunity, patuloy nilang sinuportahan yung mga female gamers nila. Pero ngayon, hindi na nila maging problema yung opportunity dahil yung mga tournaments, especially just like a Hiraya Cup, magbibigay ng spotlight dun sa mga players natin. This is, again, a very prestigious moment para sa ating mga collegiate female MLBB players since they're gonna have the opportunity of a lifetime na makatungtong sa bigger stages tulad ng Athena League or Athena Cup rather, and MWI na isa sa mga pinakamalaking international women female MLBB scene sa buong mundo. Ang ganda lang din kasi before, way back, kapag dating sa FE scene, ang mangyayari lang is from casual gamer, kapag nanalo ka sa qualifier, pro player ka na agad. But this time around, nagkaroon tayo ng blueprint na collegiate, amateur, semi-pro, tapos pro, parang nagkakaparehas na rin. Wala nang pagkakaiba yung male scene tsaka female scene. Lahat pantay-pantay na eh. Though maganda rin kasi na may division. Pero again, hindi naman enclose yung na magkaroon ng female sa, let's say, for MPL, MDL. Hindi naman din sarado yung pintuan. It's nice lang na meron din for women, di ba? Kasi alam naman, iba pa rin talaga ang playstyle ng mga women or mga babae. And then, again, feeling ko kasi, mas talaga may papakita nila yung potential nila. Pagkalaban nila is same lang din ng mga women. Pero again, guys, hindi naman enclose. Sana soon, alam ko dati meron sa pro na may mga female players sila, if I'm not mistaken. Pero I think as of now, wala. Pero again, hindi sarado ang pinto. Malay nyo soon, makakita tayo ng, let's say, merong isang female player sa MPL or MDL, we are not sure, diba? Actually, last season, diba? Yung mga players na nabanggit mo, si Taro. Sa MDL. Sa MDL. Taro and Venetia. Nakapasok sila. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magpakitang gilas sa MDL Philippines. And we must say na even though hindi sila nag-top sa MDL Philippines, sumasabay rin talaga sila. And we're working towards sa situation na pantayan na talaga yung galing ng mga kalalakihan at kababaihan. And now, since na-mention mo pantayan, ngayon, parang babasagin na natin yung pagiging pantay ng ating mga players dito dahil syempre, we are gonna have a top 2 team dito sa ating laban. I wanna ask, from the 4 teams remaining, sino sa tingin nyo ang mapupunta sa grand finals natin later? Ako ba muna? Top 2 teams. Nako, parang hindi ako nagkakamali. Di ata pumasok yung prediction nyo. So parang kinakabahan ako, baka hindi rin pumasok yung prediction ko. Pero ito, well, base sa mga napanood ko, and magbabasa na din ako sa natitirang mga teams ngayon, and sa bracket nila. Feeling ko mag-go for yung magtatapat for grand finals. I think I'll go for Strata and Minerva. Strata and Minerva. Wow. Grabe. Ang ganda nung prediction na yun. Strata FE, the dark horse. Minerva being the crowd favorite. And that's gonna be a very interesting grand finals. Ikaw, Ivan, sino sa tingin mo yung papasok? Tingin ko, as much as gusto ko ng discussion, naniniwala ko sa Nostra nila, Talaga? Oo.
Ay, oo, parang feeling ko, alam niya eh. Kasi ano yan Ajax, iba yung gulo na binigay ng Strata FE dun sa tournament natin. Yun yung gulo na parang pag makakalaban mo sila, mangangamba ka na, paano ba natin kakalabanin to? Kasi pag kinalaban mo sila in a standard draft, meron silang lason Pero pinakita rin nila na kaya nilang maglaro with a standard draft. So, Strata FE is a force to be reckoned with. Pero isa rin kasi sa mga nabanggit ko kahapon, may may chance or malaki yung chance na may mag-champion na galing sa lower bracket. Parang posible nga lower bracket Minerva Empress is there. I think Wings PH is also in the lower bracket kung hindi ako nagkakamali. And later, malalaman natin kung tama nga ba yung mga predictions nyo dahil in just a few ay sisimulan na natin ang ating mga laban here in the Hiraya Cup 2026. But before we head on over to the action, of course, we would just like to thank our sponsors, Converge. The Hiraya Cup 2026 is brought to us by Converge. Experience high prioritization, low latency, low jitter, and low packet loss with the Converge Game Changer plan. And of course, guys, you can scan this QR code sa inyong mga screen, answer and unlock your Game Changer loot drop. You can get a chance to win. You win t-shirts and of course tough gaming peripherals mula sa Converge. And also, the Hiraya Cup 2026 is also brought to you in partnership with Muton and supported by cceplay.com. To get access to exclusive quests and unlock big prizes, register now at cceplay.com. Ayan, with all that data being said, I think we are all set for the action here today in the Hiraya Cup 2026. At syempre guys, I know you are excited as well. Kaya habang hinihintay nyo ang ating mga laban ay i-share nyo na ang ating live stream para mas marami pa tayong makasama here in the broadcast. Let your presence be felt there in the comment section. I-type nyo na lahat ng mga sinusuportahan yung teams. I-comment nyo na dyan lahat ng inyong mga saloobin na dahil mamaya in just a few ay sisimulan na natin ang laban here in the Hiraya Cup 2026 and we'll be right back after the short break. Someone's on a losing streak.
Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. And we are back here in the Hiraya Cup 2026 for our first series ngayong araw. It's gonna be the lower bracket semifinals. Kami ang makakasama yung shoutcasters, Ajax and Lana. And nagkamali pala ako kanina, Lana, no? Oo nga eh. It's gonna be Deity versus Minerva Empress in the lower bracket semifinals. And I think same lang din naman yung magiging predictions natin since we went Ganun for pa rin. Minerva Empress as our prediction na lalamang dito sa ating laban. Yeah. Pero malalaman natin mamaya yan kung meron nga bang kakaibang hinanda ang Deity against Minerva Empress. Knowing na yung Minerva is sa mga teams na madalas natin nakikita. So for sure, ay nakapag-prepare ang I think Deity so. para sa kanila. Tsaka syempre coming from a lower bracket, iba yung pressure dun eh. So kailangan talaga parang ngayon, lapat ko lapat lahat and wala talaga dapat na pagkakamali. And yun yung kailangan natin tignan if ever. Syempre, again, from lower bracket, double the pressure. Plus, of course, this is the last day. And today din mangyayari grand final. So, lahat ngayon talaga kailangan ibusot nila. Oo, kailangan lahat ng hinanda ng ating mga teams ay ilabas na nila dito sa ating lower bracket semifinals. And being parang kapag nandito ka sa lower bracket finals kasi, lower bracket semifinals, parang kang nasa bingit ng bangin. Oo, parang yung isang paa mo naka-ganon na sa bangin. Oo. So, anytime pwede kang mahulog, parang ganon. Kaya kailangan galingan yung mas lakasan nyo yung pag-push back doon sa mga kalaban nyo. And with that, parang kailangan natin mas maramdaman yung pressure from our teams, which we'll be seeing right now in our head-to-head. Sino nga ba dito? Or sino nga ba yung mga teams na maglalaban sa araw na ito? It's going to be a Deity versus Minerva Empress. What are your thoughts on this one, Lana? Well, again, coming from a lower bracket and sa mga nakita natin from the past games from Minerva Empress, also from Deity, syempre, no? Ngayon, I think will be talagang battle for bloods. And I think wala talagang, ngayon parang hindi na pwedeng babae-babae dito eh. Jax, kailangan pakita talaga nila sino mas brusko dito. Oo, bruskuhan na. Kahapon, na banggit namin sa broadcast, Bruce, kung meron tayong Brusco Brothers, meron ding mga Brusco Sisters. Ayan, grabe. Hindi pa nagsisimula yung laban, pero yung mga makasama namin shoutcasters dito, kinikilig na. Actually guys, later we'll be having as well a bipolar joining us here on the desk. Pero ngayon, kami na muna nila na ang maghahatid sa inyo ng aksyon. Mamaya baka sa Shane, ipagkasi na rin natin. Oo, parang feeling ko, gusto rin ni Shane. Oo, parang gusto niya, Medyo marami siyang energy ngayon. Ayan. Pero going back sa ating laban, Deity, isa sa top teams mula sa group stages natin. Actually, number 1 sila sa Group A. And na-surprise tayong lahat dahil bumaba sila sa lower bracket against... Nag-iba yung timpla. Against their opponents yesterday. And now, Minerva Empress, being one of the teams that is most supported, parang feeling ko, mas ramdam nila yung pressure dito eh. Well, given din na syempre, nalaman mo tapon sa group stage yung kalaban mo. So, it adds the pressure. Pero again, tapos lower bracket pa. And I think, yung pressure na yun, dapat nilang gamitin as their strength also, na para talagang i-push hard ang kanilang mga sarili. And later on, makikita natin dito, Ajax, kung sino nga ba mababagay for the lower brackets. And of course, before we head on over to the action, ay syempre, pasalamatan muna natin ang ating sponsor. Of course, again, Converge. With the Converge Game Changer plan, you can experience high prioritization, low latency, low jitter, and low packet loss. And again, paulit-ulit namin i-remind sa inyo guys na iscan itong QR code na to dyan sa inyong mga screen to unlock your Game Changer loot drop. Again, you win t-shirt tsaka tough gaming peripheral yung pwede nyo mapanalunan dyan. Talaga?
Oo. Grabe, so again guys, kanyo na again and answer and o'clock your game changer loot up. Kaya nga sinabi ni Ajax, paul ko daw sabihin para paul ulit kayong sumali. Anyone can join, basta nanonood ka dito sa amin. Pero syempre, huwag na kalimutan na i-like and share ang ating live stream. Also, follow us here sa Hiraya Cup. Ayan, tsaka syempre sa mga nanonood dyan, make sure na nakatutok kayo dito sa ating live stream dahil at random times dito sa broadcast natin, lalabas sa screen natin, di natin alam kung saan banda yung picture ni Yuwin. Oo nga eh. Oo. So kailangan, inaabangan na nila yan. And of course, nabibilang nila if ilang beses lalabas sa screen nila. Tapos i-comment down below nyo lang yung inyong sagot para magkaroon kayo ng chance na manalo ng diamonds sa ating... Grabe, ang dami pamigay ngayon, no? Ang dali-dali sumali, basta manood lang kayo at makikulit sa amin dito sa live stream. I-comment nyo lang dyan sa comment section natin yung mga saloobin nyo dahil mamaya babasahin din natin yan actually ngayon. Pupuntahan natin yung... Ngayon na, sige, ako din. Magbasa muna tayo ng mga comments ng ating mga audiences habang hinihintay ang ating first match here today. Let's see. Ayan, sila Big Reyes. Sabi niya, good luck, Rose Meow. Oo nga eh. So talagang nakikita na natin na chine-cheer nila ang kanilang mga teams na talagang pinupusuan. Sabi nga ni Antoinette, GLT Minerva. Ayan, ang mga supporters ng Minerva. At dito meron din mga supporters ng Deity naman. It's gonna be Ken Villa. Shoutout sa'yo. Sabi niya, let's go Deity. Ayan. Yeah. Totoo. And of course, again, maraming salamat sa mga nakikulit sa amin. Later on, basta abangan nyo yung mga pag-giveaway natin. And of course, yung mga nabanggit namin kanina ni Ajax na sundin nyo lang ang mga yun para upang makakuha ng chance sa manalo ng mga pag-giveaways namin. And with that being said, ay parang feeling ko ready na tayo simulan ang ating mga laban. And we're gonna start it off by introducing our players. Of course, first up, we have the team of Deity all the way from the top. Now, they're gonna fight their way from the bottom of our bracket. We can see on our screens our players. Again, it's gonna be Arns Velt, IR33, Heisenberger, GU, and Jinx. Yesterday, we have seen Deity fall from the hands of Strata FE. And now, I think they're gonna use that as motivation para labanan yung Minerva. New faces coming from Team Deity. And abang natin mamaya guys, hindi lang kaming mga shoutcasters, also you sa mga viewers. Is again, talagang ang bilis mag-grow ng female community natin when it comes to MLBB. And again, syempre, hindi lang ito ang teams natin. And let's introduce, of course, our team coming from Minerva. Tingnan natin kung sino ang kanilang makakalaban. Again, Minerva Empress. At nasa rainbow pa rin yung isang player nila dito. Ayan, it's gonna be Shakairo, Azazel, 2U, Zia, and Rose Meow. This team has proven na kaya pa rin naman nilang pumalag. And now that they are in the lower bracket against Deity, it's gonna be an all-out brawl later on in this fight. I am very excited to see more from these two teams. They have parang yesterday, sa mga laban natin, they went for a very straightforward kind of draft. Mga meta picks, of course, hindi rin mawawala yung comfort. Pero now, ano ba yung mga in-expect mo dito, Lana, na ilalabas ng ating Kasi mga nabanggit teams? nyo may mga last one picks, diba? Pero lahat ng yan makikita natin. Dahil let's go and dive into the drafting phase. And tignan natin kung ano nga ba yung mga last one picks na yan. We're gonna head on over to the first draft ng ating serye right now. And, very interesting. Marcel agad yung tinanggal dito ng side ng Deity. And Minerva Empress, they took away the Grok. Both of them being roamers. Pero Deity kasi, mas lamang sila sa draft ngayon knowing that they are inside the blue side. Yeah. Parang ano pa yung mga pwede lang i-prioritize dito? Yisonshin? Zushin? Depende. Let's see kasi, again, nasa banning phase pa lang din naman tayo. Pwede kasing iba na agad yan ng Minerva. Considering na actually, tiga mo, pangalawang best pa lang sila magbaban. Pero they're taking their time also to consider everything kung sino ba dapat kailangan nilang i-ban out. Kasi again, sabi mo kanina na nasa blue side sila, usually mataas ang win rate pagdating sa blue side. So, kailangan mo talaga talasan ang pagdidesisyon sa pag-ban. Yuzhong ang tatanggalin ng side of Minerva Empress.
Ayaw nila ng mga tapatan doon sa XP lane. Parang napansin ko, mirroring yung ginagawa nila. Roamer, yung unang tinanggal, then it's gonna be the XP lane for both of them, Sora Yuzhong. Hindi ako magugulat kung nagban ang deity ng something mid Minerva Empress, parang ganun din ata yung tatanggalin nila. Sa bagay, no? Ako feeling ko nga baka jungle pang iba nila dito eh. Jungle, pwede din. The Freya is still open for both of them. One of the picks din na medyo lamang pagdating sa mga matchups natin na dahil the Freya is more of a flex hero. Ganon din yung Yisun Shin na open pa ngayon. And do you think Minerva Empress hahayaan nilang lumusot yung Yisun Shin dito sa laban na to? Ooh, Faramis! So parang hindi na ano yung ano natin. Well, actually nagbi-beat nga dito. Oo. Well, to get for Minerva, kung ano ba yung magiging next ban naman nila dito. I think, since sabi mo nga nag-mirror, they could possibly go for a mid-ban also. Eve? Yeah. Parang feeling ko Eve. Baka Zet yan. Eve Zetchan? Yeah. Good point out doon. Zushin, possible din nilang tanggalin since Feeling ko Zet yan. isa yun sa mga pina-first pick sa blue side. Let's see kung ano nga ba yung ayaw ditong ipagamit ng Minerva. Gusto ko yung talagang nagtitake lang sila ng time. Uy, Kari! Cariban for Minerva Empress. Very strong gold laner. So freely silang pwedeng mag-pick or magkaroon ng klase ng lineup kung saan napakakunat ng kanilang draft. Since alam naman natin ang isang carry ngayon, medyo mabigyan mo lang na magandang early, sobrang hirap ng i-pick off no? Oo. Yung early prowess kasi ng carry with that true damage ay talagang napakasakit. Kahit na itapat mo yan sa mga tanks, sa mga fighters, ay parang pumapalag yan. And now, let's take a look kung ano nga ba yung ipa-first pick dito ng deity. SS na agad to. Parang feeling ko Yisun Shin din. Parang Yisun Shin na talaga yung pinaka-option dito ng side. Tsaka maganda siyang deity. pang first pick no? Parang medyo babala. Talagang lahat marireset. Okay, ano kaya yung next na pwede natin gawin? Oo, tsaka yung Yisun Shin kasi malikot yun. Ay hindi, ito mas malikot pala to. Dumadami tong glue na to eh. Mas malikot kay Ivan yan no? Oo, tsaka kay Bipolar. Ayan, nandito guys kung hindi niyo napapansin nandito kasi sila sa gilid ng screen namin. And nakakatuwa lang na makita na may additional kaming napapanood paliban sa ating drafting phase. Shoutout sa inyo, Ivan and Bipolar. Ako di ako natutuwa Matapos lang talaga itong ulay. Matapos na talaga ulay. Pero anyway, Guinevere naman, I think Guinevere will be their jungle. Pwede kasi isa pa nga nakita. Pero Minerva ba, gumagamit sila ng Guinevere jungle? Oo. Minerva kahapon gumamit sila ng Guinevere jungle. And actually, madalas ginagamit yung Guinevere jungle sa current meta natin. Possible din na i-flex pa ito as a roamer knowing nag-glue yung first pick dito ng deity. May nakikita na rin kasi akong minsan nag-roam glue. Kung hindi nagkakamali. Ako din. Actually, parang mas madalas nga ako makita ng roam. Pero dito pala makaka-cancel out agad yung binabalak natin. Kung if ever man lagay mo sa roam side, dalagay. Parang nilabas na agad nung deity yung kanilang mga baraha dito. Pinakita na agad nila. And speaking of baraha, it's gonna be the Harley being picked up by the side of deity. Ang kunat. Medyo makunachi, oo, pero makati din at malikot. Itong Harley na to. Teka lang, medyo napupuwing tayo ng slide dito. Ayan, okay. Bakit ka naman napuwing? Nakasalamin ka. Tumutulo na kasi yung yung pawis ko. Medyo mainit na kasi yung mga draft. Mainit na. Ayoko na. Well, again, speaking of if makunachi. Di naman ako kinakabahan. Malay ko sa'yo Anyway, speaking of the draft na sabi nga ni kayo na makunat, di ba? Makunachi yung line-up ng deity dito. And considering canceling out the carry, na ngayon, nag-pull off ng isang hero dito ang Minerva kung saan makaka-pick off ng mga makukunat na heroes. Pero ngayon kasi Ajax sa lineup nila, ang lambot Glass Cannon for those first three heroes for Minerva. Do you think when it comes to extending the team fight, kakayanin kaya nila? Yes, Glass Cannon. The Guinevere medyo on the sustainability side. Meron siyang parang innate, hindi siya innate na kunat. Kapag ginamitan mo ng defensive items kasi ang isang Guinevere, for sure, tatagal yan sa loob ng laban given na kaya din niyang makapag-lifesteal
using the ultimate, Oo, using the wag Violet lang siyang Requiem. maunahan kasi once na nagkaroon ng magandang setup talaga dito, medyo hindi siya ganun kasustain eh. No? Oo. Tsaka yung Moskov din, kapag secure yan ng Hasklo, mabilis din bumabalik yung buhay niyan. Hasklo, tsaka yung Demon Hunter Sword for the Moskov. Pero ngayon kasi parang wala na masyadong gumagamit ng Hasklo for the Moskov. They are leaning towards the Holy Trinity items natin. It's gonna be the Corrosion Kite, the HS, as well as the Golden Staff. So later on, we'll see kung saan nga ba kukuha ng sustainability itong hero na to. Pero focusing more on the bans now. Claude and Eva being taken out by Minerva Empress. Ngayon, DT tatanggalin naman yung Alice. So ayaw nila dito ng very confined na laban. Tinanggal nila yung kwadrado, tinanggal din nila yung malaking crowd control na hatid ng Throne of Ruin. Well, kasi considering na yung heroes nila is requirement talagang lumapit. Ang hirap nga naman if ever kung makakuha man dito ng Alice ang sign ng Minerva. So baka ma-disrupt din also yung kanilang rotation no? And for now, kaya magiging desisyon ngayon ng Minerva? Khalid taken out by DT. Okay sana, patapat sa glue no? Yung Khalid, if ever mabilis, mabilis maubos yung mga glulets kapag inikutan siya ng Desert Tornado ng isang Khalid. Pero para sa akin, okay na yung mga pailaw nung Zushin. Parang mabilis din matunaw. Pero this is something new. Minerva Empress, sila yung nagtanggal nung carry. Pero they still picked up this Kaja in combination with the Moskov. Pero parang napapansin ko kasi dito, Lana. Ano? Yung Kaja, hindi siya sa Moskov makikipag wombo-combo. Kaya nga. Sa Guinevere siya kukombo. Kapag tali, gamit yung Divine Judgment. Rekta na kasi talagang, sabay talon. Actually, dami kasi sanang maganda rin i-partner sa Guinevere ngayon. Even yung mga ibang roamers din as well. Pero again, ito na yung nag-decision for Minerva Empress. This is their game number 1. Kasi itong game ito yung magsiset ng mood. And again, Zetian, I'm surprised na medyo nadulo talaga dito ang isang Zetian. Wow, wait, this is something out of the playbook ng Strata FE. Talaga? Oo. Ito yung ginamit mismo ng Strata FE para mapabagsak ang DT sa lower bracket, yung Nathan. And sabi ng side ng DT, bakit hindi natin gamitin? Oo, kasi di ba parang nagusto nila idea kung anong ginawa sa kanila. Pero again, siyempre execution-wise, dun pa talaga tayo magbabase. Pero CC for Minerva as their last pick. CC XP lane. Ang tagal ko lang din nakita ang CC. Tapos Guinevere jungle, okay. Yeah, Kaja Roma, medyo on the squishy side nga ang side ng Minerva. Pero madadala naman to sa defense items. Yung Radiant Armor, tsaka yung Athena Shield will be sufficient para ma-dissipate. Yung damage ng side ng deity. Pero ang problema kasi dito, Lana, ang side ng deity, more on the magic damage. Look at that. It's gonna be the Nathan, the Zetjan, the Harley, as well as the Glue. Yeah. Nag-scale silang lahat sa magic damage. So, tignan natin mamaya kung paano nga ba ito susolusyonan ng side ng Minerva Empress as we will be heading over to our very first game here in our final day for the Hiraya Cup 2026. Again, this is the moment para sa ating mga queens na mag-rise up at tumungtong sa mas malaking stage. Once again, ladies and gentlemen, this is game number 1 between Deity and Minerva. Lana, question, sino sa tingin mo yung meron ditong scaling, late game scaling at early game prowess? Actually, nararamdaman ko nga na silang dalawa talaga may potential for the late game gamit sa hero ni Jinx, also kay Rose Meow. So, execution-wise talaga tayo babase. Ngayon, napakainit ng bandang ibaba natin. Giving the 3-man rotation. First blood kay Shakairo. At siya talaga ay mabibigyan pero hindi pa rin tapos. Gusto rin bumawi na Minerva Empress. Pero for Deity, okay na rin. Kailangan na nilang rumiset. Oo, nakakuha na ng first blood ang side ng Deity. And again, this is a very common scenario para sa ganitong klaseng lineup. Kailangan i-maximize ng Deity yung early game prowess nila using this magic heavy kind of lineup. And them being able to shut down Rose Meow there in the bottom lane.
isang malaking bagay yun Oo. dahil malaking gold yung magagap sa kanya. Well, considering din na hindi basta-basta dapat nabibigyan lalo na earn early ang isang XP lane. At usually kasi ang init talaga ng laban na nangyayari, madalas sa gold. Pero speaking of init ng laban, babawi agad ang Minerva. Subukan forced naman yung din flicker. i-atras ni Heisenberger. Pero again, what a good reset coming from the IT. Correction, that was Shakairo pala na na-burst down in the bottom lane. Pero as Lana was explaining that, grabe yung pag-force doon ni Azazel. Napagamit ng flicker si IR33 kaya ngayon wala siyang magagamit na pang-engage, pang-gulat as we start our first turtle of the game. 5,700 for the side of Deity. Onting hundreds lang naman yung kalamangan niya against their opponents. Kalahati yung buhay ng turtle. Azazel nakabantay. Zia, that's gonna be a free turtle for them. Pero nandun na nga lang din yung set. Nahila naman dito. Pero again, diretso lang din sila Zia. IR33 na try talaga tumakas. Ang ganda ng mga lantern pabalik dito. Again, that's a good thing for Tuyu. Getting those 2 kills from the side of Deity. Again, getting the turtle. 2 kills and a free orange buff. Ang laki ng advantage na nakuha na Minerva. Nag-die down doon yung power spike ng Deity. Nakakuha sila ng first blood pero as we head on over to the first objective ng ating laban, Minerva showed dominance during that fight. Nakuha nila yung pagong and right after that, they go for the first post-turtle punish, killing IR33 in the process as well as Gio Vertuso. Ganda kasi ng slow coming from Tuyu. Tapos set up Yuri. the pog. Hindi ata makakabigay ng pabalik na damage dito as Jinx will go down. Tuyu getting another kill. Azazel, pumapronta rito. Heisenberger trying to give the damage as well pero hindi pa magiging enough as of now. Grabe yung damage ni Zia! Uy, grabe IR33, napapalambot niya ng ganun kababa yung buhay. Netong baka natin na Minotaur almost falling down there. And IR33 was forced to back away once again. Ang ganda ng layering of skills sila dito, no, Ajax. Kompleto for the side of Minerva. Pagka sila yung umiikot, may slow. Again, coming from Azazel. Also, pag na-slow dito, si Tuyo din, mga hihila lang kung sino man yung makapit ng kanya lantern. Then next kay Zia, siya na lang yung para pinaka-final finish. Siya na lang yung nang pupulis doon nung team fights. Kapag nakakita siya ng mga low HP na heroes, yun yung binabanatan niya. And for sure, mamaya mas mararamdaman natin yan kapag meron na siyang Sky Piercer. Kung pinaplano man ni Tuyu na bilhin yung item na yun. Pero onting pokes doon sa may middle lane, trying to force Deity to back away as we have the second turtle of the game. Nandun na nga lang yung Crimson Beacon, yung Minotaur doon magagamit ng dabog. Gusto ng dabog dito, pero again, sa mga damage na nakita natin, Lantern still going in. As Anvel getting all those damage. Pero wait, turtle! Zia na naman! Kasakabay pa rin ni Zia dito. Look at the damage. IR33, flicker out. SOD! Sasama pa with the SOD. At mapipin daw lang din naman dito si Arens Belt. And then another pick-off. Grabe. Diretso lang si Zia. Medyo may ipit. Magandang atras. Wala yata kila dito si Azazel. Zia, kinapitan ng magic. Then magic. Oh my G! Ang bilis kumuha ng kills dito ng Minerva Empress and that was very surprising at dahil malalim sila into enemy territory, nandoon sila sa may purple pit ng Deity at walang takot nilang sinusubsob. Itong mga players na to, kahit alam nilang may threat ng Minotaur na any moment ay pwede silang dabugan na pukpukin and ma-disrupt yung kanilang formation. Pero no, Minerva Empress, being the empresses that they are, showing overall dominance here in this game. Grabe rin kasi rotation dito ng Minerva eh. Kung mapapansin mo, laging 2-2-1 or usually basta laging magkakasama and dikit-dikit lang sila. So again, if magkakaroon man ng clash kung saan man sa mapa, is malapit lang sila. And speaking of clash, tignan mo kasi ang ganda nga naman nung mga layering of skills. Uy, dito mama SOT. Pero mapapronta lang din dito at matatalbogan si Arensfeld. Wala siya magagawa doon at di natin maramdaman yung disrupt ng isang Arensfeld. Kasi usually, pagkaganyang hero, parang yun pa yung, alam mo yun, yung parang ang sticky glue talaga niya. Yun naman Parang nakaka-upset, parang ang kulit, ang laging ikot lang ikot, laging present. Pero dito, na-burst down siya agad. Again, we are just at 6 minutes. Alam naman natin kapag nalalagkitan tayo, parang ang hirap kumilos oo. Lalo na ngayon, mainit kapag pinagpapawisan ka bigla sa labas.
medyo mababalahaw ka Oo, sa parang yung buong araw mo medyo bad trip ka na, gano'n. bad bits na eh. Pero hindi yun magawa ni Arensbelt. Yung glue ay hindi makapanggulo sa mga team fights na nangyayari. And parang Minerva Empress, ang goal lang nila dito ay pitasin, maglabas ng mga spill damage and kunin yung mga objectives all throughout the map. Pero now, Deity showing a little bit of retaliation as they go for the top turret. Hindi nila nabasag yun. Minerva Empress, malaya din nilang nakuha yung turtle, pero SOD! Oo, meron pang Phoenix. Pero yung setup na yun, wala magiging follow-up damage. Ganda sana nun, pero again, hindi kasi enough yung damage dito ng Team Deity. And look at that rotation, Ajax, Tutuloy pa ata sobrang nila. lalim. Pero gusto lang naman makabawi. Ayan na. May kinapitan, medyo malayo. Baka siya na naman ang next na mapipick off. Pero medyo Siya, struggle Cairo? na konti. Pick off naman kay Arthur T. Yung setup na inaabangan natin, hindi na nangyayari. Yung glue doon sa may bandang itaas ay inilayo ni siya Cairo as soon as kumapit siya dito sa hero na to. Pero Ay, sakit eh. nandun pala sa kabilang banda yung laban na nangyayari kanina. Tulad din dito, off-cam kill para kay Jinx in the middle lane. Siya Cairo still going in for the 1v1 in the mid. Pero Arensbelt, Pero pumapalag din siya, no? Kulat din Oo. talaga dito, no? And again, to you, coming from behind, alam mo naman, pag lumapit yan, aatas talaga tayo. Kasi yung mga heroes na, parang nasa likod lang ng nasa likod, na kailangan lumapit, yan talaga nangangansel eh. Oo, And alam mo ngayon, Ajax, hindi ko maramdaman si GU. bakit? Considering na ang isang Harley, mahilig sila sa, alam mo yon yung one-hit combo. Na Oo. may parang bittersweet sa huli na biglang akala mo kaya mo pang sustain yung damage pero pick off ka na talaga. Hindi lalo natin kapag makita sa kanya yun ngayon eh. May no? Sky Piercer na kasama. Bigla ka na lang Pipikit na lang ako. parang bigla ka na lang mabubura dun sa sa map eh. Alam mo yung opposite na yun, parang pagka, kahit ang tagal kasi bago ka mamatay, no? Oo. Kakailit, antay mo muna sumabog yung kanyang ultimate. So pag nangyayari yun, pipikit na lang ako. Well, ngayon kasi di natin maramdaman. Considering na sa leveling pa lang, medyo nagagap na rin siya dito. And also, from the game earlier, nakukuhanan siya ng mga buffs. Also, yung mga main objectives natin. Malaking factor din yun na hindi rin siya basta-basta makakuha ng magandang posisyon. And wala yung angas niya ngayon eh, no? Oo, and good thing that you mentioned it na yung itong Harley natin na hindi masyadong gumagana. Yesterday, we have seen this very same na pattern for the side of Strata FE at tinatawag namin yon na strategy doon sa kanilang okay. lineup. And now na yung Deity yung gumagamit netong set of heroes na to, parang hindi nila mapagana masyado yung strategy na yon. Well, nakikita ko naman yung gustong ipakita na intention dito ng Team Deity, yung setup. Kung maganda lang sana yung layering of skills din dito, yung ulti ng set yan, tapos tatabog dito yung Mino, nakikita ko, nararamdaman ko yung pwede lang gawin. Same with, same sila na may magandang layering of skills, kung magawa nila yon. Pero kasi ang lakas talaga makapang-disrupt nung side dito ng Minerva. Napaka-aggressive lalo na on the early. And ito na yun eh. Ito na yung parang consequences nung dahil hindi gano'n nakasabay talaga dito yung Team Deity sa early. So yun na yun eh. Ito na yung damage. Though again, meron pa naman tayong late game dito for me, Ajax. May chance pa rin naman as long as mabigyan dito ng magandang, let's say, position. Makaipon lang din sa goal dito yung Nathan. And let's see, Oo, mamaya, di ba? yung Nathan Wag is sa lang mga ma-ultihan talaga nung Ang hirap talaga kasi kung ako lang din, kumbaga, you need to be smart. Kasi kailangan mo outsmart yung mga pwedeng mang pick off sa'yo. Kasi again, slow, may hila, dalawang hihila pa yan sa'yo. So, ikaw, ano ba tingin mo? Kasi parang kung ako, ang lagkit talaga nung nakikita kong ginagawa dito na Minerva eh. Oo. Ang hirap kumilos kapag meron kang mga spotlight na lagi nakatutok sa'yo. Yeah. And with the formation na pinapakita ng Minerva Empress, they were able to punish yung ang aggressive Deity. pa. Oo. Na-cancel nila yung power spike ng Deity. Alam nila na sa early game, yes, malakas yung full magic kind of lineup dahil early yung kanilang power spike. Pero nag-decline yun ng mabilis right after the very first turtle na nakita natin. Sinundan pa yun ng turtle punish actually. Tas from there, it was just Minerva snowballing
from that point on. Ang ganda rin kasi nung first invasion nila eh. Talaga nag-set sila ng mood doon na di kayo basta-basta pwedeng umikot sa amin. Oo. And kasi after that, nakita ko talaga na hindi nila binitawan per lane. And usually talaga parang tatlo yung 3-man rotation yung ginagawa nila lagi. So for Team Deity, parang medyo nabibigla din sila. Nararamdaman ko na hindi sila basta-basta rin maka-all in. Kasi na early lang kita ko din naman na sinabayan nila, nag-mirror din sila ng rotation, pero huli na. And after nun, mas nakita natin na, okay, parang may pinapakita talaga standard sa early dito Team Minerva. It's just that, ngayon, yun yung problema ng Team Deity. Paano nila titibagin yung ganong klaseng early na pinakita ng Minerva? Kasi again, guys, game number 1 pa lang to, and this is our series number 1. Kung manalo man dito Team Minerva, kasi nakikita ko na may chance talaga silang makuha itong game number 1. Very high percent. Tignan natin kung paano naman mababreak yon ng Team Deity. Kasi ikaw, tingin mo, sige, anong comeback potential nila sa nakita mo? Ang bilis eh! Oo. Wala pa atang 10 10 minutes wala pa. yung laban natin. Team Deity, ang kailangan nilang gawin dito ay i-utilize yung mga natitira nilang tore. If ever man na ang Team Minerva makapag-lord, pwede nilang isagad o i-buy time yung push na yon using those turrets. I guess, Nathan, ang kailangan niyang iwasan ay ma-pick off sa mga laban natin dahil parang ang nakikita ko sa kanya nakasalalay yung game na to. Tsaka alam mo, yung iwasan talaga yung ma-pick off. Parang pinapakita ng Minerva na hindi niya na option na iwasan. Kasi again, grabe no, na slow talaga. Yung slow, tapos yung lantern, tapos may tatalod pa. Parang kung ako, parang saan ka mag-start na iwasan? Kasi pag naiwasan mo yung slow, baka di mo maiwasan yung lantern. O baka di mo din maiwasan si Zia. So, ang daming kailangan i-consider talaga dito. Parang Plus, yung damage pa ni Rose Meow, kailangan wag kayo talagang dikit-dikit. Oo. Yun lang talaga yung sabi ko, iwasan nyo din ang isa't isa. Parang gano'n. Lahat ng pwedeng tapakan ni Jinx, parang lahat delikado pero ngayon parang isimulan na naman nila yung pag-push nandoon right after our resumption para ng laban. Para si Azazel talaga ito sa postura niyang yun. Pag alam mo talaga nauulo yan, kahit ako talaga magmamadali ang umatras. Oo. Pero yun yung Lord, nagmamarcha na sa panig ng Minerva Empress on the top side ng ating mapa. Minerva Empress as well pushed back yung kanilang kalaban na from the bottom lane. Now, ready ang deity na mag-defend dito. May mga holy defense pa. Naghahanap. Itong si Tuyo ng target, tsaka si Sia. Sumabog yung holy defense there in the mid lane. Pero may Lord pa rin sa may bandang itaas. Wala ng holy defense yung Torre na yun. At sisimulan natin nilang laban. Azazel, naghahanap ng ahaltakin. Sino kaya magiging target nila? Nandun na nga lang din. Si Arens Belt mahuhuli. Charles Bell dito, tingnan ko may kakapitan na trying to sustain a lot of damage. Pero talagang gustong kailangan depensahan. Ayun, na-set up sana. Kaso walang follow-up kay R33. Na-slow lang din naman siya doon ng mga member ng Minerva. And now, mapipick off nga naman nila yung pinakahuling tore sa may bandang itaas. Sayang, nakita ko ni pwedeng set up. But then again, nagdalawang isip. Enough na nga ba yung damage nila if ever? Kasi parang tagilid yan kung sinet up man to ni IR33. Kaya na ba nung damage nila? So, naiintindihan ko kung bakit medyo nagdalawang isip talaga doon ng Team Deity. Deity, kailangan mo nila mag-hold back bago nila pasukin yung mga ganong sitwasyon. Pero ngayon, Minerva Empress, they are trying to burst down this middle lane inhibitor turret. Pero kailangan nila muna nilang umatras. Kung iniisip ng Deity na kulang pa yung damage nila, Minerva Empress, ganon din naman. Alam nilang hindi pa ito yung pagkakataon para tapusin ang ating game number 1. Yeah. May chance pa eh. Kung baga kaya pa nilang pabutin yan. Patagalin na ng patagalin for Team Deity. Then mararamdaman natin yung comeback potential. Lalo na kay Jinx. Even though she's sitting with 0-0. And actually, medyo matagal pa yung kanyang item pala dito. Nakakadalawa pa lang siya. Wala pang buong boots din itong si IR33. And hindi pa siya ganun kakunat dahil ang hawak pa lang niya dito ay isang Flask of the Oasis as well as the Dominance Ice na on its own hindi nakakapagbigay ng ganun kalaking sustainability or ganun kalaking defensive stats para sa ating Minotaur. Yes, nakaka-cancel out ng Dominance Ice yung heals and kailangan din kasi nilang mag-rely on the damage na kayang i-provide ni Jinx as well as ni Heisenberger.
para ma-pull off yung gantong klase ng strategy or approach sa mga laban natin. Pero look at that. It's gonna be a quick Lord as we can notice inside our minimap. Arensveld and IR33 nandoon sa may kabilang banda planning something pero mabilisan namang tutunawin ng Minerva Empress yung Lord. Well, ang hirap kasi since ang lalim din ng rotation ng minions sa iba ng itaas, ang lalim din Plus, gusto talaga nila din sanang mag-split push na lang. Kasi kahit ba isang tore lang yan, kailangan kahit papaano meron silang trade-off dito kasi talagang nakita naman natin, talaga pinamigay na yung Lord. Wala ring sumilip, wala ring lumapit. So, dun pa lang sa idea na yun, kailangan magkaroon sila kahit anong klaseng trade-off. Let's say, buff ng Minerva or even turret. Pero for now kasi parang kailangan talaga nila mag-ingat dito. And for now, for Team DT, second time around, paano nila dedepensahan itong Lord na to. And again, Ajax, hindi naman pwedeng lagi nalang pinamimigay itong Lord. Oo, kasi kapag umabot sa punto na wala ng dedepensa para dito sa Lord na to ay medyo magiging alanganin ang sitwasyon na para sa side ng Deity. Pero now, middle lane inhibitor turret, hindi pa rin naman mababasag. Maki-clear doon yung mga minions. Lord, kalahati yung buhay and the Deity doing quick work of this Lord. Mawawala agad yun at wala pang teamfight na nangyayari. Nag-aabang pa lang si Azazel ng kanyang pwedeng hatake pero wala siya maging target dito. Arensveld fronting up para sa kanyang team. Middle lane inhibitor turret nandun pero FOP! Yung nabog! At yung setup na inaabangan din naman natin. Ay! Na ngayon ng Team Data sila naman ang susugod sa mga Minerva Empress. But for Minerva, ano yung damage yun saan? Yung setup na yun para sa kanila pa yata! Nako, FOP isa lang yung napitas doon ng side ng Deity at 4 na miyembro pa ang nakatayo para sa side ng Minerva. At tatapusin ang ata nila tong laban na to. GU will fall down as the base of a Deity goes away and Minerva Empress strong start here in this series. What a good game. Grabe yung execution, napakalinis. And sabi ko sa'yo, pag galing lower brackets talaga in the zone. Tingnan mo naman, ang ganda nung naging first game nila dito. Sobrang taas ng energy nila. Even yung composure talagang game na game. Game mode. And I think Minerva has the upper hand now in this game, in this series, having the momentum. Pero I still believe for the side of Deity na makaka-comeback sila dito sa laban na to, knowing na binigyan nila ng isang mahirap na laban ang Strata FE yesterday sa kanilang naging series. Pero now ay medyo kailangan nilang mag-reset. Isipin mabuti kung itutuloy pa nga ba nila yung gantong klase ng draft, yung very magic-centric kind of damage, or babalik sila doon sa kanilang original na plano na meta picks, comfort picks. Para kasing yung lineup dito ng Team Deity, ang kunat. Pero again, nabitin tayo sa damage output. Siguro baka mas safe to say na mag-standard na lang sila for the next game. Or depende kasi mali mo, may tinatago sila ditong heroes that is very interesting. Na practice sila from, let's say, kagabi na naglaro sila, di ba? Pero again, Ajax, game number 1 pa lang din naman yun. Ang dami nating pwedeng sabihin din talaga dito Oo, and with the post-game stats na hatid sa atin ng Converge Game Changer, we can see how this game went down. Heisenberger being the MVP para sa losing team natin. That FOP, the Fury of the Phoenix, was very sufficient para i-hold down yung kanilang mga kalaban pero as soon as the rest of the squad goes in, ay mabilis silang nababurst down ng Minerva Empress, and we can see the trend na lahat sila tigtatatlo ng deaths dito. And the Minerva Empress knows very well how to deal with these kind of heroes na madalas sumusubsob yung mga tinatawag natin na forward heavy na heroes. Looking at Minerva, Azazel, doon walang deaths. And another hero, another player na hindi nakakuha ng deaths is our MVP. At yun ay walang iba kung hindi si Tuyu, scoring 4-0-7 here in this game. Yung mga pailaw dito ni Tuyu, sobrang sufficient. Tingnan mo yan, lahat ng lumapit sa kanila, binubuhat niya. Yeah, I do agree na talagang siya yung naging MVP dito, considering na tama ka rin doon, hindi makakuha ng magandang posisyon si Arensveld.
Also, si IR33 na, syempre, it requires na lumapit, di ba? So, paano mo lalapitan? Mas gusto talaga dito ng isang sushi na yun. Nilalapitan siya. And with that, lakas maka-cancel. Feeling ko dapat iba nila to next game. Oo. We have seen a fair share ng mga respect bans from yesterday. Ganda na nun eh. Yun yung kanina pa nating inaantay na ma-pull off dito ng Team Dating. Kaso Oo, nagawa yung nila. FOV. But hindi naging enough yung kanilang damage. Nagulat din ako na, okay, nung huli pa nila na ipakitang kaya nilang gawin. But then again, kulang talaga, hindi pa enough yung time. Feeling ko, it will be different if medyo tumagal pa yung game. Tapos yun nila nagawa. I agree with you on that one na maganda yung naging setup doon at yung idea ng side ng ng Deity with IR33 and the Zetchan combination na Minotaur plus the Zetchan, yung FOP tsaka yung Minoan's Fury. Kaso nga lang, pagkapasok nila doon sa formation ng kanilang kalaban, parang nagulat sila na bakit kami na burst down. Kaya nga hindi kasi enough yung damage no? Well, considering din na makunat yung lineup dito ng Team Deity, hindi natin ma-feel na makunat sila. And, well, still, it's just game number 1. But again, mas makakakuha dito na lang again upper hand ang Team Minerva. And another pressure added for Team Deity kasi syempre, I think after nito, wala na lagag sila, di ba? For the side of Team Deity, this is their last chance na makapag-qualify at makapag-proceed sa next parts ng ating laban. And if they do fail to win the next game, ay malalaglag na sila from our tournament. Pero I think it's still not the end of para sa kanilang team. Marami pang opportunities for our female collegiate MLBB players out there. And for you guys as well, watching at home, you can win here just by watching sa ating live stream. Again, you must spot out yung mga lumalabas bigla na you win na dyan sa ating screen. Ayan. Bilangin nyo lang kung gaano karaming beses yan lalabas dito sa ating broadcast. At later on, after the show, pwede nyo i-comment yan dyan sa ating comment section para magkaroon kayo ng chance na manalo ng mga diamonds. And of course, the Hiraya Cup 2026 is presented by Converge as well as CCE Play. Register at cceplay.com to get access to exclusive quest and unlock big prizes. Scan this QR code as well. Ayan. Pero yun. Narinig mo yun, no? Hindi natin papatagalin to, guys. Again, let's dive into the drafting phase. Going to game number 2 here. Dito talaga first series. Dito magdidesisyon ang buhay ng Team Deity at Minerva dito sa Hiraya Cup. Kung magpapatuloy pa sila or magpapaalam. Dalawa lang doon. Mamimili ka lang alin doon. And with this, magkakaroon tayo ng onting side switch. Actually, tama ba? Hindi pala. They will be retaining the same sides nung kanina. Minerva still on the red team. Deity will still be prioritizing heroes on the blue side. Pero, eto na. Actually, ayan. Mas okay na. Deity on the red. Baliktad. Deity on the red. Minerva on the blue. Okay. Kasi kanina Deity ang blue. Oo, tama. Pero alam mo, kahit mataas ang win rate sa blue side, hindi nanalo doon ng Team Deity, no? They were given the chance to prioritize meta heroes. Kaso nga lang, nung bandang dulo ng kanilang draft, pinihit nila yon into a Nathan pick, which I think is very risky, knowing na yes, mataas ang payoff ng isang Nathan kapag umabot ng late game. Mga 15. Oo. 15. Kaso nga lang ang problema kasi, kailangan nila ng a very strong early game. May may requirement, no? Pagkagagamit ka ng isang Nathan. Oo. And, ano ba yung mga requirements na yan? 2 valid IDs? PSA. Birth certificate. Iba palang requirements yung kailangan dyan. Oo, mga NBI clearance. Iba pala. Para makakuha ng ID, kailangan mo din ng ID. Mga ganun. Kaso nga lang, unang ID pa lang, parang hindi na nila na-identify Parang yung unang ID mo, invalid. Hindi siya ID. Ano pala, beep card pala. Mali naman. Pagkalabas mo ng malit, ito po yung ID ko, beep card po. Pero anyway, kidding aside, Ajax, since again, it's our game number 2, yung ganong klaseng pressure na binigay ng Minerva, very strong, very strong early. Yun yung kailangan tibagay ng Team Deity. Kasi ang hilig nila sa aggressive early. Ngayon,
mag-engage ba sila mamaya o hindi? Kasi depende ngayon sa magiging lineup din nila eh. Malaking factor nga din naman yun. First pick, ano tingin mo? Pwede ka manghula. YSS feeling ko talaga papasok nila or Guinevere. Sasabihin ko pa lang Still, sana. same pa rin. Same pa rin yung nagiging draft dito ng Kung Minerva nag-work, Empress. bakit mo nga naman papalitan, diba? Tama. Pero ang problema ng Minerva ngayon dito, wala na silang Zushin. Pero still, they have the luxury to pick up the Kaja against their opponents. Kasi napansin ko isa sa mga hindi natin napansin kanina, Ano yan? Hindi ko napansin. masyado, Oh. yung combination ni Kaja, ni Azazel, tsaka netong Guinevere. Kung sinabi ko, sabi ko yung layering of skills nila. Ayun pala. Layering. Wala, di yan. Okay. Sorry. Hindi ko napansin. Kailangan ko palang... Nadala slow ka ako, di ba? Oh, wala talaga si Ajax yun. Ay, sorry guys. Ayan. Meron palang layering of skills. Yeah, and layering of they can do skills. that again Yeah. here in this game. Deity switching things up. Yung mid laner naman nila will be the Sicilian. Again, this is a very late game hero na kailangan mong pag-investan ng maraming oras. So I think they are decided no, na talagang kailangan nila mag-late game ngayon dito. So again, minimum ano to? 25 minutes. 20 minutes. Ganun, Pinakamababa na yung 20 minutes. Kailangan yung mahit mga 350. Stocks talaga dito. Well, ang ganda ng Lapu pick kasi naalala ko yung mga era na itong mga nakaraan ng Lapu na sobrang kunat and yung damage as well. So kailangan niyang execute yun na maayos. And this is different approach for Team Deity. Or Team Deity, ano ba ang tamang pronunciation? Deity. Yeah. Deity. It's a different approach for now. Para kasi, tomato lang yan. Kaya nga So it's a different approach as I was saying. Kasi kanina medyo iba makunat lang sila ngayon. May parang may roadmap na sila dito. At least kung tumagal yung laban, meron kaya silang pang early. I think the Lapu-Lapu, once na mag-reach siya ng level 2, ay meron na yung enough na sustain and mobility para sumabay doon sa loob ng kanyang lane. Pero medyo nakukulangan pa ako sa early game prowess nila. I think they need an assassin for their team. Wala nang carry na possible makapagbigay sa kanila ng very strong early. Hindi talaga yung open yung carry na yan no? Sa gold lane na Moskov, I think Leslie could be. Kaso nga lang problema kasi sa Leslie. Ultra late game din, pero eto na. Nabanggit mo kanina yan Hanabi. Diba? Oo, nabanggit ito ni Sir Ivan, ni Coach Ivan kanina habang break natin na isa yung Hanabi sa mga malalakas na heroes. Pero hindi sa PH meta. Siguro sa ibang bansa gumagana siya. Tulad nung pinakita ni Innocent from SRG na gumana itong hero na to. Alam mo, kasi... Netski, kagabi, kailan ba? Friday, ginamit to ng Smart Omega. Netski used this pero unfortunately hindi gumana. What are your thoughts on this one? Well, akin kasi feeling ko, talagang naging, ang reason naman kung bakit pinik yung Hanabi is dahil dun sa Guinevere. So parang yun lang naman, kasi kanina hindi naman sila makagalaw, diba? So ngayon, kahit mag-ultimate man dito yung isang Guinevere, kahit pa paano, mayroon kaya pa rin makapagbigay ng, habang nangyayari lahat ng mga layering of skills sila, meron pa rin someone from Team Deity na makakapagbigay ng damage. Ang lason din yan kasi kanina diba ang hilig ng Team Minerva, tabi-tabi sila. So, they picked someone na makakapag-disrupt din ng ganong klase ng aggressiveness when it comes to Team Minerva. So, feeling ko yun yung pinaka-naging priority kung bakit nila pinik yung isang Hanabi. But then again, sabi mo, hindi kayo parang sanay na ginagamit dito sa Pilipinas yung Hanabi na gold. Tignan natin kasi baka dito sa Hiraya Cup talaga siya, di ba? Sa sabayan, malakas ang isang Hanabi sa mga all-out team fights. So, late game na talaga sila dito. Tsaka, very late game din. I think a mid-game would be the power spike para sa Hanabi na to. Basta makumpleto niya yung Trinity items, yung, again, Corrosion Kite, yung DHS, tsaka yung Golden Staff. Ang dami yung kailangan talaga ma-build. Ganon din yung idea ng isang Moskov, actually, na spill damage marami. Yung Moskov kasi, diretso lang yung spill damage niya na tumatagos dun sa mga kasi kalaban. basta si Hanabi basta nasa circle of friends ka Oo, papasok ka sa circle of friends. Ganun. Pag di ka tropa, di ka tatamaan. Di ka tatamaan. Pero yun lang, kasi sabi mo kanina, nung nakita mo na merong isang kanilang mid laner. Ang in-expect mo, meron silang pang early, pero with this one,
napakalinis. Yun lang yung magiging nila, flow. Early. Medyo dapat sa early sila pumapalag. Mas kalmado sila. Kaso kasi lineup ng Minerva, hindi naman ganun. Hindi naman built for that. Yeah, we know na meron silang late game na gold laner. Pero again, hindi naman gold laner din yung galawan. Sabi di gold laner. Hindi pang late game yung galawan nila even if they have late game type of hero. Diba? Hindi safe play yung naging approach nila doon sa game number 1. Very aggressive. Yeah. And parang parang silang sumasapak ng pader nung game number 1 nung early game na sumasapak sila ng pader gamit yung bare fist nila. Na ang hirap nun, kailangan nila at least na magkaroon ng item para ma-pull off nila yung mga ganong klase ng galaw. Pero Deity ngayon, switching things up entirely. Kung kanina, very magic heavy yung kanilang lineup. Now, I am seeing a little bit of improvement in their lineup using this Baksha. And this could be a possible roamer or a jungler, knowing na wala pa sila nun both. Pero para sa akin, feeling ko jungler. Okay itong Baksha na to. Parang gusto nakita kong mid laner na Minerva, parang nako, lagot yung Hanabi mamaya. Papasukan yata yung gold laner later on. Medyo, sub-sub yung lineup ng side ng Minerva. Tapos, kasi ito, di mo to matatouch ang laki din ng AOE, yung mga Angry Glooms na nilalapag na itong si Lilia. Yung mga pa-bola-bola niya, pero sino naman ang gagamit ng glue ngayon? Lumipat sa side ng Minerva Empress itong glue na to, and parang feeling ko ay isa-seminar. Para sila magkakapatid blue and purple. Oo, lahat ng diba? very purple yung side ng Minerva Empress. Pero again, with another surprise pick from the side of Deity. In-expect yan. Diggy. Kala ko magkakaroon sila ng at least kahit healer. Kala ko baka mag-heal pa yung side ng Team Deity. Oo. Kaso parang, okay. Well, medyo may heal din naman yung Diggy. Yeah, but I mean yung full heal talaga. Yung full heal, yung mga parang mala-estes na heal. Or daming uso mga healers ngayon. Rafaela, pwede rin. Kaso nga lang, they went in para dito sa ating kaibigang Quago. Pinarioritize nila talaga dito yung tanggalin lahat ng mga potential stun, yung mga mabigat na AOE. Kasi again, yun yung naging problema nila kanina na hindi nila maiwasan yung mga setup na ginagawa lamang Minerva Empress dito. So ngayon, they went into safe place kung saan na, okay, try nyo. Tignan natin. Kasi kung yung Hanabi lang, di ba? Sabi nga doon nila na Hanabi lang daw makakaligtas. Pero ngayon silang lahat makakaligtas. Basta kasama nila sa Circle of Friends yung Diggy. Yun pala yun. Kailangan kasama sa banding. Sama-sama silang iikot dito sa loob ng ating mapa. Pero tignan natin kung mapupull off ng side ng Deity as we start game number 2 here in our very first series. Again, this is the lower bracket semifinals. Whoever's gonna lose from this game, from the series, is going to be eliminated from our tournament. Sakit! Pero starting things up, grabe naman yung mga Angry Glooms. Talagang, nararamdaman mo yung galit dito nung Lilia. Angry kung angry. Parang angry birds Angry balls tawag dyan. Grabe naman yung Angry Balls na yun. Ang sakit Di naman yung palipat-lipat na di makakuha ng minion wave dito. Gloom na yun. Paano ngayon makakakuha ng stock ng maayos niyan si Heisenberger kung yung range na binibigay dito, iniiwasan ang hirap hindi mo makababa, Ayan, kalahati yung buhay niya. Pero ganun din naman itong si Tuyu, Kalahati din yung buhay niya ngayon, pero may nakabantay pa rin na glue, and it's very surprising pala, Nakalimutan ko i-point out na itong glue ay isang roamer para sa side ng Minerva Empress. Pero on the other side naman, tignan natin kung sino ang una makakuha at makakasecure ng kanilang mga buff. It's gonna be Gio going there. Zia invading their jungle. Ay, sakit Kasi early na naman yung pinakaabangan natin dito. Atras lang din ang dalawang kupanan. Huwag natin kalimutan for Team Deity na hindi sila basta-basta ngayon. Nasusugod. Pwedeng magpakita ng intention, pero hindi mag-full commit. Hindi pa rin naman sila dito. Safe lang. Hindi pa nila ibubuhos lahat ng meron sila, knowing na wala pa sila mga ultimates. Pero speaking of ultimate, Final Slash, nandun! Heisenberger! Oh my God!
Ay, R33 will be taken down also. Hindi enough. Ang heal na yon at tatatlo pa si Gio Vertuso. Deity suffering from the hands of Minerva Empress with that furious dive. Grabe naman. Let's take a look at this instant replay. Yung pagpasok ni Zia doon sa formation ng Deity ang nagbigay ng ng kalamangan sa kanila. Yung patalon ni Zia doon. Dati ko na dami na huli. Hindi nakasama si Arensveld eh. Nandun lang sa mga XP kanina. Yung dami rin, outnumbered. Ewan ko kung andun ba kung kanina kung babalikan natin, if ever nandun si Arensveld, kung may difference ba. Baka mali mo, nanalo sila sa 3-5. Pero to, yan yung sinasabi ko sa, sa isang glue. Sticky glue. Yung napakasakit, pero look at the damage coming from Heisenberger. Pushing all that. Nararamdaman ko na yung damage ni Heisenberger, pero habang nangyayari yun, Rose Miao on the bottom lane, clearing half of the energy shield ng first tier turret, and magdi-disengage na muna dito ang magkabilang kupunan. After those team fights, we are on a 3-3 kill score and lamang ng 400 ang side ng Minerva Empress. And now I think ang magiging next target ay yung bandang ibaba nga naman dito, no? Well, ang dami na din talagang tinanim para lang di makakuha ng magandang vision. Look at the damage. Ang kunat kay Dabano, pero ang sakit na rin ni Heisenberger kahit ba nasa 4 na minuto pa lang tayo. Meron na siyang edge dito and range as well na kaya niya nang abutin yung mga long range na nakalaban nila. And ni-utilize yun ni Heisenberger sa mga skirmishes tulad neto na sama-sama yung Minerva Empress. Alam niya na kapag may tinamaan na doon nung kanyang mga paniki, ay mapapapihit ng onti ang Minerva Empress. Pero now, Minerva Empress being very decisive with their actions, clearing every lane out para makapag-responde sila dito sa loob ng ating pagong. And look at that, si Rose Miao ay umiikot na nga lang din from the bottom side of our map, going to the mid and now back to the bottom lane to answer Jinx. Pero dalawa yung sasalubong sa kanya. Uy, naku, speaking of pasok, flicker out kay Rose Miao. Parang pamimigay niya na yata itong bandang ibaba. Kapalit naman ng pagong para sa side ng Minerva. Very decisive yung ginawa doon ni Rose Miao na umatras na lang in exchange of the turtle, pero hindi pa rin naman mababurst down ng Deity yung tore ng Minerva Empress during that fight. At ngayon ay Minerva Empress naman ang kumakagat pabalik. Deity was forced back away. 5-man rotation on the bottom side. This is something else mula sa side ng Deity. Sabayan, no? Sabayan talaga kasi kanina, di ba, parang lagi may nawawala. Kaya laki na factor na pagka nagkakaroon ng misnumber for Team Deity. Pag kulang lang isa, kasi sayang pa yung sanang sakit or yung damage if sabay-sabay na 5v5. Pero for now, again, sabi ko nga kanina, hindi ito yung best na magkaroon ng team fight. Pero nako, yun lang. Bibigyan ng damage, flicker out at pababalikin dito. 1 kill para sa side ng Team Deity. Parang ibang pinapakita ngayon nila dito. Grabe, kawawa naman si Patrick Star doon. Natali doon kawawa sa yung mga glue ngayon, Oo. At dito sa laban na to, mapapansin din natin na medyo pantay yung nagiging laban natin. Kung kanina, super dominated ng Minerva Empress yung laban. And now, Deity is showing a little bit of fight against their opponents. And we are now approaching 6 minutes into our game. Wala pang masyadong malaking kalamangan ang Minerva Empress as compared doon sa ating game number 1. And this just goes to show how well adjusted the Deity is. Pero magkakaroon ata ng onting pokes dito in the mid lane. Na Tuyu receiving a little bit of damage there from the Sicilian. Yung ginawa ni Shakairo doon. Kala ko nga, mapapabalik lang din naman ng konti dito. Pero ngayon, sa may bantang itaas, 4 ang iikot dito. Talaga bang ina-dive in nila si Arensveld? Hindi pa daw. Parang medyo delikado yata yun Nagka-hi hello lang, kinakamusta lang nila si Arensveld dahil ang tunay na pakay ng Minerva Empress ay itong pagong na to. Kaso nga lang si Azazel doon ay sasanib na nga lang din naman at successful siyang makakapitan itong si Gio. Heisenberger nagpapakawala ng mga paniki gamit yung kanyang ultimate, and Zia will be able to get that turtle freely.
Kanina pang, pangalawang pagong na for Team Minerva. And wala pa talaga nasisecure dito ang Team Davey. Now, Arensfeld talaga ito na yung oras. Nasusugod din ang pailalim. Pero Azazel will be taken down. Yun lang, sila ang nagpasimuno. Sila pa ang na-pick off. Hinati-hati yung gulaman. Gagawa ata sila ng dito, ng gelatin. Panghahanda nila sa piyesta. Kaso nga lang ngayon yung top lane dito nagkakaroon ng onting 1v1. Heisenberger nakabantay at mukhang delikado yung buhay ni Shakairo. Makakatakas naman doon pero nandun yung Bats Feast. Flicker out para kay Shakairo. Diving in kay Arensfeld. At siya lang din naman na makakapick up ng isa. Muntik pa. Pero mirror rotation. 1:1 kill ang trade-off. Parehong may nauwing isa. At lamang doon ang side ng Minerva Empress sa pag-pick off dahil jungle yung kanilang nakuha. Pero sa turrets naman, pantay lang din at dahil 1-for-1 yung naging exchange doon. Now, itutuloy pa nga nila ata. Rose Meow doon will go deeper into enemy territory. Same goes with Deity doon sa kabilang banda ng ating mapa. Now, Azazel, nahabol. Pinipili talaga nila dito. May pag-flicker pa kung doon nagkakamali. Kaso hindi na dinaabutan. Parang nagkahabol ng oras ang miyembro ng Minerva. Dalawa kasi yung late game na pwede mong maramdaman mamaya Si Heisenberger. Actually, tama si Heisenberger. Tsaka si Jinx. Kapag nakapag-secure ng mga items yan, for sure, mas mararamdaman mo yung hapde. And kung nakikita natin yung ating mga screens, lamang ang side ng Deity ngayon in terms of the gold. Actually, kanina, lamang sila ng 300 pero right after a few moments ay nag-shift pa unti-unti yung kalamangan na patungo sa Minerva. At ngayon, ang Minerva Empress ang nakapwesto doon sa loob ng ating Lord Pit. They are controlling this Lord. Lamang sila dahil nakuha nila yung slow push doon sa may long lane. Yeah, plus, alam mo, maganda for Team Minerva, even if hindi sila, nakita naman natin na medyo nalulugi when it comes to team fight. Parang sila maganda na pansin ko, disiplinado sila when it comes to objectives naman. Oo. They make sure na they get the turtles, they get also the, let's say the buffs, and even yung mga turrets. For Team Deity, meron silang turret din naman, and also halos, akala ko nga pag ganyan, sila yung makakuha nung even yung rotation sa may bandang objectives. Pero for this one, alam mo yun, parang sa lahat ng nakita natin rotation kanina, Ajax, lamang na lamang sila. Ang sakit na kanila damage, pero parang pagdating naman sa pag-contest, hindi natin maramdaman. Yun lang, cancelled out! Siya, tinamaan doon ng mga paniki. Pero ngayon, Shakairo naman ang unang mapapatumba pero may palaga pa rin nagagawin ng side ng Minerva. Hinahanap nila si IR33 doon sa may bandang likuran. Azazel, mapapatumba na nga lang din. Rose Meow may sariling mundo doon sa may bandang itaas at makukuha niya ng tuluyan yung second tier turret sa may bandang itaas ng ating mapa. Ngayon, kailangan niyang umatras. May Lord pa rin ng Minerva sa baba. Grabe naman yung mga pinakita ng mga teams natin doon. Kasi kahit yun nga sinasabi ko yun na pa, lamang yung Team DT when it comes to the team fight. Pero ba't di nila i-try i-contest, no? Yung mga objectives. Kasi may tira. May tira sila dito eh. May bitaw eh. Ramdam mo yung bitaw. May tindig ka din no? Hawak mo ang beat. Grabe. Pumipitik sila with soft moves. Kaso nga lang, ando na nga lang din yung mga pitik dito ng Minerva Empress. Gagamitin yung final slash para sa Cairo. Ang mapapatumba, isusunod na nga lang din si Zia. At ito na yung problema ng side ng Minerva. Yung Deity, humahapdi na. Nandoon yung pagsanib dito ni Arensfeld. Azazel pala rather. At si Arensfeld, yung kanyang sasaniban, inadala siya sa ilalim ng tore at hindi na siya makakatakas pa. Bumay time lang dito. Si ate mo, no? Medyo, again, hindi ganun kasakit na yung damage ng Team Minerva Empress. Tama ka din, Ajax. Ito na yung problema nila ngayon. Si Jinx. Balikan natin ang mga nangyari kanina. Looking at the instant replay, medyo nararamdaman na natin yung damage na meron yung Hanabi. And dahan-dahan na nilang napupush back yung kanilang kalaban. Rose Meow, they're suffering another death. At nakahuli siya doon pero si Jinx naman yung naging kapalit. That's gonna be a 1-for-1 exchange sa pagitan ng dalawang kupunan natin. IR33 ay hindi pa rin naman umaatras. Medyo delikado. Nandun na nga lang din yung Time's Journey.
Naka-back black shoes. Kala ko mapipikas lang din naman siya dun eh. Medyo mag-iingat ang mga miyembro from Minerva. Pero look at ito, kahit ba mas masakit yung damage ng Team Date, sila yung nagdidesisyon when it comes to rotation of the map. And now, there's another Lord. At ito na nga yung hinihintay ng side ng Minerva Empress. Again, nabanggit mo kanina, Lana, na yung Minerva lamang sa mga objectives. And the Deity, meron silang kakayanan na para i-contest ito at yun ang kanilang gagawin. Jazel, medyo nabibigyan na marami. Ay! Nawala yung Digi! Mabibigyan mo din naman. Napakalambot kasi ang sakit. Yung mga damage comes from Nerva. Ang ganda ng Zia? position dito. Di siya Cairo, pero again, 1:1 kill maging trade-off. Focus lang sila ngayon Gio? sa objective. Yung jungler ng side ng Deity Aray ay ko low po! on HP na, tumatakbo. Uy! Nandoon naman na Uy! hinahabol. 2U will fall down! Pero matitira siya Cairo dito. Hindi kinakaya yung mga damage na pinibigay ni Heisenberger. Naku, burger talaga siya sa akin. At mapapabitaw ang Minerva Empress doon sa Lord take na ginagawa nila. Deity now having full control at kahit wala silang jungler ay hindi naman sila magpapatinag. Nandun si Zia! Hindi na retry! Oh my G! Zia falling down as well! Ganda ng balik dito ni IR33. Dahil lang talaga dun sa isang skill na yun. Grabe! Oh my God! Gio Bertuzzo being the first one to fall down. Pero Deity, hindi sila nagpatinag. Sabi nila, sige, kaya natin to. Kaya natin kunin yung Lord. And the Zia, having that desperation, sinubukan niyang kunin yung Lord, sinubukan niyang agawin na dahil alam niyang meron siyang retribution. Pero naitali kasi siya ng Digi. Oh, Ganun na actually, no? Kung pwede natin ipakita sa camera, ganun yung nangyari kanina. Lord is now on to the top lane. Minerva Empress trying actually to defend everything. Yung Lord, yung flow ng minions, and even as well yung rotation ng Team Date. Mid lane now being in trouble. Nandun yung mga Sanguine Claw coming in from the Sicilian. Heisenberger dealing damage as well. Nagpapakalat na ng mga rabbit dito. Itong si IR33 at nahihirapan ang side ng Minerva na lumapit. Si Tuyo, kamuntikan pang makalmot. Huwag ka daw kabahan kasi. Kalma lang eh, no? Parang madali Sobrang kalmado lang. Low Kalmado cortisol lang. Yeah. Low cortisol. Napasok mo pa yun. Medyo hindi pa tumataas yung mga heart rates ng ating mga players, pero nagagamit ng Purify si Tuyo. Di, alam mo na susunod dun eh, pick off agad eh. Oo. Considering na, again, matagal pa naman bago magkaroon ng next Lord, pero talagang iniiwasan ng mga members from Minerva Empress na magkaroon dito ng casualties from their side. Plus ngayon, mas importante kasi na kompleto sila para dumepensa. Also, the moment din for Team Deity na kukuha ng mga jungle items dito ng Minerva Empress. At sa puntong to, parang masasabi natin na yung Deity yung may hawak ng beat at yung Minerva yung sumasayaw doon sa beat na yun. Na dahil, tingnan mo yung gold natin, nag-shift na patungo sa side ng Deity, yung kalamangan na 2k gold lead for the side of Deity right now. 40 seconds left before the next Lord spawns. Lamang ng isang turret ang side ng Deity in the mid. And problema to para sa side ng Minerva dahil this is another addition to the hurdle na kailangan nilang pagdaanan. Si Tuyo, parang hindi na rin natin halos nararamdaman yung damage ng kanyang mga Angry Glooms towards the frontliners ng side ng Deity. And it's gonna be a problem dahil magsisimula na yung Lord Dance natin in 10 seconds. Kakaroon ng konting shift in position na Jinx looking for a target, looking for a good position. Gio Bertuzzo, doon hinaharapan si Shakairo. Azazel as well, stacking up yung kanyang mga burger. Pero si Jinx dito ay hindi na nga lang din magpapatinag pa. Nagdidilang damage, pero nandun yung slam tsaka yung sanib. IR33 going in, laban sa 5 miyembro. Again, ginamitan ng Times Journey. Rose Meow! Ang sakit ng damage, pero si Nag-split push! SOD! SOD! Dito baba! Oh my G! Team yun doon si Zia. Medyo parang mas mahirapan yata ang miyembro ng Team Minerva Empress. Heisenberger!
Wait lang ah. Wait lang. Zia! Si Rose Meow! Oh, Si Rose Meow! Sabi niya, hindi tumama SOD ko. Sige, tatapusin ko na lang. Kaso nga lang, nag-disengage ang side ng Deity as they will choose to defend that bottom lane. Now, the Lord is still up for grabs for both of our teams. The gold lane shifted once again towards the side of Minerva Empress. Pero Tuyo! Yun Nahampas lang. ng Bravest Fighter at yung Lord! Kukuha lang naman sana dito ng ng vision Pero look at that. Look at the damage. Azazel, bumibili ng oras. Si Rose Meow nawawala sa mapa, hindi napapansin ng Deity. At makakabasag pa nga ata siya ng isang torre dito sa may bandang gitna. Top lane as well. Hindi dinepensahan. At nabasag ng tuluyan now. Lord, kailangan nilang i-secure tong Lord na to. Zia, paparating na doon sa Lord Station. Mariretry nga ba niya? Retribution! Gio pa rin! Ang makakuha ng Lord na yun. Kaso yun lang, si Zia magiging next target dito. Mapipick off ba siya? Hinabol! Oh! Burger, makaka-atras lang din. After all of those, Ajax, ang daming nangyari. Oo nga eh. May kumukuha ng Lord, may nag-i-split push dun sa may bottom lane. Pero right after that clash, Deity losing 2 inhibitor turrets, and those 2 are very crucial now that we are approaching the 19-minute mark of our game. Now, ang goal ng Minerva Empress ngayon ay clear yung Lord na nagmamarcha doon sa may bandang itaas. Huwag nilang hayaan na ma-pick off to, and the Deity, pwede nilang salubungin kung sino man yung magbabalak na mag-clear nung Lord na yon. And from there on, I feel like in another team fight will happen on that part of the map. Jinx tsaka si Heisenberger humaharap na. At ito na yung punto kung saan nararamdaman natin yung damage. Pero oh my God, Rose Meow! Mabibigop yata dito. Tuyo! Ang sakit na damage! Baka mag-black shoes just Cairo. in time. Pero sa Arenspelt magiging next target. May Lord sa may bandang itaas. Kaya mag-defensahan to na Minerva Aces para parang hindi na rin yata. Zia medyo mahirapan pero ano? Oh my God! Ang laki nung damage, SOD, hindi naman tumama, may mintis, pero kailangan ng tumakbo. Zia dito, humahabol, tumatakbo at hinahanap itong si Heisenberger, pero hindi naman siya makakaabot doon. At naglalakad na lang pauwi itong side ng Deity, parang naubusan ata sila ng pamasahe. Yung mid lane na may mga minions, bottom lane as well, Rose Meow, doon ang magpo-push sa may bandang ibaba, and parang hindi pa rin naman ata matatapos ng laban na to dahil si Aren Suvelt at si IR33 ay mabubuhay na in 10 seconds of the game. Yeah, and yung 20 minutes mark, as we can see, nadepensahan nila lahat ng binigay sa kanila ng Team Deity. And now for Team Minerva, I think this is the time na sila naman ngayon ang magpakitang gilas. Oo. Ngayon, parang labanan ng makruhan dahil late game na tayo. We are approaching the late game phases of our game. And having this Moskov sa mga ganitong klaseng laban, lamang ka sa macro as well as sa micro. Dahil in an instant, kapag tumama yung SOD, ay pwede kang mag-shift from split pushing or pwede ka rin pumunta doon sa mga team fights inside the Lord Pit. Pero ngayon, Zia ang pumipesto, kumukuha ng aggro doon sa Lord. Aren Suvelt, minamataan din. Pwedeng setup lang kasi itong Lord na to eh. Oo, parang pinapalapit lang, pinapatunog ng Minerva Empress yung Lord para makagawa ng miracle play. Itong si Rose Meow sa may bottom lane, pero Tuyo, mapapatumba. Ngayon, nagagamitin din yung ultimate. Lalim! Kakayanin nga ba? Reset ngayon ang member ng Team Minerva Empress. Huwag lang magiging sobrang lalim. Pero yung may flow medyo mataas at malalim for Team Deity. Going in, nagdi-disrupt ng rotation. Si Azazel dito, laban sa apat na miyembro ng Team Deity. Oh, tumama yung SOD! Ayan na SOD. Pamasok pa siya, inaabangan ko. Pero parang hindi lang din naman, wala ang dalawang miyembro ng Minerva Empress. Libreng Lord ba to? Kasi wait lang ang lalim ng minions ng Team Deity. Nakasplit yung atensyon ng Deity ngayon na dahil may member, itong Minerva Empress in the bottom lane na nagpupush, and that's gonna be Rose Meow. Yung Lord naman ay sisimulan. Medyo mabagal yung pagbaba ng buhay ng Lord. At siya Cairo nandito na din para Romespo. Nandoon yung Time's Journey.
si Zia dito, mukhang mahirapan. Imo will be pops out. Wala na magigret niyang side ng Team Minerva. Buying time! Minerva Empress! Makakatakas yata. Shakairo with a flicker. Ngayon, parang sa kanila na yata talaga SOD! ang magiging IR33! Going in, si Rose Meow picking up. Zia with the retribution! Take it down, Lord. Double kill kay Rose Meow. At ngayon ay tinutuloy ng alang din nila yung laban. Shakairo doon mapapatumba pero at what cost? 3 miyembro mula sa side ng Deity. Nasa kamay pa ng Minerva Empress yung Lord. Aaron Spec hinaharapan. Etong si Zia, nandoon ang alang din si Rose Meow na may immortality at mukhang nahihirapan na. Etong lapu-lapu na to ng pang burst down. 4 members down. For the side of Deity, Minerva Empress was struggling in this game. Burger! Kaya mo ba ang depensahan yan? At kahit na umabot pa tayo sa late game, the macro of Minerva Empress is what prevailed. Sa laban na to, hindi na nga lang din nila papaabutin yung Lord. And the Minerva Empress will get this game with a sweep. Oh my glob. Buhay pa ang prediction ko. Kita mo naman yung bakas sa kanilang mga mukha ng gulat. Kahit sila nagulat, sabi nila, Bakas sa kanilang mukhang gulat. grabe. Ang galing natin dun. Oh my glob. God. Well, I'm lost for words dito sa naging laban na to. Yeah. Sobrang dikit, no? Grabe yun. Kasi ang daming nangyari. Like, kung himay-himayin mo siya, medyo parang talagang ang daming nangyari. Nanalo. Oh my God. And talaga, kahit itong kasama ko guys, kahit yung, oh my God. Kahit na sila na ay Galing kasi medyo akala ko game na-surprise. number 3 na tayo eh. Nakita ko na, oh my God, game number 3. Oo, inahanda ko na rin yung sarili ko para Kasi, sa possible game number 3. Ang ganda nung Lord kanina na ang lalim. Kumbaga parang finishing na lang inaantay natin pero nakapagdepensa tapos biglang low na lahat. Tapos biglang baliktad na naman yung bola. And so after that, talagang ang laki nung tama ka dun sa talagang micro-macrohan na lang talaga sila dun eh. Kasi sa gano'n nga matagal nung laban, pareho nang may bit-bit, pareho naman na silang, let's say, lock item. Now it's all about execution, maganda position, and rotation. And dun talaga nakita natin na mas naging pabor yun for Team Minerva. And laki talaga nung yung SOD na yan, yung ginagawa nila Rose, laking factor eh. Kasi pwede siya makapag-disrupt or makabigay ng pressure for Team Deity na wag i-go kung ano man yung pwede lang gawin. Kasi kailangan may consider lagi yung position ngayon dito ni Rose Meow. Alliance factor nun. Kapag nag-split push dito si Rose Meow, pwedeng may uuwi talaga or hindi ituloy yung paglo-lord dito ng Team Deity. And with that, madali lang naman respond dito si Rose Meow. Basta tumama yung kanyang SOT. May times na hindi tumatama. Pero parang mas naging pabor pa na hindi tumatama. Kasi expected mo hindi uwi yan. So may uuwi na naman pag sila ay nagkakaroon ng team fight. So ang daming factors Ajax eh. And speaking of factors though, we can see here in the post-game scoreboard na hatid sa atin ng Converge Game Changer what happened during that game. Heisenberg, actually the team of Deity scored more than their opponents. 24-15 ang naging score natin. Lamang sa kill score ang side ng Deity. In fact, all gold ang side ng Deity from that fight. And Minerva Empress, despite them losing a lot of the team fights, a lot of the trades na nangyayari during the micro portions ng ating laban, they won the macro. And Rose Meow was the one to deal the damage. Rose Meow was the one to give that utility para sa kanilang team. Again, the SOD of Rose Meow was a very crucial during that fight. And let's see kung sino nga ba dito yung MVP natin. And I think it is no doubt it's gonna be Rose Meow. Yeah, medyo din natin siya na-feel ng mga early to mid. Pero nung late game talaga na mayagpag eh. Naramdaman natin yung sabayang damage nung Hanabi. Tsaka netong Moscow na to, once we have reached that late game portion of our game, as we can see here in our screen, 16-minute mark of our game, nagmintis yung SOD nung Moscow. Pwede pero na nga tapusin dyan eh, kasi talagang nagbabay na lang ng time dito, no? Yung mga members sa Team Deity. And look at that, may uuwi sila. Laging Nag-disengage. nakakancel dito
yung rotation nila. Yung sinasabi ko kung dito Ito mamaya yung SOD. highlight ni Rose Yeah, Mio. kasi eto na yung moment na pwedeng matapos na ng Team Date. Game number 3 na sana. Kaso tignan mo, biglang low. Hindi rin tumama yung SOD niya doon sa punto na yon. Pero still, they Dito na went double in kill. for the push. And with Ayan o! the next set of trades, Rose Miao, she was trying to end this game again from the bottom side. Pero nung napansin niya na nahihirapan yung kanyang team doon sa mga team fights, hindi siya nag-hesitate na gamitin yung SOD para rumesponde. And that paved the way for them to clear everything else. And ultimately, they won the game. Minerva Empress rising to the challenge. And now they will push through sa ating lower bracket. Oh, buhay pa ang prediction ko Medyo bigyan ko lang kayo ng reminders na ang prediction ko ay namamayagpag pa din. Uy. Parang feeling ko, sila na ang swerte ng Minerva. Sabi ko sa inyo pag iba talaga ang pressure at iba talaga parang in the zone kapag nasa lower bracket. Diba yung pagod yan haba yan diba pag nasa lower brackets ka. Pero syempre guys, coming up next will be the match from the upper bracket naman. And later on, we will see kung sino nga ba yung makakalaban ng Minerva Empress on the lower bracket at kung sino ang unang mapupunta sa ating Grand Finals. And all of that will happen after the short break. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang NU na at makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection out to one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pupulit-pulitin. Godlike character. Takedown. All four members. There goes another kill. Toxic on his head, and they cannot. So, Annihilator's out. Ayun. Grabbing hold yan coming from... Ang Bulldogs, naiba naman si Murid, mamamatay siyang super on the flicker. Pero nag-aamil pa rin yung Miguel na tinutukan na ng baril sa mukha.
Chinamis lang ng Southern Player with the hard Yuri na naman! Use of steam power dito na Diggs. Army para iligtas. They have done it yet again. The Bulldogs in this same situation. Someone's on a losing streak. Welcome back to the Hiraya Cup, coming in mula sa ating PCC or Philippine Collegiate Championships. Shoutout sa inyo, sa ating front team sa likod na nabulol ako doon ng onte kasi grabe yung pinag-usapan namin. No? Wings PH and Strat FE ang ating labanan for the second series. Pero Lana, a little bit back throw lang no, sa mga bagong pasok. Ano nga ba nangyari sa first game natin of the day? Well, kanina guys, again, nung first series natin, ang laban na nangyari kanina is Daity versus Minerva Esports. Minerva getting the 2 kills. Yeah. Again, napaka-aggressive ng first 2 games natin kanina for the first series and very well dominated by Minerva team. But then again, for this game number 2 naman, or series number 2, Wings versus Strata FE. Again, ang naging aking prediction is yung Minerva Empress. And for now, ito maglalaban yung Estrata naman. So, yan naman ang first 2 predictions ko. Okay. For me naman siguro, kahit di mo tinatanong, no, Wings naman ako dito sa side sige, na to. tatanungin ko. Ano sa'yo? Okay. Wings ako. And with that said, no, let's look at the bracket a little bit right now. Again, Wings have dominated, no. Puro 2-0 basically yung ginawa nila sa upper bracket. And since upper bracket semifinals naman tayo or finals, we can definitely say na mas marami tayong ina-expect sa dalawang teams na to. Kasi look at that domination. 2-1 for Strata versus Wildcats Feline. Tapos nung kalaban nila Daity, which is our first match of the day, 2-0 naman sila. Meanwhile, Wings, nakuha agad kasi nila yung yung spot sa semis, which means isang mapa pa lang or isang best of 3 series pa lang nalaro nila for this group stage. Anong thoughts mo with these two teams? Yeah, actually, same thoughts as you. Since malaki kasi, pwede mo kasing makita na if sino yung parang mas malakas based on the draft. Yeah. And I think yun yung naging isang factor kung bakit yun sa'yo. Ako talaga mataas sa tingin ko for Strata FE. Totoo ba? I mean, I cannot deny naman na Strata, alam mo yun, mas batak ngayon with again, coming in from the elimination round, kasi, tapos sumabot ng semis, mas marami silang add on kasi parang yung Team Daity is parang top sa kanilang group bracket. Yeah. And ngayon, nasa lower bracket sila, which again, natalo po ng Minerva Empress doon sa lower bracket ng matchup nila kanina. So ngayon, mas aangat naman tayo sa bracketing natin. As we can see, Wings, PH versus Strata FE. Ang prediction ko dito is Strata. Ikaw, anong prediction mo? nga, Wings nga ako. Hindi, like, ulitin mo lang. Okay. Backtrack tayo, no? Wings PH ako. So, pantay naman tayo dito sa caster desk natin for today. But nonetheless, everybody, a lot of things we will be looking out today. Pero of course, bago yan, marami tayong pasasalamatan. Of course. Marami tayong pasalamatan later on. But then, again, scan, answer, and unlock your game changer. Loot drop, converge for our game changer. So again, guys, scan nyo na po ang mga nasa screen nyo, ang ating QR code banda dyan. Ayan. Andito. Yan. If you like, parang low lag, low jitters, pumasok na kayo with Conversion. Of course, this is in partnership with the Mobile Legends e-project, no? Coming in from Moonton. So maraming salamat po na you're providing Hiraya Cup with the best kind of entertainment. The Hiraya Cup 2026 is also brought to you in partnership with Moonton and supported by cceplay.com. Register at cceplay.com to get access to exclusive quests and unlock big prizes. Register now at cceplay.com. Isa lang ang masasabi namin yan, pag hindi kayo sumali sa CCE Play, nako po,
nagkakamali kayo at pangit ang umaga nyo, pati gabi nyo araw-araw. Yun na lang masasabi namin dito. Oh my God. Pero nonetheless, Ayoko everybody. naman maging pangit yung gabi ko. Hindi. Sasali ka naman doon mamaya, Lana, Oo, di ba? sasali ako. Yes. Ako kasi nakasali na ako doon. So, kayo na lang. Habol na lang kayo after that. But of course, again, going back to the main topic of the day, second series of the day, another best of 3 series. Do you think na maging 2-0, 2-1 to? Ano nga bang pace? Well, syempre, gusto ko pa rin mag-3-0. Mag-3 games pa rin Yes. tayo. No? 2-1 pa rin ang aking priority ngayon. Sana, kasi syempre gusto natin ng talagang nagkakaroon ng balikan when it comes Of course. to the games. But I think for this game series number 2, I'm not so sure kasi parang nabalitaan ko, halos pantay lang sila. Meron lang team dito na mahilig sa mga parang kakaibang klase ng mga hero pool. Yeah. And later, papakilala natin dito bipolar. Kung sino nga ba yung mga players na maglalaro for their respective teams. Yeah, why not we start it off with our head-to-head right now, no? Makikita natin dito ang very first team na i-introduce natin for Hiraya Cup. Of course, it's Strata FE. Then, we will introduce Wings PH. Again, two top caliber teams no, na inaasahan natin dito. A lot of expectations and what you can expect is that maraming basically comfort picks itong dalawang teams. Lalo ni Wings PH because they've been spamming the same kind of heroes. Tapos pinapalampas lang for the entirety of Hiraya Cup para dito sa Wings. So, let's see kung nakapag assignment ba dito yung Strata? Yeah, actually, yun, for sure naman na nakapag-assignment sila dito. Pero again, pakilala ko sa inyo guys sa mga members or players from Strata FE. I mean, coming in to this game, Strata has been well-equipped. Ayun, with magkakasama yung tatlo dun, no? Yun na nga. Tapos magkakiwalay. Pero here we go for our players. We have 6. Silaxi, I Love Prince, Feby, and Zuri. Ichigo. Yeah, Ichigo. Hindi lang si Ichigo, Ichigo. Galing ganda. I mean, coming in again, going back to my thought, they are very much well-equipped with the right mindset. But of course, meron din namang well-equipped on the other side. Let's look at Wings PH now with their player cams. Kung ano nga bang sitwasyon doon, Lana? And, ngayon actually parang Bagong gising. Hindi naman, grabe. Kaya na pa sila gising. Siyempre, nag-warm up na yan. Pero here is our player. Walang iba ko sila, Medjigod, Thea, Reyes, Nicole, and si Lorena. Alam mo, napakasimpleng pangalan lang nila. Yun na nga, yun yung babanggit ko parang compared to the very first team natin dito na up against sila Strata FE, parang mas madaling ibanggitin yung mga players natin for tonight. So, expect din natin na very simple yet very much effective yung labanan nila later on. So yeah, something to point out, kailangan natin abangan for this team is basically Thea and as well as itong si Nicole kasi yung jungler nila pati Rome very much may connection kumbaga pagdating dito sa Land of God. Alam mo, importante talaga yun. Lagi may connection talaga when it comes to your Rome. And I think, ako bilang syempre naglalaro din ako minsan. Actually, madalas gabi-gabi. Madalas, yeah. Importante talaga yung comms Yeah. Whether if you're an EXP laner, Rome, or kahit saan ka, importante talagang nakikipag-usap at meron kayong chemistry with each other. Pero again, let's dive into the draft and let's check kung ano nga ba yung mga heroes na gagamitin nila. Yun ang Let's go into the draft, everybody. Welcome! Yun lang din pala to our very first draft. Nagulat din tayo na ganun din pala yung pagpasok natin dito, But, I did say kanina, Lana, na may possible pocket picks or comfort picks dito yung Strata FE. Let's look at the bans later on. Pero, isa dun sa mga heroes na yun is gonna be Lilia and then as well as the Alice for Strata FE. Ano nga bang possible nating, bakit nga ba yun yung pinaprioritize nila for the past group stage? Kasi alam mo, dito sa female or sa Hiraya Cup natin, iba-iba kasing klase ng mga heroes yung ginagamit for this tournament. Lalo na syempre mga female yung mga players. And I think kasi sa malaking chance na marami talaga sa kababaihan na pag mid lane ang gumagamit din talaga ng Lilia. Plus, very effective sa team fight kasi ang hilig din talaga nila magkaroon ng type of rotation na sama-sama sila. So, isang best way to disrupt that kind of rotation is to have Lilia on your lineup. And also, yung mga assassin heroes. If meron man mga assassin heroes, mga setters, na pwede gamitin kung sino man yung if ever na mag-opponent nila, best talaga na parang pag-counter dito yung mga heroes na kailangan lumapit
So, yun yung mga, napapansin ko talaga. Tsaka kanina nakita rin natin na 2U with Lilia, talagang siya yung umikot tong laban. Sakit, hindi mo kasi napapansin yung damage kasi parang from sa ilalim, di ba? Yeah, parang burst na hindi mo ina-expect na, ay, ito na pala yung burst. But then again, no, let's look back at our banning phase. Unang tatanggal dito sa Strata FE is gonna be one of the comfort picks na rin dito ng Wings, Granger, and then the Grok. On the other side naman, Freya Zushin. So basically, parang very meta yung bans natin for both of these teams. Well, ako talaga, I do believe na talagang dapat i-pick off dito ang isang Zushin. Kaya nga naman ng mga recent thing napapansin natin, ang hirap kumilos when you have an opponent na Zushin. Plus, if ikaw din yung hero na may requirement na lumapit. Yes. Or yung mga low range type of heroes. Or even assassins as well. Yun ang ano. I mean, we're taking a little bit of time here now. Last ban for these two teams for the first phase. Basically, Moscow will be banned. So, ang daming gold laners agad ang tinatanggal for both of these women in the esports. Tatanggalin actually ng Wings PH ang isa sa talaga nagpanalo ng Strata, which is gonna be this amazing roamer, si Carmelia. So, ang ganda nito, again, looking back at it, with a lot of games na broadcast natin with Strata FE, the assignment and as well as the research made by Wings PH proving very much well wonders. Pero Strata FE, pwede sila pumili agad dito ng gold laner para, alam mo yun, para mabawasan na kasi baka maagaw pa and maban out ng Wings PH. Pero Harley na lang daw ang first pick nila. Nasa meta rin kasi ngayon ng Harley. Yes. Kasi napalakas ngayon yung mga mage heroes natin. So, kaya mapapansin mo, usually nagkakaroon ng double mage. Yes. Minsan meron tayong mid lane na mage, then yung iba naman nagkakaroon ng roam na mage. Or usually, parang recently di ako nakakita ng mage na gold lane Standard usually ngayon sa gold lane. Pero let's see kasi right now, ano ba magiging sagot ngayon ng Team Wings PH? Siguro, again, I really want these two teams na mag-pick na lang agad sa first phase ng gold laner. And with that said, since nakalampas dito yung isang gold laner natin, Kari will be picked out already, as well as the Kaja. I'm expecting a Nathan here. Not gonna lie. Kasi yun yung, again, one of the picks na nagpanalo sa Strata FE last time. And just to reiterate, this Harley pick, hindi to kababalaghan para sa Strata FE. They've been using this a lot. At dahil doon, feeling ko kahit na ilabas dito yung Kari, pati yung Kaja ng Wings PH, komportable sila with these next two picks. Well, I think sinabi mo na kailangan talaga na may pang sure lang na hila. Kahit hindi man ganun karami, yung importanteng hero na magiging game changer later on. And for the next two picks dito, for the Team Strata FE, I think mag-roam din ang pick nila Oh, di ba? Ang galing. Hilda. Coach ka neta, no? Dito nga ako, caster ako. Okay, And if also, open yung Zetien pero for this one, if ang kanilang pinili. Very active, no, yung Strata FE ngayon, especially with the Eve, no? I mean, disregarding the ultimate, kahit di pa siya level 4, pwede siyang sumama dito with the heal, the burst potential, and alam mo yun, the adjustments toward the lanes, very much flexible ngayon FE. With this Hilda pick, di ko lang check din natin mamaya map mode natin kung Dangerous Grass to or even Broken Walls pwedeng gumana dito yung Strata FE. But for Wings PH now, I think ilabas na nila dito yung Alice, basically. Yeah. Oh my goodness, di ko kanina expect yun. Gusto ko yan, kasi parang if meron silang Harley for Strata, na meron sila parang burst. Yeah, yung biglaan. Yeah, no? meron din dito ang Team Wing. So, feeling ko parang mas kakabahan pa ako for that Harley later on. Plus also, para kapag nag-reload manipulation dito, yung Eve ng Strata, meron din silang pang burst or counter. Yeah. Though hindi naman nakaka-cancel yung real world, pero yung ma-burst mo lang para i-cancel niya lang siya magka-cancel. Yeah. In a way, mapapaisip dito yung Eve ng Strata FE na i-commit ko pa ba itong RWM? Parang kailangan ko i-atras to Oo, di ba? I mean, the presence itself will make Wings PH a more compact kind of team. Pero looking at the bans now, ibaba na nila yung Alice. Strata FE, pwede iban yung Lapu-Lapu. Pwede rin iban dito. Basically, the Sora still in play, pero masyadong malambot ata dito Wings PH kung ipaprioritize pa rin nila yung isang Sora. Dami pang heroes actually Yeah. Pero right daming now, open? Daming open. Ano pipick nila dito? Oh! Valentina? Ikaw, ano sa tingin mo? Lalapit yan. Diba? Sabi sa'yo, lalapit yan. Meron tayong guest mamaya, papakita natin sa kanila. Pero one more ban, no?
for Strata FE. Again, Feeling ko magbuba sila ng YSS or... Hayabusa. Oh, Guinevere. Hindi, CC. Okay. Very interesting. Again, sobrang daming open na heroes that are very much high priority. At nakikita nyo naman, no, na lumalabas na yung mascot ng Hiraya Cup in a little while. Pero, one more pick here bago tayo mag last 2 picks sa Strat FE. I guess, kumuha na lang sila ng XP laner here para hindi na talaga magkaubusan. But, ano bang pwedeng i-combine dito, Lana, for Wings PH? Kailangan nila frontliner eh. Yung Sora nga talaga. Yeah. Sora nga. Oh, pero ang Lambot, no? Ng lineup nila. I guess Takaja medyo... I mean, nag-inisip ko lang if enough ba na mag-front itong si Sora. Yun nga eh, di ba? Parang something's lacking. And again, the Nathan that we basically... Mahilig sila sa Nathan dito sa Hiraya Cup eh, no? Yes. Eh, ano kasi parang, if you think about it, all of the gold laners ngayon, hindi lang well-equipped pero prioritizes that Nathan a lot. With the help of the Fovius, pero Wings PH with a banger of a last pick dito ngayon for their jungler is gonna be the Leo Mord. So, eto na yun. Kaya nyo na tumangke. Eto na yung answer nila. Pero, I mean, kasi, compared for Strata, at yung Hilda kasi napakahula, di ba? Yes. Makuha din naman na Sora, inabang ko na lang yung Kaja if talagang mag-full tank build, yeah, tank no? build na siya. With this kind of lineup bipolar, anong tingin mong mas, ano na lang, huwag tayong parang manalo for the series. Like, early, mid, late. Yung gagana, no? For the entire... Sa early sa akin, sa Wings ako eh. Really? Ako feeling ko yung Strat FE. Kasi again, going back to my thought, di nila kailangan ng ultimacy ito para gumana agad yung early potential nila. With the Eve, pati Hilda, pasok na agad. But nonetheless, going back, no, mamaya pag-usapan natin yan. Let's go right into the very first game of Strat FE and as well as Wings PH. Welcome to the Land of Dawn. Kala ko sinisigawan mo na ako bipolar. Hindi. Anyway, here we go guys for our game. Number 1, series number 2. I mean, let's see, no? Sa mid-game naman, Lana, feeling ko pantay eh. Talagang, pag umabot tayo ng late game, magiging battle of the gold laners na yan. Alam mo, sa akin ngayon, ang pinaka nagiging parang threat nakita ko dito, bukod sa capability ni Reigns, yung carry eh. Kasi ang hirap i-pick off nito, makakuha lang na napakagandang early. Magiging problema at sakit na sa ulo na agad yan ng ng Strata FE. Yeah, basically, early activation yung hinahanap dito ng Wings PH. Meanwhile, Strata FE is the compound gameplay. Basically, para umabot sa late game at mapigilan itong si Lorena and ma-activate naman itong si Zuri Ichigyu na basically to put out the damage. Kasi may frontliners naman, you have the Hilda and the Fovius, pero you don't rely on these heroes na kayang mag-continuous damage unlike the players or yung heroes na pinik up dito ng Wings PH. Well, ang inaabang ko dito sa Sylaxi kasi pagkakirigan mo talaga isang Hilda, usually napaka-likot mo sa mapa. So, mag-provide ka ng vision, also yung damage, early damage as well. Pero for now, maganda rin naman ang kanyang ikot. Huwag ka lang talagang ma-pick off. And look at the damage na kakasabi ko lang naman dito. Half HP agad si Thea. And meanwhile, bottom lane, Major God, low in HP, sumasayaw, pero with Febby there claiming the first blood, that is a very, very good start. XP laner agad tinanggal nila, plus the turtle spawning in 15 seconds in the rightful place. Ang ganda ng simula dito ngayon ng ating strategy. Yeah, I do agree kasi again, same with the game earlier sa bandang EXP lane din. Ang una naging first blood, there is a first turtle at this 2 minute. At before mag-turtle, talaga nagkakaroon na nagirian sa may batang pagong. I mean, half HP for the first turtle of the game. Sino makakuha? RWM, Nicole with the retribution. Reigns will kill a Febby. Ubos ang dalawa. Double kill for Reigns. And with that said, nanakap na nga dito yung isa. Pero si Lazy, aalis lang din naman. Sobrang kunat mabilis. Pero with objective and 2 kills, that's a greater start. Parang napaliktad agad yung pahina dito for Reigns. Mas talaga yung rete talaga dito ng isang Leo Mord. Leo Mord, no? Yung dire-diretso lang. Tsaka ang ganda rin talaga ng stun doon na ginawa dito ng ni Reigns. Talagang di na nakapag-retry. Tapos na-burst pa right after getting the turtle. So all in all, for Team Wings, ang ganda na nagiging start-up nila. Yeah, very much so. Parang di sila na-face na kahit kulang sila ng players doon and na-delay ng onti yung Sora.
diretso lang. Hila! Pero naipit na nga dito sa 3, sa 4 actually ang isang Xylazy, but with the Revitalize and just the sheer potential of just running away. Daming nagamit, pero wala namang namatay. Yeah, pero alam mo yung potential talaga na yun. Ano At least kahit pa paano, makunat talaga dito ang mga members from Strata FE. So hindi pa ganun ka-enough na talaga makakapunit sa kanilang damage. And now, speaking of that, grabe ang lalim. Xylaxy going in. Masyado Patlo maasim. ng konti sa may badalikuran. Isang sabog, killing spree for Reigns. Rough waves used. Everyone low HP pero nahila na nga pabalik. Shut down coming in from Ichigo. And look at this, 1v3 situation. Pumpasok yung foes pero mapap-flicker out na lang papunta sa may bush. Good heal coming in from the Zora pero buhay pa rin naman sila. The tanking of the damage is just so insane. And Strata FE turning the tides around. Buhay na buhay pa rin. Dito si Six. Dami nangyari pero sila na pick off doon. Ganon, kakalkulado ang mga pangyayari ngayon dito. 4 na minuto pa lang nakakalipas. Again, ngayon, bipolar, no? Kahit ba sabihin mong mas, again, scan nyo na agad yan ang ating QR code and unlock your game changer loot drop by Converge Game Changer. And this is why parang nag-lean towards ako sa early game ng Strata FE. Kasi tingnan mo naman, the sustainability is there, the burst is there, parang mas mabilis yung cooldowns in a way. So, kahit na Wings PH has somewhat of a better draft, it's still reliant na mag-combine silang 5 para makakuha at least ang 2 picks. Pero Turtle started off already. Mga libre lang tong Turtle. But then again, kasi kanina, no, nahirapan talaga sila. Last minute contest for Team Strata FE. Medyo nagkakabugbugan na may ipet sa gitna dito. The 6 with the demonic force, but not enough damage. Still, bipolar na ako sa casualty trade-off as well. Yeah, ang daming nakuha plus a tower advantage now for Strata FE is a very much a comfortable map control now for Strata FE. Na pick off si Lorena with the 1v1 coming from Zuri. And yun lang, that's basically it. Yes, nakuha nila yung Turtle, pero parang walang paki doon yung Strata. Yeah. Pero again, kasi syempre, recently baka nila na okay lang i-give up yung Turtle, babawi na lang kami sa ibang bagay. Kasi hindi na ganun kalaki yung nakukuha mong gold. Yes. Kapag kinukuha mo yung Turtle, so may instances talaga na parang okay lang na ipamigay nila dito. But then now, 5.5 minutes mark. All 4. And actually, lamang dito ang Strata na 1,000 when it comes to gold. Actually, hindi nagkakabulan lang sila. Now on the gold side. Phantom Steed. Magamit pero back off. Parang nasayang lang Lana lahat ng gustong gawin dito ng Wings PH. Nag-iingat eh. Ayaw rin sobrang i-overcommit for Team Wings. Kasi alam naman nila mas lamang pa rin kahit paano yun ang Strata. Even though konti lang yung kalamangan. Still a kalamangan for them. I mean, looking at it, no. Adjustments now made for Wings PH. Kailangan magsama-sama ng 5, which means mapapabagal lang dito yung farm ng ating mga players. Strata FE though, they just don't care. Well, let's see if talagang they don't care. Because right now, slowly for Team Strata, lumalalim ng kanilang rotation dito. So, iba dalikuran ako, baka may mahila. Delikado. Medyo delikado hilahin talaga dito si Six. Mamay, hindi demonic force eh. Ewan mo, magiging tama bang desisyon yun. Kasi right now, si Lorena with the 0-1-1. Tignan natin mamaya ang kanyang item. Kung ikaw yung Kaja ngayon, Lana, sinong priority mong mahila dito? Ang dami lang kasi talagang pantakas nila. Depende kasi sa posisyon eh. Pero usually kasi pag ako, kung sino pinaka pwede. Wait lang. Baby will fall down. Turtle has been cleaned. Pero bangasan na ng mukha dito, Lana. The women are fighting RWM in the backlines. Huli yung 4 with that said 6 will kill off the Sora. And with that, wala. Tapos lang talaga after one kill for both teams. Lagi ganun yung ending eh. Kailangan meron din silang balik, alam mo yun. Parang di papayag na kayo lang ang may nakukuha ang advantage. Kailangan meron din kami. So, yun yung naging reason kung bakit 5-all. Tapos same din ng gold. Hindi nagkakahalayo. Parang Sabi ko walang sa'yo big risk, no? Parang But game 3 to. pwede. No, halata eh. Maganda na kayo ng hapunan nyo na mamaya. Pang 3 o'clock magsisimula. Hindi na natin yan. But nonetheless, engagements now in mid. Pero again, the discipline for both teams, ayaw nilang gumawa ng big mistake right off the bat. Yeah, and for now, gusto ko sa nila lagi may trade-off. Ang ganda rin kasi pinapakita dito talagang they're trying to give response if ever may gusto rin gawin dito ang mga teams natin. And now,
we're going to 8 minutes. Matagal pa bago mag-respond yung Lord. I think this is the moment kung saan pwede silang mag-pick up ng isa. Dali mo. Crap, di ko na-expect na yun yung sasabihin mo lang. Nakakainis talaga. Pero tingnan natin, no? Ito hindi expect ng Wings PH. A Ano? lot of players going into the bottom lane. May ipit sila. Naku po. Delikado ata. Lalapit natin si Thea. Naku po, Deluvio yan. Pero ma-flicker out. Napagamit ng RWM. No one jailed in. Pero again, it's still in play. Pwede pa ata ikutin to the Wings. Naramdaman nila eh. Kasi parang gusto talagang kumuha ng vision dito ni Thea. But then again, siya yung mapipick off. Yung damage na hit, click, delete from Feby. Potential, yes, pero hindi magiging enough yung nangyari kanina. Dali na naman. Another turn claimed by Strata FE. Look at their outside pressure, Lana. Lahat ng outside thirds, buhay na buhay. The rotations are just too insane na hindi ma-predict ng Wings PH. They're scroundling all over the map pero wala silang makuwang advantage. Yeah. And right now, as we can see, yun lang, hindi talaga nila magtago sa bush. Tapos biglang pasok lang din naman ngayon sila dito. My Lord, so ingat lang. Good Pero dodge. parang walang nag-iingat, talagang susugod yata sila. Ito na nag-aasim na. Naku po, Tinutoy. A good pull. Coming from two players. Push them back to the turn. Pero wala pa rin namamatay. RWM the backpass there will kill off the roamer. But Feby is there to kill off Kanita. Dalawang mawawala pero look at this. Susugod pa rin naman ng Wings PH. Everyone low on HP. Nicole mapapaback off. At dahil dyan, Strata FE still wins the fight. But the third in the bottom lane, kuhang-kuha na ngayon ni Lorena. Yeah. Sabi naman, 10 minutes pa lang yun. Ngayon balikan natin kung ano yung mga nangyari kanina. Ganda nung hila nung Sora kanina eh. Yes. Kasi mo manipulation to slow kasi hindi naging enough yung damage na yun. But enough slow for them, for Team Wings PH. And with that, Bipolar, di ba natin maramdaman kung sino talaga yung nananalo eh, no? Yeah, kung pinagbaliktad mo yung score natin dito, mapapasabi ka ng 6-7. Pero wala talaga tayong parang 50-50 pa rin. Hindi siya 60-70, but in a way, may hila na nga dito isa. Feby nahanap at pinuntriya ng 4. Here comes the Lord. So iba nang itaas. Pero habang magmamarch siya, iba nang minamarchahan ng Strata and Wings ang lalim ni Thea. Nako May gusto po. siyang ilain, pero yung ilalim na yan, walang patutong kayan. Ayun lang. Parang naghanap siya pero wala siyang nahanap. 8-7. Ay, galing. Score. Ganda. Ganda. Ikaw lang nakaisip talaga. Talagang ako lang, pare. Ikaw lang. Pero daling-dali mo. Tama ka naman. Walang pagkakamali. But, Wings PH now, making wonders in the top lane. Killing off the Lord. Yes, damage has been dealt. Pero look at this, ha? Oh. Ano? Something happening in the Kay middle Lux lane. yung Pero laro. look at that. Nathan, mamamatay yata. Uy, ang Naku bunot! po! Sorry, Will Fodan. Napakakulat dito ng Leomord Nicole. Wrecking havoc pero low in HP. Rough waves in the backline. Wala magagawa. Pero mahanap na si 6. It's a 5v3 situation kung saan dalawa ang namatay for Strata FE. And they will digress from the situation na sila yung nagsimula. Pero iba ang tatapos. Yun ang lagi natin sinasabi dito, 11.5 minutes. And as you can see, nararamdaman na rin natin kahit paano yung damage ni Lorena. Uy, kailangan talaga nila bantayan si Reigns dito eh, no? Grabe yung mga biglang setup from behind. Rough wave sabay. Pero ngayon, si Sylaxi, yung mga biglang check ng bush, parang yun pa yung nagpapahirap sa kanya. Gusto lang naman niya mag-vision. Pero laging ganun na, yung kung sino man yung gusto mag-vision, laging natatrap. Parang whoever makes the first step is the first mistake. Bars. Ano tawag ito yung first move? Ikaw ba? Wala naman like ka Hindi, mag-first hindi, move? hindi. Okay. Ayaw. Ayaw na talaga. Hindi. Alam ko lang tanong eh. Gets ka na. Okay, no problem. Yeah. Kahit sa ML, no, mas gusto kong, makita ko man yung gagawin mo bago ako gagawa. So, late game player ka pala na. Hindi naman, like parang mauna ka lang domestic. Okay. Dali mo. At dahil dyan, daling-daling ngayon dito sa mid lane ng ating mga players. A lot of engagement. Hindi na natapos. Pero hindi ata. Ilang taon ko lang karga yan, be. Hindi na ata lalaban dito Wings PH kasi wala naman dun si Nicole. But Holy Crystal now for Feby. Ikaw ba may Holy duo ka ba dito? Tutuloy mo, pre. Okay, di ko rin tutuloy. Baka masampal pa. Para iba man. Huwag yagi yan si Mama Auring, eh.
Anyway. Siya lang talaga nakakaisip ng mga ganyan. Wala kami dyan. Pero Thea now, looking for the big divine judgment play. But then again, ang hirap pa din. Sino ba pipiliin mo talaga, Lana? Sino ba? Sino ba Actually, ang hirap mag-decide eh. Kasi again, depende talaga kung sinong manalo doon sa team fight. Ang ganda ng mga setup, ang ganda rin ng sagot. Pero hindi tayo talaga purely makapagsabi kung sino. But for the Lord, it's clearly up for the wings. And 6 will be taken down. Lorena will get that kill. Yung sinasabi kong iingatan na hindi bibigyan ng kills, nabibigyan na ngayon. Wait lang. Kailangan nila mag-ingat dito. Pumasok na hilay. Dalawa, Zuri, Ichigo! Siya naman ang pupuntirya. RW mo lang matatamaan na naman. It's a zoning ulti. Pero look at this 1v4 situation. Mapipitas. Lorena now activating in the backlines. Lyle of Prince will get one. Pero mega kill now for Nicole. At ahampas pata. One more kill. It's a double for Nicole. Yeehaw! Grabe, Old Town Road. Grabe, may kabayo. Galing sumakay ni Nicole dito ngayon with the Lemur and Phantom Steed. They are just picking them one by one. Let's look at the instant replay. And again, napagamit ng ultimates. Yes, nakapick off agad dito si Zuri Ichigyo. But the main fight napahila pabalik dito ngayon ng Wings PH. Wala na. Dali mo talaga. The Lord will be used as a distraction a little bit. Pero 11-13, look at the goal. Pantay pa rin naman kung iisipin mo. Pero nakakapasok na dito sa base ng wing speed strategy. Kasi alam mo, yung mga objectives na yan, kung kanina parang napapamigay lang, ito yung oras na dapat hindi mo hahayaan na makukuha to ng kahit sino. And look at the Lord advantage. Nakapush na agad sila ng ilang turrets. Pero right now, kailangan bumawi ngayon ng Strata. Pero Wings is diving in na napakalalim. Makakabawi nga ba with the RWM Phantom Steed again? 6 finds Lorena and Thea kills off 6. It's just a back and forth situation. Pero again, kung kanina sila yung nababawasan ng turrets, Wings PH inubos parang tinabas lahat ng outside turrets for Strata FE. Yeah, and for now, 15 minutes mark. Papunta na tayo sa pa-late game. Pero yun yung kinakatakutan ko dito kasi pagdating ng late game, ang problemahin mo is paano mo mapipick up si Lorena na ngayon medyo nahihirapan na sila. Hindi nagiging enough yung frontliner for Strata eh. So later on, I think magiging malaking factor kung sino yung dapat na unahing i-pick off ngayon ng dalawang teams natin. Yeah, you're definitely right. No, I do agree with that fully. Pero for Strata FE naman, no, I guess in play pa rin naman na parang yes, may Lorena sa other side. Zuri is still a problem for the side ng ating players mula sa Wings PH. Look at the item builds now. Almost a 6 slot for Nathan. For the carry naman, isa na lang natitira na item is, I guess, is the Rose Gold. But nonetheless, Dominance Ice built up by Xylaze. Grabe naman yung item nung carry. Pakpleto na pala eh. So again, I think dapat siya unahin dito. Kasi pag nakakuha na magandang position si Lorena, magiging, alam mo yun, parang silent killer sa likuran niya And right now, dapat wag rin nila ibigay Lord. Abis kasi mag-pick off ng Lord din ng isang carry. No? Yeah, wait lang, diba? Judgment? Isang Lord din ba si 6? Hindi. He's a mere mortal at dahil dyan, easy pick off mula dito kay Lorena at pwede na simulan yung Lord ngayon. And look at the damage. Sabi ko sa'yo, tignan mo naman yung damage ni Lorena. Kaya-kaya niya at mabilis. So, yung death talaga ni 6 dito, maging kapalit ng Lord. And now, since ako na naman Lord ng Wings, enough kaya na yung damage ngayon ng Team Strata to defend this Lord. And also, na mabaliktad yung laban na to. Kasi for now, ang sakit din ni Zuri Ichigyu. Pero enough na ba siya mamaya? Let's see, kasi again, ang hirap pinapasok lang sila ni Nicole. Plus si Feby, I think kailangan talaga niyang unahin talaga dito si Lorena. May napansin din akong problem for Strata FE. Parang yung damage nila is magic-centric. In a way na Wings PH, ang ibibuild lang nila is Athena Shield at least, yung mga basic items na still have slots for those damage items na talaga magpapaikot ng laban. So Strata very congested yung game plan nila, which makes them predictable in a way. Wings PH though, ngayon kakatok na in all 3 lanes. Nako, delikado to, Lana. Yeah. And again, bigyan natin kung paano didepensahan kasi ito yung movement talaga na makakalbo na ang kanilang pase. And also, they need to prioritize to pick up that Lord. Even
those huge minion wave flows. Pero given din na sobrang bilis lang nila mag-push for Team Wings, baka matapos na yata to. And let's see kung paano nila mabibigyan ng hustisya ang laban na to. Oh, good RWM! Meiji God fights one! And Zuriichi wala nang pake dito ngayon ang Wings PH. They claim 3 and it's all to 2 players. Looking at the last base, looking at the last building, pero walang namamatay. They're still holding up. Kiniklear yung minimum wave, pero 3 players are low. Wala nang minions, pero Raids finds X-Lazy and they clean off the first game. Wings PH dominant sa ating late game. Grabe naman yung game number 1 na yun. Again, even if medyo di tayo nag-sure from the first to mid-game, for sure naman, ng mga late game talagang pinakita rito ng Team Wings na sila ang magwawagi para sa unang laban. Tsaka grabe din yung pagnaig nila na para, again, sila yung unang na first blood to a point na... Sila yung unang na first blood. Redundant, sorry. Narinig ko din. But nonetheless, no, again, sila yung na first blood. Yeah. Tapos sila yung unang nakakuha ng turtle pati Lord natin, which just paved the way na parang, sige, yung kunin mga nyo small lang. details yung na naging big effect. Yung hindi napansin ngayon ng Strata FE. Yeah, well, since para matitibag na ito prediction ko dito. Ay, naku po, parang ako naman ata yung mananalo dito sa desk. Parang yung Wings lang naman yung sinabi mo. Wings, hindi kasi ako nandun sa podcast. So, mamaya na lang. Sorry naman, ba't kasi hindi na-invite ng pare natin Pag-isipan na lang natin mamaya. No? But then again, everybody, Wings PH, parang ano talaga, no, the formidability, the stability, mula pa lang nung early game natin, hindi sila nagpanaig. And the draft itself, they paved their way. But nonetheless, let's look at our first statistics for our very first game. Kung ano nga bang himay natin dito, Lana. Well, again, nakita mo naman yung total KD natin, 20-13. Actually, yung mga first to mid-game, pantay lang eh. All 5, all 6, ganun lang nag-range. Yung mga kills, kung lumalamang man dito ang Team Wings or Team Strata, nasa isang kill lang. Or yeah. And even sa gold, ng mga early to mid, 1,000 lang naghahabulan pa eh. Pantay Parang 500 to yes. 1K lang. But then again, ng mga bandang naramdaman natin si Lorena, hindi na ganoon naging madali for Team Strata na mabigyan ng damage. Plus, ang hirap abutin dito ni Lorena. You need to consider si Thea na baka hilahin ka pa ilayo. Also, yung setup from Magid God. Plus, yung setup na naman kay Rain. So, you need a lot of things to consider when you need to pick up Lorena. Na si Lorena yung pinaka nakakapagbigay most of the damage kasi parang around, I think, mid-game is full item na rin siya. Yeah. And ang ganda rin na timing niya rito kasi talagang yun yung moment kung kailan din talaga siya mag-shine. Plus, kay Nicole dito, ang ganda nung ginawa niya kasi lahat ng objectives dito, bipolar, sa kanya nakuha. Sayang niya din naramdaman si Feby. Yun na nga eh. Also, yung Nathan ni Zuri. Si 6 lang na siya napipick off eh. Early pa lang nabigyan na siya. And yung role dito ni Silaxi, yan, naging effective sa pag-zone, pagbibigay ng vision. But then again, naging enough rin kasi yung damage si Lorena just to pick Silaxi down. Yun na nga eh, parang, again, naging non-factor dito yung mga players na talaga magdi-deal ng damage for Strata FE pagdating nung mid-game natin. Nung 15 minutes, nakita natin dito yung potential ni Lorena, ni Thea, ni Meiji God. Everyone worked for Wings PH. But then let's look at our MVP for our very first game. Kung sino nga ba ito? It's none other than Nicole! Yeah, Nicole! Well, galing mga retro niya dito, bipolar. And even yung mga pasok, plus yung prioritization kung sino dapat yung unay pick-off, very on point. Tsaka ano, nahihima yung nadadivert niya yung attention dito ng players natin mula sa Strata FE na sige, mauuna dito si Meiji God, mauuna si Thea, kahit mamatay silang dalawa, wala akong pake, wapa kills basically kasi doon lang ako sa likuran kung saan mapipitas ko yung Eve, mahanap kay Nathan, tapos alam ko na kung saan manggaling si Feby kasi once na jump back siya, papunta dun sa may sombrero niya, I already know I still have the damage as long as nasa akin yung kabayo ko. And again, this was one of the fights na talagang pumalag talaga ang ating Wings PH. They took away the players mula dito Strata FE with the real world manipulation in play, tapos naging it's a Nicole show. Look at that. Yeah. And with that, guys, our match MVP, which is si Nicole from Wings PH, giving you a lot of quality kills or quality gameplays from our game number 1. I mean, amazing. 5-0 and 10. Oo, Untouchable. Dali. Hindi na pick off eh. Tsaka Pati yung hindi na agawan ng mga...
objectives, Yeah. no? Yeah, pitas lang kung pitas, tapos they were able to just micro and macro everything. Even at the last stretch of the game, they were basically pushing 3 lanes simultaneously, tapos nung nakita nila yung advantage na parang, pwede natin sugurin to after ma-pick off and a good play mula kay Mejiga. That was basically the game plan itself. But everybody, 1-0 na agad. Parang di tayo abot ng 3 games, pero hopefully, abot pa rin tayo. Yeah, let's see kasi yung game 1 na yun, very close din eh. Yes. From early to mid, di ba? Parang hindi masyado na feel na ako. Sino pa talaga yung nakakapanalo dito? You know, but then again, both teams have a very late hero composition. Pero again, isa lang talaga nagwagi for that. And again, for game number 2 naman, ano ba yung na-expect mo dito, Bipolar? Siguro mas, ano nga may tamang word? Mas whole. Yun. Di ko kasi napagdikit eh. Mas whole na composition of heroes. Nakagaroon ka eh. Nakahiwalay pa. Kailangan mo Kailangan ko idikit dikit. eh. Yes. Yun din yung hindi natin nakita. Hindi nagdikit-dikit. Yung mga combination of spells for the side of Strata FE. Siguro, pave their draft towards the XP laner para nasasabayan nila si Six kanina. Kasi siya yung, gets ko naman na kailangan niyang lumusob, kailangan niyang gumawa ng play, and hindi lang talaga siya nasasabayan kahit na very mobile yung heroes dun kanina ng Strata FE. Pero, well, ngayon, kasi mali mo, ibang type of hero sa kanilang papakita dahil tara na sa drafting phase. angat mo yan. Ayun, di ba? Ganda. Dali. Pero this time, Gulat siya nga eh. gulat siya, no? Ivan, mamaya ka Gulat na. si Kuya. Mamaya ka sa amin. Pero, again, everybody, Wings PH now. A chance to make it a 2-0 once again. Strata FE, hindi naman sila papayag doon. Oo naman. Diba? Pantay naman yung laban. Why not ipantay natin ng 1-1 yung ating series? Let's see if ever kung ano nga ba yung mga heroes na gagamitin nila para makabawi sa laban na natalo sila kanina. Very concerning lang kasi nakuha nga nila yung Nathan, nakuha nila yung Harley, which are the comfortable picks para sa Strata, pero hindi lang talaga napagana. Let's see kung ano nga bang surprises na naman na pwede nilang ibigay dito. Open yung win kanina, ang daming open, Dami. diba? Pero kasi, I think nakabasa rin talaga sila kung ano yung mga hero na gagamitin dito ng mga opponent nila, of course. Pero nag-aantay ako ng mga yung mga kakaibang pick. Like what? Zilong nga, gano'n. Shock. Laila, ganun, no? Pwede rin naman. Yan, tinala, malay mo. Gushon, pwede, diba? Meron tayo ditong Gushon spammer ngayon, diba? Gumagana naman. Sino? Sage. Di kasama yan eh. Di ba? Iba yung negosyo niyan, pre. Ano? Mamaya magbubukas si alas 8. Joke lang. Siguro ganit din sa akin yung kamay niya, pre, nakaganyan. Ay, nako, delikado. Ang lana. Looking at the bans, no? It's still kind of the same, pero respect ban for the Kadita. Ano nga ba yung binan nila? Grok. So baka ma-open yun, mapili yun ng Wings PH ngayon. Feeling ko pa kayo babanal din nila eh. Kasi parang kanina pa since the first CDC, hindi talaga binibigay yung Grok. Yeah, sobrang tigas kasi ng Grok ngayon. Ginamit ko yun last Rock time. Pwede ba? Matigas nga naman, no? Tsaka ang laki ni Grok eh, di ba? Ang hirap patumbay nun. 'Di ba? Kung isa pa yung kinagamit mo sa kanya, yung parang castle, 'di ba? Parang hirap talaga tibagin ng ganun. Naniniwala naman ako. Yes. Ako din lalo na sa rock mo, no? Kaya nga siguro Grok. G-Rock. Okay, dahil dyan, Wings PH, waiting for the last ban ngayon sa first phase ng Strata FE. Grok still will be a priority. Anong... Baka iban nga. Hindi, a priority ban. Yeah. Sorry. Connect later. Pero carry. Siguro Wings page, pwede na i-ban yun. Divine. Or baka i-open. I-open Harley. yan. Naging problem ba talaga? Siguro early game lang kanina, no? Yung Harley. Kasi naging non-factor talaga siya pagdating ng late game. Ang Harley pa rin naman kasi, doon pa rin naman yung burst damage niya. Yun yung tinututukan nila. Yeah. Kasi mali mo, kung di mo nag-work na yung first, mali mo, work gano'ng second, yung naging problema. So parang they are just trying to prevent yung mga gano'ng chances na pwedeng mangyari sa kanila. Pero for Strata FE, ano ba magiging first pick nila? They can go in for a Guinevere, as you said kanina. Kasi for the Hiraya Cup, mahilig silang gumamit ng Guinevere. Eve or Zetyan? Zetyan, yeah. Would love a Zetyan even more kasi naging kanina kasi open, hindi nila pinik. Hindi talaga pinik eh. Even for Wings PH, iba yung prioritize nila, Kadita talaga. Pero Hilda na lang, make it simple, make it easier for them. For Wings PH, pwede pa rin mag-Kaja. Feeling ko baka mag-go sila ng mid laner. Sweet. At siya, junkie.
Oh, diba? Eve. Okay, sila naman gagamit ng Eve, use the own weapon dito ng Strata FE for their own demise. Ito naman, since Sulu yan. Valentina? Kasi baka mag-Sora na naman to eh. Kasi binan nila yun for second phase of banning for Wings last time. Pero it doesn't work out. Yung Yuzong open eh. Medyo mahirap to. No? I guess, yeah, XP lane na lang pwede. Use ang amazing hero just like what you've said, lalo na kung may RWM. Not that affected. Feel ko take out the Phoveus na lang. Go for that Yuzong and then a mid laner. Pwede rin naman. Zetyan still open. Ang dami talagang open. Yun yung pero kaya tayo last nahirapan. pick nila yung Zet kasi. Glue. Yeah, nice pick for Strata as their sabay talaga dito sa isang Suyu. Alam mo naman, medyo mahirap kasing para mag-YSS, yung mga klaseng heroes when it comes to a jungle side. For Team Wings, feeling ko mag-go sila for a Grok. Yeah, tsaka mapapadali din dito Strata FE na Open sino yung ipaprioritize, no? Kukunin nila yung Eve with the Hayabusa. Yes, open yung Grok. Just to disjoint itong mga very mobile heroes sa Strata FE. Tsaka good combination din hopefully with the Suyu, pero CC na lang. Still open mag-gold lane to, no? For, pwede pa rin naman nila i-mix and match, pero I guess let's put in the XP lane, lalo naman Glue yung kalaban nila. Zet! Next bans possibly for Strata FE in Wings. Zet yan, banned out. Ano pa bang pwede na tanggalin dito? Pwede sila magtanggal ng gold laner. Ban nila yung if nahihirapan talaga sila sa... Kasi naban ng carry, di ba? Di ba nila yung Nathan? Kasi parang silang hindi nila gumamit ng Nathan eh. Yeah, possibly. Ang hirap, no? Grok still pwede pa rin naman May iban. chance ba silang mag-double dito, Mage? Ayun, Grok. Yeah. Pwede. Ano, Kimi? So nga yung Kimi Estes eh. Yun nga. Hindi, tinatanong ko lang. So, sinong mage pwedeng... Sorry na, kasi sinagot ko lang. Kasi kayo nakatawa niyo kasi ako lagi dito eh. Lagi akong bunot. Lagi ako yung nakapitito. Sige na. Ikaw na. Ikaw talaga yung target. Pero Lilia will be banned out for the side of Wings PH. One more for Strata FE. Again, still a lot in play. Ako talaga feeling ko, hindi ko go in for... Moskov, yeah. Oo nga pala, Moskov. So, open yung Nathan nila. Open yung Nathan, open yung Sora. A lot of things are open. Feeling ko hindi na magsasora yung Yeah, hindi naman na. Pero kasi... Gold laners, mage ang kulang for side of Strata. Wings PH, kulang na lang na pure gold. Nathan still open, Bruno. Kulang sila ng row. Tapos, gold lane. For Strata, ako na lang sila ng gold. And, Kali? mid lane. Badang. Okay. Ang Kuno top, medyo may Wings trying to balance their lineup. Having someone na makapag... wala rin kasi silang pang set eh. For Team Wings eh. So, it's a good pick for Team Wings. And for Strata FE, pwede silang ano bang usually natin napapansin? Binanay Lilia eh. I forgot yung may rough waves na hero. Kadita. Yeah, Kadita. Kanina. Pwede din... I would love to see a Kagura if ever man. Marcel still pwede naman. Pero kasi yung... support, no? Hindi na pwede. Cecilion, pwede pa rin naman. Kaya may gumamit na Cecilion din. Farsa still in play. Pang pantay lang ng laban. Nathan still picked out for Strata FE. Cecilion nga talaga ang pipiliin nila. Tayo sa Nathan tapos Cecilion na. Yeah, pwede dito, pa naman. ang tingin mo. Gold? Naghahanap din sila kanina, ha? Yeah, it works. Granger. Nga pala, binan out ng Strata FE yung Granger. Sorry. Agad. Sorry, be. Hindi na kasi nakikita yung anime. Gusto mo ramen? Wag, baka mabulag ka lalo. But, Thank you so much. yung kay Ivan na lang. Mas manipis sa kanya. Ayaw. Yung kay Ajax. Kaya ayaw sa atin, Ivan. Good throw. Hindi na, Ganda. be. Hirethel.
This is very, parang 2 metas ago na Badang tapos Iritel yung combination, no? Great against the Sicilian as well. Yung scaling ng players natin dito, very, alam mo yun, full barrage for Pero both teams. kasi for this lineup, same na sila, mayroon din silang safe keep for late game. Late game, mid-centric din with the CC. May early din, di ba? Pwede rin medyo may pag-early type of lineup. Pero again, parang same win sa nangyari from game 1 nila eh. Medyo mahirap din tansyahin. Yeah. Kung sino man yung kalma. Si Grak kasi binan. So, walang tectonic charge, di ba? Medyo yumayan yung mga aeroplano dito. Nasa gilid kasi tayo ng airport, yeah. yes. Lilipad siya sa Marawi. Marawi. Good luck kay Ivan, no? Sasama niya ba? Oh, yung LPG. Wala ako dyan. But nonetheless, tapos po ang ating draft. Ikaw, Lana, sino nga abangan mo dito? Ako kasi, I wanna see the junglers prosper. Ako din naman. Kasi kung sino mas magaling sa kanilang gumamit ng kasi napaka, parang hindi kayo sanay usually kapag sa mga girls na nagiging jungle yung mga nila. So, Soryu and Hayabusa, pagalingan talaga, di lang Rometri, pati kumilos dito. Yeah, the rotations as well, no? Very active agad in the early rounds or early minutes dito yung dalawa natin. So, with the conjunction with the Badang, with the Hilda, even with the glue for Strata FE, yun yung kailangan natin abangan for both of these teams. Nathan and as well as Iris, hindi pa yan siguro natin mapapansin up until the late game. 15 minutes basically yung kailangan natin abangan. But for the mages naman, I feel like it's just, get the levels, go with the rotations, maging sumama palagi sa objectives para again, mas ma-activate yung mga stacks with the Sicilian. Itong Eve, ma-negate nyo yun. But yeah, again, feeling ko lang talaga, kailangan ma-activate DT Hilda. Kasi kanina, if hindi gumana yon with the help of the Nathan na talagang in team fights needs to basically work together, baka ma-domina na naman dito ng Wings PH yung mid to late game natin. Yeah. And with all of that, syempre mamaya makita natin kung makakabawi pa ba ang Strata FE sa laban na ito or Team Wings na mag-advance to the next round. Let's see, no? Again, everybody, we're just taking our time para mabigay sa inyo big entertainments. May shoutout ka ba dyan, Lana? Sino mga ba pwede natin? Comment na kayo, guys. Shoutout kami dito. And again, meron pa tayong in-play na mga pop-ups para manalo kayo ng mga diamonds with our mascot or yung ating persona for Hiraya Cup. Sabi ni Joshua, hi, hello. Hello. It's guide and answer and unlock your game changer. Loot drop by Converge, our game changer. Shoutout din kay Ivan, no? Hello, guys. Maraming salamat po. And register at cceplay.com to get access to exclusive quest and unlock big prizes. Let's hear Shoutout kay Shane. Kasi, guys, comment kayo kay Shane, ingat siya kasi magmamarawi yan eh. I mean, it's safe naman. Shoutout kay DJ. Again, shoutout kay DJ. Shoutout sa inyo, guys. Hello, good afternoon, everyone. And just to reiterate, no, again, the Hiraya Cup 2026 is also brought to you by in partnership with Moonton and supported by PCC Play. But now, let's go straight into game number 2. Kakasa nga ba ang ating players mula sa Strata FE or is it a dominating spree coming in for the side of Wings PH? Let's see! Dito lamang yan sa Land of Dawn. And right now, guys, let's see if makakabawi pa nga ang Strata against Team Wings. Again, with their lineup, sobrang gusto ko makita ito kung paano i-execute ng side ng, actually, for Strata, wala silang talagang heavy center in their lineup. But for Team Wings, meron pa rin kahit paano, which is Dea. Ooh, early. Napaka-aggressive agad ng mga teams natin sa may River side. Level 2 pa lang si Feby dito. Talagang okay, akala ko talagang i-push in nila eh. Siguro kailangan lang kumalma dito natin mga players for the very early game. Kailangan na makakuha ng very fast levels but nonetheless, with the help of the skill and the Hilda again, just the sheer damage potential from the bats. Yung mga bats impact, malakas lang talaga maibibigay yan dito for Sin. Plus, kailangan mag-stacks already but let's see, Turtle spawning, 40 seconds sa bottom lane. Not a lot of aggression for both teams. So, sakto lang. Saktong aggressive. Kalmado lang talaga. Yeah, pero, well, hindi talaga ma-expect na kalmado ang mga pangyayari sa mid lane. Even sa may bandang EXP side. Kung saan nagkakaroon agad tayo ng potential first blood of the game. Pero ito na nga ba?
Major na naman yun, first blood, no? Just like first game. Pero hindi naman yun naging talagang, alam mo yun, determining factor para sa Strata FE's winning potential ng first turtle. But nonetheless, Vengeance has been used, so Meiji God, delikado, level 3 pa lang. Meanwhile, magle-level 4 na agad 6. Engagements in mid, naglabas ng protractor, malaking pader. Turtle spawning now. Pero aggression, good damage! At mapipinas pa, pinana si Isle of Prince. Grabe naman si Nicole. Again, for the second time around, talaga pinapakita niya talaga ang paggamit ng jungle side. Pero ngayon sa may bandang turtle, sinisimulan na ngayon dito. Real world manipulation. Kanino ba ang turtle? Oh, para kay Feby yan, pero mamamatay lang din. Thea with a fist crack, pero Reigns will kill off another one. Correction, wala pang fist crack, pero they do get a double kill. Without the turtle though, they are still rampaging dito sa Riverside. 3-1 as of this moment. At mukhang iikot na naman sila sa may bandang itaas. Kasi usually sa XP side tayo nakakita ng mga laban. Ngayon, sa may taas naman sila iikot. Again, inaantay ko pa rin yung setup ni Thea. But for now, wala masyado nagiging super aggressive when it comes to their rotation. Kailangan talaga i-dominate agad dito yung mga gold laners natin para ma-easy pick-off and mapigilan yung mabilisang farm. But nonetheless, mid lane now, 3 players for both teams. Meanwhile, dito sa top lane, Zuri! Ito na nga yung hinaharap mong Fortea. Kailangan niya magbigay ng presensya dito sa gold lane. Yeah. Eh, mukhang kalmado lang sa may bandang itaas. Heavy rotation, I'm saying it from the behind. Oh no! Lalapit, pero medyo meron lang wall. At 3 set agad. Grabe disiplinado, ah. I mean, sa Hilda, nonetheless, nung nakita nga natin early game, di talaga siya mapitas-pitas kahit na very low in HP, makakalis lang yan as long as may push. Bottom lane again, look at Feby. Fast rotations, may hila, pinatungan na nga, pero ma-pullback na nga lang din. Ugi Shadow Kill use, pero yung Vengeance, walang damage dito. Ang Strata FE, mabubuhay nga ba? Buhay na buhay si Meiji God. Yeah, still defended. Kaso, baka lang sobrang lalim. Meanwhile, sa may bandang itaas dito, napakalalim na ng mga miyembro from Team Wings. Pero feeling ko, hindi naman nila i-commit. Again, 20 seconds bago mag-respond yung turtle. Parang, sakto lang eh. Napaka-disiplinado eh. Oh. Disiplinado pa nga ba? RWM, sobrang sakit. Pero dire-diretso lang, yung energy shields na uubos na kalahati na agad. Pero, Thea, curiously, out sila doon. Wala silang gagawing engagement kasi may turtle spawn pala sa bottom lane. Ingat lang eh, no? Kasi baka mamaya makalimutan na naman yung main objective of the game. But right now, rotation is coming from Team Wings. Same with Strata FE, pumapos yun na sa may bandang turtle. Ayaw ibigay ang chance ang ito. Kailangan meron din na daw silang bawi. I mean, nakuha nga nila yung first turtle of the game, which means baka Strata FE mas focus ngayon. Mas determinadong manalo, ma-push into game number 3. Pero hahayaan nga ba ng Wings PH? Engagements now with Meiji God. Ginamitan nga dito ng Yo-Yo Blitz. Delikado nga, nandito ngayon si Feby. Meanwhile, Turtle, sino makakuha ngayon? Uwi Shadow Kill sa backlines, makakuha ni Nicole! Nabawi naman! And Lorena now with the heavy crossbow, nahila pabalik. Meiji God, pinapalayo yung clue. Nako si Patrick, wala na si SpongeBob! Ako yung burger! Hindi na magagawa dito. 6! Trying to escape. O, diba kasi nagagawa ng burger sa MLBB? Yes, oo. Natapos mo yun? Yeah! Isa akong Anong ba dun? tycoon ako dun, Grabe, dali. Araw-araw ko nagluto ng burger dun, pare. Anong pinakamahirap para sa ito? Yung pizza, pare. Dali mo ako din. Pero nonetheless, mas mahirap atang laban sa mid lane. Ang dami nangyayari. Pero isang hampas na naman mula kay Lorena. Hineavy crossbow. Pero hindi pa tapos yung laban. Nicole, 1v1. Pero out na lang din. Muntik pa ma-pick up si X-Laxi doon, no? Silaxi pala. But then again, after that, atas na naman ng Strata FE. Kala ko talagang ipupush na sobrang lalim. Yun na nga eh. Kala ko abot na mismo sa base ng pong Strata FE. Kaso dumating yung dalawa eh. Parang sabi doon ni X-Laxi, wag na lang. Top lane now, 3 players. Di ata mapayag. Yung damage kay Lorena, di at sobrang maramdaman dito. Picking off another turret sa may bandang itaas. Grabe, para slowly but surely, no? Pakunti-kunti hanggang sa mamaya, di natin napapansin, ang lalim na pala nung napapush dito ng side ng Team Wings. Alam mo, ganda ng kanilang ginagawa, no? Alam mo yung talagang hindi sobrang aggressive, hindi na sobrang greedy. Kung may moment lang na pwede talagang
magka-team fight, doon lang talaga nila grab yung chance eh. Yeah, very disciplined in a way, very very calculated yung plano dito. Ngayon ng Wings PH. Tamang-tama lang eh. Yes. No? Not too Balance much. lang, Yeah. yes. But nonetheless, let's see. Turtle spawning now, or is it the Lord? It is gonna be the Turtle on the top lane. Last Turtle of the game. Mabilis lang din yung damage. We talked about the carry, pero for Wings na walang paki. Dire-diretso lang, Nicole. 2 Turtles in her name. Kanina, nabawian ng isa, but ngayon, parang, sige, nagbabalik na dito yung instant objective taking ng Wings PH. Yeah. And for now, ito yung mga moments na mag-iingat ang mga miyembro ng Team Strata. Since mapapansin natin, based on the turrets, mas malalim na yung pwede lang i-rotate from Team Strata. And for now, talagang paisa-isa lang eh. No? Surely but, slowly but surely, ang kanila magiging push dito. Pero sa may bandang ibaba, real manipulation to manipulate the members. Silax is low. Uy, pero baka ma-pick off doon si Baby. Makakatakas lang din naman. At pagpupush na naman yata ang mga miyembro ng Wings PH. Sobrang ganda ng ginawa ng PH nun para makuha yung turret. Nag-force sila ng movement towards the orange buff. At dahil doon hindi madepensa ng Strata FE, Flying Clouds map nga pala ang ating labanan, and with that said, parang hindi na u-utilize ng Strata FE yung gutong map mode kasi walang big plays na recall, tapos pitas, recall, pitas, pero wala eh. This time, purple buff naman ang pupuntirihin, na retry nga ba ni Feby? Oo, nakuha niya naman. Grabe, 8.5 minutes mark on the clock. 5-2, so mas maikli o mas konti yung mga kill na nakukuha ng mga teams natin. Mas nakafocus talaga sila sa mga objectives. Pero right now, pushing on si Nicole dito. Habang aantayin yung Lord na magre-respond, eh talagang they need to pick off every tier 2 turrets from Strata para mamaya mas malalim yung chance or mas mababaw yung chance ng Strata na maka-pick off ng Lord. Pero kasi malaki pa rin yung chance since si Feby, knowing Hayabusa with the Quad Shadow, eh kaya-kaya naman sigurong subukan na i-contest yan mamaya kahit wala yung ibang tropa dito ng mga or members ng Strata FE. Yeah, very much so. Parang desperation in play na rin for Strata FE na gamitin dito yung Hayabusa to basically divert the attention of Wings PH and to split push towards the bottom lane. Lord now spawned in the top lane, and nakita natin with the turtle, sobrang bilis. And look at that, in mere 10 seconds, makuha nila yung first Lord of the game. Lord. Pero syempre, may split push lang kay Feby dito. Kumbaga, hindi na sila makakapag-contest ng Lord. Hindi na. So kahit paano, alam mo yun, magkaroon lang ng kahit anong trade-off for them. That's a nice call for them to push a turret onto the bottom lane. Kahit paano, meron silang nakuhang advantage out of that. Yeah, give and take na lang, no. Use this, use that. But kahit hindi man ganun kalaki, same as the meron Lord. pa din. Oo, meron pa rin. Kasi naman wala. Kaya nga desperation in play, parang, sige, kahanap na lang kami ng iba pang advantage. And with that said, with the third down, that's still something for Strata FE. Baka dahil dyan pwede pa mapahaba yung laban. Pero yung Lord, ang bilis ng takbo. Malapit na agad dito sa my first third spot sa top lane. Oh, and now they're pushing every lanes. Feby is trying to defend the Lord onto the top. Puposisyon agad dito ang mga miyembro ng Team Wings. But before that, gusto talaga nilang ubusin yung mga tore ngayon ng Strata FE. Strata FE, kailangan nyo ng strategy kung paano kayo makakabawi. Lalim na naman talaga ng mga rotation ng team Wings PH. I mean, masasayang dito yung Lord. There's no minions in the mid lane, pero sa top and bottom, unti-unti nang kinukuha dito ng Wings PH yung mga shields. Puntang Deleste, half an HP, mahilang nga ang tatlo! Naku po! X-Lazy kills off one! And Feby joins the fight! Kills off Lorena, biglang naikot, naku po! Teya, hindi na ata makakabawi, pero they do get inhibitor turret sa bottom lane. Pero naubos, parang somehow with... Hindi sila kompleto doon! Yeah, with Nicole out of that fight. Nakahanap ng butas dito yung Strata FE. Well, actually, ang sakit din naman ng damage coming from Nico. So, yeah, tama ka doon. Bipolar, talagang kinuha nila yung every advantage na pwede lang kunin out of that. And now, I can say na medyo nakabawi na sila sa paglukmok ng mga nangyari kanina. Yeah, check mo din yung network ng ating dalawang teams. 32,000, 34K. Balik na naman tayo sa almost tie game. 5-4, very low, kill score for both of these teams. Yeah. It's all about objectives, and that's the game plan of these two women teams. Yeah.
And right now, habang natin nila mag-respond yung Lord, I think for this time around, for Strata, they will try to contest based on their rotations and placement kanina doon sa may bandang Lord para nararamdaman kung pwede silang kumontes ngayon. Medyo para matapang na sila ngayon. I think si I Love Prince dito, masakit na rin yung kanyang damage. Nakakapag-stack up na rin yata siya, pero ingat lang kay Thea. Kasi yun, yung mga ipit na ganyan. Pero I think hindi magiging okay na si Six ang pwede mo i-pick off ngayon dito. Yeah, it's about time na makita natin si I Love Prince to provide the damage that they've been lacking, Oy, so ba, oh? Kaya, naku po, mahanap nga ba? Makakapag-quad shadow out. Ako po, tumatakbo, pero mahanap with the arrow. No! They go back. It's a big distraction. The space provided by Feby is still something, ha? Walang retry! Oh, Walang no. retry, Strata FE! Oh no, delikado. The Lord spawning right at the nick of time for Wings PH. It's another free one, Lana. Kaya nga, akala ko pa naman, ito yung chance nila na makakuha ng free Lord. But then again, a pick of the Feby doon. So right now, again, yeah, tama si Bipolar is going to be a free Lord for Team Wings. Sayang naman. Naku po, a very costly death. Sobrang sayang, Lana. But right now, ito kailangan ng fokusan ng Team Strata. Kaya ni-move mo, sige, wala na eh. Na-pick off na rito si Feby. At ang na yung Lord. So ngayon, they need to focus. Paano nila dedepensahan ngayon yung Lord? Considering yung damage ng Team Wings. Pero kasi mas mabubuhayan sila dahil almost wipe up kanina. Yeah, very exposed na rin talaga. The Lord now spawning in the bottom lane. Another problem para sa Strata FE. Can they get the solution that they've been looking for since game number 1? Well, let's see kasi ngayon, habang nagmamarch ang Lord sa may bandang ibaba, pupush yun agad dito si Thea. I think kaya mag-ingat talaga ng mga si Prince and si Zuri. Baka kasi masetaman. Pero look at the damage coming from Lorena. Medyo mahapdi na din. Oh, wait lang. Big engagements, pumatang na nga dito yung glue. RWM, para lang ma-divide yung fight. Very low in HP. Ngayon dito si Zuri Ichigo, they're looking at the turret. They're looking at the Lord as well. Can they defend? Yes. No minions. Pero nandito na ang pag-arangkada ng Wings PH. Low in HP si Nicole, cannot fight, needs to heal up in the jungle. Feby looking for an opening a little bit, pero wala. Depensa lang kung depensa. Well defended for Team Strata, even though nabuta sa iba't ng ibaba. Still, they got the chance again to defend etong game number 2. Meron pa rin tayong chance na makakuha ng game number 3. Pero yung oras kasi tumatakbo. So yung damage coming from Zuri, pag yan ang full item, baka mas mahirapan pa sila niyan. Yeah, isa lang kulang, no? But look at the gap. 11K for Lorena. At pa 9K pa lang dito si Zuri Ichigo. Not even a 6-slotted hero for them. Meanwhile, itong si Lorena, yes, has been silent. Pero once na ma-activate, once na makakuha siya ng opening na siya mismo yung uubos with the heavy crossbow, naku po, can Strata really defend at that time? Yeah. And now, for Team Wings, taking their time, kalmado lang eh. Ito mo talagang, di kayo lalabas sa ginagawa namin rotation, sabi nila dito. And also, yeah, ang hirap nga naman, considering na, again, si Thea, lagi from front. And pag na-slow lang kasi ni Reigns yan, potential na masatan talaga siya ni Thea. No. It's a big risk kung ano nga bang pwedeng gawin sa Strata FE. I feel like depensa lang up until the 30 seconds, pero will they contest this next Lord? Kailangan no, Lana? Parang all out na yun eh. Sa susunod na Lord, kailangan they need the Lord para sila naman yung makapag-push sa side ng Team Wings. Kasi if ever, matatanggal talaga yung mid lane and top lane trigger nila. First time pa lang natin may kita, no? Yeah, of course. First time natin may kita na makakalabas actually yung Strata FE from their very own base. The Lord has spawned, so attention now looking at this Lord pit. Can they contest though? That Subukan is the nila. question. Uy, real world manipulation, ang sakit! Oh no! Sobrang sakit! Nakuha din yung Lord! Meanwhile, Meiji God kills off 6. That's 2 crucial players down. Nako, Strata FE, can you really defend without your gold laner? Yun pa naman sana yung panunaw sa Lord nila dito eh. But now, they are rushing in. Team Wings PH. Ayaw na nilang antayin na mag-respond dito sila Sex and Zuri. Minamadali na nila yun! This is good damage. They are still defending a little bit, pero
Kailangan Ay, na mapapop of yung ultimates. Good damage nonetheless. Immortality, Feby! Making waves, making wonders to defend the space. Last cert in the top lane, pupuntriyahin ni Lorena. Another problem, nandito na yung Lord Lana. And mukhang tatapusin na yata nila to for Team Wings PH. Let's see if kaya pa nilang depensahan. Dahil 45. puso ang strategy ngayon dito. Feby, napitas ni Dea, pero I Love Prince provides the damage. Good knock-up. May hila pabalik. They're pushing them apart. RWM, Finor's out, pero double kill for I Love Prince. Wala na. Hindi makapush, hindi matapos ng Wings PH ang laban na ito. Kaya pa rin depensahan. Pero for this time around, wala na silang Torre by Faller. Wala na. So if ever mag-respawn yung Lord, I think kailangan na nilang i-all out contest talaga. Pero very good engagements na lang. Naikot talaga eh. Patitila ako, naikot doon. Lana, very good engagements para lang madelay. Pero Feby needs to find something here. But nonetheless, Thea, with the walls combined, pwede pa namang madelay. Pwedeng makakuha ng pick-off. Looking at the replay. Good targetings for Strata FP na sige. Unin natin yung Lord, after that, pitasin natin kung sino man yung mapapatungan dito ngayon ng isang glue. RWM, muntikan pa maging problema, pero the call kasi for Wings PH was just to back off. Yeah, muntik pa nga sila. Actually, totoo eh. Muntik na sila lahat doon. sila low eh. Yeah, but then at least kay Army nakauwi for their side and 50 seconds bago mag-spawn yung Lord. Ito yung mga crucial moments for the both of the teams kasi pwede na matalo dyan eh. Kung sino man yung ma-wipe out as of this moment. So, kailangan sobrang tripling ingat for the both of the teams. Pero still, sumasang-ayon pa rin ang side na to, pabor for Team Wings. Pero yun lang, makapag-flicker away. Muntik mo pick up si Six dun, ha? I mean, that's 3 ultimates used. Dami. Tapos flicker out lang. That's good engagements. Strata FE has a little bit of chance. Pero with the minions being a problem na yung wave equilibrium nila hindi nasusolusyonan, ang hirap nun. Parang yung opportunity, it was a glimpse but ngayon wala na bigla. Well, let's see kasi again, may Lord eh. So kung kanina, sinubukan naman nilang talagang i-contest. Mali mo for this time around, i-contest ulit nila for Team Strata. Nating tuloy to by Pauline, kailangan all out na to. Let's see, all out nga ba ang pwede ng guy? It starts off with the Hilda. Lord, very tanky na. Makakaharap si Feby sa isa. Naku po, Winter Crown has been used. Meanwhile, dito sa may onting sikip, labanan ng ating mga players. Meiji got low in HP, mapipitis ka ba? No. Pero Lord still is there. Thea low in HP. Nicole with the retribution. At pinatungan na nga. Kaya nga ba makapitas ng isa? It's glue up against the world. RWF divides the fight. Pero walang napipitas, Lana. Napitas si Lorena. Yun lang, wala na namang golden and silent Team Wings. Now they will try to go glow. Naku po! At the side of Team Strata, sa Ilaxi is on low. Kailangan nila dumepensa ngayon at kahit wala outnumbered, hindi naman outnumbered, parehong wala sila dito. Wala si Six, wala rin si Lorena, pero my Lord. Yeah. Naku po. Let's see, Feby, can you defend once again? Strata FE in the back lines. Reigns eating up a lot of damage, pero low in HP yung apat na players. Mapapop yung immortality. Feby now trying to make waves, pero yung Lord napitas na. Walang mangyayari. Defendable na naman. Wala kasi si Lorena. Si Lorena may pinakamataas na chance rito na mag-tower lock doon sa pangyayari yun. Kaso wala. Wala. Kaya rin mas na-depensahan to ng Strata FE kasi nandun si Zuri. This is amazing defense, Lana. Napaabot pa tayo ng 20 minutes. Low kill score, pero you can see dumadami na yung stacks ni I Love Prince. Zuri Ichigo, yes, walang kills, pero depensa lang naman yung puhunan nila with the Holy Crystal. It's gonna make it even easier now. Pero is the game-changing plan to just defend every time? Feeling ko kailangan nilang umangas dito. Talagang alam mo yung ang cute nila, pero depensa marino talaga sila sa pangyayaring yun. Pero oh my God, look at the damage. Muntik pa yata may ma-pick off doon kung itutuloy man ng Strata. 50 seconds bago ulit mag-respawn yung isang wave na naman ng Lord. Pero at this time, mukhang mas mag-meet nasa gitna ang minion wave flow. First time, no? Again, a lot of first for Strata FE now. Making the wave equilibrium very much equal for both of these teams. Next target is the Lord.
Can Feby finally find that retribution na palaging nalalamangan ni Nicole? O, ito na ha. Kompleto na. 5v5. Pero mas malalalim na naman yung rotation. Alam mo yun, nirespeto pa rin talaga ng Strata FE, yung damage from Wings. Even though, nararamdaman naman natin na kayang-kaya na nilang tapatan. Kasi, feel ko, at this point talagang they are considering the Lord eh. So, ito yung time na dapat walang ma-pick off. Gaya nung na-pick off kanina sa Feby, dapat hindi daw yun maulit. Yeah, yung Lord kasi talaga yung magbibigay ng way para makapush towards the base for both teams actually. Pero matigas na yung Lord na to. It's not gonna be easy. Siguro pwede pa mag-heavy crossbow dito pero Lorena doesn't really wanna use that. Kailangan ng fight muna. Half HP pwede pumita sa Feby. Kanino kaya yung Lord? Let's see kanino mapupunta. Feby na open with a quad shadow. No one low in HP except for Thea. Kailangan makahanap ng big fist crack. Sumanip na nga sa likuran. RWM focused up. Immortality pop na po. Great opportunity for Strata FE. Napitas na naman yung double immortality. But nonetheless, Lorena falling down. Thea for the next one. Double kill now for the side of Strata FE. Sino ang susunod? Kailangan makikidisiplina. Aalis na lang ang Wings PH. Uy, talagang si Medjugad trying to dive in. Yung Lord pa rin talagang very eager for Team Wings na makakuha. Pero ang sakit at nakulat na ng mga miyembro Strata. And right now, low si Feb dito. Baka mag-pick off. Kaya nila. Kaya ata, yun na nga. Together with Dialogue Prince, they claim the Lord. At ang ganda rin ng division doon. Wait lang! Nicole! Oh, wait lang! Oh my goodness! Wala. Immortality lang. Pero muntingan, good play. Almost. Good play. Yeah, buti na-anticipate nilang Nakapag-recall yung dalawa agad, no? Oo. Delikado yun, no? Kung nakafocus na lang sila sa other side. Pwede matapos yung laban na yun. I mean, big risk, big reward, no? Big risk, no reward yung nangyari yun. Yeah, yun lang. Hindi talaga nabigyan ng premyo. Nakapag-buy time. Yeah, na-delay ng onte. So makakapag-respawn pa dito yung dalawang players at least. Pero 40 seconds, that's a lot. Pwede mapitas dito yung outside third sa top lane in the middle. So there still might be time. Unless makakapitas agad dito sa Strata FE. RWM is there. Fist crack! On to 2! Double stun pero shutdown now for Reigns! Napatungan na naman! Pero the RWM is not gonna be in play. Feby gets a mega kill streak. And they're just delaying. Lana, naku po, sa sobrang tagal ng laban, ang dami na nangyayari. Uy, 24 minutes na pala to. Mukhang pwede pa mag 30 minutes na by Paul. Pwede pa. Why not 38? Parang game 3 lang kaya natin. No? Pero let's see. If ever, dahil for Team Wings, bumaliktad yung bola ngayon. Sila na ang dumedepensa para sa laban. Ito kanina ang Team Strata ang depensa ng depensa. Ngayon sila naman ang dedepensa. I mean, ang daming depensa nangyayari. Pero ngayon, nasa side naman ng Wings PH, no? It's a 4v4 scenario. So feeling ko wala munang big commitment for both of these teams. But nonetheless, susugod ang Lord sa bottom lane. Uy, is it defendable? Good damage in, mga kalis. Immortality pop once again. Pumasok na nga sa likuran, pero Winter Crown delaying the inevitable. There's still a minion wave. Pero makiklear out lang din. Again, it's a 4v4. So no big commitments, pero butas na ang base ng Wings PH. Parang nagsisipapan ng ng mga emo lahat eh. Dito na uso lahat. Oh my God. Oh my goodness. Well, okay, reset. Reset lang. Kalma for the ball for teams. Mukhang kailangan, uubusin pa ng Team Strata yung turret ng Team Wings. Parang ganun. Kailangan same scenario. Yes. Kailangan ipantay. Kailangan talaga pantay. That has been the storyline for both of these teams. Kailangan pantayin din muna para maging clear yung objective. Pero speaking about objective, Lord has spawned Lana sa bottom lane. Another crucial Lord. And this might just be the dagger para mapunit ang isang team for this game number 2. Grabe, ngayon same na naman. Balik tayo sa sitwasyon na nangyari kanina. Lord focus for this game. Kung sino makakuha ng Lord, yun yung mananalo. Ay, nako po! Nako po! Ilabas mo na ang beat. Sino nga ba makakuha nito? Hawak ko ba? Sino ba? Parang di ko hawak eh. Sino nga bang may hawak ng Lord? Masasagot yan on whoever falls down first. 6 big eyes on her. Pero with low HP, this is very delicate.
Pero there is a big wall! Huli yung dalawa, RWF is crack as well! Pero it's all up to Femi to... Oh no! Yung shadow kill na sa minion wave! Killing spree for Raids! This might be the chance for Wings PH! Uy, now, hahabulin nila mga miyembro Strata. Strata going back sa kanilang base. May slow lang din ng konti at ang socket pero for Team Wings. Kailangan nila na sure dito. Sure, Lord! Oh no! Wala si Lazy. At tama pa at ang aking prediction, this Lord might insta-spawn. After it falling down, let's see, wala pa ng minion wave. Pero Nicole, another retribution. Kaya and pa to, just guys. to claim the Lord. Kaya pa naman. Another reset, Lana. Nako, 30 minutes inbound, 3 minutes na lang. Wait lang, isa na ba yung longest? No, not really. Meron nung qualis na 35, I believe. 35? My 32 God. at least. Ganun. Alam ko meron. Kaya mo to 40? Why not? 1 hour. Pwede pa naman. Pwede lang. Pwede naman, no? Oo, para sige. sulit. Sulit na sulit. Ito lang kami. Hanggang mamaya. Pero, siguro yung time na yun, naka-order na ako. Alam mo kung ano? Lock sa banana. Ano, tara? Ano, tara? Ito na! Sabi ng Wings PH, ano, tara, pasok na naman tayo dito. Another deja vu situation. Napagamit ng Ultimate's backlines. Pero RWM, huwag kayo focus na lang turret. Pero Lord, mawawala na. Oh, masya-shutdown si Femi. They are killing them one by one. Buhay na buhay, 6 next to fall down. Can they claim her? No. Wala pa naman. Masya-shutdown si Reigns. Ubos. Dalawa. Tatlo pa ata. Pero walang win-win flow. Kaso Mania! Oh my goodness! Immortality Pop! Uy! Oh! Pero may emo, kaya pa rin yata at matindi! Grabe! Buhay pa! Isang Lord na naman. Isang Lord na naman ang aantayin natin! Oh my goodness! Papa Ball! Diyos ko po! Nako, ay nako! Kung nakatuto kayo sa isang stasyon, malapit na tayo magdasal. Diyos ko po, mag-aalas stress na. Hindi pa lang silaban. Parang ano parang nasa LRT ka lang. Ano? From, MRT. Dulo-dulo, pare. Yes. Para nakarating na ako sa pinakadulo. Wait lang, mukhang tatapusin natin nila. Bago pa mag-spawn yung Lord, alam nila, ubos yung 4. Uy. Kaya nga ba ma-defend? Walang minion wave though. Malayo pa. Ay, kinaya. Kung may pakakayanin kasi isang minion na lang din niya pero... Masyado matagal. At tagal ang spawn nila, Lana. Uy, pero para matatapos na yata to. Naku po, 2v1. Pati Lorena, ang lahat ng yan. Walang heavy crossbow. I-defend itong blast. Oh no! Pero may minion wave lang. Game 3 for both of these teams. Strata FE finally ends game number 2. Oh my God. What a very long game. Parang from 1 p.m. to 2 p.m. na yun. Yung draft pa lang natin 20 minutes na eh. So, umabot tayo ng 1 oras halos doon. Pero amazing MLBB for both of these women. Kakaiba yun to a point na nabatak tayo. Diyos ko po, Lana, hindi ako ready doon para sa game number 2 natin. But nonetheless, that was amazing. 1-1 na tayo ngayon for both of these teams. Wait lang. Para ako na Nagulantang? Oo, pwede pa naman, 35. Parang 35. kaya ko pa naman i-35. Break natin yung record. Yeah, Why not, I diba? think we can do it, guys. Let's go. Oh my goodness. Everybody, yun yung di natin in-expect. I mean, we expected a tie game, pero to a point na mafo-force up until more than 30 minutes and a back and forth situation to a point na hindi na nila inantay yung Lord. Napansin nila na 4 pa rin yung patay, tas 40 seconds on the clock. Nako po, parang 3 points ni Lebron. Bam! Galing, Actually, yung mga ganong klaseng moments, kasi hindi naman siya lagi nangyayari dito sa Hiraya. Of course. So, seeing that kind of game, sobrang tagal. Ganun talaga na sobrang, competitive talaga ng mga girls natin dito sa Hiraya Cup. Talagang kahit isang game lang yun. No. Sabi ni Strata, no, hindi ako babagsak. Yeah, hindi. No way. May laban eh. Pero talaga, pare. Tuloy mo. Hindi, lang yun, tula. Ganun ba yun? Feeling ko kanta yun eh. No way. No way. Okay. Yeah. I mean, no way talaga sinabi dito ng Strata FE na hindi kami magpapatalo ng 2-0. Hindi talaga. May puwersa pa. May laban kung laban. Paano magpapatalo eh? Ilang minuto yun, direct?
Sa 30 ba? 30 plus. 31. 31, 31 minutes. Insane for both teams. 16 to 13 scoreline. And the division of kills. Wag na natin pansinin yan. Nakabawi si Zuri. There was a time na 3K gold lead dito si Lorena. Pero look at that. Nabawi niya yon. And up until 18 minutes, I believe, 0-1 dito yung stat line ni Zuri. Pero siya ngayon na mananaig. Let's look at our MVP, Lana. Sino nga ba sa tingin mo ito? Alam mo, feeling ko lahat sila MVP eh. Lahat na, no? Oo, kasi Kahit yung nasa losing team, pwede na rin. Pero lahat yung match talaga MVP kasi natin. pinuso talaga nila eh. Yes. Pero again, our match MVP would be, or will be, Silax Z. I mean, very much commendable si Zylaxi dito, no? 1-2-11 as a Hilda na talagang humaba yung laban to have 2 deaths tapos sobrang dami ng assist mo. That is just an amazing feat. So, the vision provided na hindi magawa kanina nga ng Strata FE, it was made way now for X-Lazy. Nadama niya na yung battlefield and the openings, yung division ng fights, it was made by this woman in your screens right now. And kahit na the lords, the turtles wasn't claimed, only one turtle and one lord claimed by them, sapat na yung nag-iisang Hilda para makakuha ng big team fight potential. Yeah. And I do agree sa mga na-mention dito ni Bipolar. But again, Bipolar, alam mo naman kung Yes, ano Lana. yung at stakes dito sa Hiraya Of course. Cup. Alam mo naman, Athena Cup for the next round. Kung sino man manalo dito. Plus, may chance pa silang, kung manalo man sila sa Athena, na makapasok for MWI. Tsaka everybody, this is the upper bracket finals, no? Oo. Whoever wins here claims a spot in the Agad finals. yan. Yeah, tsaka tapos after nun, isang laban na lang again. Ayaw mo ba na Makapunta na Athena Cup. waiting ka na lang sa... Yun nga eh, no? Para makapahinga naman after 31-minute game, gusto ko magpahinga after nun. Yeah. Pero tayo hindi. Magkakaroon tayo naman. May game trip pa tayo. And Oo. yun naman talaga hiniling natin. Yeah. So, we're very much happy after that. But everybody, these women are insane! Match MVP natin, again, commendable nonetheless. Pero, ano na nga ba ang sorpresa na ibibigay sa atin for game number 3? Feeling ko this is the time na may kita na nila Baka kung nga, ano nga ba yung pwedeng ilabas. Baka nga ganun pa rin eh. Matagal pa rin eh. Baka maging 40 minutes 40. naman, di ba? 50 minutes, why not? Idoble na natin. Feeling ko that mag-chunk in na sila mamaya. Ay, naku Pero po. anyway, syempre magkakaroon tayo ng very quick short break. Kaya huwag kayong mawawala Very quick, at babalik very short. kami after this quick short break. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Campus Roadshow FEU.
PCC Chopper Dojo, Kunai! Viva! Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. Welcome back to the Hiraya Cup, brought to you by PCC or the Philippine Collegiate Championship. Tayo po ay nasa lagim pa rin ng dalawang teams na to kung saan nagbabakbakan ang dalawang teams na Wings PH and as well as Strata FE. After a 31-minute game, these two teams are now gunning for that one spot in the finals. It's a 1-1 scoreline. We don't know. Wala tayong dama kung sino nga bang may advantage dito sa game number 3. Hindi ako makakapagsalita. Moment of silence. Yeah, parang hindi na ako makakapagsalita sa mga nangyayari ngayon dito sa ano natin eh. Again, series number 2 pa lang yan. Yeah. Mahaba pa yung araw natin, Mahaba guys. pa. Pero baka mahaba lalo ang magiging araw natin dito. But then again, for the game number 3, hindi na natin papatagalin yan, guys. Feeling ko kung ready na agad, pasok na natin agad yan direct. I-draft na natin agad yan, no? I mean, looking at the draft din Parang kanina. wala pa eh, no? Wala pa naman. I mean, nagpapahinga pa ating mga players. Pero, it looks like meron tayong go signal for the draft. So, let's just go in straight to that. But yeah, Lana, looking at the games kanina, ano nga ba yung pwede nating expect ngayon? Feeling ko, Bans naman, it's the same. Pero, crucial na kasi Nathan dito, pati Hilda. I think for Team Wings, ayaw na nilang maulit yung same na matagal. Pero again, let's dive into the drafting. Let's see direct kung ano na magiging heroes na gagamitin natin for this one. Again, nasasabi ko kanina, feeling ko for this time around, ayaw na nilang maulit yung ganun na kung saan tatagal na ganun katagal itong laban. Kasi kitang-kita ko kay Nicole from Wings na very eager siyang tapusan kanina yung laban. Ayaw na rin niya patagalin. So feeling ko for this time around, ano na lang, siguro yung team composition nila or heroes nila, fast-facing na lang. Yeah, you're absolutely right. No, siguro nakita rin natin dun yung Wings PH once na parang napapakagat sila. Dun nagiging lumalabas yung mga mistakes in a way na parang hindi na nila na babasing laban.
very easily compared sa ginagawa nila sa mid-game at sa early game. So let's see. Baka nga maging fast-paced sila. Pero Wings PH now has the advantage of the first pick. Strata FE will be on the other side. Freya still banned. Ano nga bang pwede? Feeling ko kasi just ban out the same Baka heroes hindi, kung same lang din. Or baka iba na nila yung Suyu. Kasi ang laking factor din kanina Suyu. Yeah. Early, medyo nahirapan si Feb doon. If din, Yeah. pwede rin, no? Yeah, of course. Also, yung Nathan, baka i-ban din yan. Feeling ko baka iba-ban din naman yan. Harley will be banned. Okay. Kadita will be banned for Strata FE. Yeah, Suyu is a good ban nonetheless. Siguro, Zushi na lang din, tatanggalin nila, no? Hindi pa rin naman natin nakikita yon. Sora as well. Very delicate na kasi. Game number 3. And ang dami pa ding open ng game number 1, game number 2. Yes, naging formidable doon yung Nata, naging okay doon yung Irithel. Harley was still played well, pero with it being banned out, mapapaikot ulit yung ating mga pickings. Zushin will be banned. So, kung Wings PH ka, di naman naging problem yung Hayabusa a little bit. Yes, late game-wise, nung may damage na meron. Pero, Carmelia will be banned out. Strata, Zetian, pwede pa rin naman i-ban. Ikaw, Balana, kung ikaw ngayon yung maglalaro. First pick, sino yung mga pwede na i-prioritize? First pick, baka isuyo ulit to ng Wings. Pwede. Hindi nila ibabahan na yung Suyu. Or Grok. Or yung Sora. Yeah. Pero babanat nila yung Grok. Sora still open. Again, this is just a big question mark for us kasi ang dami talaga open. Guinevere's open. Diba? Yep. Pero Eve baka open, hindi sila Zetian. mag-Guinevere kasi kanina pa open yung Guinevere eh. Yeah, baka hindi na comfort pick ng dalawang teams na to. No? Siguro, assassin type of heroes talaga yung maabangan natin. First pick of the day, Eve again. Carry! O nga pala! Oo! Ayan, tignan natin kasi parang mahilig sila sa ganun yung mga mabibilis yung attack speed type of heroes. Yung pure gold laners na marksman. No? So, parang if ever na gusto ng strata ng same lineup na Makunachi, baka dito hindi na nila magamit if ever. Or pwede rin pa rin nila subukan. Basta make sure na yung mga heroes nila, yung pag-dive in, para early pa lang, hindi nila mabigyan ng magandang space dito yung Sankari para mag-grow. You know what? Eve Leomord is actually a good combo, no? Pwede dito for Strata. Pero, going back to what gave them the MVP for Xylazy, Hilda will be picked out. Easton Shin enters the fight now. Pwede mag-double marksman. In a way, no? Strata FE. Kung, I mean, yung YSS kasi ginagamit gold nila sa lane gold na. lane, Oo, diba? Yeah. Rock band now. I would love to see Akalea. Parang ma-disjoint dito yung mga single target heroes natin for Strata FE. Pero Eve, nanakawin na lang, no? And the Suyu again! Oh, diba? Sabi ko sa'yo, ganda kasi ng Suyu eh. I mean, gumana siya up until the late game. So, yeah, I agree with you Baka on that. Baka magbadang ulit or any... Ano ba? Alam mo kasi dito, parang hindi tayo pwede mag-stock up sa standard type of heroes. May laging iba talaga. Yeah. For our teams. And Strata, picking off that Alice, do you want to go, ano din, medyo makunat. Plus AoE damage and setup. I mean, we talked about ng game number 1, Alice being a comfort pick. Lilia hasn't been played. Good combination with the Alice. So if hindi babarat yun ng Wings PH, expect na natin for Strata FE na kukunin nila yun. Pero with the bans, tanggalin mo yung glue has been a problem. Yuzong as well, no? So, sino nga tapinan nila Lana? Hindi ko makikita. Kaja, yeah. Has been used a lot. Nathan, yun na nga. Tatanggalin nila yung marksman na isa pa. Yeah. So, iniisip nila na jungle tong YSS for Strata FE. Yeah, tama. Kasi pwede sila mag-double marksman. Yan nga, di ba? Hindi tayo sure if, di pa rin naman sila sure kung saan pupunta ang isang YSS. So, parang safe to ban out that Nathan. But then as well, may Alice din na rin kasi. So, pwedeng gold lane. Pwedeng hindi. Well, ano yung interchangeable kasi? Feeling ko gold lane nga yung Alice. Yung YSS. Yung YSS. Yeah.
So baka maging butas na for Wings na binan-out pa rin. Pwede rin hindi kasi Alice is XP lane. So pwede rin jungle. Yeah. Kalea banned out for Strata FE. Oh, ang tagal nang wala nagkakalaya. Yeah. Gusto kong makita sana kasi ang gandang combination here with the carry. Sobrang bilis ng rotations. Mapapaaga agad if sasaming carry sa fights. Zetian will be banned out. Lilian na to. Granger open. Oh, okay. Talaga? Padang na lang, no? For Wings. Do it one more time or Got Catcha. Still open naman. Go back to the meta days na may Got Catcha and Eve combination Yung tayo. Brock ba? Na Banned out. Okay. Yeah, for third ban ng Strata FE. Pero kaya hindi nababan yan. Nung Hindi pinipik. Oh, I mean, it's either... I don't know. Lapu-Lapu. Got Catcha mo na to. For the side of Wings PH. If magkatot man sila, Minotaur. Okay. So very heal kahit paano. Yeah, tsaka ang daming magulong pwedeng gawin din Strata FE. So with the Minoan's Fury, solution na yun for Wings PH. Pero curious ako for Strata eh. Ano? Kung anong... Plano? So ano to, XP Alice, XP Alice na yan. jungle yung YSS. Lilian na. Okay. Okay. Tapos biglang ano pala, jungle pala yung... Yung Alice? Hindi Lilia? yung... Granger? Granger, no? Pwede rin, no? Ano bang mas maganda matchup sa gold lane ngayon, Lana, with the carry? Kung papipiling ko dyan, Mas dyan gusto sa ko dalawa. yata yung ano eh. YSS? Yung mas trip ko naman yung Granger. Basta bigyan mo na bigyan ng... Mas malayo kasi ranges eh. Yeah. Bigyan mo na bigyan ng early. Yeah, rotation na lang agad no, palagi for the Hilda. I mean, it does work out. But nonetheless, these are now great picks for both teams. Feeling ko wala ng butas, in a way. Naging questionable lang talaga na nag-pan out pa rin ng Nathan ditong weak speed. Siguro insurance na lang yon. Kasi they were thinking na jungle na talaga tong YSS. But nonetheless, ikaw Lana, kung papipiliin ka ngayon, hindi na to early game, mid game, late game, for game number 3 as a closer. Hirap mamili. Feeling ko depende na lang talaga sa execution yan. Kasi pareho naman magaling, pareho may bitaw. At ayaw bitawan ng beat. Yun, dali. After neto, order na tayo ng Ilocos Ember. Ikaw kasi nag-order ka ng milk, di ka na kaya eh. Di. Ako baka yung mga tropa mo, dalawa lumabas na eh. Umalis na nga, di ba? Iniwan na tayo. Ayaw nila sumuporta dito. Mamaya game 3 rin yan. Hindi, abot pa sila dito na may game 3 pa tayo. Oo. Pero uy, damage coming again from the mid lane. Napakasakit na early. Given ng isang si Isle of Prince or yung Ate Lilia. Pag-early talaga, kahit Masakit. ba, sobra pare. Pero meanwhile, sa may banda dito side, magkakaroon tagpuan dito. First blood is waving. Kanino kaya yun mapupunta? Tingnan mamaya dahil against kaya na ang cure code sa inyong mga screen. Let's see. Again, wala naman siguro tayo makikita dito first blood early in the game except na lang kung may overextension. Again, we did see na early game for both of these teams. Hindi masyadong active. Poking system lang. Pero Xylazy doing a lot of damage show for both of these mid laners. Kailangan mag-recall a little bit pero Renz with a regen will be going back to full HP. So, wala talaga muna engage. It's just farming for both teams. Yeah, medyo kalmado lang yung mga teams natin dito. Wala masyadong... Kasi kanina, same lang din eh. Talagang tumagal lang yung laban. So for now, may isa talaga dito na medyo magmamadali at iiwasang tumagal ng ganun katagal. Etong last game natin for the series number 2. And now, kaya nga na sinabi ko kanina, bigyan talaga ng early invasion yung bandang gold lane. At nabibigyan pero mukhang hindi sila successful. Walang stun eh. Wala sila pang lockdown dito sa carry. So I guess, even with the Mountain Shocker in play, it's not gonna be an easy kill for Strata FE. For Turtle Strata, spawning no? na. Yeah. Wala silang mag-stun dun eh. For Wings, kahit paano, meron pa rin setup from Thea. Meron konti kay 6. Pero enough kaya yun mamaya. O nga na, parang wala silang big lockdown play. It's just a Throne of Ruin. Ultimate dito ni Xylazy with the Hilda. Yun lang yung pwedeng, even the Mountain Shocker, di ganun ka-reliable. But nonetheless, half HP first roll to the game. RWM combined dito sa bottom lane. Tato na nga. First blood goes towards Thea and the rest of Wings PH. Throne of Ruin connects up to 2 pero may ipit na nga Suyu. Lorena actually kills off the Alice. And now, they're looking at the first turtle of the game. Easy turtle for Wings PH. Uy, turtle!
Kanino ka mapupunta? Kay Oh! Febe! Feby with a double kill claims even the turtle, and what a great singular play! Well, basta may ultimate talagang sa YSS, alam mong pwede talaga makapick. Okay. That's a good steal. Coming from Strata FT, +1. Actually, kill and turtle. Talagang papabor sa side to ng team, Strata FE. Despite the lack of stuns, a singular woman lang ang pwedeng gumawa ng big plays dito at pinakita nga yun ni Feby. Kanina, siya yung medyo naging dehado sa mga turtle fights natin, pero ngayon, lock-in na talaga. Gold lane dito sa top lane. Parang na siya, parang nasaning na siya sa gameplay. Nabasa niya na, yes. Oo. Napipredict niya na Alam niya na kung gaano kasakit, kung anong capability. Parang for this last game nila, for game number 3, nasa sense mo talagang nasanay na sila sa mga kaganapan. And another potential kill from Feby. May ipit! Sorry, Chigo. Will actually get the kill, no? Thea will fall down. Skypiercer now bought. RWM, walang magagawa kundi ma-hold down lang dito, pero wala pang damage. And 3 minutes into the game, nakuha na agad yung first third of the game. Yeah. And, bilis sabi ko sa'yo meron talagang isang magmamadali dyan. And, sa nakikita mo, first strata, mukhang sila yata yung nagmamadali dito. Yeah, parang umaasa na lang sila sa gold and as well as the levels in these like early engagements. And it's proving wonders now. And tingnan mo yung top lane, biglang bottom lane, ang bilis ng rotations ng Kailangan ating talaga players. nilang igutan dito si Lorena. Kasi alam mo naman na isang carry, potasyon ng carry kapag nabigyan mo ng freeway, mahirap na siya bigyan so early as possible. Huwag mo na kayaan na umangat pa. Huwag mo nang pabayaan na easy farm lang yung carry Yeah. kasi kaya nga carry yan, she can carry. May maganda ka rin sinabi. Tagal na natin tatrabaho. Ngayon mo lang ako Ang hirap yan, Lana. Delikado Turtle now spawning. Engagements, a lot of things being used. Throne of Ruin nasa paglukuran. RWM connects out to 3. Pero makuha yung turtle dito ni Nicole. Again, she claims the kill together with the turtle. At disengagements lang bigla. Nakita nila bawal ng gumaw. So both teams disciplined again for this second turtle. For this time for Team Wings. Kahit pa sobrang bilis ng mga executions ng Strata sa pag-kill or pagkuha ng mga casualties, for this time around, hindi pwedeng maulit yung nangyari kanina. Yan, hindi na pwede. I mean, napagbigyan na naman, pero ang bawi talaga tenfold kung si Nicole yung gumagamit dito sa jungle. Yeah. Again, scan and answer and lock your game changer. Loot drop by Converge game changer. And ang game changer ngayon, sino kaya for these two teams? Dahil yung damage coming from I Love Prince, ang sakit parang, alam mo, hindi mo kasi nakikita yung yung animation nun. Oh, yung pagputok ng delete ang sakit Para basta nakita mo, kumagano na yung buhay mo Kahit na matigas dito si Thea, walang matigas na mukha sa malambot na... baliktad. Basta ganun. Basta malakas ng tragedya. Hindi ko... Okay, so okay. reference. Maganda yung nasabi kanina, ngayon pangit na naman. Nice reference, sir. I don't get it, but okay. Yes. Somewhat, ganun pa din yung thought na malakas yung damage nila. Somewhat way. Yes. Well, anyway, onto the Riverside. Again, all four. Parang pag nagiging all four, alam nga, tatagal na naman ito ng 40 minutes. Yes, sir. Ini-imagine ko na 30 minutes, sila na naman yung PPO. Palit naman kami. Hindi. Well, anyway, right now, actually, talagang pinipilit nilang, lusutan yung bandang i-explain side nila Yeah, it's a full map coverage kasi. Gusto gawin dito ng Strata FE. And with the turtle spawning, convenient na lang din na dito nakapwesto yung Strata. Wings PH, still waiting na makakonect dito si Nicole. Pero meanwhile, iba ang gustong gawin dito ng Strata FE. They want to play Grabe, Madrid. ganda ng rotation na yun, Right after picking up the threat onto the top, lipat agad sa baba para mas marami nga naman ma-push dito for Team Strata. Nararamdaman kong minamadali na nila ang laban na ito. 7 minutes mark. At kanino kayo mapunta ang turtle habang may ginagawa sa Ilaxi doon. Kaya siya MVP kanina Look at the pressure na binibigay ng isang Hilda. 1v2 yun, pero siya mismo, just with the second kill alone. Nonetheless, they claim a turret. Dito sa may top lane, naiiwan na nga free farming si Lorena.
So, Strata FE medyo napapatingin sa kabilang side ng mapa. Ngayon, mid lane naman ang iwa-focus. Ay, hindi na La- po. Nakapag-push na sa taas si Lorena. Nakabawi agad. Gumante. Ganda ng ano no, awareness na, uy, lahat sila nandito. Sige, Push doon na ako sa mataas. top lane. Yeah. Kasi di, wala siya magagawa. Kaya doon siya eh. Yeah, wala pang items, di pa full damage output yung mabibigyan sa team niya. So why not just keep on pushing? Yeah, nice. Oh! W in the chat. Ganda. A pause nonetheless, no? So, looking at the battlefield, Lana, ano nga bang winning condition dito for both of these teams? Well, actually, sa ngayon kasi parang nagbe-build up pa lang sila eh. So, I can't really say. Yeah. Kasi parang nag-ibon pa lang din naman dun yung carry. Same with the Granger. Yung Granger medyo maganda yung startup niya kasi nakakuha siya na halos 2 turrets. Pero kay Lorena, though kahit ba lagi siyang naiipitan, hindi naman siya nagpapabaya ha. Yeah, I mean, nakakasabay pa din siya nonetheless, no? Kahit na nadama natin na palaging rotation sa gold lane ng early 5 minutes natin. But nonetheless, everybody, a little bit of a pause ang mangyayari dito sa ating team. Siguro, for the next fight natin, ang aabangan natin dito ngayon, again, is Nicole and as well as Feby. It's been a battle of the jungles dito sa Land of Dawn. And as I say that, babalik po tayo sa ating labanan. Still in play. The roamers, dama natin. Pero for Theodo, Dominawan's Fury, di pa natin nakikita yung full effect niya kasi sobrang spread out ng strategy. Yeah, pero yun, may ipit yata rin sa Ilaxi. Eh, di ba nila gusto kunin to? Kasi parang every time na nag-google, di-disrupt na rotation. Eh, bibigyan na agad medyo God. Sakit ni Feby. I mean, 2-0 kill, a 2-0 scoreline. KDA, I mean. Definitely feeling the pressure now. And unti-unting kinakalbo yung ating mga turrets dito for Wings PH. Strata FE really asserting dominance dito sa game number 3. Yeah. And right now, 30 seconds bago mag-respawn yung Lord for the both of the teams. Nakatabay sila dito ah. Parang sobrang ingat pero at the same time, nagiging aggressive when pwede, no? Maingat pero if pwede, they will try. Yeah, mix of both worlds basically, no? Yeah. For Strata FE naman, kanina, first item actually dito ni Zuri Ichigo yung Sky Piercer. Pero with the lack of kills, di natin nakikita yung full potential ng item na to. Pero if a big fight does start, all eyes on Zuri. Makakarap nga ba siya ng magandang pitas? Lord spawning now in the top lane. And already, you can see, nagbabangasan ng mukha dito yung ating mga kababaihan sa may top lane. Oo, pero Lord kasi magiging next target. Nicole on to the top lane. Talagang gusto nang tanggalan ng retry holder ang Wings. Okay, reset I think. Habang malayo dito si Feby, pwede nilang simulan. Pero kasi kailangan nilang malaman saan magagaling si Feby. Hindi pa nagpapakita, pero ngayon may kita lang sa mid lane. So, yun na nga pipitin ng onti, pero unsuccessful RWM play towards Feby. Pero damage dealt. Ngayon, itutuloy pa rin yung laban. Ako po! Silazy mapipitas lang with the help of the goal. At dahil doon, pwede na ata makuha yung first lord of the game. Yeah, pero wait lang kasi mukhang gusto talaga nilang i-steal. Lalaban pa din. Na-steal ni Feby kanina eh. Mali mo kaya ulit. Pero grabe yung damage kay 6. Laban sa 5. Niebro ng Wings. Nakuha pa rin ni Nicole. Kahit na may big play sana with the Throne of Ruin Flicker combination. Nonetheless, Wings PH hold their ground after killing off one. And getting that that Lord. Parang di ko pa rin maramdaman na mabilis eh. Kasi kayang depensahan pa rin to ng Strata FE. Yeah, parang alam mo yun? wala pang angas dito yung Lord. It's just an objective para makuha yung isang turret for Strata FE. Pero, looking at the items, humahaba na dito ang advantage ng isang carry. Look at that 7k gold. Mahabol niya pa ata dito yung Granger ni Zurichigyo on the bottom lane. 2 players low in HP. Oy! Throne of Ruin, Lorena now wrecking havoc. Double kill for her. Pero Isle of Prince gets one. At Zurichigyo claims the Sky Piercer stack as she kills off one. Grabe si Lorena doon. Sabi ko sa inyo eh. Ano yung sabi mo? Na talagang huwag mo bibigyan ng chance si Lorena dito kasi kaya talagang pumake off. Oh, Mag-isa niya, kayang-kaya niya. At may ipit si Isla Prince. Oh no! One more hit, yun ang nga, Raids will kill off Isle of Prince, pero Feby now with a killing spree, claiming off a lot of players, and together with Zuri Ichigo, they wanna go and kill off these 2 players, pero masyadong malalim na.
disiplina na naman. Pero, one-man hero! Feby, napaangas. Medyo tinoyo. Pero napaasim talaga. Pero still alive. Hindi ka pa siya dun eh, no? Kasi kailangan talaga iwasan yung mga trade-offs na yan. As for Team Wings, 8 kills na sila ngayon. If though for Team Strata, sila pa rin lamang when it comes to gold. Pero nararamdaman kasi natin, damage-wise, mas masakit sila. Yeah, like legit, no? Like, damage-wise. Ayaw na natin makita tong mga labanan na to na sobrang tagal. Pero Throne of Ruin used just to zone out these players. RWM as well, kailangan pitasin muna yung Torre bago makapush. Pero unsuccessful na naman, Lana. Look at Feby daw, nag-aabang na nga. Mountain Shock in the backline, claims of one raids, falls down. Pero big knock on 3 players. Lorena makakuha ng isa, pero mapapatay lang din. Double kill before she falls down. Apat ang napitas. Triple kill for Zuri Ichigyo. Grabe naman yun. Napakaganda nung knock-up na nakita ko kanina. Pumapor pa ngayon sa kanila at naka-instant bawi. Ang side ng Strata FE. Balikan natin ang replay kung ano nga pang nangyari kanina. Ganda sana nung knock-up, no? Kaso, wala the damage, just like what you've said. Pumapatong-patong na for Strata FE. Ang hirap talagang Ang hirap talagang parang desisyonan or i-decide. Kasi kahit nakita mong lumalamang naman dito kaninang Wings or yung Strata, in just one click, kapag nagkaroon sila ng teamfight, lalilipat agad yung kalamangan eh. So let's say, makita mong lamang ngayon ng Wings after ng teamfight, biglang lamang ng Strata. So I can't really tell. Yeah, it's a back and forth situation, no? Kumbaga, paragraph, taas, babalan talaga yan. Pero ngayon, laban na naman, another objective between these two teams ang tina-target nila. Pero all eyes on the Roamers. Thea, kailangan mauna sa set. Actually, Sylaxi, try niya lang talagang, alam mo yun, paalisin. Annoyance lang, no? Yeah, ilayo. I-zone out. Kumuha ng vision. Saan ba manggagaling? Sila Lorena. Kasi siya lang talaga yung pinakakayang makapag-pick at siya may ulti as of this moment. Sa magandang posisyon lang kay Lorena. Yun ang maging katapusan ng Strata. Yeah. Utilize Lorena is the name of the game for Wings PH. For Strata FE is to just be annoying again with the help of Xylazy. At grabe tong disiplina na to for both of these teams. Talagang Lord Dance kung Lord Dance. Medyo para alam mo yun, kailangan mo talaga titigan na maayos kung kanino makukuha ang Lord. Throne of Ruin. 6, walang tinamaraan! Nicole na naman, nakuha yung Lord! RWM! Pero Feby, kumukusta na naman sa likuran! Napitas ni Lorena and that's the real damage dealer ng Wings PH! Feby going in! Feby, what's more? Pero yung Lord, it's a distraction. It will help them defend their base. Tamang-tama lang, pero tignan mo di na pinaangat. Para ma-push lang yung tier to tier sa iba ng itaas. Wala, grabe yung damage output ni Feby. Ito na ginawa ni Feby doon. Dapat talaga pinigawin si Lorena kasi Lorena talagang pinaka magiging sakit o tinik nila sa lalamunan. Ganda ng prioritization ngayon ng Strata FE. And wala, nakahanap talaga ng opening to a point na wala na siyang tinignan kundi talaga si Lorena and Wings PH, once na nakita nilang, patay si Lorena, back off ang call. Yeah. So parang, alam mo dito, konting, alam mo yun, pag nagkamaliit na error ka lang, pwedeng malaki yung maging effect. Yeah. Kung kanina, big risk, big reward. Ngayon, big mistake, a lot in stake. Pero ngayon, Minoan's Fear used RWM again. Look at the damage! Xylazy falls down! Susunod na si Ziggs! And Lorena, hindi na mapipitas kasi wala si Zuri Ichigyo with a barrage of bullets. They claim Feby shut down now with the help of Meiji God. Mukhang Strata FE are falling down one by one. Their wings are getting picked apart. Wings now with an advantage. Uy, pero kayang-kaya nilang depensahan. Yun naman daw maganda sa kanilang lineup. Kung kaya nyo rin depensahan, kaya din naman namin. Kasi kanina, for Team Wings, nakuha nila yung Lord, easily defended for Team Strata. But then now, easily defended for Team Wings. So, alam mo yun, pareho lang na kayang dumepensa, pareho rin kayang bigyan ng damage, pareho rin talagang may bitaw. Yeah, very much so. It's parang opensa, depensa, sagutan lang kung sagutan. Pero it's been such a back and forth that we still don't know whoever
has the advantage here. They claim another turn. Mukhang pantay na ang mapa for both of these teams, pero infiltration in the jungle in play now for Wings PH. 60 minutes, 70 minutes mark. Nasa late game na naman tayo. Late game. And still, layo pa. Wala pa. Parang di pa natin nararamdaman na matatapos yung laban. Mamaya pa yan dito, bipolar. Hindi ito yung full potential. Marami pa tayong makikita. Gisingin mo na lang ako pag 40 minutes na. Wag naman. Yeah, hindi. Trabaho muna. Trabaho muna. Pero look at that, no? Talagang pantay yung laban. 13-30. Gold lead natin, 600 lang ilamang ng isang team. And this is just insane. Ganito pala ang kalibre ng ating upper bracket finalists. Yeah, and alam mo yon kasi ba't ba gusto mo pang maglaro mamaya, di ba? Kung baga pwede ka namang waiting Maglaro na lang. Oo, totoo. Sa upper bracket or sa grand finals na slot. Eh ngayong 18 minutes mark. Here comes the Lord. Sisimulan na nila Strata FE. Pero mukha talagang pwede kasing bait lang to. Inaantay lang na pumasok yung Strata Aatras. Marireset. Oh, Feby. Hinahanap si Feby. Yun lang. Uy! Oy, sakit! Sobrang sakit! Pero makakalis pa rin naman. Muntik pang mapihiko. Oh, almost there. Pero still not enough, Lana. Nagigibay naman sa Lord habang magre-regen lang dito si Feby na mutik pa nga ma-pick-off. Slow lang din kala sa Ilaxi. Ngayon, sino kaya makakuha ng Lord? Oh, big Minoans Fury RWM again. Wala pa si Feby pero Black Shoes used. Oh, backline 4-man stun. Pero mapipit na si Six. Siyang mamamatay na una dito sa laban. Pero what a play again. Wala pa rin nananaig dito for the side of Wings PH. Pero Lorena shuts down Yuji. And one more. Oy, sabi ko Braids sa inyo. claims of Island Prince Nicole. Kills of Feby. This time, Wings PH wins the fight. Sabi ko sa inyo wag na wag yung bibigyan ng magandang posisyon si Lorena dahil Nako yan po. ang magiging sakit or tinik sa lalamunan. Siya na mismo yung lason, Lana. Siya na ata ang tutunaw sa base ng Strata FE. One player alive, pero she cannot defend. This might just be it. The dagger and the claiming of one spot in the finals. Wings PH 2-1. Wow. Long game ba? Kinda. Almost. Yeah, it's 19 by 18. 19 Wow. minutes mark, but still, wow. Nag-leave na agad ng Discord na ito. Man. Papahinga na agad sila, syempre. Yes. Tapusin na daw natin. Nonetheless, grabe no, sa isang iglap, naubos ng isang carry lahat. Grabe, no? Kasi, again, yun yung paulit ko sinasabi na yun yung wag mong bibigyan. Kaya kanina si Feb, naka-focus lang din siya sa pag-execute lang kay Yes. Lorena. But for Lorena, kailangan siya din daw Kailangan din niya i-execute dito sa Feb. Yeah, parang, sige, duelo ako sa'yo. Parang rivalry, kumbaga, yung nakita natin dun sa game number 3. Pero unfortunate lang na ang ganda ng pwesto ng majority of the players for Wings PH na maka-cut off nila yung rotation dito ni Feby coming from the middle lane. Yeah. Tapos, nung nag-regen siya sa fountain, dun sa mismong base nila, wala na. It gave an opportunity for the side of Wings PH para maubos ang players for Strata FE. Pero commendable effort na umabot pa tayo ng game number 3. That is just an amazing feat na talagang these women are just too insane. Grabe. And of course, dahil di lang naman doon nagtapos talaga ng game 3 From game 1 to 2 na napaka-long game to game 3 din na semi-long game. Yeah. Talagang nilaban naman dito ng Team Strata. Pero kudos for Team Wings. And look at that, 18-13 ang ating total KDA. Almost, actually ngayon, halos parang lahat naman ng mga heroes natin ay complete build naman na siya. And for Lorena, kahit ba 8-4-7, noong mga bandang huli, yung pinaka-importante naging role niya dito laban sa Team Strata. Na again, tama si Bipolar, hindi na nakakilos ng mga bandang huli Yeah, hindi na talaga. I mean, ang ganda sana no, nauna pa nga si Six sa mga setup with the flicker combination, with the Throne of Ruin, tapos susunod na lang si Zuri and as well si Feby. Wala talagang binatbat yun after na hindi nila mahanap dito si Lorena. And again, it's not just map awareness, it's the positioning of Wings PH na talaga nagpanalo sa game number 3 na to. And just like what Lana said dun sa ating first part sa draft pa lang,
It's all about the execution. Tapos, the prioritization in fast-paced gameplay, kumbaga, at Wings PH ang gumawa nun. Let's look at the MVP sa ating game number 3 after an 18-13 scoreline. Sino nga ba yan, Lana? Siyempre, walang iba kundi si Thea. Wow, the Roamers, no? Talagang nananaig sa MVP Pati kanina, natin. di ba, yung last nung game Si number 2, Lazy, yeah. And again, for this time around, actually, ang ganda ng mga lubog dito ni ni Thea. Tsaka yung mga kahit maikling heal lang, laking laking factor, bagay, yeah. Lalo na for Lorena, kasi kay Lorena, malakas yung heal na yun eh. Yeah. Kahit na matamaan siya dito ng Mountain Shocker, kahit na ma-burst down siya dito almost, di ba? Yeah. May-extend to a point na nakita nga rin natin na may lifesteal na dito si Lorena after that first pop ng heal. Tapos free hit na siya. It was basically an endgame scenario para sa side ng ating Wings PH. But yeah, amazing roamers. Yan din yung maabangan mo dito sa Hiraya Cup. Yeah. And again, our match MVP guys, walang ibang kundi si Thea from Wings PH. And congratulations to Wings PH kasi again, angat na sila at waiting na lang. Wow. I mean, one step closer. Tama ako sa prediction. Okay. Yeah. Parang bawian lang din tayo dito sa Kansas. That's not bad. But nonetheless, Yeah. no, everybody... Nagaling ng mga players natin dito, no? Yeah. Tulad nga ng nasa podcast kanina, no, nung tinanong ka, parang the levels of women in esports, pangat lang din ang pangat. Totoo. And again, new faces, new skills, and ang babangis din talaga nila dito, Bipolar. Yeah. Sobrang bangis to a point na it was back and forth. And we didn't know kung sino talaga ang mananaig sa ating labanan na ito. Well, mamaya kasi mas marami pa tayong game na ipapakita sa inyong lahat dahil hindi pa dito tayo magtatapos, Hindi Bipolar. pa. Not yet. It's just game number 2 of a 4-4 series of the day. So dahil dyan, tayo po ay babalik for more Hiraya Cup action after this little and short break. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang inyo na ang makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection on to one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pupulit-pulitin. Godlike character. Take down all 4 members. There goes another kill. Toxic on his head, and they cannot. So, Annihilator's out. Ayun. Grabing hold yan coming from... Bulldogs! Naiba naman si Murid. Mamamatay siyang super on the flicker. Pero nag-aamit pa rin yung Pinigera na tinutukan na ng baril sa mukha. Sinamis lang ng Saturday Player with the heart of Marisa naman! Use of steam power dito na DX Army para iligtas.
done it yet again. The Bulldogs in this same situation. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Campus Roadshow FEU. PCC Campus Roadshow. Husay! Someone's on a losing streak.
Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang inyo na ang makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection onto one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pupulit-pulitin. Godlike Philippines. Boom, take down all 4 members. There goes another kill. Toxic on his head, and they cannot. Well, Annihilator's out. Ayun! Grabbing hold yan coming from... Bulldogs! Naiba naman si Murid. Mamamatay siyang super auto with the flicker. Pero nag-aamit pa rin yung Miguel na tinutukan na ng baril sa mukha.
Sinamis lang ng San Jose with the heart of Yuri na naman! Uses steam power dito na Diggs Army para iligtas. They have done it yet again. The Bulldogs in this same situation. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Campus Roadshow FEU. PCC Campus Roadshow. Husay!
Yeah, welcome back to the Hiraya Cup, brought to you by PCC or Philippine Collegiate Championship. My name is Bipolar at kasama ko ang nag-iisang pimp ngayon dito sa Paranaque. I'm together with Ajax of all trades. Ajax, kamusta tayo dyan? Siyempre, now that we are on the series kung saan malalaman natin kung sino yung aangat ulit doon sa Grand Finals, I'm so excited to know who will win between the team of Minerva Empress versus the recently defeated team na bumaba sa lower brackets natin, which is Strata FE. Yeah, you know what? Kahit na recently defeated sila, parang it wasn't really a big defeat kasi nung nakasama natin sila na dito, it was a back and forth to a point na umabot tayo ng 31 minutes and it was a big question mark kung sino talaga mananalo doon. Pero with Wings PH claiming the first spot sa ating finals, masasabi na natin na this team is very much well-equipped pagdating dito sa Minerva Esports despite their expertise and their very much veteran status. Ajax, I would like to ask, ano nga bang i-expect natin dito sa ating laban? Well, kanina nakakita tayo ng mga malulupit na play from Strata FE na pinaabot pa nila ng game number 3 yung serye na yon. Minerva Empress as well during their first game, parang ramdam mo yung gigil nila against their opponents, and now that these two teams will be facing off against each other, parang feeling ko aabot ulit tayo into a game number 3 at parang feeling ko long game ulit. Yun ang parang pasok na pasok in Ivan's words, no? In a way na mapapaikot ka at mapapascramble yung utak mo ng mga malulupit na mga hypotheses or theories, kumbaga, sa ating labanan na Land of Dawn. But any heroes that we would like to possibly see sa ating labanan. Kasi syempre, Strata FE, known for their very much comfortable heroes, pero Minerva, may ganoon din naman, pero sometimes there's surprises. Para sa akin, Strata FE, again, going back doon sa pinag-uusapan namin kahapon ni Ivan, yung strategy. Yes. Parang feeling ko ilalabas ulit nila yung ganong klaseng lineup nila for their team. Pero bago natin i-discuss kung ano nga ba yung mga lalabas na bracket, na lineups nila dito, let's take a look at the bracket muna on what has happened all throughout this playoffs. Again, Wings PH winning and securing the first slot sa ating Grand Finals later. Yun nga, again, the upper bracket, as you look at it naman, sobrang taas ng kalibre. Pero as we look at the lower bracket ngayon, Minerva Empress, very much impressive fight up against Deity to a point na tinanggal nila yan sa contestation, and now they're up against Strata FE. Yes, their strategy inbound, pero is a 2-0 intact? Possibly no. Kasi Strata FE is known to extend the game and to play for overtime or at least until the late game. At sa ating labanan na lower bracket finals, may kita na natin kung sino ang kukuha na lalaban up against Wings PH. Will it be another revenge play mula sa Strata FE dahil finish down sila towards the lower bracket, or will Minerva Empress possibly be the goddess na lalaban dito sa Wings PH? Oo, Minerva Empress could get that ascension na hinahanap nila. Yes. Dahil kanina, sila yung pinakaunang team na galing sa ating lower bracket. Now, Strata FE being the ones from the upper bracket now going down sa lower bracket. Parang makikita natin yung difference nung mga teams nila. One team, which is Strata FE, more focused on the late game. Yeah. Minerva Empress, gusto nila yung mga flashy heroes, mga action Jackson, kung tawagin natin, yung mga mabibilis in the early game. So, it's a clash of styles para sa laban na to. Yeah, in a way, parang pwede mo sabihin yin-yang combination yung pwede natin makita dito. Because one side, you have this very, just like you said, flashy to a point na parang mapapabilib ka sa mga singular plays natin. On the other side naman, it's very compound yung pwede natin makita dito. Pero Ajax, it looks like we're ready to head on to our very first game dito sa ating third series of the day. At Minerva Empress Strata FE, they have a lot to prove, pero the storyline is intact. Two defeated teams now gunning it for a possibility of redemption pagdating dito sa ating labanan. Pero of course, player counts muna. And looking at the head-to-head ng ating laban, Strata FE again, they are more focused on that strategy or strategy, kung tawagin natin, yung mga magic-centric na heroes na ginagamit nila. Sila din kasi yung nagpauso ng Nathan Pick, the Harley as well. Tapos yung mga heroes na sinasama nila doon is the Alice and the Baksha as well. So, very magic-heavy damage kind of lineup. Meanwhile, Minerva Empress, sila yung team na
more focused on utilizing the meta picks as well as their comforts. Yeah, parang in a ways, Minerva Empress can be very much adjusted towards whatever battlefield they're gonna be playing at. But of course, let's look at Strata FE muna kung ano nga bang meron sa kanila ngayon sa ating mga player camps. They've been very much in the rough, pero with the band of misfits, kumbaga, that are really playing up for a contestation. Again, we have the lineup of 6. Zylazy, si I Love Prince, and si Feby, and si Zuri Ichigo. Kanina, nakita natin Feby, very much consistent. Pero can she really be consistent in a make it or break it matchup? Oo, I think natuto na si Feby from the mistakes na ginagawa niya kanina, and parang feeling ko kaya naman niyang mag-step up dito sa laban na to. Pero let's take a look on the player cams ng Minerva Esports naman, Minerva Empress rather. Still, nandun pa rin sa Rainbow yung isang player nila. Makulay pa rin yung kanyang background, and they look calm and ready here in this fight. Again, it's gonna be Shakairo, Azazel, Tuyu, Zia, and Rose Meow giving it all here in the lower bracket. One more chance for both of these teams para umangat muli sa ating grand finals. Yeah, very much so. You know what? Looking back at our drafts, looking back at our games from these two teams, no, hindi kasi sila pang lower bracket in a way. Pang ano talaga sila, pang high caliber final kind of team. Oh, and lahat naman siguro ng mga players natin at mga teams dito ay in that same caliber. Yeah. Na yung ating tournament na to ay parang preparation. Of course. Para sa kanilang gustong maabot na pangarap, which is of course being part of a bigger tournament, which is the Athena Cup. Yeah. 2 teams ang pwedeng umangat doon sa tournament na yun. Yeah, very much so. No? So may kita talaga natin after this matchup kung sino nga ba yung qualified towards Athena Cup. But of course, hindi naman yan magiging preparado ang ating mga teams kung wala ang ating Converge. Maraming salamat po sa kanila with the game-changing plan. You can definitely be well-equipped with low lag, low jitters, and everything else. Pero syempre, Ajax, hindi lang naman yun yung kasama natin dito for Converge. No? Again, you can also scan and answer and unlock your game-changer loot drop by scanning the QR code right here in your screens. At syempre, pwede kayo manalo ng mga diamonds and giveaways with the help of just, counting yung ating banner dito sa left side. And, maraming salamat sa game changer plan ng Converge. And of course, guys, the Hiraya Cup 2026 is also brought to you in a partnership with Moonton and supported by CCE Play. Register at CCE Play to get access to exclusive quests and unlock bigger prizes. Again, register now at cceplay.com. Yeah. I mean, Hiraya Cup, sobrang solid, man. The levels of competition, not just the production itself, has been leveled up so much. And it's with the help of these people. So register now at cceplay.com para to know more. But going back to the game, no, Minerva Empress and Strata FE, very much, eager na. Naramdaman kasi natin yun from the 2-0 na Minerva Empress, fast-paced, dire-diretso lang. They know the game plan. Pero up against Strata FE na parang they can turn the tides around sa mid-game pa lang, it's still a big question mark, no, Ajax, kung ano nga ba may expect natin dito sa lower bracket finals. Minerva Empress, very straight to the point yung kanilang approach. Use those meta heroes, yung mga pinakamalakas in terms of draft. Sometimes they can be very proactive in terms of the drafting phase na sinasagot nila yung mga picks ng kanilang kalaban. Lalo na itong Strata FE, medyo nakakalito minsan kung ano yung gusto nilang maging trajectory with their draft, no? Usually, they will be getting that Nathan last para hindi rin masyadong masilip yung kanilang lineup. Pero, ang nakakagulat kasi dito, alam din nila kung sino yung mga possible na gamitin ng kanilang kalaban. They will be banning them out early. Tapos, parang tinutugma nila yung kanilang magiging picks doon sa sa pattern and playstyle ng kanilang kalaban. Yeah, draft is the name of the game basically. Yung pwede natin abangan dito sa dalawang teams ito. Hindi yan magsisimula sa lineup doon. Sa draft pa lang, makikita na natin kung sino nga bang may angat at sino nga bang kaya mag-adjust agad properly. We saw it before naman na parang there were times na sobrang open na mga heroes na very much comfortable para sa ating mga teams. Pero with the adjustments beforehand sa ating draft, nakikita na agad natin na yes, the expertise is coming out. They know how to play the game. And it's all up to the draft. Kanina nakita natin Strata FE nung kalaban nila Wings PH. They were opening a lot of comfort heroes for both of the for their matchup, tapos mga meta heroes na rin. Pero hindi talaga nila pinaprioritize yun. So I like na pinoint out mo yun, Ajax. Pero for Minerva Empress,
again, the path is so clear. The goal is the goal is so clear as well to a point na does it really matter kung kaya mag-adjust dito ng StratFE as long as makuha ng Minerva Empress yung goal nila? Ngayon ko lang din na-realize no, na itong laban pala na to, yung isa sa magiging deciders natin. Of course. Kung sino yung mapupunta sa Athena Cup. Wings PH already being seeded doon sa ating grand final slot. Now, 2 teams remain, Minerva Empress and StratFE. Now, question for you, Bipolar. Sino sa tingin mo ang mas worthy na mapunta sa Athena Cup from these 2 teams? I mean, for me, I would love to see Strata FE come into fruition pagdating dito sa ating Hiraya Cup to claim a spot in Athena Cup. Pero with the veteran status kasi ng Minerva Empress and they're very much journey towards esports, parang ano naman, it's deserving kung sila makakapunta. So I'm good with both. Pero nonetheless, let's go into the draft ng Ajax. First bans of the day. Freya has been there, Grok, Zushin. Basic lang naman. Pero kung ikaw ba ang StrataFE ngayon, Minerva Empress, na maraming na-realize na up against these teams, ano yung pwedeng iban dito for the first phase? Minerva Empress, or StrataFE rather, I think they should go for the meta bans. Yung mga generally good Freya. kind of heroes. Freya could be, Eason Shin as well, pero Minerva Empress will be the ones to take that out. Now, StrataFE carry could be an option for them to ban out. Zushin Grok, possible. Or Eve. Eve, parang pwede rin. Yeah. Or Kari, yeah, pwede rin naman. Pero Marcel, this is right off the book of StrataFE na Minerva Empress really loves to play. I would like to say sa buong Hiraya Cup, Minerva Empress is one of the teams na kayang mag-play ng isang Marcel Grok in a very good form. Grok, just like what you've said, ibabad na lang. Siguro we'll expect Sora, Kari, Zushin. Basic lang naman, Eve, yeah. Possibly even Zed yan, baka magban na dito, pero not that pick kasi too much sa Hiraya, especially with these group stage teams Medyo maaga pa para sa isang Zetchan na ban na dito dahil if you're gonna think of it, yung Minerva Empress, marami pa rin naman sila magiging pwedeng option for the mid lane. Yeah. Pero Zushin will be taken out again. Very usual kind of banning pattern from the side of Minerva Empress, taking away those heroes na pwedeng ilagay sa blue one. Usually, ito yung mga nagiging residente ng Blue One. Zushin, Eason Shin, Freya, Kari as well. Ubusan na tayo ng gold lane. Magandang, magandang pag-spot out yun from StrataFE that they took out the Moskov during the first series of the day. Etong Moskov na to yung nagbigay ng panalo sa Minerva Empress. Rose Meow using this twice doon sa serya na yun. Yun din kasi, if you're up against Minerva Empress, you have a lot of players na kailangan mong abangan. Rose Meow is one of them, pero after banning these heroes out, sobrang laki pa rin ng hero pool ng Minerva Empress na kahit ganito yung mga binaban out ng StrataFE, there's still a lot to play. For Minerva Empress though, I think it's so open now. Just ban out the Eve, pwede naman, or Hilda, pwede rin naman. Hilda, not bad. Could be. Ang inisip ko dito, Minerva can block out yung Kaja. Or, wow! Actually, tama yun. Predicted by Bipolar, Hilda will be taken out now. StrataFE, maraming open. Kari Kaja. Pwede. Eve, yes. Pero medyo malabong mag-first pick ng mid laner yung StrataFE. Harley still open para sa kanila. Yes. Ayun ang Kari. Just make it easy, no? Kari in the gold lane. Make it better. Tapos, again, the adjustments na lang gagawin nila dito for the next 4 picks ng StrataFE. For Minerva Empress, a Wombo combination will not be disregarded dito sa first 2 picks nila. Dami rin kasing open. Yung talaga yung problem sa ating mga bannings ngayon Freya actually open Freya. Pwede nilang gamitin yung Freya, pero ang nakakatakot kasi para sa isang Freya. May carry na silang makakatapat. So, Guinevere na ginagamit kanina ng jungler ng Minerva Empress, and this is one of the new things na nakita ko sa kanila. It's gonna be the Eve na gana rin naman, lalo na sa mga close team fights, lalo dun sa mga spaces inside of the map na masisikip. Ang hirap kalaban na itong Eve na to, pero is that a Harley? Yeah, it is.
It's gonna be the Harley together with the Carmilla. Oh, kanina pa natin ito inabangan for Strata FE. One of their comfort roamers. They played very well. And it, in conjunction with the Harley and Carry, sobrang gana na ito, Ajax. Pero mabilisang sagot lang. Sige, kadya na lang kami para ma-disjoint agad yung Carry. It will force out a Purifier probably or something else. Pero this is great. Roamer picks for both sides. Ngayon, banning naman tayo ulit. Sicilian banned out for Minerva Empress. Point out ko lang no, na ang Minerva Empress, maganda yung pagkakabasa nila dito sa magiging draft ng Strata FE. I think it was from yesterday na nababanggit ni Coach Ivan, yung possible Carmela Sicilian combination ng Strata FE, and up until now ay hindi pa rin naman sila pinagbibigyan na mailabas yung combination na yon. Carmela, good pick up para sa kanila to have a little bit of control using that Cursed Blood. Pero yung Kaja kasi parang hindi ko mag-gets bakit ang bilis nila masyadong pinick up yung hero na yon. I feel like it's just a fail-safe na lang for Minerva Empress. They use it pretty well, especially nung past games nila. They know how to play with it. Tsaka if you look at the first two picks kasi very face front Up front yung heroes nila with the Eve. Just get the level 4 RWM. Tapos basta may Violet Requiem na dito and good farm yung Guinevere. It's gonna be good. Pero Lilia banned out. This has been kahapon nung nagkakas kayo nila Gretchen. Ito palagi pinaspam out ng Strata FE. Yes, indeed. It was the Carmilla and Lilia combination na talagang talking about up front, yun, yung ganong combination, sobrang lakas ng potential. No? Lalo kapag yung naghahalo-halo yung damage nung Nathan, nung Lilia, tapos ang hirap i-control. Mag-spill out pa yun sa Cursed Blood kapag tinalian ka na itong Carmilla na to. And now, I get the point why the Kaja was taken here by Minerva Empress. Ito pala yung pinapagana nilang strategy kanina, yung Guinevere tsaka yung Kaja. Pin down ng Kaja using the Divine Judgment, tapos tatalunan ng Guinevere. That's already an easy access para makapang-burst down sila ng isa. Yeah, easy pick-off. That's the name of the game for Minerva Empress. Tapos, you have the RWM to play up against pa. So, Strata FE, yes, meron sila mga leeway, especially with the Carmilla Harley, but the battlefield is already setting very much so. Sora, last ban dito ngayon ng Strata FE just to provide something else. Siguro, kung ikaw yung Minerva Empress, just go for the marksman. Yeah, Irithel na lang. Again, something to just battle up against the carry up until the late game. Ganda ng scaling ng mga marksman natin. Oo, yung Irithel medyo makapagbigay ng early damage para sa kanyang team, lalo kapag nakakuha na siya ng kanyang level 2. Na yung meron na siyang arrows, meron pa siyang Roar of the Queen. Carry, gano'n naman, same idea, more on the mobility and the true damage naman yung kayang mai-provide ng carry. Kahit na hindi pa niya nakukuha yung kanyang ultimate, still medyo makatian na kapag dating ng early game. Pero Lunox tsaka Uranus, this is something else from Strata FE. This is actually insane, no? Going back to very past tournaments, not really related to Hiraya, pero towards the M series, Uranus, sobrang ganda pang zone out ng towards these like very heavy hitters just like Irithel. Pati na rin yung setup madi-disjoint just because of a Uranus pick. Pero Xborg ang sagot. I like na hindi takot dito ang Minerva Empress to just keep on answering back immediately in this draft, no? Xborg though, great damage potential. Mapo-force out agad palagi Brilliance dito kapag, alam mo yun, nag-last insanity dito ang isang Xborg. So, yeah, I like this. Parang pantay yung draft natin dito, Ajax. In the XP lane, Uranus tsaka yung Xborg natapatan. Very classic, no? Kasi alam mo naman yung isang Uranus na nakakapag-heal yan. Yung matamaan lang ng onte, minamasahin yan Ang lakas ng region ng isang Uranus, pero when you're faced up with someone na merong true damage at consistent yung true damage na yon, this Uranus will have a very hard time in the laning phase. Yeah, very much so. Everybody, yan na po ang ating draft for the very first game sa ating lower bracket finals. Let's head on to the Land of Dawn. Ito po ang ating game number 1 between Strata FE and as well as Minerva Empress. Last chance for both of these teams to ascend into queenship dito sa ating tournament, and very well-executed drafting phase para sa dalawang koponan na to. Nakakagulat, again, yung Lunox tsaka yung Uranus pick from the side of Strata FE. Pero,
Yung problema kasi ng Strata FE ngayon na medyo on the expensive side yung Very Lunox much. tsaka yung Carry. So they have to wait for these two heroes to scale up. Yeah, very late game centric na naman ating Strata FE. Pero again, we said this beforehand. They play for that late game and they do it pretty well. Siguro ang kailangan natin abangan dito is the XP laners up until the mid game, pati na rin yung ating mga roamers just because they'll be setting up, they'll be the one to be, alam mo yun, starting off the team fights. Pero early engagements agad sa bottom lane. Oo, iniiskan agad ni Sylaxi itong bottom lane. At iskan niya na nga rin yan yung Cure Cone na yan. Pero bago yun, nandun na nga lang din yung sunggab nila dito kay Shakairo. Makakalahati yung buhay, mawawala yung Firaga armor. At yun ang goal ng side ng Strata FE. Yeah, put pressure every time dito sa XP lane because they don't want this exploit to prosper. Tsaka yung Reynos na to needs a lot of space, needs a lot of youth. Oh, wait lang! Good Violet Requiem dito sa mid lane. Ang bilis naman ng Violet Requiem na yun. And Zia will be getting that first blood of the game. Pero in the top lane naman, Rose Meow showing a little bit of aggression. Zuri Ichigyu ang kanyang ini-engage. At yung dalawang gold leaders natin, halos pantay lang yung damage na natanggap. Yeah, pantay lang din. Making the net worth easy lang din, no? Onting bangasan lang. Siguro up until may level 4 na dito si Zylaxian as well as si Azazel. Doon lang tayo makakita ng kill towards the top lane. Pero Turtle spawning in the bottom lane. Kalahati na rin agad. Making fast work si Zia, pero palapit na dito ang Strata FE. Naghahanap ng target doon. Febby with the retribution and Zuri Ichigyu with the off-cam kill. Ikukulong na nga lang din sa loob ng reroll manipulation. Last Insanity gagamitin pero nakatakas naman doon si Prince. Pero mukhang nadidisengage na muna ang side ng Strata FE. Tuyo doon kinapitan ng deadly magic pero will not sustain too much damage. Now Zuri Ichigyu clearing that top wave. No. Medyo delikado yung kanyang buhay. Tinamaan siya ng Divine Judgment. And Tuyo with a burst down. Pero may ultimate pa rin naman. Itong si Kari nakakapag-sustain. I love Prince with the cleanup. And now Azazel is running for dear life. Ayun lang. Sobrang, that was just too much, parang chances for Minerva Empress. Pero still going into the turret, diving a little bit, pero not a lot of damage. Ito yung problema nag-Divine Judgment agad, pero nothing gonna happen there. Sa bottom lane, last Insanity, not gonna be enough. At mukhang ibabalik na nga lang din ni Six yung damage kay Shakairo. Pantay yung buhay nila dito, pero para kay Six, meron pa siyang stacks ng passive niya. Hindi naman itutuloy yung engagement. Maraming engagement dito sa ating dalawang teams na parang overzealous to a point na parang naging overconfident sila, hindi nakakalkula ng todo. Just like what happened sa top lane. Pero again, with the Divine Judgment in play, not yet off cooldown, wala muna. Delikado dito ang buhay ni Zuri, but not that much. Makakapag-farm pa naman. Oo, kailangan nila dito mag-focus sa kanilang mga lanes and wag munang masyadong mag-engage dahil again, ang power spike at win condition ng Strata FE ay paabutin ang laban into the late game. Pero there in the bottom lane, Shakairo will be engaged once again by Six. Medyo kalahati yung buhay niya dito. Isla Prince will go for that Order of Darkness. Pero may backup lang din naman doon sa may bandang likuran. Febby with the quick kill. This is the rotation that we wanna see for Strata FE and made way yun mula dito sa Carmilla ni Zylaxi. At ang ganda nito, Ajax, kasi the turtle spawning in the top lane, it's something for Strata pero parang ang bagal ng rotations nila. Oo, hindi nakapwesto agad doon yung roamer ng side ng Strata FE. Kaya naman libre yung pagonga para sa Minerva and another objective secured by Minerva Empresses. That's already 2 turtles secured by them. Pero somehow, Strata FE is still on the lead in terms of gold. Yeah, in terms of kill score pa rin, yes, it's just 1,000 pero in early game, that's still a lot. Siguro sa mid game pa lang natin may kita na yung mga 2K gold lead not gonna be in contention. Pero you'll love to see the rotations of this. Kahit na namatay dito si Shajairo sa bottom side, Minerva Empress, they know the objective. Again, just like what we said sa umpisa pa lang, goal-centric wise ang ating Minerva Empress and they're doing pretty well sa gold nila ngayon. Oo, and I think a huge chunk of that gold came from the energy plating doon sa Torre in the bottom lane. Nakakuha ng maraming gold itong si Six right before the energy shields drop here in the 5-minute mark of our fight. 60 seconds left before the turtle spawns. Naghahanap sila ng target. Zia, kakala ko, tatalunin niya itong si Sylaxi. Patras pala yung kanyang gagawin na talon. Yeah, I think it's gonna be a bad engagement din kung una niya dito yung Carmilla. Sobrang tigas. Plus, not the best target. Siguro, Zuri na lang or even
Isle of Prince and Febby. Bottom lane now, first time tayo makakita ng onting backup mula si Minerva Empress just to fortify itong bottom lane natin or yung XP lane. Pero the Febby? magic, sakit mo! At nailabas na nga lang din doon yung Deadly Magic. Wala pa namang Sky Piercer si Tumalon! Febby. Pero sabi niya, hindi ko na kailangan. Tatalunin ko na lang Hindi gamit tumama. yung aking sombrero. Pero hindi lang din naman tatama doon. Yung Violet Requiem tsaka yung Special Migration. Febby makakatakas pa nga ba? Nandoon yung Escalator! Kaso nga lang, mali lang tinama ang target. Nira-rundown siya, hinahabol ng manok na pula. Azazel makakakuha ng kill. At walang jungler ang side ng Strata FE as soon as this turtle spawns. And it's gonna be a 1-for-1 exchange kanina. I mean, that's not a good trade, Ajax. As you can see, nakuha nila yung bottom side. Pero that's a jungler inbound, down for Strata FE. And now the turtle claimed by Minerva Empress. Almost! At mukhang yung damage, last hit mula kay Zuri Ichigyu ang ko-connecta. 6 naman ang mapapatumban. It's gonna be an XP laner down the side of Strata FE. Nandun yung last insanity sa sabog. Walang tatamaan. Exilaxi, kailangan na muna tumakbo. At mukhang wala nang susunod na teamfight. Hindi na nila-extend. I mean, disiplinado lang, no? They got the objective once again. Back off na lang. Go back to farming. And again, ganda ng first kill. Pero napatagal lang talaga with Febby falling down. It was clear as day para sa Minerva Empress and they're playing as a team na Ajax. Isang full force na ang haharapin ng Strata FE. Very disciplined moves from Strata FE. Minerva Empress, yes, we can see that approach nila yung kanilang intention to get as much of the objectives as possible. Pero Strata FE is not letting Minerva Empress get those easily. Nakita natin na patumba si Febby kanina pero still, Zuri Ichigyu very decisive on last hitting that turtle. And sobrang sakto noon. Pero Febby tinamaan. Makahabulin pa nga ba nila? Mukhang hindi na muna. I mean, he did fall down but nonetheless, that's an easy kill again. Yung 2 kills kanina ni Febby is met with 2 deaths again. 8 minutes into the game, mukhang map control, yes. Naubusan agad dito ng Torre ang Minerva Empress dun sa may top lane. Pero they're making way, parang nababawi nila sa mga engagements dito sa mga players natin mula sa Strata FE. Look at that. Napababa ng Minerva Empress yung gold to at least 1,200. Kanina, pumapalo yan ng 2,000 pero ngayon ay medyo nakakahinga na sila at nakakasabay sa mga team fights na ginagawa ng Strata FE. And actually, ang target lang nila dito would be that Harley. Pero yung Harley naman ang naghahanap ng target ngayon in the top lane. Mukhang hinahunting nila itong X-Borg natin. Shakiro makakatakas pa nga ba in the mid lane naman? Tuyu, Zia, and Azazel. Nagpaplano na makakuha ng pick-up pero hindi nila itutuloy. Yeah, andito ni Lord sa may taas. Again, hindi pa naman nahaharap dito ng Minerva Empress yung full force impact ng Strata FE. It's only been like parang isa-isang pick-offs or at least 2 players ang naharap nila. This time, with the Lord spawning, Strata FE might want to play as 5 up against the full force of Minerva Empress. Pero they still want to look for a pick-off. Yun lang, masyado matigas yung mga players natin. And they're playing far back. Yung nagpapakita lang dito yung XP players, pati yung mga roamers natin. Si Six parang hindi niya iniinda yung mga apoy dito ni Shakiro. And alam niya na kaya niya i-heal at i-regen yung mga damage na yun. Purify ay magagamit na nga lang din dito ni Six. And that is a good initiation from Zia. Try to force a error from the side of Strata FE. Nandun na naman yung talon. Special migration gagamitin ni Zia. Cursed Blood, tatama sa 3. Tinali na nga lang din. Zia will fall down. Reroll manipulation sa madalikuran. Kinulong sa kwadrado. Zuri Ichigyu ang mapapatumba siya. Cairo ngayon inahabol ni Six. Kakayanin nga pa niya ma-burst down. Kinakalmot-kalmot. Azazel doon tinamaan ng magic damage. Yung deadly magic ay hindi naman magiging sapat para mapatay yung manok na pula. At ngayon, Tuyu still going in for the engagement. Si Six, ninunguya nila, pre. Wala talaga siya ditong gagawin, man. It's Six all the time. Grabe. At dahil doon, dire-diretso pa din. Order of Nagamit Darkness. na nga yung dito, yung Firaga armor, pero flicker out. Is someone falling down? Wala, Ajax. It's been a 5-minute fight dito sa mid lane. Oh my G. Shakiro there with that flicker out. As well as that untargetable phase mula sa kanyang Firaga armor ay talaga nga naman naging sapat para mabuhay itong X-Borg na to. Now, 10 minutes into this game, Lord is now up pero hindi naman sinisimulan. Pinapatunog lang ng Strata FE. I mean, they don't want the Lord, Ajax.
They want a full team wipe for both of these teams. Isang distraction lang ang Lord. And it all starts dito. Towards siya, Gyro. Pero makuha ka din, Lord! Naku po, arangkada na ang Strata FE! Zia doon, hindi na nga lang din makakatakas pa. Tinangka niyang agawin yung Lord pero hindi magiging sapat yung kanyang damage. At hindi na hinayaan pa ng Strata FE na makatakas yung Guinevere. At habang nangyayari lahat yun, sa may bandang ibaba naman na si Rose Meow. Trabaho lang ang gusto, nagnakaw doon ang first tier turret mula sa side ng Strata FE. Yeah, they got a turret pero again, everybody just keeps on going. Look at 6. Wala siyang ano. Ang plano lang talaga is just to keep on zoning out these players pero Divine Judgment onto 1. 6-7 ang score ngayon. Madadagdagan pa nga ba ito? Azazel doon hinahabol. Hindi naman. Mapapatay. 6 hinahabol dito ni Rose Meow at kukonekta yung mga pana at palaso nung Irithel natin. That is a good defense from the side of Minerva Empress. They got a kill pero that's met with a third down. The Lord is still in the bottom lane wreaking havoc a little bit pero siya, Gyro, wala masyadong damage ha. Makiklaim na to pero still, there's 2 players behind it. Nahihirapan silang i-burst down tong Lord na to. Ang tagal ng hinaharap ng Minerva Empress, yung Lord na yon in the bottom lane. Again, a successful turret takedown from the side of Strata FE. And now, ay kailangan na muna lang mag-reset. May natira pa rin naman na second tier turret doon sa may middle lane for Minerva Empress. Pero this is a different form ng Strata FE. Talagang napapag-get out na nga lang din sila. Ikaw nga, Ivan, sabi mo get out. Hindi. Ayaw daw ni Bossing. Ayaw daw ni Bossing. Engagements in mid again. Kanina, Ajax, nakita natin early game was claimed by Minerva Empress. Pero ngayon na hindi nila mapitas-pitas itong si Zuri Ichigyo. Wala. Parang dire-diretso lang dito yung damage output ng isang carry at wala sila magawa. It's all thanks to 6 and as well as Xylazy, no, na talagang they're zoning out the full 5 heroes of Minerva Empress. Oo. Yung presensya ni Xylaxy tsaka ni 6 doon sa mga objective takes as well as kahit na yung sa simpleng pag-defend ng lane, makita lang nila yung anino netong Uranus na to, parang mapapadalawang isip sila kung haabante ba sila. Kasi tingnan mo yan, yung posisyon ni I Love Prince ay nakakatakot na para sa side ng Minerva Empress. Dahil baka, may mga nag-aabang palang Lunox doon sa gilid na tulad noon. Yun na nga parang hindi lang problema dito talaga si Zuri Ichigo, but as well as I Love Prince. Yes, Feby, isa lang mapipick off niya, pero these 2 heroes, Lunox and as well as Takari, yun ang kailangan puntiryahin ng Minerva Empress. Engagements once again, Divine Judgment, di pa pinakasama, pero the damage output nadadama na ngayon dito ni 6. Kailangan niya mag-ingat. Oo, yung mga crossbow dito ni Rose Meow ay medyo kumakati na. Kailangan na ng babaran ng alcohol para hindi siya masyadong mangate. At ngayon ay Makati yun, Ajax. Oo, mas makati pala kapag kapag binabaran ng alcohol. Yes, masakit din yun. Mahapde. Pero ito speaking of mahapde, humahapdi na rin yung mga apoy dito ni Shakairo. 6 will be the target. Once again, ina-absorb nilang to. Kailangan niyang i-regen. Pero Zia, special migration on Exilaxy. Hindi naman niya itutuloy into a special or Violet Requiem. Now, Minerva has full control of the Lord. Will they be able to get this one? 6 doon na papasok, zoning them out. Consecration will be used. Nasaan si Feby? Still not yet in vicinity. Si 6 doon mapapatumba right before they burst down this Lord. Pero hindi pa rin naman nila nilalak into. Nandun si Feby sa may ng gilid. Nag-iwan ng sombrero. Si Zia pa rin ang makaka-retry. Ngayon kinulong sa loob ng real world manipulation. Minerva Empress. Ginamit lang yun para mag-disengage. Ang daming nilapag pero since wala dito si 6, hindi makakalampas dito sa may river ang ating Strata FE. They claim a Lord at ang bilis Ajax. Tignan mo naman, kakatok na agad dito towards the side of Strata FE. Minerva Empress, kahit na they're down by gold, sila pa din ang nagko-control ng buong mapa. There was a certain point in the exchange between these two teams na nakalamang ang side ng Minerva Empress. Kung kanina during the early phase of this fight ay lamang ang side ng Strata FE, pero ngayon Minerva na ang nagdidictate ng phase. Bottom lane, low in HP, pero makakalis si Zia.
Delikado nga lang. And they claim up the Lord. Walang kwenta yung Lord dito na nakuha ng Minerva Empress. Oo, sumigaw yung captain ng Strata FE. Wala na yan, sayang na yung Lord na yan. Iwan nyo na yan. Ayun nga, iwan na nga Ajax. Pero di pa may iwan dito yung mga players natin sa mid lane. They claim up all of the outside turrets. And Strata FE now, alam natin na it's almost a knock on the doorstep dito for Minerva Empress. Pero sanay sila sa ganito, Ajax. They're playing for the late game. Look at the items. Malapit na mag 5 slot dito. Ayun na nga. 5 slot na ditong Lunox, plus magsi 6 slot na rin ditong ating carry. So the damage output is just awaiting to happen. This time, good stun onto the expert, pero hindi yun mismo yung tatarget nila. Look at the backline! Deadly Magic, kakapit doon kay Shakairo. Mawawala yung Firaga Armor, pero kumpleto pa rin naman yung mga buhay. Ayun, mapapa-atras doon si I Love Prince na nagamit niya yung Order of Brilliance at nagwawala si Ichigyu. Babalik si I Love Prince para tapusin yung buhay ni si Rose Meow at ngayon, nira-rundown nila si 2U. Now it's gonna be a one-man left para sa side ng Minerva Empress. Zia, nagre-recall. 6 doon, hinahabol pa rin naman itong Guinevere at mukhang papalakarin niya pa uwi. Hindi niya na hinayaan pa maka-TP. Wala mang Lord na nakatayo dito ay still, this is a space para sa side ng Strata FE para i-clear lahat ng mga toring na titira. Naku po, ang sweet pala ng Strata FE. Ajax, hinahatid yung nag-iisang player dito ng Minerva Empress papunta doon sa kanyang bahay. Turret falling down. Una pang mawawala ng inhibitor turret dito ang Minerva Empress. Grabe. And they are now backing off. What an engagement and a sequence of events para dito sa Strata FE. Nakuha yung teamfight sa bottom lane and they even claim a turret. This time, Minerva Empress naman ang masastuck sa base. Binigyan ng princess treatment ng si Zia kanina. Hinatid dun sa sa gate mismo ng bahay nila. Princess pa siya doon. Oo. Si Six yung naghatid sa kanya doon. Pero ngayon parang sabi ng Minerva Empress, kami naman yung magbibigay sa inyo ng same kind of treatment as a Minerva Empress now having control once again on their side of the map. Pero yung Lord of Pit ay hawak dito ng Strata FE6 in position na try to get the aggro. Azazel with the vision. Sino kaya makakuha nito? Feby still on the bottom lane. This is a 4v5 situation. Good jump. Pero look at this! RWM! Real world manipulation. Nilalapag na nga lang din doon. Cursed of Blood. Na-connect yung 4 na miyembro. Now it's gonna be 6 dealing the damage. At sobrang kunat niya. Binabalik na nga lang din niya yung damage doon sa kanyang mga laban gamit yung kanyang Blade Armor. At mapapa-atras doon si Rose Meow at si Zia. This is gonna be a free level 3 Lord for the side of Strata FE. Yes, unang makakaapak dito ang Minerva Empress sa mga laban, pero unang pipitas ang Strata FE. Make it a triple pa ang papatayin nila. Yes, Zuri Ichigyo, makakakuha ng 2, pero kailangan mo din pansinin kung nasan nga ba si I Love Prince. Kasi parang dalawang parang tinidor na 2 lang yung pantusok. 2 yung tutusok sa iba, 2 yung pupuntirya sa buong laban. Parang yung tinidor na ginagamit sa kutsintayan, pre. Yung 2 lang yung tusok. Yes. Parang sa ice cream. Hindi, kutsara pala sa ice cream. Oo. Iba yun. Pero parang ini-scramble na din kasi yung Minerva Empress dito, pre. Ikot na, Ajax. Oo, tulad yan, Kahit umikot yung last insanity dito, parang wala nang magagawa yon sa buong puwersa ng Strata FE. Oo, at ngayon ay kailangan nilang depensahan yung Lord na nagmamarcha doon sa may bottom lane. Minerva, buong puwersa nilang tatapatin na itong Lord na to at mukhang kaya pa rin naman nilang i-burst down. May mga minions na umaharap at ang side ng Strata FE ay naubusan na nga lang din ng mga wave doon para maklear yung top lane na Feby. Papasok, gagamitin yung Deadly Magic. 2 yung tatamaan, pero hindi pa rin naman sapat yun na para ma-burst down siya, makaka-atras, makakapag-heal. 6 humaharap, yung middle lane inhibitor turret naman ang kanilang pupunteryahin. Strata FE, hindi magiging sapat yung kanilang pushing power. Wala, sobrang bilis lang din talaga mag-clear ng waves ng Minerva Empress. Meron kang X-Borg, meron kang 2U, lahat sila pwede mag-clear ng waves. Yung isa lang na hindi pwede mag-clear dito, si Azazel that much, pero the name of the game is kailangan niya lang pumitas ng isa. This time, reset na naman Ajax. Makakalabas
dito sa tahanan ang Minerva Empress at gustong lumaya, gustong humanap ng journey kung sila nga ba ang worthy of winning game number 1. Strata FE naman, ang kailangan lang hanapin dito ay isang target lang. Pero kasi kapag merong cursed blood na nakakapit doon sa mga players nila, kahit isa lang yung i-burst down, parang ramdam ng buong team yung damage ng stride ng Strata FE. Tulad nga nung nasabi, I think that was Oh My Venus. Kapag nilapag daw yung cursed blood, wala nang ibang dapat isipin yung mga Diretso players. lang. Tapang lang. Yun yung call na dapat nilang gawin dito. Pero tignan mo yung ginagawa ni Feby. Hindi siya sumasama sa mga team fights. Doon siya nagbababad sa may off lane ng mapa. Iba ang plano nila dito. They want a full map coverage, kumbaga, Ajax. They want everything secured. And with that said, naipit na nga sila. May ipit dito na onte, pero si 6-2 sobrang tanky niyan. Dapat hindi yan yung unahin ngayon ng Minerva Empress. At hinaharapan na nga lang din ni Six tsaka ni Exilaxi yung 5 miyembro ng Minerva Empress. Hindi kumonekta doon yung mga crossbow na dito ni Rose Meow. Kaya naman hindi na niya mapapalambot itong si Exilaxi. At ngayon, engage naman para sa side ng Strata FE doon nahabulin. Azazel will be bursted down para may immortality pang dala doon. Yung manipulation nila, alapag makukulong yung 5 miyembro pero parang wala rin naman damage na nakukuha dito si Six. Kaya niyang i-regen. Nandun yung Roar of the Queen. I Love Prince naman makakuha ng isang kill. Rose Meow mapapatumba at mapapamiyaw na nga lang din yung Irithel. Akala ko Roar pero Meow pala yun. Yun ang sabi nila dito, Ajax. Talagang sugod kung sugod. Naririnig nyo na ba ang pagsigao ng Strata FE with the help of the Lord? They claim 1 inhibitor, second, all the 3 turrets inside their base are down. Last insanity use, pero walang madadamage. Siya doon, kinaharapan ng Lord na to at hindi nila matunaw. Nandoon sa may bandang itaas naman, Azazel still try to get the aggro from the minions, pero hindi na to mapipigilan pa. Yung pagtulak ng Strata FE ay tutuloy na at base lang ang magiging target. Strata FE gets game number 1. Oh no, it looks like Strata FE claims game number 1. And this time, they are very much in a formidable state, Ajax. Kakaiba ang galawan. At dahil doon, sabi nga natin, late game-wise, sila ang pwedeng kumuha nun. At hindi nila tayo binigo na kaya nilang, alam mo yun, iikot yung laban. Kahit na sila yung natalo sa early game, just get the farm, just get the right items, and push lang ng push. Yung laban natin sobrang ganda na hindi mo dapat to tulugan. Hindi talaga. Kailangan tutukan yung bawat aksyon netong ating serye na to. Game number 1 pa lang yun, pero parang pang grand finals na yun nakikita natin. Sabi ko nga sa'yo, Ajax, itong dalawang teams na to, I consider them as high caliber teams. And that is why we are seeing peak MLBB. Nako po, Minerva Empress. Yes, we love to see you even qualify just like Strata FE, pero iba ang pinapakita dito in the long stretch of games. Strata FE pa rin ang talagang nananaig. At dahil dyan, let's look at our statistics right now. 16-9 ang ating scoreline sa ating kill score. Pero look at that. 0-11 lang dito si Zylazy, pero parang siya mismo yung tumimpla ng laban para makaangas dito yung 4 niyang teammates. Tingnan mo yun, nakakuha na dito ng Blade Armor si Exilaxi. And kapag kasi naka-Blade Armor na yung mga makukunat na hero tulad ng Carmela, yung mga heroes na tulad ni Rose Meow or yung Irithel ni Rose Meow, matatakot na yan lumapit, pre. Lalo kapag pinagsama mo pa yung Chastise Pauldron, tsaka yung Blade Armor, parang binabalik mo lang sa sarili mo yung damage na binibigay mo sa iyong kalaban. Pero sobrang commendable din kasi nung ginagawa ni Six during that fight na natatakot na mismo yung side ng Minerva Empress na lumapit sa formation ng Strata FE all throughout the game. Laning phase pa lang, Six was able to show that kind of dominance. Yung aura niya doon sa kanyang kalane ay talagang ramdam buong game. Yeah, very much so, no? I mean, the awareness coming in from Strata FE, parang ang game plan lang talaga gamitin yung dalawang bruskong heroes, yung tanky heroes nila na maging frontline. At dahil doon, use the items as well para talagang magstay kayo doon. Kasi with the Blade Armor, with the Chastise Pauldron, lahat yan, pati Oracle nga dito ni Six, it helps them become the very much, alam mo yun, yung wall na hindi malampasan dito ng Minerva Empress. Parang the great wall of the strategy ng Strata FE. At dahil doon, nakita nga natin, nahirapan talaga. Kahit ang daming pwedeng tumalan dito sa Minerva Empress,
you cannot really jump across a big wall just like these two heroes. And I would like to point out no na yung buong lineup pala ng Strata FE dito are magic-based pa rin. From Exilaxi to Feby na lahat nakakapag-deal ng magic damage. Yes, yung Uranus tsaka yung Carmela, more on the defensive side. Pero yung dinideal kasi niya na magic damage, isa lang yung talaga. physical damage dito. At hindi lang basta physical, true damage din yung kanyang ibinibitaw. At yun ay walang iba kung hindi si Zuri Ichigyu na MVP din natin for this game number 1. This carry has dealt so much damage during that game. Pero hindi rin siya naman naaabot masyado. Tignan mo yan, 6, 1, and 7 yung kanyang KDA. Only died once all throughout. Napipitas niya agad yung mga crucial heroes during the team fights. Yung mga alam niyang kayang mag-deal ng sobrang laking damage. Zia was the primary target netong si Zuri Ichigyu dahil alam niyang si Zia lang yung may value during those turns. Having the retribution, having the control of the spatial migration and the Violet Requiem, all eyes, or actually Zuri's eyes is all on Zia. And parang clean up crew na lang din itong si Zuri Ichigyu sa mga team fights right after they took the objectives. Yeah, very much so. No? Alam mo, Ajax, we're focused on the late game dito ni Zuri Ichigyu and lahat ng ginawa niya up until the mid and late game. Pero I would love to comment the laning phase lang dito ni Zuri Ichigyu. Kasi nakikita naman natin na si Feby, focus niya palagi is the XP lane or the mid lane. Palaging almost na mag-isa lang si Zuri dito sa top lane, making her way as a solo marksman, just farming and trying to kill off this Irritel from the very start of the game. At dahil doon nabibigyan niya ng way na parang, sige, gumawa kayo ng play sa ibang lugar, ako na bahala dito sa top lane. We will play for the late game and it's all thanks to the laning stage na binigay ko para sa inyo. Kasi with that said, kahit palaging marorotate dito si Zuri Ichigyu, wala lang din mangyari, mag-overpower dito yung X-Borg, ma-overpower mid lane, and dahil doon, parang sobrang ganda lang talaga ng chemistry and combination na just because of the laning phase na talagang binibigay dito ni Zuri Ichigyu. At dahil doon, Ajax, we claim a 1-0 in favor of Strata FE. I have a big question for you, Ajax. With Minerva Empress lacking in the late game with the draft, maganda naman pero can they really bounce back after that almost one-sided game pagdating sa mid and late game? Para sa akin, alam ko medyo malamig ang pagpasok ng Minerva dito sa serye na to dahil galing sila sa pahinga. Meanwhile, Strata FE, they had at most 30 minutes na break during after dung previous series nila. So, may momentum pa rin, kumbaga. So, now that Minerva Empress had one game at nakapag-warm up na ulit sila, parang feeling ko kaya pang umabot into a game 3. Yeah, nabanat na basically no, yung mga fingers sa ating mga players dito to a point na alam na nila. At in a way, sobrang tagal ng laban natin dito. Not just like 31 minutes, pero tumagal yung laban natin na alam na dito ng mga players for Minerva Empress yung mga mistakes na kailangan nilang punahin, kailangan nilang baguhin. Yes, the draft is almost the same kasi we have winning potential for both of these sides, pero hindi lang talaga nag-in play lalo na nung hindi nila nasolusyonan dito yung si I Love Prince and as well si Six and eto nga si Zuri Ichigyu, no? So, game number 2 is inbound a little bit. Ajax, I am so excited para dito kasi again, hindi lang naman ito labanan for Hiraya Cup. This is a chance to step into Athena Cup. This is a chance to step into the Esports World Cup as well. So, ang bigat ng pinaglalabanan ng ating dalawang teams na to. At this time, it all starts in game number 2. Welcome everybody for the draft. Oh my G. Grabe yung pressure na nararamdaman for sure ng ating mga players here in this very game. Lalo na for the side of Minerva Empress dahil they are one step further doon sa bangin na kanilang kinakatayuan. Strata FE has the momentum and parang napatunayan na natin time and time again bipolar na sa mga ganitong pagkakataon kapag yung mga players natin ay may moral boost tulad netong mga momentums natin, if they feel good in their game, for sure they will perform very well. And for Minerva Empress, parang ang kailangan nila ditong gawin ay i-reset yung kanilang mental. Yes, that was a very quick na break from their first game, pero parang kailangan nilang ma-reset agad yon at makahanap ng footing as we proceed here in the second drafting phase ng ating serye.
Minerva Empress taking out the Yison Shin. Medyo nakakapagtaka kasi sila yung first pick dito. So they might be planning for something else. Yung Carmilla tinanggal agad nila. Alam nila yung Carmilla yung problema kanina. Yeah, I mean, sinabi nga natin no, na pocket pick to ng Strata FE to a point na kahit sinong i-hold mo with a Carmilla, it works out. This time, Strata FE though will ban out the same kind of heroes, Grok and Moskov as well. Pero tignan natin ako, Ajax. With the Yison Shin ban kasi, this opens up a lot of heroes to be played out. The Guinevere is still in play. Pwede pa rin naman gamitin yun. But it didn't really work out as they would have wanted. Tsaka kung isipin mo, Freya is still open. Di pa rin nila ginagamit. Pwede rin nila kunin yun. Carry respect ban as well. So, kinikater talaga nila to para sa laro Freya nila ban, after the first pick. Freya pick rather for the side of Minerva Empress. Yeah, first pick, yeah. Parang doon kasi patungo yung kanilang draft. Carry being taken out. Yison Shin as well, so the only possible pick for them could be the Freya. Pero Zushin is also open, so Strata FE might take that in as a trade sa draft. Pero knowing Strata FE, hindi sila masyadong mazushin sa kanilang lineup. Minerva Empress, eto na. Kunin na agad nila yung Freya bago pa makuha ng iba. If they pick up the Freya here, feeling ko Strata FE mabilis ang Lilia with another hero like Alice na lang siguro ang pagtapat nila dito. Could be, possible. So, Marcel, hindi sila masyadong takot kasi binanout pa rin nila dito yung Harley, which they know how to play up against. Pero Zushin na lang. So, it's all up to Strata FE kung pipiliin nga ba nila dito yung isang Freya. Oo. Parang naririnig ko na yung coach nila tinatanong, nag-Freya ka ba? Open yung Freya. Ano, papalag ba natin? Oo. Hindi natin sure, no? Pwede naman. Kasi very possible yung Freya, pero still for Strata FE, the Marcel is an option para sa kanila. Yeah. Dahil wala na yung Harley from their opponent. So the Marcel can be an effective hero dito sa magiging game number 2 natin. Another hero that they can use in combination with the Marcel is their signature Nathan. Yeah. Magko-combine yun lalo na if pipiliin lang. Kaso, balik na lang tayo dun sa nagpanalo mismo ng game number 1. Yes, wala yung Carmilla, pero why not pick out the signature dito na Hilda plus use the Uranus again? Another brusco moment para sa Strata FE. Ang kunat pa rin. Pero Minerva Empress, they can answer this one out using the Khalid. Yun yung natural option. Yeah, counter, yeah. For a Hilda. Para sabay kayong nagsusustain. The damage output as well is very similar, pero Sora will be taken in by Minerva Empress as well as the Marcel. Sila ang nag-Marcel ngayon na 3 of the most latest heroes sa loob ng Land of Dawn ay kinuha ngayon ng Minerva Empress. And hindi lang to basta latest heroes. Ito rin yung mga heroes na pasok ngayon sa current meta. Yeah, I mean, it works well, no? Zushin with the Marcel, pag nag-Golden R, pwede rin pumasok dito Sora, or interchangeable rin naman. Ngayon, I have a question for you, Ajax. Open ang Valentina. Ang daming pwedeng kopyahin. Do you think papalag ito na Strata FE or just go for something else? Oo nga, no? Viable yung Valentina. And kung ang Strata FE ay proactive dito sa kanilang draft, they will be picking that one up. Still, hindi pa rin naman wala yung option for the Valentina. Dahil pwede pa rin naman sila mag-XP lane Valentina here in this game. Yeah, very much so, no? In play pa rin naman. So, okay lang din naman na makuha dito yung Valentina for the XP lane. Siguro just be careful na lang kung anong pipiliin na for the gold lane para maging, or for the jungle. Pero, banning out now the Nathan, just like what you point out. Sino nga ba to? Fredrin will be banned out as well. Suyu is still, pwede pa naman dito tanggalin, no? So, parang ang ganda ng pagkaka-ban out ng Minerva Empress doon sa Nathan. Dahil parang ito na yung pinaka-next nagkukunin ng Strata FE kung sakali man. Pero, speaking of gold lane, Leslie could be an option. Granger as well. We all know how that Golden Hour mechanic works with the Granger. Lalo na kapag yung sobrang dami nung kanyang pinakawalang bala. Tapos lahat yun sabay-sabay na kukonekta sa'yo.
that would be a very hard scenario to escape from. Pero Guinevere, also a good read from Strata FE. And if Minerva Empress is looking for a utility jungler sa kanilang side, open pa rin naman yung Akai tsaka yung Baksha. Yeah, I mean the Baksha is pretty good for Minerva Empress if you think about it. Pero masisipat nga ba nila yun? Ang dami rin kasing options. Granger takeout na lang, no? With the Golden Arc, kasing gandang counter din nun. But yeah, I feel like grabe yung pag-lockdown nila dun sa gold laner ng Strata FE. That is 4 heroes. Yeah, absolutely. Including the Sun Shin dun sa sa options. So it narrows down yung mga pwedeng piliin dito ng Strata FE, and actually lamang sila dahil sila yung unang pipili. Irithel can be an option for them. Again, Irithel Leslie para sa kanila, or Leslie na lang, no? pwedeng Lunox gold lane for them, pero inuna nila yung jungler. So they will be adjusting that gold lane depending on what Minerva Empress is gonna lock as their jungler and gold lane as well. Naku, just kinakabahan ako. There's still Joy? Ay, hindi. Hindi Baksha Akai. Leomord still. O nga pala, no, may Leomord pa pala na utility jungle. Oh, Obsidia. Debut pick ng Obsidia here in the Hiraya Cup. Okay, this is a very high damage output for Minerva Empress. May setup ka, may pang-save, and you have that backline para mapuntriya mo dito, yung Hayabusa, even the Eve, no? Ngayon, Strata FE, they cannot pick the Leslie anymore, Ajax, I feel like. Hindi na, mahirap na eh. Ang kinakakaba ko lang sa Minerva Empress, they're more on the squishy side ngayon. Ooh. And one of the heroes na masaya kapag squishy yung kalaban mo is this Hanabi with a very high DPS. And actually, ito yung mga madalas na pinagtatapat sa loob ng gold lane sa mga random RG natin. Yeah. Makikita mo yung kakampi mo, magpipick ng Hanabi, tapos biglang susundutan pa ng Obsidia ng kalaban. Nako po, it's El Clasico moment, kumbaga sa world ng MLBB ngayon yung Welcome labanan. to the Dark Continent. Nako po, ito, Dark System na naman tayo ngayon, Ajax. Pero it works out no, on paper, it answers a lot of questions sa draft pa lang. Anong kailangan mo damage? Anong kailangan mo marksman na kayang tumapat sa Obsidia? The CCMU na pwede ibigay dito ng Minerva Empress will be negated by the Hanabi mula dun sa passive. Plus, meron ka ring Hayabusa na kayang mag-backline, puntrihin itong si Marcel, itong si Obsidia, pati na rin itong Zushin. So, haharap na lang, sa lahat ng haharap dito for Minerva Empress, ang sagot nila Hanabi. But nonetheless, everybody, tapos na po ang ating drafting phase for our game number 2. Ajax, why not? Let's start off our game number 2 with a banger! Let's go in to the land of dawn! This is game number 2. 1-up na agad ang Strata FE. Can Minerva Empress bounce back and force a game number 3? Malalaman natin kung tuluyan na nga bang mag-a-ascend ng side ng Strata FE or papatagalin pa ng Minerva Empress itong laban na to. Looking at the early game, parang wala pa rin namang masyadong aggression ang pinapakita ng side ng Minerva Empress. Pero there in the bottom lane, nagkakaroon na tayo ng onting trades that Uranus is already on half HP at parang hindi na muna inasim doon netong Sora yung position ng Uranus dahil alam niyang yung mga kakampi niya ay nasa mid pa and hindi pa rin naman kaya i-burst down. That's gonna be a flicker force for I Love Prince at kailangan na nga muna nilang umatras ng bahagya. Yeah, they have to back off a little bit here. At dahil dyan, medyo kailangan muna nilang timplahin yung laban. Yes, the engagements-wise, sobrang ganda ng early game actually na Ajax ng ating players mula sa Minerva Empress. Itong Marcel na to will pave the way para makuha ulit dito yung mga lanes na gusto nilang putiryahin. Oo, at ngayon ay yung bottom lane, yung kanilang finofokusan, that's gonna be 6 facing up against 3 members ng Minerva Empress. Strata FE ay kailangan na muna nilang maghanap ng ibang opportunity sa kabilang banda ng ating mapa. As we can see in the minimap, that's gonna be 3 members. And ngayon, grabe yung pagkakapokus dito sa Uranus natin. Habang nagro-rotate siya pabalik doon sa may top lane. Naghihintay lang kasi siya ng turtle. Yeah. This Uranus will be eating up a lot. Pero dito sa mid lane natin, Ajax! Bebby with the first blood! Tuyo will be the one to fall down sa laban na yon. Siya Cairo still
humahabol. That's gonna be Zia with the retribution secured on the turtle. At ngayon ay Minerva Empress nakakuha na ng kalamangan. Yeah, Minerva Empress again. They got something out of that fight pero nonetheless, hindi pa rin naman nananaig dito ang ating Strata FE mid top lane. Azazel naghahanap dito ng onting engagements pero look at that. Meron agad sagot dito ngayon ng Strata FE. Dun sa may bandang itaas naman, magkakaroon ng onting team fight. Exilaxi ay papasok. I Love Prince on the ready pero hindi naman nila papakulan lahat ng damage. Ooh, they kill off 6 actually, dito sa bottom lane. It was a 1v1. And nakita na agad natin dito yung prosperous effect ng isang Sora. And let's see, mid lane though, trying to make something happen. Xylazy naghahanap ng onting engagements pero with the Zushin intact, medyo mahirap lang din talaga na humarap pa dito yung isang Hilda. Medyo mahirapan sila sa mga early vision-wise na gustong ibigay dito ng isang Xylazy. Kailangan pa niyang mag-ipon na doon ng mga sustain items at ngayon, Xylaxy ay still naghahanap ng target sa may bandang top lane na visioning them out, utilizing the passive na meron itong si Hilda. Pero kailangan na muna nilang mag-rotate patungo doon sa may bandang ibaba ng mapa. Sora with the shifting skies. At itutulak na nga lang din sila ng Leomord. Zia doon ay gagamitin yung Phantom Steed. Tinawag si Barbiel. 2U will be taken down. Exilaxi. At itutuloy nila yung laban na 6 in danger. Mababurst down ni 2U. At ngayon, Azazel deep into enemy territory. Febia kaya magiging target pero babalikan siya doon. Gamit yung Quad Shadow. Hindi naman magiging sapat yung damage netong mga shuriken na kanyang ibabato. Minerva Empress now got the upper hand during those teamfight exchanges. And sobrang sakto no na dahil lalabas na rin yung lure or yung turtle in a few. At ngayon ay kailangan na nga muna nilang maghintay ng bahagya bago sila mag-re-engage ulit. Pero si Shakairo hindi na makapag-teampay. Gagamitin na naman yung shifting size. At mababurst down na nga lang din nila ata ito kasi Exilaxi. Makakatakbo pa rin naman. Makakahanap ng damo na pwedeng paghilan. Pero mukhang re-recall na nga lang din doon yung Hilda. Yung turtle naman ang mapagdidiskitahan ng side ng Minerva. Burst down ata ito para kay Zia. Yung turtle natin ay dahan-dahan na bumababa yung buhay. 6 doon. Still visioning them out pero hindi na pagko-contest ang side ng Strata FE. Meanwhile, doon sa may top lane naman na Rose Meow, kamuntikan niya ma-pick off itong si Zuri Ichigyu. At tuluyan na nga lang din na siyang mawawala doon. Siya Cairo doon, makakuha ng kill. And now, tutuloy ng Minerva Empress yung Golden Hour. Exilaxi will be the target. Pero hindi naman nila ipofokusan itong Hilda na to. Pero si I Love Prince naman ang mapupusan ng damage. Cairo doon. Kamuntikan lang mamatay pero makakatakas pa rin. An amazing fight, no? They got a turret, tapos wala pa rin namatay dito sa side ng Minerva Empress. Strata FE eating up a lot of engagements kung saan hindi sila manalo-nalo Ajax sa 3K gold lead ngayon. Ang pinangahawakan na ang Minerva Empress. Mid lane, makapag-jump in, pero kasi yung Marcel na to, sobrang shifty sa movements, Ajax. Hindi agad mapipitas. Itong Marcel kasi, yan yung nagka-travel vlog eh. Travel vlog! Mga motovlog, no? Dire-diretso lang. Banking. Lagi naka-on yung camera. Tapos kapag pipitikan ka bigla. Mahirap. Mahirap yun, Ajax. I-upload ka sa Facebook. Ay, nako. I mean, it's nice to see na Marcel natin being picked up, no? But this time, let's see. They're looking at the next objective which spawns in the next 30 seconds. Sobrang active. May ibit pa si Azilexi dito sa may mid lane. Pero RWM and Golden Hour sa backline. I Love Prince ang magiging target. Pero tuloy pa rin yung pagbagsak ng mga stars doon sa kanyang real-world manipulation. And maganda pala yung ginamit nilang hero na to laban sa isang Marcel na i-utilize nila yung skill na itong Eve, kahit na tinamaan siya ng ultimate na isang Marcel, pero parang wala din naman nakuha doon na panalo ang side ng Strata FE. As now,
the side of Minerva Empress still trying to zone out that turtle habang itong Sora natin ay humaharap sa gitna ng apat na miyembro. Zia will be able to get that turtle. Now Exilaxi pinapalipad naman ng mga lanterns dito. Mapapatumba siya pero 1-for-1 exchange. Azazel will fall down. Zia as well. Naku, napalalim ata yung kabayo. Ay, rather, si Zia pala yung nakakuha ng kill. Lumalim doon yung kabayo, nakakuha ng kill. 6 now, falling down. At di-disengage ang side ng Strata FE. Ang ganda rin ng focusing of targets dito, Ajax and Minerva Empress. Alam nila na wala pang damage output na pwedeng ilabas dito si Zuri Ichigo. So kahit na hindi nila pitasin yan, they're just gonna be going for the last 4 players dito ng ating Strata FE. And that's what happened. Zuri Ichigo, yes, nakapitas ng isa, pero that's only one. Nung free hit na siya dun sa may Leomord, wala siyang damage to a point na hindi man lang niya mabawasan yung HP pool. This time sa bottom lane, another engagement might happen. They're looking towards another turret. Pero hindi na yan nahanaan ng Strata FE pa. But with the help of this Marcel, look at the vision game, Ajax. Talagang na-force back towards the base of Strata FE ang mga players natin. Grabe yung vision netong si Marcel eh. Katulong kasi niya si Clemar sa pag-vision out. Kapag nakalapag yung kanyang camera ay meron niyang additional na vision. At hindi lang basta vision. Napi-freeze niya rin yung mga kalaban niya doon. At ngayon, si Shakairo ay papasok na naman sa loob ng posisyon ng Strata FE. Gagamitin naman ni Feby yung kanyang quad shadow as well as a shadow kill para makatakas sa sitwasyon. Tinamaan lahat ng minions doon. Shakairo mapapatumba. Na delikado siya doon sa ginawa niyang pagpasok at ngayon babawi na ang side ng Strata FE pero sa kabilang banda that's gonna be Zia doing a little bit of push doon sa may second tier turret pero hindi naman mapapatumba dahil nandun si Feby para sumagot. Naku po Ajax, 4 ang kailangan para lang mapitas ang isang hero dito ng Minerva Empress. Si siya sobrang tagal ng pag-buy time niya doon to a point na ang dami ng nakuhang farm dito ng isang Zia. This time, Ajax, 1 second and the Lord spawns in the top lane. All eyes dito sa Golden Hour na ilalapag ng isang Marcel. Pero 6 is also a force to be reckoned with. Kailangan niyang humarap para makalapit dito ang Strata FE. Kaso nga lang na-force doon yung kanyang Purify at kailangan niya mag-ingat sa mga crowd control na pwedeng ilapag ng Minerva Empress. Mukhang walang balak mag-contest ang side ng Strata FE dahil yung kanilang jungler ay nandoon sa may bandang ibaba para mag-clear ng minion waves and ultimately taking in that first tier turret as a trade. Now, Strata FE has to defend. This is very, very peculiar setting. Strata FE struggling in the mid-game. They cannot even pick off Azazel. Talagang free roaming lang talaga dito ang isang Marcel. And they cannot do anything. Nahila pa nga pabalik at mukhang mamamatay si Six. Frozen moment. 6 doon. Masyadong napalalim. Napababad sa gitna ng 5 miyembro at wala ng frontliner ang side ng Strata FE. They still have Exilaxi pero I doubt na magiging sapat yung kanyang sustainability para bumabad once again sa mga ganitong klaseng teamfights. Sobrang sakto lang din, nakataka siya doon. And look at that. Look at what Feby is doing. Alam niya nga may Lord na doon sa malapit sa kanilang base. May mga holy defense pa rin naman. Kaya naman itong si Feby, nagnanakaw na lang ng purple buff. Hindi naman niya tinuloy into a lane cut. Kailangan na muna niyang umuwi. Ito kasi problema Ajax eh. Parang nakikita na natin dito yung problems ng Strata FE sa draft nila. It's very item dependent to a point na hanggat hindi nakakapag-farm dito si Feby, si Zuri Ichigo, wala silang palag sa buong puwersa na ibibigay ng Minerva Empress. So, these like big engagements na haharapan nila, mag-iibang landas na lang dito si Feby, magfa-farm na lang siya towards the jungle side dito ng Minerva Empress. And with that said, yes, they claimed the Lord here after killing off sa bottom lane. Pero still, the map control, Minerva Empress, sila pa din ang mananaig. Oo, at ngayon ay naghahanap pa rin ang Strata FE ng posibleng maging kapalitan na doon sa mga nawala sa kanila. Pero si Feby, hindi na nga lang din makakatakas pa sa sitwasyon na kanyang kinaharap. Gusto niya lang sana mag-clear ng mga minion waves pero hindi na siya hayaan pa. Ngayon, na real world manipulation gagamitin. Rose Meow na freeze doon, nagamit yung ultimate and that is a defensive strategy for the side of Minerva Empress para hindi siya ma-burst down agad. Now, Zia, pumasok, nandun yung Phantom Steed. Medyo nakakaramdam ng damage itong si Six at saka si Exilaxi. Di-disengage naman ng Minerva Empress. I mean, they can still defend Ajax. Yun pa rin naman ang strategy dito ngayon ng Strata FE. But
up until what point ba kaya nilang dumepensa ng best base? Yes, may pang-clear out sila with the help of Isle of Prince, pati na si Zuri Ichigo. Pero once na matanggal yung dalawang heroes na yun, Ajax, I feel like this is an endable game for Minerva Empress kasi wala nang mag-clear ng mga minion waves. Kailangan lang mag-ingat ni Zuri Ichigo dito sa laban na to. Nakuha niya na yung kanyang Holy Trinity na items and for sure mas magiging present na siya sa mga team fight. Mas mararamdaman na yung kanyang aura. Pero look at that, Azazel, alam din kasi niya na itong si Zuri Ichigo yung kailangan targetin ng team ng Minerva Empress and the presence as well of the Roamer tsaka netong si Shakhairo once na alam ng Strata FE na may ultimate itong Sora ay hindi sila basta-basta lumalapit kaya naman libreng Lord na naman para sa side ng Minerva. Another freebie no para sa side ng Minerva Empress, waiting for it to spawn and instantly dito agad sa mid lane ang trajectory ng isang Lord. 13 minutes into the game, low kill score, pero yung 7k gold lead ng Minerva Empress ngayon, ito yung nadadama ng Strata FE. Nararamdaman ko na. We talked about a game na mag-a-adjust biglang Minerva Empress na nakapagbanat na at ito na yon. Ito na yung produkto ng isang game 1 defeat for Minerva Empress. Download game lang daw. Pero yung Lord susugod at half HP agad yung inhibitor turret. Kinaldagan na doon yung Lord, yung base turret. Yung Lord ay mababurst down lang din naman ng mabilisan na may mga minions pa doon sa may bottom lane na Rose Meow. Bursting this turret down as well. Nandoon yung Shifting Sky Storm form ginamit para nakakuha ng kill si I Love Prince. And maliligtas pa nga nila yung turret doon sa may bottom lane na sobrang sakto ng Frozen Hour mula kay Azazel. Kaya naman hindi nabasag agad itong torre na to pero may mga minions doon napapalapit sa base ng Strata FE. Tatlong miyembro mula sa parehong kupunan ang mabubura. Zori Ichigo 6 and Xylaxy will fall down. Ganon din naman siya Cairo, Tuyu, and Azazel. I mean, they defend the base pero it's all up to 3 players na mamamatay lang din. It's a 2v2 at that end of that fight. Ajax, nadadama na natin dito yung Holy Trinity build ng isang Hanabi once na hindi to ma-golden or at least ma-shutdown ng isang Zien as well as Shachiro. Hindi talaga siya magpapa-out damage up against his kay Rose Meow. Talagang siya rin mismo magpapadama ng mga nakakapunit na damage. Pero Ajax, still, these two inhibitor turrets sa side ng ating Strata FE, they are just one hit away mula dito kay Rosemont from getting picked off. At syempre, dahil doon, kailangan mag-hold down ng Strata FE sa mismong base nila. Oo, at kung napansin din natin doon sa items, no, si Shakhairo as well as Azazel is already on their way in building that Chastise Pauldron para mapababa din somehow yung capacity netong si Zuri Ichigo na makapag-free hit. Nandoon yung Golden Hour, ilalapag na naman. Isang miyembro lang yung nahagip, Zuri Ichigo. Sumama pa sa picture, humabol pa doon pero wala din naman gagawing aksyon ang side ng Minerva Empress. Kaso nga lang, si Six ang bilis niyang ma-burst down. Naku po, mahirap na to. Hindi natin maramdaman yung tigas ng isang 6. Sobrang dami ng pwedeng gawin pero this time Strata is basically in their last breath, Ajax. Pero may chance pa naman. Lord is spawning in the bottom lane. Can they defend once again? Parang hindi na nila pwede to i-contest. It's another free Lord possibly. Kasi kapag pinilit nila itong Lord na to ay posible pa silang madelikado pero ngayon Azazel medyo nainip doon sa pagkakataon na yun kaya naman nakulong siya sa loob ng real world manipulation. Pero ang ganda nung ginawa niya doon, na bait out niya yung real world manipulation as well as the ultimate nitong si Xylaxy. A lot of resources has been burned doon from the side of Minerva Empress as well as Strata FE pero nandun na nga lang din yung Frozen Hour mula kay Azazel. Walang tinamaan. Zia will be able to get that Lord. Now Xylaxy in danger. Febby will take down one. Sora mawawala sa laban. Ngayon, Zia makakuha na naman ng kill. Xylaxy ang mamamataan na Febby will be gone as well. Azazel, first down. Zuri Ichigo, yung main damage dealer ng Strata FE is now down. This might be it for the side of Minerva Empress. Now they're just cleaning up the house. Six will fall down. I Love Prince, the only member left. Lord marching in the middle lane. And we are just waiting for the inevitable to come.
Lord nandoon na para basagin yung base. And ladies and gentlemen, we have another game number 3. Now, Minerva Empress proving that they are still a powerhouse nonetheless. Oh my Game number 3 ang ipapakita nila, and what an adjustment from the mistakes made nung ating game number 1. Hindi nakahinga doon yung Strata FE, Jax. Parang hindi na pinatikim yung late game na pwedeng ibigay ng isang Hanabi. Oo, yung Carmilla ay napatunayan natin na sobrang laking factor sa pagkapanalo ng Strata FE during game number 1. And ang dami din kasing napigilan ng Minerva Empress na mga heroes mula sa kalaban nila na nahirapan ang Strata FE na mag-adjust accordingly doon sa naging draft natin. Ultimately, we have seen the prowess as well of the combined power ng mga crowd controls ng Sora. Absolutely. Using that torrent form ng Shifting Skies, yung Golden Hour, tsaka yung Frozen Moment. Dagdag mo pa dyan yung mayat-mayang pagpapalipad sa'yo ng Zushin. Ang sakit sa ulo eh. Hindi sapat yung isang Purify para mawala yung mga effects na yun. To point na hindi rin sapat yung passive ng isang Hanabi kasi ang dami mo kailangan i-consider na parang titigil, lalapit ba ako? Wait lang, baka mapagamit ako ng Purify na maaga kasi yung Golden Hour pa lang, grabing zoning yon. Ajax, 16-9 ang ating kill score. No, yeah, I was about to say it's just the same thing. Pero this time, iba ang nananalo sa ating game. It's Minerva Empress now putting a nail in the coffin. Sabi nila, ito na, nakahanda ng kabaong pero papasok nga bang Strata FE? We still have a game number 3. But let's look at it a little bit, no? For the side of Minerva Empress, Tuyu talaga, pati itong si Azazel, yung nag-cater towards these heavy hitters just like Rose Meow and Zia and as well as si Jairo para gumawa ng mga big plays na hindi man lang makalapit at mapuntriya itong sila 6 and as well as sila Zuri Ichigyo. Oo, kitang-kita naman natin sa ating post-game scoreboard na nakapag-rack up ng items itong si Feby, si Zuri Ichigyo as well as I Love Prince, pero yung kanilang sustainability mula kay 6 ay hindi na nga lang din naging enough para ma-absorb lahat ng damage ng kanilang kalaban. And from the side of Minerva Empress, mas nanaig itong kanilang gold laner, which is also our MVP for game number 2. Rose Meow scoring 5-0-6 in this game, showing that this Obsidia can dish out a lot of damage. Kahit na pa-chepi-chepi yan yung mga bone shards netong Obsidia, makati din yan kapag naipon. Yeah, kapag nagsama-sama ni mga pantusok dito ni Rose Meow, nako po, isang kalmot na hanggang mula ulo hanggang paa yung mararamdaman mo. Nako po, Rose Meow, sabi niya dito, it's time to shut the hell up, Strata FE. It's time for us to be the ones na kami naman ang gagalaw sa laban at kayo naman ang tatanggap ng mga damage output na kakaiba. Pero look at that, no? 5-0-6. Talk about untouchable. Mga setup ni Shakairo gamit yung torrent form. And with that ay napanalo ng side ng Minerva Empress yung laban. Again, emphasizing on the layering of skills na pinakita ng side ng Minerva, utilizing all of their crowd controls. And with that ay talagang nahirapan ang side ng Strata FE during that game. Yes, we have seen a little bit of fight from the side of Strata FE, but we just cannot prevent the inevitable for Minerva Empress. And once again, right after that team fight, ay nakakita tayo ng isang napakagandang sequence mula sa side ng Minerva Empress, clearing everything away para mag-fave ng way para dito sa Lord na to and ultimately getting game number 2. Again, we're going into game number 3 in just a little bit, pero of course that is not gonna be prosperous or hindi man yan maging substantial kung wala ang ating mga maraming pasasalamatan. It's all thanks to Converge and with their game changer plan. Maraming salamat po kasi with the game changer plan, you can get less lag, less jitters, and of course, you can scan and answer and unlock your game changer loot drop by scanning the QR code. At hindi lang naman dyan nagtatapos kasi we are also in partnership with Moonton and supported by cceplay.com. Register at cceplay.com to get access to exclusive quests and unlock big prizes. Register now at cceplay.com. Tayo po ay mananatili muna sa onting short break at dahil dyan, after nun, babalik naman tayo sa ating game number 3 between Strata FE and as well as Minerva Empress. Magbabalik po ang Hiraya Cup by PCC.
Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X.
Welcome back to the Hiraya Cup, brought to you by PCC or the Philippine Collegiate Championship. Tayo po ay nagbabalik para sa nag-iisang labanan ng Strata FE and as well as ng Minerva Empress. Tayo po ay dadayo sa game number 3. At dahil dyan, Ajax, sulit na sulit ang araw natin sa peak MLBB ng Women in Esports. Ajax, ang ganda ng pinakita ng dalawang teams na to. Parang kada game natin may sagutan eh. Oo, it has already been 2 games or 2 series na umabot ng game number 3. Actually, kahapon nagkaroon din kami ng isang game number 3. Pero parang ngayon, binabawi ng pagkakataon. Sabi, ay, masyadong maaga natapos yung kahapon. Painitin natin lalo yung mga laban. Tsaka finals day, why not punuin na natin yan ng puro MLBB dito sa Hiraya Cup. Pero Ajax, ay naku po, kung sinabi mo kanina na Minerva Empress, parang warm-up lang naman nila yung game number 1 after a very long break. Itong up against Strata FE. Can Strata make up a strategy that can easily answer the impressive offense dito ng Minerva Empress from the early to the late game? Kasi parang nahirapan talaga sila doon pagdating sa game number 2. I think the problem during game number 2 was na-block out lahat ng mga comfort picks ng side ng Strata FE. And it was not all blocked out. Meron pa rin naman silang mga heroes na pwedeng gamitin during that turn. And now they have to put that more into mind as we head on over to our game number 3. Meanwhile, inside of the game, Strata FE nahirapan lang talaga silang i-execute yung plano doon gamit yung kanilang lineup na napunta sa kanila. Yeah, very much so. No? Ngayon, Ajax, malalaman na natin ang mga tanong sa ating mga isipan, lalo na't dadayo na tayo sa ating draft for game number 3. This time though, medyo magulo na ang pwede nating makita dito kasi we have respects bans from game number 1 and game number 2 connecting towards game number 3 with the help of their usual bans, no. Feeling ko dito, Ajax, magkakalabasan na ng mga surprises. Kasi syempre, it's time na ilabas na yung mga lason at i-secure na ang last spot dito sa ating Hiraya Cup Finals. Ayan yung mga gusto ko mga surprises. Ako din. Pero wag lang surprise quiz. Ayoko din, no? Ayoko surprise test, ayoko ng mga surprise recitations. Gusto ko surprise heroes kasi yun yung doon tayo nagkakalawan kung sino nga ba yung malakas. Yung mga surprise celebrations. Ayun din, no? Yung mga happy birthday, di ba? Ito mamaya, sisigawan ko to para ma-surprise. Yung kasama natin dito, medyo knockout na. Knocked out na. Pero dito sa dalawang teams na to, wala pang na-knockout. Pero after this series, no, ay for sure meron ng isang man-knockout and one will be ascending towards their dream. Again, all is at stake here in this game number 3 and hindi ako magugulat bipolar kung aabot tayo ng mga 28 minutes. Yan yung pinakatawad ko, 28 minutes. Huwag mo na paabot ng 30. Ay, ako, ready ako sa 30 minutes. Ajax, nakapagkalma na ako, nakakain na ako kanina. Alam mo yun, lahat na rejuvenated na ako dito, Ajax. Basically, parang na-revitalize na ako dito. Kung nandito naman yung Hylos sa studio natin Pero, Strata FE, let's look at the bands, no? Grok, Marcel, Minerva Empress will still ban out and focus the gold laners, no? Parang ito rin kasi yung naging problem, how do you say this ba? Naging item-centric to a point na dahil hindi nakapag-farm dito yung Strata FE kanina, hindi talaga natin nakita yung peak output of damage na pwede nang ibuga kasi talagang in-invade, hinirapan, at hindi pinahinga na Minerva Empress. And with the concentration towards the gold lane, mauubos na naman dito ng mga hero picks. Pero again, Carry, Eason Shin, Moscow banned out together with the Carmelia, Strata FE. Ano nga bang pwede nang ilabas for their first pick? Again, hindi pa rin natin pwedeng i-rule out na pwedeng mag-pick dito ang Strata FE na isang Freya as their first pick. Meanwhile, Minerva, maganda yung pagkakaban na nila doon sa isang Carmela tsaka yung Carry. Pero yung Eason Shin, parang this is a wasted ban for the side of Minerva. Knowing Strata FE doesn't usually use this hero, pero kung sakali man na yun lang matira ay pwede. Now that's gonna be the Zushin first pick for Strata FE. The power of this blue one na pick ay napunta sa side ng Strata FE here in this third game. Now, Minerva Empress, I'm pretty sure na hindi nila hayaan na makalaya itong Zushin na to nang walang trade. It's gonna be the Sora plus the Khalid.
Ganda ng dalawang picks na Sand and dito, no? Skies combination. Parang from down low and up above yun talagang ibibigay dito ng Minerva. You just have to pick your poison kung ikaw yung Strata FE. But ang ganda agad dito, Ajax. Ako po, once na mag-level 3 yung dalawang heroes na to and we see a turtle fight, nako po, this Zushin might have a very, very hard game. Parang mag-force out siya na mag-glowing wand muna. Wala munang mga Sky Piercer kasi nakikita natin yun sa MPL, pino-force out agad yung Sky Piercer for some of these heroes eh. But nonetheless, 2 picks dito sa Strata FE. Nathan, isa-secure na para hindi sila maban out. And a possibility na jungler na rin ang pwede lang kunin dito. Yun na nga, Harley will be picked out. So, burst damage and again, magic-centric na naman yung dalawang team, yung team natin dito sa Strata FE. This a very early game kind of composition for the side of Strata FE sa Harley tsaka yung Zushin. Nathan, more leaning towards the late game pero again, tama ka nga bipolar. Magic damage-centric lineup once again being utilized by Strata FE. This works kahapon kasi sobrang nakakagulat talaga na gumagana ito and hindi nakahanap agad ng solusyon yung mga nakalaban ng Strata FE. Pero Minerva Empress, I'm pretty sure that they are very well aware of this kind of strategy that Strata FE is doing. Guinevere napakawalan din sa kamay ng Minerva kaya naman hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. They already picked that up. Ano pa bang mga open dito? At ang kailangan ng side ng parehong team. I mean, you have the XP laner still open sa side ng Strata FE. Uranus still in play. They both love those heroes. Alice still there. Kung if a full magic build nga dito ng ating Strata FE yung lineup nila, you have still the Kari is banned out already. Granger open pa rin naman na pwedeng piliin dito. Irithel as well for Minerva Empress. For mid lane naman, Eve open pa din. Zetyan is still there pero medyo mahirap na eh. Pero sila na lang daw magbaban out nun since ayaw nila makuha yung full potential dito ng Strata FE. Binan out yung Alice pero isa sa mga nakikita ko for Strata FE is the Uranus. Wala man yung Uranus yung mga setup. Tulad ng isang Alice pero still same pa rin yung sustainability na naipo-provide ng hero na yon. Ang kailangan lang i-take in consideration ni Six ay wag siyang magpapa-early game sa kalaban. Feeling ko though, if you Strata FE, dami rin kasing lahat to tatalon Ajax eh. Parang manenegate lang yung pagpronta dito ng Uranus if Six doesn't really play well dito sa game number 3. Yes, she is a formidable player pero up against these 3 heroes na sobrang shifty, parang mahirap na lang yun. Eve will be bad out for Strata FE this time. Naku po, Ajax, feeling ko hulihin mo na yan. Okay! Speaking of huli, na nga. Kimmy and looking at the 4 heroes ng Minerva Empress, lahat crowd control na naman. And parang ang icing on the top of the cake ng Minerva Empress ngayon ay isang crowd control na gold laner. Pero what if gold lane Sora tas kuha sila ng something XP? Lapu-lapu. Oo, yung mga pang-clean up, yung mga pang-abot ng backline. Or parang feeling ko XP nga na na hero yung dapat nilang i-last pick dito. Since meron na rin naman silang marksman in the mid lane in the form of this Kimmy, Strata FE, Hylos. Okay. It works. It works. Oo, yung solo pick-off na tank ang kanilang kukunin. Pero meron din naman silang setup mula sa final slash ng isang Arlot. I mean, it works out, no? You have the final slash and as well as the glorious pathway na pwedeng talaga pang disjoint ng buong puwersa dito ng Minerva Empress. But it all lies dito sa last pick nila. An XP laner will be prosperous. Even a gold lane pa rin naman eh. Actually, I'm leaning towards the Leslie here. Para lang may instant burst pagdating dun sa combination of spells. Pero yung continuous damage, yun din kasi yung pang kailangan nila. Yes, there's the Kimmy, pero madali lang din kasi mapitas ng Kimmy if you have these types of heroes for Strata FE. Medyo pero marami naman pwedeng pagpilian dito Minerva Empress. We're not gonna lie. Pero Obsidian na lang ulit. Parang natuwa si Rose Meow sa kanyang Obsidian performance. Gumagana daw eh. Oo, earlier sa ating game number 2. Kaya naman ngayon,
Rose Meow will be picking up the same hero for game number 3. Strata FE now having the prior knowledge na itong Obsidian na to ay Makati. Kailangan nilang pag-ingatan na huwag mag-scale up ng mabilis itong hero na to from the side of Minerva Empress. Pero Strata FE, more on scaling din kasi yung kanilang lineup dito. Again, Nathan tsaka yung Harley, kailangan niya ng maraming items agad. Yeah. Yun na nga para Strata FE. Again, they're leaning towards the magic type of lineup. Yes, pero nagiging item dependent din ulit sila. But you do have these like ultimates na can really pick off these heroes na very squishy Yung Khalid lang naman dito, pati Sora, yung medyo may way of very much sustaining the damage. But again, double marksman, nako po Ajax, mahirapan dito yung high loss. Pero let's see kung ano nga bang magiging solusyon at magiging sitwasyon dito sa ating game number 3. Everybody, put your hands up! It's time for a decider matchup kung sino nga ba ang haharap sa Wings dito sa final day. It's Strata FE versus Minerva Empress. Last slot patungo sa Athena Cup din ang pinaglalabanan na itong dalawang to. And now, Minerva Empress showing that early game presence. I Love Prince, medyo delikado. Pero nakababad pa rin yung lantern na doon. Nakatanggap ng maraming damage itong si I Love Prince. Azazel ay nakakuha din ng passive. Binantayan ni Exilaxi yung pag-recall doon ni I Love Prince. Sabi niya, ay, feeling ko takatalon to eh. I mean, it's a Khalid. Matigas yung mukha niyan. Ajax talagang kaya niyang itakapital, especially with the second skill, no? Tsaka may way naman para makapitas dito si Tuyo. So, kailangan din talaga i-assistahan. Pero, going back to my point kanina, Ajax parang since double marksman setup dito yung Minerva Empress, kailangan mag-ingat dito ni Exilaxi kung kailangan gusto niyang humarap kasi there's so much damage na she needs to eat up bago man lang makalapit at makapag-stun up with the first kill. Oo, I do agree with that statement, no? And later, sa late game natin, dalawa din yung kailangang mataan na dito ng side ng Strata FE. That's gonna be Rose Meow sa Obsidia as well as Tuyu's Kimmy. And isa lang din kasi yung nag-i-scale ng marksman from the side of Strata FE. So parang 2-4-1 agad yung magiging laban natin later on. Dalawa yung sakit sa ulo dito mula sa Minerva Empress once we reach late game. And alam natin, Bipolar, na ang Strata FE, ang win condition nila dito ay paabutin ng late game. Pero how would they win from that if Minerva Empress has the clear edge? Tingnan mo naman Ajax, dalawa ang attraction post connecting to Revital used, pero these are just mere engagements. Ajax, ang focus pa rin ng ating down teams is the turtle, pero Azazel! Tinamaan doon ng Deadly Magic and Azazel will be the first one to fall down. Nandun na nga lang din, si Six papasok, gagamitin yung mga Vengeance Strikes to you will be next. At ngayon ay makukuha ng Minerva Empress yung ating unang pagong. Pero at what cost? 3 buhay mula sa kanilang kupunan. Dinig ko na Ajax, yung comms dito ng Strata FE, sabi nila, okay lang yan. 3 yung napatayo, na-activate agad natin dito. Si Six, si Exilexi, parte na rin dito si I Love Prince, no? Even Febby, just because from the 3-kill advantage dito sa may turtle side natin sa top lane. So, narinig ko pre, sabi ng side ng Strata FE, tao tayo. Ito, kailangan 3 beses yun. Diba? Azazel, Khalid, ganun na lang. Mabilisan lang, no? Pero with that said, still, may turtle na pangawakan dito Minerva Empress, pero kasi hindi na ganun kalakas yung impact nito, especially in the early game. May shield ka nga galing doon sa turtle, pero hindi mo naman magamit kasi kulang ka sa items. Yung mga first tier items natin dito ay hindi sapat para sa side ng Minerva, and having a huge XP gap mula doon sa 3 miyembro na namatay, Minerva Empress wouldn't choose to go for the team fights. Pero ngayon, merong paggamit ng Crimson Beacon na doon si I Love Prince para lang makapag-disengage. Yes, a very slow setting. Feeling ko Ajax, these two teams will be very, very patient sa ating early game. Azazel now making way towards the bottom side. Zuri and Shigeo na paggamit ng ultimate.
Flicker as well. Again, disengagements lang ulit. Ayaw muna nila mag-invest ng very much big kills. Pero sa top lane, mukhang dalawa atang mapipitas. Yun na yung surprise na hinahanap natin na bipolar. Ginulat si Pebi. Merong ulap na sumalubong sa kanya. Tsaka yung talon na mula dito kay Zia. Ngayon na 6 final smash onto 2. Pero hindi sapat yung kanyang kunat para i-absorb yung damage netong dalawa. Nako po, purple na cumulonimbus pala yung haharap dito sa isang 6. Ajax na nandidilim na yung paningin dito sa may top lane. Pero that's only 1 kill. This time though, with the turtle spawning at malayo pa si 6, pwede simulan to ng Minerva Empress pero hindi hahayaan yan ni Exilexi dito sa may top lane. Parang papatagalin niya muna to. Kailangan umabot ni 6 sa laban. What is with this gold department? Sabay umaangat yung gold ng magkabilang kupunan. 12.7, 12.6 here on the gold. Pero mukhang tatanggalin na nga lang din nila yung equilibrium na na nga lang din. Yung Raging Sandstorm, babagsakan yung backline na Glorious Pathway nilatag para lang makatakas. Itong si Exilaxi, tigidig. At ganoon, na nga lang din naman yung mga ulap mula kay Shakairo. Pero hindi na siya makakatakas pa ngayon. Oh no. Lamang ang side ng Strata FE in terms of the numbers and they are the ones taking the aggro. Another jump in! Jump in mula kay Zia at successful sa pagnakaw ng pagong. Oh my goodness, Ajax! Buhay pa rin yung tatlo na very low dito sa ating players mula sa Minerva Empress and they even got the turtle once again. In terms of objectives na nakuha nila, pero yung angas ngayon nasa side ng Strata FE, it all ends up kapag sumama na talaga yung full force ng mga gold laners natin sa mga laban na ito. Pero with the gold laners being the focus now, tingnan mo naman yung rotations, heavy investments dito sa bottom lane. Grabe naman yung ginagawa dito ng Strata FE. Right after getting that win sa mga teamfights ay kino-convert nila ito into macro advantages, clearing up the lanes, clearing up the jungle camps as well. At ultimately, ayan, nakakuha sila ng kalamangan. Pero look at that, Minerva already having the clear lead sa loob ng ating gold department. Raging Sandstorm, gagamitin naman. Zia nandoon, gagamitin yung kanyang special migration as well as a Violet Requiem. Exilaxi will fall down. As Hazel, umiikot-ikot lang. Hinahalo-halo, parang scramble. Oh, yun na nga. Inikot-ikot at tinaas pa yung kamay nila, Ajax. It looks like Minerva Empress is finally tasting the blood of victory. At ngayon, look at this. Alam nilang pwede pa nila sugurin yung top lane. Mahuhuli nga ba? Good engagements pero may ipit Zia. Commits the jump. Tinalunan. Azazel doon. Papasok na nga lang din. Umikot-ikot na naman. Kaso nga lang, hindi na mapipishball ni 6 yung 4 na miyembro ng Minerva Empress. Sobrang dami. Grabe yung ginagawang dive ng Minerva Empress doon sa may top lane. Lagi si 6 ang namamataan. And nabanggit ko kanina, Bipolar, ang problema dito ng Strata FE, huwag ma-earlyhan si 6. Yeah, yun na nga eh. Parang nasolusyon na agad nila. They know the game plan, Ajax. At dahil nakita nila yung timer, 30 seconds, eh, why not punteriyahin natin dito si 6? Oo. Para di siya makalapit dito sa turtle. Ang bilis ng damage! The double marksman is in play, Ajax! Ayan na, maaga nang nag-snowball yung double marksman natin at parang wala na nga lang din magawa ang Glorious side Pathway ng Strata FE. Glorious Pathway once again will be used, pero defensively this time para lang makatakas. Azazel doon. Again, with the Desert Tornado, 6, mamamataan na naman pero yung Fly Swatter mula dito sa Arlot ay gagamitin para lang takutin itong tatlong miyembro ng Minerva Empress. This is scary, Ajax. Kasi nakikita na natin dito na lahat ng skills ng Strata FE are just being used as an escape mechanic. Defensively used na lang every time. They cannot get the engagements kahit na you have the Hylos, you have the Arlot, meron ka ding Zushin, palaging ginagamit na ng pang-out. Iba sa mid lane! Oh, naka-out pa nga with the use of the Purify! Ang ganda nung ginawa doon ni Zuri Ichigo. Nakapag-purify, nakapag-entropy out. At hindi na nga lang pala entropy yung ginawa niya doon. Parang outtropy para lang makatakas. Pero ngayon, this is deep into enemy territory. Minerva Empress nakasubsob doon sa purple pit ng Strata. Lalapagan ng Glorious Pathway. Zia, delikado. May sunog na nakakapit sa kanya. Azazel, unang mapapatumba. Shakairo will be the next target here. At mukhang ahabulin na. Nakauwi doon si Zia. At hindi pa tapos ang Strata FE sa kanilang pagabante. Torre naman ang kanilang magiging target. Kuyu, delikado yung kanyang buhay. Kinapitan ng Deadly Magic pero sabi ng Strata FE, sapat na tong panalo na to
first tier turret in the middle lane. Sila pa nga yung makakapanalo dun sa side na yun, no? I mean, that was just good engagements. Pick off Azazel, tas isunod mo si Shachairo kung saan these are the frontliners na kinakailangan ng Minerva Empress. Pero top lane, Rosemeow. Feby, Rosemeow together with Zia. Zia. Mapapatay nga ba? One more jump! Rosemeow claims up Feby. Bumalik pa siya doon sa kanyang sombrero para lang ma-burst down. Rosemeow and Zia, wombo combo there in the top lane. And now, Lord will be spawning in 3 seconds. Walang jungler ang side ng Strata FE, pero I think sakto lang din naman yung kanyang magiging pag-respawn doon sa Lord natin. Nakapwesto si Azazel tsaka si Tuyu. Mukhang burst down na ata to ng Strata FE. Naku po, Ajax, kailangan nila dito si I Love Prince. Feby very late. Alam nila ang timer dito. Minerva just Sora. keeps on going. The Sora coming from Shachairo, connecting onto 2. Torrent form gagamitin at dalawa yung kanyang mga hagep gamit yung Nimbus Cloud. At mukhang hindi na nga lang din makakahabol itong si Feby sa pag-retry ng Lord. Minerva Empress once again na claiming victory doon sa ating objective. Uy, kaya pa ata mapit 6. Could have gone in pero disiplina lang ulit. 5 players now connecting one another dito sa mid lane. Ayaw nila na magpapitas na kung saan-saan. The Lord spawning in the bottom lane as well. Ooh, again, eto na, Ajax. Kanina pinag-usapan natin, item dependent dito si Zuri Ichigyo and as well as dito si Feby and I Love Prince. At nadadama natin na kailangan pa rin ata ng farm. Pero this time, Azazel, po, parang si Daddy JP lang, no? Lumalapit lang nang walang katakot-takot. Oo. Kung meron tayo Daddy JP sa MPL, meron tayong Mami Azazel. Yes, Mami Aza. Oo, Mami Aza sa loob ng Hiraya Cup. And grabe naman kasi yung presence dito nung kanyang anong hero ba to? Khalid. Iniisip ko. Si Habibi Khalid. Si DJ Khalid. Pero nag-aantay lang kasi doon ako doon ng mga initiation eh. Ito na yung punto ng laban kung saan magiging 6-7 yung ating kill score. Pero mukhang di-disengage na muna ang side ng Minerva Empress. Mawawala doon yung Lord na kasabay nilang mag-push. At kailangan na muna mag-reset ng parehong kupunan. Yeah. Tahimik muna yung labanan. Outside threat, still 3 for both teams. Pero Strata FE low yung bottom lane threat nila. Looking at the items as well. Oracle pala ang Dreadnought Armor tapos not even a single damage item ang pwedeng ilabas dito ni 6. So, talagang pang setup lang siya up until like the long team fight. Siguro mapapanalo dito ng Strata FE. Saka lang natin may kita yung full potential nila. Pero Minerva Empress, look at them. Ajax has claws. May pang-crit na rin dito. And meron na rin. Actually, hindi siya Sky Piercer dito yung Obsidian. Rosemeow actually third item niya yun kanina. This time, very parang pantay na may defensive item, may damage output din. So, nakapag-adjust talaga dito Minerva Empress from a singular game defeat. At from that, nakikita natin yung knowledge, yung wisdom na itong si Rosemeow pagdating sa ating in-game mechanics na dapat hindi siya mag-focus more on those damage items. Huwag masyado maging greedy para meron din siyang survivability factor sa loob ng ating laban. And now, it is paying off very, very well para sa kanya. Exilaxi there, nagpapakita. Tuyu with the vision as well. Pero nakakatakot. May box na hinihintay itong Minerva na gawin. Pero hindi naman nila itutuloy. Exilaxi, nakaramdam din. Let's see. 10 seconds before Lord spawns sa top lane. Feby looking to get a singular target possibly, no? Pero malayo actually dito si Nathan. Medyo yung Zero Ichigo needs to pave her way towards possibly pushing a bottom lane threat or at least join the fight. Pero mukhang iba ang plano ngayon ng Strata FE. Claim 2 birds with 1 stone and it all starts in with this fight sa may top lane. Baka pag hat-in pa nga ba siya, hindi na. Nandun na nga lang din yung mga skill mula sa Minerva Empress. So bursting 6 down. Tuyu will be recalling para sagutin yung Nathan na nagpupush. At mukhang hindi na nga lang din papauwiin ng Strata FE. Itong Zoshin, 6 Exilaxi and I Love Prince will fall down together with the Lord na papupunta sa panig ng Minerva Empress. Para lang sa isang third Ajax. Not even an inhibitor threat. They claim a Lord and 3 kills. Ganon kasakit ang karma na binibigay ngayon ng Minerva Empress.
And Strata FE cannot do anything about it. Look at this. They cannot even farm their own jungle. At dahil doon, everything is just being claimed one by one. Oo, ginugutom na ng Minerva Empress ang side ng Strata FE. At hindi na nga lang din maka-FT itong side ng Strata. Kailangan muna nilang mag-TS doon sa loob ng kanilang base. Exilaxi visioning out once again. Pero parang mas nadedelikado pa siya na lumalabas siya doon sa kanilang base. May Lord na nagmamarcha there in top lane. At kakaldag na nga lang din, gagamitin yung entropy, mabilisang pag-burst down mula kay Zuri Ichigyu. And may mga minions pang paparating, pero I think this gonna be an easy clear na lang para sa side ng Strata FE. Yeah, they have a lot of ways to answer with these pushes naman, Ajax. So Minerva Empress, medyo kailangan pa magbanat ng buto ng sobrang-sobra para makapasok dito sa base at makatikim ng possible hits towards the last line of defense ng ating Strata FE. 6 to 10 score line. Baby! Wait lang, may hot out naman, so makakaalis pa rin naman. Nakakakaba yung ginagawa ni Feby doon na position. Ginamit niya yung Deadly Magic para kay Zia. Pero makunat na si Zia dito. Hindi na siya basta-basta ba nababurst down ng mga baraha dito ni Feby. Kung ikaw, Ajax, anong hilig mo sa baraha, Ajax? Gusto ko yung The Jax. The Jack. Ganun pala yun. Ganun pala tawag doon, Ajax. Dali mo. Parang iba yun, no? Parang iba ata yun. Kasi Can you explain? Explain, apat please, kasi na Jack yun. Isang heart, isang clubs, paano naging isang The Jacks? spade, tsaka isang diamond. Kasi kapag isa lang, Jack lang. Plural, Jacks. Hindi, sabi mo, okay, sige. The Jacks. The deck of Jacks kasi, di ba? Sa deck of cards, apat yun. Maraming Jacks. So, let's see, no, kung the players coming in from Minerva Empress can possibly whip out an ace upon their sleeves para mailabas ang panalo dito. Pero syempre, the cards are in the favor of Strata FE. Nasa kanila naman si Feby. And still, they just need to pick out Rose Piao. Still untouchable, by the way. And almost the same scoreline or KDA from game number 2. Oo. Parang isang beses lang ata siyang napitas doon. At ngayon, hindi pa siya nakukuha kahit isang beses ng Strata FE. Tingnan mo naman yung ginagawa ni Rose Miao. Nag-clear lang siya ng mga minion waves. Kalahati pa lang or yung stack ng kanyang passive dito. Pero ramdam na ng Strata FE yung kanyang damage. Ang dami nang lumalabas ng mga wisp doon sa kanyang basic attacks. And Zia once again will be able to get that Lord freely. Nathan once again na nandoon na sa may side lanes. Hindi na sila nagko-contest ng Lord. Naku po, Ajax. This is like deja vu. Last time kasi nakita natin Strata FE, sila yung nakakaranas nung parang may nagsisplit push. Pero ngayon sila naman yung gumagawa nun na very unsuccessful. Yes, onting nadadamage out yung inhibitor turret sa may bottom lane. Pero Ajax, hindi pa rin to sapat para mapaback off or at least makalabas yung players out from the other side dito ng Strata FE. Palaging aware ang Minerva Empress sa full capabilities nila towards all across the map. The Lord now has ran its way across the river and now leading its way dito sa may top lane. Grabe all naman. waves pushed, even the bottom lane, unting-unti pinupush ng ating mga minion waves. Can Minerva Empress finally claim an inhibitor turn? Ini-spam doon yung get out. Oh my God! Ang special migration. Nahuli yung isa pero buhay pa rin naman ang side ng Strata FE. Pumapalag pa yung Lord, kalahati yung buhay. Hinahabol, nandun yung Glorious Pathway. Ilalapag, Zia papasok na naman gamit yung special migration. Pero wala namang mamamataan, wala rin mamamatay. Pero may mga toreng tutumba. Mid at top doon mawawala. Isama mo na rin yung nasa bottom lane. Already clearing out all of the inhibitors here for the side of Strata FE. Isang Lord kapalit 3 turrets mo, Ajax. Parang hindi pa rin yun nasa pabor ng ating Strata FE. Minerva Empress again, they tasted the blood of victory dun sa unang engagement sa ating river, but this time they can clearly taste even more. Pati na rin yung Ambrosia kind of esque type of plays dito, natitikman na nila. Unti-unti na lang din. Nauubos ang will to live ng Strata FE, pero kaya pa naman. But a 10k gold lead almost in favor of Minerva Empress. This looks like a possibility of an impossible feat na pwedeng gawin ng Strata. Strata FE again, they must use this high ground as their leverage para makakuha ng
kalamangan against their opponents. And once they pull this one off successfully, I think Strata FE can possibly still win in this game. We have seen yung Lord push na ginawa ng Minerva Empress, walang napitas doon yung kanilang kupunan against Strata. And that is a good sign para sa kanila. Yeah, Now, they're just waiting for another Lord, and possibly, I think Strata FE can actually steal this one using Febi's Retribution. Yeah. Decently pa rin naman yung mga palag dito ng isang ni Feby, no, with his Harley. Sobrang mobile, can easily pick off the backlines, pero just like what you said, Lord can easily be taken away from the hands of Minerva Empress, lalo na kung iba na yung tinitignan nila. Pero I like the macro adjustment, no? Parang, sige, ipapaspon natin yung Lord, pero kailangan i-push muna natin lahat ng lanes. Para at least, there's a possibility of backdoor push kung talagang mag-full commit yung Strata FE dito sa Lord. Pero wala, hindi na nila sasalubungin yung Lord dito sa may Lord pit. This might be it, Bipolar. It might Lord be. will be taken home by Minerva Empress, and this is not just a Lord. This is an evolved Lord. Ito na yung si Big Brother. Yes. Andito na si G. Si G Oo, na yan. si G. Yung kanina small G lang ano pa yun? Hindi pa tayo umaabot ng Easter Sunday nun. This time, full force na to. Oo. Ito na yung yung nakapagpahinga na ng The Almighty na to. tatlong beses. Tatlong araw. At nagmamarcha na tong Lord na to sa gitna ng mapa natin, mid lane. Big waves coming in. Everyone's alive at ready. Strata FE is bracing themselves for impact as the Lord approaches their base. Exilaxi trying to pull this Lord onto the sidelines. I Love Prince doon, humaharap na nga lang. Titinamaan ng Traction Pulse at tatlong miyembro yung may higop doon ngayon. Raging Sandstorm! Glorious Pathway, ilalapag para na makatakas. Raging Sandstorm, nandun na nga lang din. At mukhang hindi na nga makatakas pa, makaalpas. Ang Strata FE, mawawala doon. Si I Love Prince, Azazel sa may bandang likuran. Zuri Ichigyu, buhay pa rin! Yung Lord, kalahati yung buhay. At ito na lang, yung pagkaasa ng Minerva Empress para makapapush at tatapusin na nga ng Minerva Empress yung laban na to. And they will be our second grand finalist here in the Hiraya Cup and will be securing their slot in the Athena League. Oh, the veterans and the full force of Minerva Empress ay magpapakita na naman dito, Ajax, ng kanilang galing sa ating Hiraya Cup, and hopefully a possibility of a game number 3 ulit. Diba? Why not, no? But the champions are still not yet concluded kasi kailangan mo ng labanan ang Winx PH. Ajax 2-1, that is just amazing to see na. Insane. Talagang napatahimik nila yung Strata FE na di makahinga daw eh. Ang hirap noon. Ajax, ganun, no? Baliktad. Ganun na lang. Sarili lang natin. Happy Ajax. birthday, Dol. Happy birthday, Dol. Mga Dol, nakita na nga natin, no, yung angas ng ating Minerva Empress. Pero Strata FE, good game, well played pa rin, man. Talagang pinahaban nila laban. Yes, they were always playing the late game, pero you can definitely say parang yun din yung isang weakness nila. Kapag nahanap yun ng other team na parang, sige, bilisan na lang natin laban with the help of these heroes na very mabilis yung activation. Hindi natin sila mapapabot sa late game na yun. Pero ngayon, matitignan natin ang ating late game status with the help of this statistics. 7-12 scoreline ang makikita natin. At makikita mo naman, Ajax, grabe! Untouchable na naman si Rose. Meow! Grabe. Talagang ang hirap din kasi hulihin ng isang Obsidia. And we can see how well, Minerva Empress performed in this game. A very clean execution from Rose Meow and Zia during that game. And kahit na naka-defensive item itong si Rose Meow, or si Zia rather, ay nakakuha siya ng maraming kills doon as well as the assist. Those spatial migrations were very in point para sa kanya. And with that, ay nakakuha sila ng magandang lead during that game. And tignan natin yung mga highlights dito ni Zia being the MVP of our game number 3. Very amazing gameplay from her in this sequence.
Let's take a look. Yeah, very much so. No, alam mo, this is why I can call her the MVP kasi every time, once she jumps in, hindi lang isa. Kahit walang mapitas, palaging dalawa yung huli niya and it just becomes a distraction. It becomes something na kailangan punahin, kailangan tignan ng buong players mula sa ating Strata FE. So, just the focus in itself, it makes it even impossible to a point na kailangan natin pansinin dito Zia kasi if hindi, he just keeps on going with the Wild Requiem. The damage out from the magic damage itself is just too insane. And commendable din dito yung rotations ng Ajax. Sobrang active after getting level 4, after getting those 2 buffs, orange and purple. Sige, diretso na natin yan. Maghanap tayo ng kill. Yun mismo yung game plan nila. And wala atang objective. At least siguro isa lang yung nabigay niya towards the side of Strata FE. Talagang pulidong-pulido mula sa farming, mula sa objective, even killing and setting up for her own team. Lahat ibibigay ni Zia yan. And point out ko lang din bipolar, no? During game number 2, na-deny itong Guinevere na to from Zia. Yeah. And parang doon nahirapan ng side ng Minerva Empress. Pero now that Zia was able to have this Guinevere in hand, ginulat tayong lahat with that very stellar performance from her. And ultimately, Minerva Empress once again rising from the lower bracket. Talagang dinaanan nila lahat ng binabato sa kanila from the upper bracket part. And Very now, much so. they will be facing up against Winx in the grand finals ng Hiraya Cup. Yun ang Ajax. I feel like we have a lot more action in store. This is a best of 5, I believe, pagdating sa ating Indeed. finals, no? So, a lot more action, a possibility of game number 5 sa Hiraya Cup. That is exciting to see. Pero Ajax mukhang a possibility of bracket or a break muna after. Tama nga ba, Derek? Ano nga ba yung susunod nating segment? But, of course, we will be live after a little bit of a short break. Tama nga ba? Kasi kailangan magre-live para talagang tutok yung aksyon sa ating grand finals. Again, my name is Bipolar together with Ajax. Magbabalik po ang Hiraya Cup brought to you by Philippine Collegiate Championship or the PCC. We'll be back. Relive muna kami.
Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang NU na at makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG double connection onto one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pupulit-pulitin. Godlike girl, palaki nervous. Boom, takedown. All four members. There goes another kill. Toxic on his head. And they cannot. Well, Annihilator's out. Ayun. Grabing hold yan coming from... Yung Bulldogs, naibalibang si Murid, mamamatay siyang super auto with the flicker. Pero nag-aamay pa rin yung Miguel na tinutukan na ng baril sa mukha.
Sinamis lang na nasanib na yun with the heart of the naman! Use the steam power dito na DX Army para iligtas! They have done it yet again. The Bulldogs in this same situation. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Campus Roadshow FEU. Muli, ngayon tayo nagbabalik sa Hiraya Cup by PCC. Ngayon, nasa Grand Finals na tayo at kami muna ang mga kasama yung shoutcasters. My name is Lana. Together with me is Ajax and Bipolar. Kamusta kayo guys after that very long series? You know what? Sobrang solid na mga games natin. No, kanina lang, nakasama ka natin nung best of 3 at umabot ng game na even itong kasama ko sa Ajax, grabe yung balikan. Palaging back and forth, you never knew. Pero yung determining factor talaga dun sa ating third series of the day is nakapag-adjust na basa. Tapos, alam mo yun, parang from the draft itself, nakita na natin na parang, wow, iba yung galawan ng
ng ating players mula sa Minerva Empress. And rightfully so, no? Ajax na umabot sila sa Grand Finals. Oo, yung dalawang teams natin ay talagang pumuso dito sa ating mga laban na hindi sila nagpatalo, hindi sila nilet down yung kanilang mga guards na kahit na best of 3 yung series natin ay talagang nilaban nila up until the very last moments of this game. In fact, umabot pa nga tayo sa mga very long and excruciating games kanina. Kasi yung first series natin, guys, bigyan ko lang namin kayo ng konting update sa mga nangyari for the day, sa mga hindi po nakaabot. From the first series kasi, napakabilis. 2-0 lang sila. Then yung mga following games na kasi, guys, puro game number 3, lahat ng serie natin dito. Ibig sabihin lang talaga nilalaban ng mga girlies natin itong Hiraya Cup. Lahat gustong manalo, pero syempre, again, isa lang ang magiging reyna ng Hiraya Cup. And right now, ano ba ang mga teams na papasok for Grand Finals? I mean, nonetheless, no, it's our Wings PH na talagang dinomina yung ating upper bracket finals. Tapos umabot tayo sa Minerva Empress. And let's take a look at our bracket here sa ating Hiraya Cup 2026. This is the full bracket na nangyari simula kahapon hanggang ang ngayon. Again, quick recap on what happened during the upper bracket part of our game. Minerva Empress versus Arcane Unicorns. Unfortunately, Arcane Unicorns lost during that game. That's why Minerva Empress went over to the second part of our bracket wherein Wings PH fought them and Minerva Empress suffered defeat 2-0. Wow. Ang naging suma ng serye na yon. And now, we are gonna see the same matchup here in our Grand Finals. Wings PH versus Minerva Empress. At ngayon, masusubukan natin, malalaman natin kung nakapag-adjust na nga ba ang Minerva Empress from what Wings PH did to them. Pero going forward, during our play-ins as well, Strata FE and the Wildcats Feline fought each other during that part. Wildcats Feline lumaban pa, pumalag pa ng isang beses. Pero Strata FE yung umabante from that part. Strata FE during the second round of our bracket, parang naramdaman na nila yung momentum during that game. And with that, nagtuloy-tuloy na yung kanilang panalo. Yeah, and actually, from the lower brackets, some Ajax mentioned naman, from Minerva Empress, mas marami yung tinahak nila dito. Kumbaga, mas marami silang games na nilaro for the day. So, again, ang nakalaban nila kanina is Team Deity, which nanalo sila, by the way. At nakatapat naman nila ang Strata FE, and nagkaroon ng game number 3. So, ang ganda ng first game nila, the next following games sila, sobrang haba. And right now, after all of those games, finally, nasa Grand Finals nila. And again, ang mga kalaban nila again is Wings PH. Magbabago kaya from 2-0 kasi this game will be a best of 5 series, so mas mahaba yung magiging serye ng laro nila for the day. Tingnan natin kasi for sure, given sa mga experience nila ngayon, for sure naman na laki na ng pagbabago nila. Kailangan din abangan ng Wings PH yan. Absolutely, no. Again, nakapagpahinga dito yung Wings PH, pero the inevitable will always happen. We always said this, and to reiterate, this is another possible, revenge play mula sa Minerva Empress. Yes, natalo sa 2-0, pero with what you pointed out, no, best of 5, ibang setting na to, ibang play game ng maasahan natin. And with the immediate adjustments coming from Minerva Empress, baka dito maging, parang dito mag-flourish, dito lumabas yung galing nila in a best of 5 setting. Oo, at balikan lang natin yung naging prediction nila na during our pre-game show. Minerva Empress, doon pumanig sila na. And buhay pa rin yung prediction nila na up until the very end of our tournament. Yeah, siya din. Kasi sa mga hindi nagtatanong, nag-predict ka rin. Pare, nag-predict ka. Oo nga, ang punto ko pare, yung prediction mo na doon. Yes. So, kasi... Dali mo. Di ba, kanina? Kasi di daw siya tinanong. Sabi ko kasi di ka kasama sa podcast. So, ang prediction niya po kanina ay Team Wings naman. And for now, nakapasok sila. Di ba? Ikaw, ang prediction mo yata? Ako, tama. Minerva Empress din ako. Oh.
Mukhang sided tayo sa Minerva Empress dito, no? Pero ikaw ba? Winks ako eh. Hanggang ngayon. Okay, siguro sige. Nasa iyo ang bibigyan ko Hawak ng mo ang beat, number. pare. Nasa akin yung beat pag wala, ibabato ko na lang sa inyo. Tapos mag-ilo ko, siyempre nadala ko doon sa labas. Pero syempre, marami tayong pasasalamatan dito. Lana, with the game changer plan. Yeah, scan and answer and unlock your game changer loot drop by Converge, the game changer. Also, the Hiraya Cup 2026 also brought to you in partnership with Moonsoon and supported by cceplay.com. Register at cceplay.com to get access to exclusive quests and unlock big prizes. Register now at cceplay.com. Ayan, grabe. And of course guys, no, yung hindi lang yung mga teams natin yung may chance dito manalo. You can also bring home. Akala ko tayo din. Ay, sayang, no, pwede naman na tayo sumali dyan, Lana. Sana. Sabi, hindi lang yung viewers pati casters. Wala bang ganun. Why not din naman, no? Alam mo, Lana, mukhang oras na para ipakita na natin dito ang ating dalawang teams. Yeah. Para sa unang team or yung mga maglalaban na teams for the day, walang iba kundi ang Minerva Empress versus Wings PH, ang inaabangan ng karamihan. Who would have thought na sila pala ang magtatapat sa Grand Finals? Yun ang Minerva Empress ang ating very, alam mo yun, batak na sa ating Hiraya Cup for the group stage. And now they have a chance to possibly claim that possible winning potential para ma-foresee na rin nila yung galing nila towards Athena Cup. Yeah. Oo, and with Minerva Empress already playing 2 games or 2 series, ay for sure, meron silang hawak na momentum dito. Again, this is the team of Minerva. You are seeing on your screens that they are looking locked and loaded here. Again, it's gonna be Shakairo, Azazel, Tuyu, Zia, and Rose Meow playing for the side of Minerva. One last push para sa kanila. Yeah, and sa mga susunod naman nating team, walang iba kung ang team Wings PH. Pakilala na natin ang ating mga girlies. Walang iba. Mamaya pa pala. Player camps muna pare. Kasi gusto natin makita at masilayan ang kanilang kagandahan. Oo, medyo bumababa na yung araw. Walang iba kundi sila Magic God, Thea, si Reigns, Nicole, at si Lorena. Ayan. I mean, looking at these two... at si Heaven. These 2 teams, no? Si Heaven, mukhang meron ding input mamaya. Pero siguro ang pwede nating abangan dito is the matchup between our junglers, no? Nakakaiba kasi ang pinapakita na dito. Si na to a point na Nicole talagang retry pa lang. Pulito. Kalkulado every time na magre-retry sa ating mga Nabibilib mga talaga objectives. ako pagka nakita ko ng mga babaeng jungle eh. No, nakakatuwa. Yeah, kasi ako, alam ko, syempre bilang caster and player, laki ng role ng jungler. Bukod sa Roma, actually lahat naman may role talaga. Yeah. Pero sasabi ko yung rotation kasi, and syempre yung mechanics, ang technicalities ng isang jungler. Alam mo yun, mahirap, hindi siya basta-basta nakakabisado ng kahit na sino. Diba? Yan yung iniiwasan na role ng karamihan kasi syempre again, sobrang dami yung requirements para ma-fulfill mo na maayos. And nakakabigal, ang gagaling ng mga junglers natin dito sa Hiraya Cup. So, excited ako makita sila soon sa Athena League kasi mas malalakas din yung mga players na mga katapat and teams na grabe ka pare, parang grabe yung team mo sa akin. Ayan na, hawak mo ang beat, the peep and the Iba ba yan? Yun. Grabe naman. Para daw ubi si Ajax sabi ni Sabi nun? May nag-comment ubi ba yun Hindi, iba. Ayan tuloy, binalik to kay Ma'am Chara. Ma'am Chara, ito, script mo. Ito yung una nating storya natin, Madam Chara. Ano po ba yan? Mamaya, pagka natapat sa akin yung camera. Pag natapat ulit. Dear Charo. MMK portion pala to. Pwede Hindi na pala naman, pod kasi pwede nating asahan, no? Pag Pati na rin yung nabalik sa storya akin dito. yung camera, tingnan, bibigyan kita ng sample. Kung gusto mong, pag bibigyan kita, pare, wait natin yan. Pero again, guys, Ayan. Dear Charo, Dali. pangalan ko po ay Ajax. Uy. Simula bata pa na po ako. Ako na naman, nang napagripan. Diba? Yan, nagsunod na guys. Magbibigyan natin sila. Diba? Pero anyway, habang inaantay natin nung simula ang ating laban, shoutout muna sa ating mga viewers. Maraming salamat po agad sa mga manonood, sa mga nakikikulit sa comment section, sa mga nag-share ng live stream. And don't forget to follow us here at Philippine Collegiate. Tama ba? Philippine Collegiate Championship. PCC. Dito kung saan kami naka-live mismo ngayon. All
also, sa mga viewers dyan, don't forget to join our giveaway. Later on, marami tayong nabanggit kanina. Kung makikita nyo, may mga QR codes tayong pinapakita dyan. So, mind you, kailangan mamaya sumali kayo kasi again, napaka dali lang ng mga kailangan yung gawin para makapag-uwi. Tsaka maliban na doon sa sa mga scan ng QR code, meron din yung yung kay Uwin. Kailangan bilangin nyo yung lumalabas na Uwin na dyan sa ating screen. And lumalabas yan sa mga mga drafting phase, mga gaming phase natin. And speaking of drafting phase, ayan na nga ang ating first game at drafting phase. Ayan. Ayan na! Ayan! Nag-request ka kasi, hindi nakita ka tuloy. You know what, Lana? Let's look at the drafts right now. No? Ating mga bannings, tatanggalin ngayon ng Minerva Empress is gonna be the crucial one. Ano nga ba yung makita mo? Minerva Empress. Eve! Ito ang anchor ko. Nagpapasalamat. Anyway, balik tayo dito sa drafting. So, ilang beses na ban ito? Of course. And you all know naman kung gaano kadami nating napanood sa iba-ibang platforms na nagpo-post kung ano yung mga nila parang partner when it comes to using that hero. And for sure, baka nagkaka-idea na kayo ng mga next na pwede nilang piliin. Ano thoughts nyo? Kasi ngayon lang ito na-open ulit eh. Minerva Empress, parang feeling ko, with them being banned away from the carry, isa sa mga pwedeng gamitin dito ng Minerva Empress could be the Granger and the Harley. Pero Wings PH, actually, magandang counter ito para sa isang Marcel na together with the Hilda. Yesterday, we have seen this one as well, used by Strata FE, the Hilda plus the Harley against the Marcel, and it was very effective. But now, Wings PH with these two heroes in hand, do you guys think na gagana ito para sa kanila? You know what? Feeling ko, gagana naman, wala na. Yeah, for sure gagana yan. Hindi naman nila pipilian, guys, na pilihan nila gagana yan. And again, this is the grand finals. Kanina pa siguro or yesterday pa or even kagabi, no? Na nag-iisip na sila if ever makakapasok man sila ng grand finals. So ito yung mga heroes na gagamitin natin. And again, hindi nga nila nilabas yan sa haba ng mga laro nila today. So for sure, ito yung mga tinatago nilang let's say, mga heroes, diba? Yeah, absolutely. You know what, feeling ko dito for Wings PH, after this, kapag nabigay sa kanila dito yung, if hindi babanot yung Lilian as well as the Alice, feeling ko oras na para ilabas dito yung mga full combination and full roster ng heroes na gustong ilaro ng Wings PH. Kasi ito yung same kind of first picks yesterday, I believe, nung naglaban yung Wings PH up against Strata, I believe. Yes, actually, they fought up against yung nasa taas, Minerva Empress, tapos tama, Minerva Empress yung nakalaban ng Wings PH, and that was Strata during the upper bracket kanina. Pero now still the same na mga priority picks dito, Marcel, tapos yung natural counter na Hilda Harit. Ito na yung sinasabi ko na Granger pick, pero mapupunta ito sa kamay ng Wings PH dahil Minerva Empress, despite them not gonna have the carry, alam naman natin na si Rose Miao, isa sa mga comfort picks niya ay itong Moskov na kaya makapag lipat-lipat ng mga lane gamit yung SOD. Kahapon, nakita na rin natin itong ginamit ni Rose Miao sa mangilan-ngilan sa kanyang games. Well, alam ko kung makapansin nyo guys, yung first 3 picks ng Wings dito, may mga, like, may mobility, may mga pantakas. So, parang dun pa lang makikita mo na ayaw nilang para ma-involve. So, kung anong setup na pwedeng gawin ni Marcel for the Minerva Empress. And dun pa lang parang, mahuhuli niya kaya. Tsaka may, tsaka may Leo Mord. So, why not get heroes na talagang kayang umalis sa Phantom Steed, sa mga angas dito, sa mga espada niya na paghampas dito ng Leo Mord. So, why not pick those heroes up? Pero with the bans now, akala ko ipaprioritize ni Lilia dito. Pero since very upfront kayo, Hilda, pwede rin naman pala talagang sila na magtanggal noon sa lineup nila. Oo, yung Lilia kasi kapag napunta yan sa kamay ng Minerva Empress, they're gonna have a lot of AOE damage. And kapag nakapag-set up yung Marcel ng Golden Hour, yun yung oras ni Lilia para mag-set up ng kanyang mga Angry Glooms, yung mga pasabog niya all throughout the map na pinaglalaroan nila, and that's gonna be a hard situation to get out of kung ikaw ang Wings sa PH. Kaya mas minabuti nilang tanggalin yung hero na yon. Pero for the side of Minerva Empress, I do believe that they can still use the Eve dito, and that Kadita ban actually
gives more emphasis doon sa kanila magiging Eve pick. Pero for the side of Wings PH, pwede pa nilang i-deny yung hero na yon. Pwede pang hulihin, no? Pwede sila yung mag-pick up nun para Oo. lang talagang di makuha ng Minerva. Plus, if they pick up the Eve, ang gandang disjunction na yun para sa isang Lemur na gusto talagang pumasok sa backlines. Just the instant mini-stun na ibibigay ng RWM is gonna be enough para magulo yung laban. Pero dami rin namang pwedeng piliin otherwise para makounter yung pick na yun. But mukhang Novaria! Oh! I've been Diba? waiting for Novaria, man. Ako din, Granger, kanina pa. Novaria. Kanina pa kasi parang kanina nung mga binan-out na yung mga usual mid laners na ginagamit. Yeah. Talaga natin ko, di kasi mag-Novaria kasi parang di ba, recently na malakas talaga ang isang Novaria. And Kimi also, inaantay natin simula kanina mukhang again, sabi ko nga sa inyo, magtiwala kayo kasi for sure maraming heroes yan na tinago na hindi pinakita today, na capable pala silang gamitin. Eh lalo na itong mga reset na napakahirap pa naman ng Kimi sa mid lane. If maalala nyo, sobrang lagkit yan. Plus, Uranus, of course, para lang magkaroon tayo ng frontliner since mukhang may gusto silang pakitang kahit paano pagka nagbibitaw rito ng mga echo ang isang Novaria. Let's say, merong someone na pwedeng humarap. Diba? Kasi may mga pangyayari na minsan baka hindi mo na talaga maiwasan ang isang Novaria. Speaking of malagkit, no, etong Kimi na to, dalawa yung pwede niyang pakawalan na crowd control. That Traction Pulse plus the Starlium Collapse na second skill niya. Pang-hold para dito sa kanyang mga kakampi. It is in addition to that Marcel as well. Yeah. Yung mga basic attacks ng Kimi ay counted as projectile. So, this Kimi can stack up yung kanyang mga bala once the golden hour is in play. Pero maganda rin nakikita ko yung side ng Wings PH. Gamit nila yung Novaria plus the Granger combo na na-extend ng Novaria yung range ng isang Granger. So mas madaling patamain yung Death Zone nata kapag may mga nakakapit na Astral Echo doon sa kanyang mga kalaban. Plus this a very strong XP laner in the form of the Lapu-Lapu. Now Wings PH, dalawa yung kanilang pang Brusco. One utility hero in the mid. Tapos grabe yung magiging damage ng Granger plus the Harley. Pero these two heroes has to scale up. Yeah, very much. Alam mo, I actually would like to put emphasis even more dito sa Lapu-Lapu and Novaria pick ng Wings PH, no? Kasi they want to pick off at least the Moskov and the Marcel early rounds. And with the Astral Echo, mahanap agad din yung mga heroes na yun. Plus, mapapadali dito yung Harley pick nila kasi once you use the Astral Echo para makita di backlines, madali na lang mabasa yung laban. So, I like the back and forth situation. No? Big shoutouts to Ivan as well. No? But it looks like papasok na tayo sa game, Lana. Ayan. Grabe, puting-puti. Grabe, para kasi Lilia. Tol, yung black shoes. Sumusunod yung black shoes. Puting-puti. Pero yung akin pa, yung black shoes ko, pre, may kasamang nagamit. Ganun pala yun, may nakatago pala, no? Sorry guys. Natanggal yung conceal ng isa nating kasama Well, dito. anyway guys, let's dive into the Land of Dawn para sa Grand Finals, game number 1. Sino kayo sa ating mga viewers dyan? Comment down below kung sino nga ba ang team na sinusuportahan nyo. At As we can see, also scan, answer, and unlock your Game Changer loot drop by Converge Game Changer. Let's see, no? I mean, early engagement-wise, back to the ball game lang tayo. Poking system lang sa mid, siguro after the first turtle lang tayo makakita ng pangasan, pero Tuyo, being a Kimi, gusto agad makuha yung Sky Piercer, might want to go for early engagements. Kailangan nila ditong i-utilize yung kanilang early game presence, lalo na yung Hilda na malaki yung kanya na-deal na damage and kaya niyang gawin ng paulit-ulit yon just by healing up inside of the bush. Pero grabe din naman kasi yung alalay na binigay doon netong si Tuyo tsaka ni Azazel, forcing these two heroes from Wings PH to back away. Let's see. Yeah, but for now, as we can see, no, parang wala pa masyadong naging sobrang aggressive. Though, may nakikita ko rotation simula kanina si Azazel na talagang napakalalim, talagang binibigyan niya rito or kumukuha siya talaga ng information kung saan nga ba umiikot ang isang Harley. But for now, I think nagkakaroon na tayo ng check locations, nagkakaroon na nabasahan ng ikutan dito, pero wala pa tayong maramdaman na potential first blood na pwede na rin ito yata yun if ever talaga magda-dive ang Minerva Empress sa rotation. Mauna mag-level 4 dito si Gyro, no? So, this is an early advantage na pwedeng i-utilize ng Minerva with the help of the Marcel. But with the Lord Turtle spawning in the top lane, mukhang early engagement twice, Flicker being used for Thea. So, alis na lang din siya. Good knock-up or good stun
Pero may ipis siya ngayon dito ngayon. First 4 players, Revitalize News and First Blood. Makuha ngayon dito ngayon ni Reigns. Minerva Empress losing a member, kaya naman ay hindi na sila makakapwesto doon sa loob ng ating turtle. Azazel using whatever's left sa kanyang kit para makatulong. Oy! Oh, pa Azazel! Yun lang, kakabanggit lang na pick off agad. Pero turtle will be the next target para sa side ng Wings. Bitaw lang din ang bitaw. Tumawag na rin ng kabayo, and that's going to be a free turtle para sa side ng Wings. You know what? Iba na nga ata ditong angas si Thea, mapapakain na lang ng maraming bullets at Zia to claim that kill. Grabe yung engagement natin dito after getting level 4 sa ating mga XP laners. Tuloy-tuloy ang bakbakan pero still, in play pa rin ditong Wings PH with a lot of advantage, especially with the turtle. Minerva Empress scoring 1 kill doon sa ating early engages, and with that, nawalan din sila ng contestion na doon sa loob ng ating turtle. Kaya naman, ang Wings PH ay nakakuha ng kalamangan na scoring 2 kills in the early game. Now, ang problem is they have to clear up their minion waves dahil nag 5-man rotation sila kanina. Now, with the open lanes ay makakakuha doon ng mga gold itong side ng Minerva, pero traction pulse. I mean, si Thea to, it's a Hilda, mahirap pitasin yan. So, kahit na wala, konti lang yung stunts dito ng Minerva Empress, hindi sila makakagalaw ng mabilisan lang. So, wala naman ditong angas ng onte. Pero invasion might happen dito, Aja. Oo, at nararamdaman na natin yung damage dito ng side ng Wings PH as well as their presence. Pero wait lang, kasi mukhang talagang maiipit yata, Bipolar. Thea will fall down and the golden arc connects onto 2. Pero look at the SOD, tatama sa wala. Pero baka blinky naman. Rose Meow ngayon, pipitasin, sisipatin, pero 2, you now with the beams, claiming off the enemy marksman. Grabe yung SOD na pa-stop wait a minute bago tumuloy yung kanyang pag-proc, and that flicker in or yung that blink in from Rose Meow was actually very sufficient para sa side ng Minerva Empress para makakuha sila ng kills. Yeah, and sa nakikita natin ngayon, dire-diretso lang din, nag-upscale yung mga heroes or mga teams natin. As of now, pero alam mo 3-2, pero ang dami nangyari, no? Ang daming poking systems na nangyayari ngayon, kaya parang hindi kumakalma yung ating mga players. At dahil dyan, let's look at ano nga bang pwede mangyari sa second turtle of the game. Lamang ang side ng Minerva Empress in terms of gold. 600 yung gold lead na hawak nila, pero yung aura din kasi ay pinapakita ng Wings PH. Tatalon dito Mage God. Sino makakuha ng turtle? It's gonna be Zia. Pero look at this. Tatalon pa rin sa backline. So 1v3 situation dito sa my right side. Astral Meteor. Tatama. Nicole will kill off the Uranus. USOD na naman. Na-delay pero tatama pa din. Rose Meow kills off Nicole. At susubok. At papana. At tutusok pa din naman. Pero the damage is not enough. Stun up Zia with a mega kill. Grabe naman yun. Zia utilizing the lead na meron sila, kahit 600 lang yung hawak ng Minerva Esports or Minerva Empress na gold, ay nakakuha sila doon ng clear advantage, and now they are converting their gold economy into macro right after taking in that big objective, which is the turtle. Ito talaga yung hinahanap natin for Minerva Empress, no? Get one objective, then get that pressure in the faces of Wings PH. At dahil doon, look at the engagement sa bottom side. Ang tagal, at dahil doon, napapakain ng maraming damage ang Wings PH. Oo. Grabe. Nakakasakal. At talagang medyo kailangan na nga munang huminga dito ng side ng Wings PH. Take things slowly as we will be starting to go inside our mid-game stages. 6 na minuto pala nakakalipas. Parang kanina nakita ko, parang 3-2 pa lang ang total nating KDA. And in just a snap, 7-3 for Team Minerva Empress. And sabi ko nga sa inyo, yung haba ng games na natinahak nila ngayong araw, na nakikita mo talaga yung grind nila today. Mukhang na-apply nila, mga natutunan nila kanina. Yeah, they've been formidable from the very start. Pero look at this golden hour. Will connect on the one. Nicole! Natamaan dito ng SOD. Grabe talaga. Pero let's see, another immobilization dito sa mid lane. Mababack up na lang dito with Phantom Steve. Pero tama na naman. What more for the side of Wings PH? Thea will kill off one. Grabe yung Astral Meteor dito ngayon. Nicole! Hindi na nakatakas doon na si Nicole from the SOD na ibinatuo doon ni Rose Meow. And right after that,
ay hindi naman nag-blink in si Rose Meow. In fact, nag-push na lang siya doon sa may top lane to try and get as much gold, as much space for them as possible. Hindi siya na-damage. Tignan mo yun, no? Nagmintes yung kabayo ni Zia, pero sobrang sakto lang din nung pag-asinta ni Nicole, ni Rose Meow rather, pero now, Sa may bandang turtle naman, kung makikita sisimulan ngayon ng Minerva Empress. As for Team Wings PH, I think sisilip pero mukhang di mo yan na yata nire-commit to eh. Yeah. Medyo parang kinakabahan nila. For now kasi hindi makasabay si Nicole sa laban na yun. So that's going to be a free turtle for Team Minerva Empress. Yeah, the turtle has been claimed, pero turret na naman, no? Kukunin din nila, which is just amazing para sa side ng Minerva Empress, pero wala mo ng engagement. It's just full map domination. Lumulobo na yung kalamangan ng Minerva Empress ngayon, and look at that, Bipolar, they are using that lead to poke down Thea. There goes another team fight happening. Wala, patatalon lang naman si Meiji God, pero without any engagement, to back up. Oh, good damage! Golden R! On to Tuyo, pero Golden R is there to control everything. Nabuhay si Tuyo! Napa-back off, yes! Nag-flicker out eh! Kasi kung tingin nyo, pang set lang eh, pwede rin kasing panakas para sa Team Minerva Empress. Now, 8-4 sa total KDA. 6 na minuto na. Parang ang tagal ng minuto rito, no? Every minute counts. Yeah, kasi may Golden R. Bumabagal yung laban natin, pero look at this. Another fight in the mid lane. Half HP si Meiji God, pero back off na lang. Focus now is to keep on pushing. Tinamaan si Tuyo doon ng Deadly Magic. Full stacks, in fact, yung natanggap niya, pero for some reason, nabuhay siya at inuulit lang to ni Nicolo. Uy, si Nicolo? Uy, naku po, pinestan doon yung sombrero. Nicole stunned, locked, and in place, falls down dito kay Aziz. Parang wala talaga silang no? Parang wala ka talagang space dito. Parang for Team Minerva, hindi pwedeng, di ka namin mahuli. Walang space for Team Wings. But for now, nakita si Lorena, sinusubukan pa rin yung makabawi. Kasi ito yung pinaka-inaantay natin at pinaka-key for comeback if ever. Pero off-cam kill. Makakuha na kill dito si Shakairo. And that's going to be another kill. Alam mo, kahit ba nang gugulo na di-disrupt, ang laki ng potential for the side of Minerva. Yeah, they claim the turret. They even claim Shakairo with the Vipers stack. Oh, yung Golden R nasa likuran. Oh, tatama din naman yung SOD. One more. Pitas nga ba? Kaso ang layo. Di tatama doon yung pana. At dahil dyan, makakapag-back off our 4 players ng Wings PH Astral Echo. Wala dito kay Ray. Sabi ni Reigns, hindi lang ikaw yung kayang umasinta from a very long range, and binigyan niya ng same medicine. Itong si Rose Meow, right after that team fight ay nakita natin yung retaliation ng Wings PH, and now they are trying to equalize up the gold na meron ng side ng Minerva. Yes, Minerva Empress has a lot of control inside of our map. That's why sila yung nauuna sa pwesto dito sa loob ng ating Lord Pit. At ngayon, look at that, Shakairo nabuhay na ulit, naghahanap na naman siya ng vision. Ang ganda na ginagawa ng Team Wings dito, no? Kahit ba nararamdaman natin na medyo nalileft behind sila sa kills and sa mga team fights, kahit pa paano may sugot silang naipapakita sa Team Minerva Empress, tulad lang din kanina ng mga Astral Echo na tumatama din. And now, contest ang nakikita natin ngayon sa may bandang Lord na sinisimulan na ng dalawang kupunan. Pero kanino kaya mapupunta ito? Dahil Thea! Grabe, the damage is just too insane. Golden R connects on to 2. Pero tingnan natin sino magpipita sa SOD. Matatamaan pero nasa backline lang din naman. The Lord hindi na yun papansinin. At unang mawawala ata dito si Meiji God. Stuns up 2. Astral Meteor doesn't connect. Pero tatama naman si Rose Meow. They kill off Tuyo dito sa my left side. Or sa right side to be in fact. Pero Thea makakaalis lang din. They even claim a certain one. Sa mid kasi ang dami nangyari doon. Pero for now, abangan natin kung ano nga bang pwede nang gawin. Hindi na diretso yung Lord eh. Kasi pwedeng bait lang to for the both of the teams kung sino man ang makakuha na maganda position sa bandang Lord. Hindi hindi nakapag-Lord agad ang side ng Minerva Empress dahil low HP sila. Pero it gave a time for the side of Wings PH para makapag-respawn ulit. And now, they are trying once again na dito sa Lord natin. Look at that. Rose Meow dealing damage once again. Si Thea dito, kumukuha ng magandang position. Parang gusto lang din niya mag-burst ng isa. Dire-diretso lang yung mga pana, pero kanino kaya? Zia! They claim the Lord. Zia, pero Golden R holds everyone. Shachai na makakuha ng isa. Tuyo will get the second. At susunod natin din sa Zay sa makakawala pa rin naman. Thea will fall down. Tatama yung para sa may right side. Nahuli at
nahahanap si Reigns, hindi ka na makakalis sa mapa pa kasi 3-4 ang mamamatay sa Wings PH. Oh my G, Minerva Empress with this dominance. 12 minutes into the game, hindi na nila pinapaabot ito into the late game. And with this strategy na pinapakita nila, Rose Meow arriving at the crucial moments, cleaning everyone up with the SOD blink-in combo. Lahat na ba napapatumba? Wala mo kung endable ata, never mind, they will back off. Pero kasi, dire-diretso lang naman. Speak of dire-diretso, talagang di nila bibigyan ng space ang side ng Wings PH as they would like to get every turrets habang naglalakad ngayon sa bibadang itaas ng Lord. Pero at least kahit papalo, nakakuha naman ng casualties doon ang mga miyembro ng Wings PH. Yeah, defendable na ngayon, no? After getting those 2 kills and after respawning, they are able to defend their base. Pero, again, nawalan na agad. And crucial pa, yung mid lane inhibitor turret yung nawala. Oo, mas mabilis na magpupush yung mga minions doon sa lane na yun. In addition pa, itong mid kasi yung pinaka-easiest access para sa ating mga players. So once we reach this certain level or certain point of the game kung saan walang nagbabantay ng mid, pwedeng tapusin ng Minerva Empress agad itong laban na to. Pero point out ko lang din, kalahati yung buhay ng bottom lane inhibitor turret. Meaning, this Moskov from Rose Meow cannot use that knowledge. Pero yung offlane kasi nandoon sa kabilang banda, kaya lalaban na muna sila dito and try to clear as much minion waves as possible na muna. And for now, as we can see, patagal na patagal yung laban. Pero pasakit na rin ang pasakit at pabilis na pabilis sa mga miyembro from Team Minerva. Ito na naman yung Golden R para lang din siguro makakreate ng space for Team Wings. Nararamdaman ko na rin yung damage ni Lorena, even as well yung mga damage din ni Reigns. Ngayon, Bipolar, Ajax. Anong tingin nyo kaya dito? Parang hirap eh. Grabe, first time ko lang nakita yun yung golden hour, napipigilan yung kabayo. Yeah, very ng much Leo so. Ward. I mean, lahat kasi ng possible projectile, in a way, it's still an entity na pwedeng mapigilan ng buong golden hour, no? To a point nga na parang naging non-factor nga dahil doon. Hindi rin natamaan si Ted dahil napitas nga dito si Azazel. Now, it looks like they wanna converge into the top lane. Naku po, 2 ata ang pwedeng mapunteriya dito ng PH. Lalapit dito nga si Gyro, pero look at Thea in the backlines, dividing the team fight. Kaso malayo, Astral Meteor not gonna be connecting. Gyro, kailangan tumakbo. At ang kunat na dito ni Shakairo with this Uranus, napagamit pa nga siya doon ng kanyang Revitalize just to get a little bit more HP habang binaburst down siya ng Wings PH na hindi naman nila magawa. Kaya ngayon, look at that. Now, Minerva Empress is retaliating against their opponents, trying to regain position of this Lord. Pababa sila ng pababa dito no? Rekta talaga sa Lord. Position ang Parang importante. Importante talaga ang posisyon nila dito. As per Minerva, they want to get this one para lang din mas malalim ang magiging rotation nila sa may bandang Wings page. Habang dinidisrupt yun ni Shakiro and even ni Azazel, sino kaya mapipigilan niya? Bipolar. Phantom Steed, traction pulse connects out to 1, pero Thea na naman ang pipit sa isa. Pero mamamatay lang din siya. Lorena now free sa may likuran. It's all up blasting dito sa may mid lane. And they divert their attention out of the fight. 2-1 ang maging trade-off doon with Wings PH with the advantage. Grabe. Wait lang Parang nga napapansin ko dito, medyo lumalalim sa posisyon ng Minerva Empress with Shakairo and Azazel always fronting up para sa team. Mabilis silang nababurst down, kaya naman kailangan nilang mag-force ng retreat away from the team fight, giving Wings PH the opportunity para kunin tong Lord na to. Hindi rin enough kasi yung sobrang kakunatan ng Minerva Empress. Kung if ever na ma-pick up sila, at least malasana nakuha nila yung Lord. So parang doon, wala silang nakukuhang advantage, puro loss pa at that point. And because of that, nakakuha pa tuloy ng space ang Team Wings just to get this Lord. Nakakahinga na ulit ang Wings PH dito sa ating laban at dahan-dahan na rin nilang nababaliktad ang sitwasyon. If Minerva Empress fails to clear this Lord early, ay for sure mababawasan sila ng mga outer turrets and most probably Wings PH will be getting that gold lead soon enough. Let's look. Lord now faced upon by Minerva Empress, trying to just push away the enemies from this Lord para mapuntas agad. Pero meanwhile, turrets now being claimed left, right, and center.
Yung Vision recall. team now, pero let's look at this. Lord, Well tatama pa defended rin naman. yata to. Mapipitas pa bago masira yung turret. And now, look at this. Kaso, nasira pa din. Lana. Yung recall, ang sakit talaga pag tumama eh. Talagang tinusubukan iwasan. Lahat na pwedeng iwasan. Look at the damage coming from Tuyo. Masakit pero walang follow-up para sa side ng Team Dorella. Minerva. For Team Wings, gusto lang talaga nilang Nicole. i-burn lahat ng minion. If mayroong tatamaan, eh why not? Dalawa agad yung magpapatay dito. With the help of the Phantom Steed, Tuyo now claims up Flicker. kanya. Yung Golden R, napigilan nga lang. Naku po, nagamit ng mali. But still, they still claim 2 heroes there. At dahil dyan, Wings PH mapapaback off. Nawala na doon yung momentum ng Wings PH. Yes, they were able to clear out every outer turret from the side of Minerva Empress. Pero wala silang nabasag na inhibitor. Still, sa gantong klaseng laban, lamang ang side ng Minerva dahil wala nang mid lane inhibitor ang Wings PH as of this moment. At yung gold department natin parang nadidisregard na yan. Mawawalan na rin yan ng bearing within 2 minutes of the game. At dahil if we look at the items dito ng ating mga players, almost complete na ang kanilang mga items. Hinihintay na lang natin yung para sa Harley as well as for this Lapu-Lapu na makuha yung full potential ng kanilang mga heroes. Meanwhile, for the side of Minerva Empress, everyone has that has their items already and they are ready to fight once again. Tsaka late game na tayo dito eh. Kaya talagang ngayon, ang nagmamatter na lang is yung position, set up, and kung ano man yung pwede mong gustong rotation. Kung sino man yung dapat mong unahin. Kung ako nasa Minerva or nasa Wings PH, kailangan nila tanggalin yung tinik ng isa't isa. And habang inaantay yun, ito yung pinaka-crucial na moments na hindi dapat o walang ma-pick off at this point in time. 24 seconds before the Lord spawns. Walang lane na dito sa side ng Wings PH ang slow pushing and that is a good sign for them. Pero yung Moskov kasi, look at the position ni Rose Meow. Naghihintay lang siya na mawala ng tao doon para ma-clear niya yung minion wave. At habang ginagawa niya yun ay nakapwesto agad yung rest ng kanyang team doon sa may mid. Let's see, the Lord spawning now is the main objective. Yeah, pero ngayon parang sa may bandang likuran, may tinawag na nakabayo! Ay, naku po, nagharap na nga Astral Echo not connecting ang tunay ng the kill of the gold before the fight even begins. Grabe yung damage out with the Rose Meow. No jungler. Pero papalag pa rin naman ata ditong Wings PH trying if they get a pick off. Siguro pwede pa lumaban. Pero eyes now on the Lord. Sinisipat na ni Rose Meow. Papalag nga ba? Mukhang hindi makalampas. Look at the division na ginagawa dito ni Shachairo. Walang jungler ang side Uy! Golden R connecting pero walang magagawa dito yung mga players natin for Wings PH. It's just a distraction. Kinuha lang yung Lord sa harapan ng buong Wings PH. Oh my G, this is gonna be hard for Wings PH. But now, another poke will be done once again by Minerva. Pero atras na muna sila. They have to wait for this Lord to spawn na they already have the advantage in their hands. Kailangan nila mag-reset muna dito. Kasi wala naman na sila makukuha doon. So might as well bumalik sa base at mag-antay, mag-depensa dahil yun lang naman yung pwede nilang gawin. Again, evolve Lord to. So, you need to take that in mind na kailangan na to yung muna yung una mong ipa-priority. Ang dami kailangan i-consider considering ang lalim na ng flow ng minions. Sabay-sabay pa tong dadaloy mamaya. Pero ngayon, magandang malayo pa lang, pinipigilan ng pumasok ng Wings PH at tong Lord na nakuha ng Minerva Empress. Damage doon towards Zia. Mapapaback off tuloy dito yung Limord. It looks like it's a back-off game na pero susugod pa rin naman trying to make their way towards the base. It's 3 players left inside the base of Wings PH. Makakapagdepensa pa nga ba? They claim the Lord in just a little while pero buhay pa rin naman. Tatakbo na nga dito with the Flying Clouds. Hanap nga ba si Ted dito ng pick-off? Astral Meteor hindi kakasada yung kill of Shachairo. Yung Astral Echo wala nang makita pero look at the Golden R. They claim Thea with the Sky Pierce stack coming in from Tuyo. Pero depende pa din. Defensible ang base ng Wings PH. Full hit. Star Shatter from Reigns. Kamuntika na burst down si Zia. And this is the power of a late game Novaria. Kapag nakakuha na yan ng Holy Crystal, Divine Glaive, for sure, kahit na yung makukunat na hero
ay madali niya na-burst down. And with that instantaneous damage, kahit na hindi yan tuloy-tuloy, ay sobrang nakakatakot yan for the side of Minerva Empress, and that is what they have to look out for in the next runs nila. Tsaka importante talaga dito, tumatama ang Astral Recall ni Reigns eh. Kasi yun na lang din eh. Kung hindi tumama, ang tagal na magiging next follow-up ng ni Reigns or sa side ng Team Wings PH. So, every second counts para sa kanya na every Astral Recall counts. And now, habang inaantay na naman yung isang wave ng Lord, kailangan i-contest ito ng Team Wings PH. Thea doon nakakuha na ng kanyang immortality. Pero wala pa yung cooldown, hindi pa nagre-reset doon na para sa kanya. At susugurin na nga lang din niya itong side ng Minerva Empress. Look at that. Full force to Depende na lang kung sino unang mamamatay. Wala pa rin naman dito si Nicole. But the Lord, 1/3 HP na agad ang mawawala. This still anyone's game. Pero nag-aabang lang sila dito kumukuha lang maganda position. Medyo parang nag-aantay silang something. Kaso sa may bandang likuran, na binibigyan agad ng damage. Si Teo, Paper Coutinor, connects on to 3. Naku po, delikado at ito para sa Wings PH. Sino na it's gonna be Lorena with a shutdown coming from Hazel. Unang susunod dito si Tuyo. They find him off. Thea, buhay pa din. Sia finally kills him off. Walang SOD na lalapag. Beiji God, kailangan tumakbo. Dalawa ang kalaban, 2v1. Sustain is there. Phantom Steed used. Meiji God flicker out. Makakalis nga ba? One more hit. Yes, there is. Nako po, si Reigns hindi makauwi. Hindi makalundag sa may labasan kasi nasipat ng pana dito ni Rose Meow. And as we can see, that's a long team fight. Sarami na nangyari doon. Mukhang Minerva Empress kumakatok na sa game number 1. May minion wave pang kasama. Hindi ata defable ni Nicole. Masyadong maraming kailangan i-consider. Onti na lang. Half HP. One more hit. And that is game number 1. Connecting and converging into the base of Wings PH Minerva Empress with a lead. Very quick. And for the side of Minerva Empress, actually, medyo tumagal pa tayo dun sa laban. We have witnessed that level 3 Lord, pero still Minerva Empress with Rose Meow's prowess, always split pushing in the early game. Talagang naging malinis na yung laro na yun for their team. And as you can see guys, grabe, hindi ko rin masabi na talagang well-dominated for Team Minerva kasi parang sa buong game number 1 na yun, ang daming ups and downs ng bawat team. And I can actually say na pwede rin mabaliktad yun anytime ng Team Wings PH. Kasi so happen yung napaka-crucial lang nung huli kung saan nahuli sila ng Golden Hour. Yun lang naman yung naging turning point diba? I mean, Starting noon. Nakita nga rin natin, di ba, si Thea talagang nilalaban yung 1v3 doon sa may bush side, tapos yung Golden Hour lang talaga yung nag-ikot ng laban. Tama ka doon lang. Oo. Yung mga paglapag ng Golden Hour, sobrang naging crucial sa mga teamfights natin. We have seen this Golden Hour play in favor of Wings PH at moments, pero madalas, Azazel was using it to hide his team or her teammates sa mga teamfights natin. Kumbaga, parang sabi niya, dito muna kayo, tago muna kayo sa loob ng Golden Hour natin. Pero we're gonna understand more of what happened during that game here in our post-game scoreboard na hatid sa atin ng Converge. That wasn't a very quick game. Tulad nga na sinabi nila na there were ups and downs during this fight. And Wings PH showed heart during that game. We have seen our players go for certain strategies. Nicole, lagi niyang hinahanap yung mga main damage dealers na kaya niyang i-burst down using that deadly magic. Pero ang nagiging trade-off kasi noon, masyado siyang napapalalim, lagi siyang nauhuli ng mga stuns, lalo na yung frozen moment na passive netong Marcel. Kaya naman, hindi siya nakakatakas agad, hindi niya na i-stack lahat ng kanyang mga baraha doon sa kanyang mga nagiging target. And that's why Nicole failed to win those trades. Meanwhile, on the other side, Zia was untouched all throughout the game. That was a perfect game for this Leomord na hawak ni Zia. Na ngayon, nagulat ako kasi nade-delay pala yung kabayo nun, and gumagana yun for quite some time. And we're gonna see kung paano nga ba pin-layout ni Zia itong Leomord na to here in our MVP highlights.
And syempre, our match MVP, walang iba kundi si Zia from Minerva Esports at ating balikan kung ano nga ba yung mga nangyari. Isa to sa pinakastig na nakita ko kanina. Solid, no? Talagang nakita mo yung slow mo nung SOD, di ba? Ang angas, grabe. And syempre, yung ganong klaseng moments, may requirements yun eh. Kailangan nag-usap talaga kayo. Tsaka nakakatuwa din na after ilapag yung Golden Hour, yes, kahit kahit tumama dito yung SOD, it's all up to Zia kung sino yung pa-prioritize yung target. Kasi siya palagi yung uubos. Parang nagkakaroon ng added effects lang eh, no? Parang may visual effects na parang filter, kumbaga, yung nangyari. Kasi nagiging slow mo lang, di ba? Parang parang pinapakita sa mukha mo. Tatama na to. Tatama na to, Maganda ka. Kasi kahit hindi mo naman ilagay yun, tatama na yun eh. May pa-teaser eh. May pa-teaser pa. Yung mga parang tiga mo to tatama na to. So parang nagkakaroon pa ng idea na pwedeng mag-flicker yung mga, kung meron mag-flicker kanina, pwede sila mag-flicker or pwede na nilang paghandaan din na i-dodge yun. Pero kahit paano, di ba, kahit yung ganong ginagawa ng Minerva, nag-work. Pero kung ako kasi, yung sa side ng Team Wings PH, magkaka-idea ako na kailangan i-dodge to kasi nasa taas na yung kabayo eh. Yun nga parang delikado rin. Tapos may kita natin dito yung last gaming moment nila. Grabe talaga yung domination ngayon ng Minerva. Wow. Kahit na parang early game nakuha dito ng Wings PH, they were basically dominating everything nung mid to late game. Nabanggit mo mid to late game bipolar, sobrang ganda nung pinapakita nilang layering of skills. Added layer pa dyan yung filter ng golden hour saka yung mga frozen moment. Kasi parang kahit di mo ligay yun. Parang parang tatama naman talaga yun. nag-i-edit sa CapCut kapag kapag mayroon kang alam mo yung golden hour yun yung yun yung edit no? Yun yung parang, tawag din yung template. Parang yung template nila. Yun yung edit nila doon. Pero anyway, nag-workout pa rin kahit may mga parang unnecessary ng add-ons dun sa laban na yun. And I think, ewan ko kung magiging factor man na iba-ban out nila ngayon later on ang Marcel. For sure. I think the Marcel should be banned out by the side of Wings PH. And kung sakali man na magpalit sila ng sides dito, whoever is inside the blue side ng ating laban, pwede lang i-utilize yun. Wings PH, pwede. Sila din lang mag-edit ngayon. Sila naman, sabi na, patry nga ako ng Sila naman popost mamaya. CapCut Premium. Kasi ang kulit talaga nila. No? Sabi ko sa inyo, napaka-creative ng mga babae. Diba? And speaking of creativity, another layer of creativity doon for the side of Wings PH, sobrang commendable nung Novaria plus the Granger combo. Naramdaman natin yung mga Star Shatter tsaka yung mga Death Sonata ng Granger ang inisip ko nga kung yung Marcel yung nasa side ng Wings, yun yung gumaganon. Sabay-sabay babagsak sa'yo yun. Kasi yun, sure na yung tatama lahat yun. Doon, ang dami nun. Imposible nang hindi tatama kahit isa. Kasi yung sinasabi ko kanina na sanay tayong may mga napapanood tayo sa mga reels or yung mga highlights ng iba na kapag may Marcel, Chang'e, Kimi, tapos Bea, yung mga ultimates na napapasabay-sabay. Para ka nasa Matrix. Kapag kasi pagka tanggal nung Golden Hour, wala, pipikit ka na. Hindi ko alam paano mo i-dodge yun, pre. Sige, next time na lang. Pipili na ako item ko next time. Kung gusto mong bumili ka na ng winter, ng winter crown mo, kung gusto mo talagang i-dodge. Feeling ko parang hirap pa din talaga i-dodge kahit pa paano. Pero mukhang meron tayong news na onti na mukhang broken walls pala guys ang ating labanan dito sa nating next round. Broken walls, Speaking of broken walls, dyan mas nananaig yung mga assassins natin. Tsaka even yung mga fast mobility hero. Yung Grok, tsaka yung Badang. Yeah, even the Hilda, I think it's pretty nice. Ang dali mag-invade gamit ng Hilda kasi pag pumunta ka purple, may butas eh. Parang favorite to ng mga roamers. I love assassin. Mas madali ka mag-rotate eh. Kasi wala nang harang eh. Diba? Easy rest po for our roamers. Isa yan sa mga gusto kong mapa. Ako din. Medyo ayoko yung Dangerous Grass. Kasi parang medyo nakakabaliw no. Kasi parang may mga hindi kayo na-expect na bigla, sobrang daming grass. Hindi naman lahat 24/7 mababanday mo. Maraming damo. May time talaga doon na kung di ka talaga maano sa mapa. Parang Cavite lang yan eh. Maraming damuhan sa Cavite. Ay, wala na ngayon. Parang wala natatayuan. Late ka na. Natatayuan na ng mga Sinunog na lahat yun. May mga tol. May mga subdivision na pare. Kailan ka ba ulibutan ng Cavite? Matagal na yata. Parang last. Dalaw ka, tol.
Marami ng bahay sa Cavite, di ba? Sa mga Caviteño sa comment Ay, shoutout section. sa mga Caviteño natin. Hindi kasi Cavite rin ako dati. Oo, Ay, diba? oo nga pala, no? Yeah. Shoutout sa mga kapitay. Paki-confirm na lang kung marami pa bang damo sa Cavite. Hindi, wala. Wala na ba? Marami ng subdivision. Marami ng building. Oo. Marami ng building. Okay. Sabi ko, tol, may SM kami dun, pre. Okay, babasahin natin mamaya yung mga comments ng ating mga viewers dyan. Pero going back dito sa loob ng ating draft, Check ko nga. Wings PH ang magbaban naman ng Marcel kahit na sila yung nasa blue side. Ito na yung sinasabi ko, nagpalit sila ng sides dito bipolar. Yeah, I mean, with the medyo naging curious nga ako. Sabi na with the Wings PH, sige, kahit nasa amin yung first pick, sige, ban out lang natin yan. Iba siguro i-prioritize nila dito, possibility of something basic na lang. Yeah. I mean, they've been playing pretty well. Again, Hilda, Grok is still in contention. Walang binan out ng mga ganong heroes. So, possibly yung makita natin. Pero Zushin. Zushin na lang. Make it easy na lang. Mukhang nga malilimatan sa assassin na side ng Minerva. Ito na yung big counter dun. Oo, kasi ako, kahit nga ako utility support, ayoko yan eh. Nakakainis kasi. Sobra. Though, pag ginagamit mo yan, ngawit ka lang. Oo, ganun ka eh. lagi kang naka-ano, lagi kang Nakadiin. nakaganon, naka-thumbs up. Parang ang movement mo pag ganun lang eh. Kailangan nakaganyan eh. Parang Oo. Kimi lang halos. Yeah. In a way. Oo. Hindi yung Kimi nga, minsan, di ba, in-spam na pinipindot. Pinipindot. Ganun. Mas nakakangalay kasi yung Kimi Oo. kapag tinatap-tap mo yung yung attack button, pero with this kind of hero composition or with this pick from Wings, parang nalalagay na agad sila into a big advantage, knowing that the Sushin What a nice grants first. a lot of crowd control for their team. Pero speaking of crowd control, Minerva Empress, this is something na ginamit sa kanila. Against sa kanila kanina, the Sora plus the Khalid. Sobrang yan eh. Sobrang, alam mo yung lineup, napaka-toxic ng lineup na yan. Oo, Sa part na hindi ka makakagalaw. Langit And pa eh. parang to eh. Ayan na. Dali, di ba? Dolomite. Dolomite na. Langit at Dolomite. Tama ka lupa. Hindi kasi parang yan eh. Parang yan yung, kung wala kang glue, at gusto mo magkaroon ng pandikit, alternatibo. di ba? Yan. Yun. Ayoko talaga ng Sora. Ayoko rin ng Khalid. Pinagsama Pinagsama. mo pa. I-quit na natin to, Lana. Itigil na natin to. Oo. In the words of Prop B, para kang hinagisa ng binistay na buhangin. Nasaan nga ba yun? Di ba nandito dapat? Shoutout na lang sa'yo, Oo. Prop B. Shoutout sa'yo, Prop B. Miss We you. miss you, brother. Pero ngayon, looking back at it, May pinick up arthritis kasi. Nag-pickleball gamit yung yung pamalo. Ayun, nakuryente. Nakuryente. Mali yung hawak. Yun lang. Prof B siya yun, wala kami doon. Looking back at the draft, Hilda picked up, pati Leo Mord. Ay, nako, mahal na mahal ko yun. But then again, very basic, very... Still, nabigay din pala dito for Minerva Empress yung Moskov nila. So, ayun it's na gonna naman be yung Moskov going... ni Rose Meow, pre. Well, the setup is there, no? With the Khalid and Sora. Also, kailangan talaga nila ng magandang back liner. Kasi, yun na eh. Kulang na lang sila ng parang heater sa likod. Ang ganda na nun eh. Sobrang di ka na makakilos dyan. Kaya kailangan mag-keep in distance ka. And gusto ko lang din makita kung ano yung magiging playstyle ng Sushin. Considering meron tayong Khalid tapos Sora sa lineup. Yeah. So, sino pipiliin mo to? Hindi lang yun. Siyempre, pagka hinuli mo isa, mandi-disrupt na yun sa'yo. So parang counter after counter, ginagawa ngayon dito ng Team Minerva Empress. I like the idea, but for Wings, gusto ko rin dito na parang may susunod doon sa Khalid. Parehong mabilis eh. Diba? Crowd control overload yung Minerva Empress ngayon. And aside from that crowd control overload, they also have the signature pick from Rose Meow na I think has a very high win percentage. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 90 to 100 ang win rate na itong Moskov na to. Wala lang tayo official stats pero it's close to that number. Kapag nakikita natin si Rose Meow holding this Moskov, parang ilista mo na kaagad. Yeah, parang sure ball na pwede niyang i-dominate yung buong, so, ililista yung buong laban natin. Tingnan mo nga, ano nga ba nandyan? Wala ba? Wala, ililista pa lang. Ililista pa lang pala. Ililista ko pa lang doon. Blanco pa. Pero anyway, since na ito na yung set yan, kanina pa nababanout yan Yeah. Gusto ko rin sana kung sakali perfect na eh. Kung may set yan pa tong side ng Minerva, wala nang gagalaw sa side ng Team Wings. So, hindi mo na kailangan ng Golden Hour, lahat yan. Lahat tigil yan. buti nga wala gawin na Zeta tapos Golden Hour kanina. No? Pero, sure stun. okay. Back siya. I think that's for Hilda. Oo, para cancel yung yeah, heals. also kay Sushin, magkakamali. Yung dunggol kasi na itong
ni Baksha kapag naka-wheel form siya ay madaling maaabot yung Zushin. So, Minerva Empress, that is a good pick mula sa kanila. And addition to that, yung natural anti-heal prowess na itong isang Baksha na to to cancel out the Hilda. So, inisip ko kung enough hindi na ba yung magiging damage problem nila. Kasi Damage-wise, parang heavy magre-rely sila dito sa isang Moscow. Oo, Kailangan nila ng heavy mid lane ngayon. ang kailangan nila dito would be that burst down na mid lane. Something like... Novaria na naman sila. Pero kasi Novaria, ang flow lang din naman. Dito mama yung isang Astral Recall mo. Ayun, pwede. Eve or Lunox. Spam eh. Pwede dito. Pero kasi meron ka ng Valentina ngayon na problemahan eh. So mas Kimi pa rin. Double marksman now. Well, kanina ba nag-double mark? Yes, double marksman. yes. At same lineup din, may Kimi sila for Minerva. But still, now, ngayon, ang problemahin ng Wings for Minerva, 4 na wall. 4 na makunat. Anti-regen, pag-disrupt, crowd control. Paano mo gagawa ng paraan yan? Well, for Minerva Empress, ang magiging main crowd control nila dito or initiation would come from the Sora as well as the Scalid. And they just have to scale up with the Moskov. Again, pwedeng gawin ni Rose Meow ng paulit-ulit yung ginagawa niya kanina during game number 1 na side lane push at hintayin yung mga team fights na mangyayari. Kasi for sure, Wings PH would gather up knowing that they have a utility jungler in their lineup. Pero ang kailangan lang din na ingatan ng Minerva Esports dito would be that Valentina. Yeah. Kailangan lang itago yung Sora as much as possible para hindi manakaw ng manakaw. Let's say mananakaw ng mananakaw torrent yan. So I think dapat na sila eh. Aware na sila na. Alam mo na, pag may Valentina ng kalaban, hindi mo kasi pwedeng itago ang isang Sora eh. Yeah. Lagi yung naka-front. So parang I think, ang isa sa pinakakailangan nilang abangan dito, paano nila counter yung sariling strength nila. Yeah. Ano ba? Yun na lang isipin natin. Paano kaya yun mamaya? And again, lahat ng yan ay malalaman natin dito sa game number 2. Welcome sa Grand Finals. 1-0 na po tayo in favor of Minerva Empress. It's a best of 5 series, so matagal-tagal pa tayo dito ngayon. Pero I want your eyes to be peeled on Meiji God. It's an XP lane Valentina, by the way. Azazel. So makapatay dito si Reigns with the help of Azazel. Again, just the easy contact plays na ibibigay ng Khalid sa'yo. Mabilis sila makakuha ng kill. And that's an early start para ngayon sa Minerva Empress. At pinapakita na ng Minerva Empress yung prowess nila with this kind of lineup. Being more aggressive with the Kimi. Bursting down Reigns earlier on in this game gives them the advantage. Gaps this Zushin. And for sure, ay madedelay yan sa pagdalaw in the next objective take. Yeah. And actually ngayon, inaabangan ko rin kung paano madidisrupt yung rotation. And kita mo, nakaabang lang talaga sa likod si Reigns. Huwag ka lang talaga lalabas! Naku, Reigns, kumagat ka doon sa 3 minions. Nilabasan ka tuloy ng 3 heroes na papatay sa'yo. Early start. 2-0 at Silver price conversion man, nandito agad sila lahat sa may turtle pit. Sabi ko sa inyo eh, yun yung iiwasan mo. And hindi ka lang talaga makakagalaw. Doon nakakaramdam naman siya. Pero kasi gusto niya kasing, alam mo yun, gusto niya mag-show ng minion wave and yung range din na yun, layo na nun eh. Sabi ni Reigns, hindi ko naman birthday, bakit niyo ako sinurprise? Yun na nga, kanina naghanap tayo ng surprise. Ito pala yung surprise ngayon. Naku po! Mawawala si Nicole at na-claim na nga dito yung turtle. Ang ganda ng hila! Na nga rin yung mga players traction pulse connect out to one pero tayo makakuha ng isa. Reigns will kill off. Siya, Gyro. Pero hindi pa ito sinilalaban. Kristen Gleam, ginamit na nga doon sa likuran sa 1v2. Double kill for Reigns. At hindi pa tapos. Hahanap pa nga. Zia now in Delubio. Pakakawala nga ba? One more hit. It's a triple kill for Reigns! 3 man yung sumalubong kay Reigns kanina, 3 din yung kanyang ipinalit right after that turtle take. And despite Minerva Empress able to get that turtle, parang sila pa yung nalugi. Well, alam mo, yun yung flow dun eh. Dapat di mo naiiwan na mag-isa lang kapag may katapat kang Zushin. Kasi nag-work kanina ng 3 sila eh. Eh ngayon na, iwan mag-isa na pick off at hindi pa nila nakuha doon si Meiji God. So parang ang daming sayang para sa side ng Team Minerva. I think they need to calm down ng konti. Yeah. I mean, nakita nga natin for the first few minutes ng first game natin, medyo kalmading gameplay. Ngayon, parang nag-aangas sila. I mean,
you can't really blame them. Mabilis yung mga early levels dito ng ating mga Minerva Empress. So, dire-diretso lang din sila. Oo. Yeah. At with that trade, with that win from the Turtle Cake ay kino-convert nila yon into macro push or yung macro aspect ng ating laban. Look at that. In the bottom lane, nagkakaroon na ng onting ambahan ng ating mga players. This is actually a XP lane na Valentina pala. Used solely for that Sora. Pero, Grabe yun. Hinila na nga pabalik. Pero tingnan mo naman, Kinope na nga. Magsusuntok sa wala. Pero disengagements kasi Turtle will spawn in 15 seconds. Makakapag-recall naman yung ating mga players. Parang ang hirap talaga kumilos tuloy, no? Para kasi may minimi ka na iyong katapat. So, parang pag ginamitan mo ng ganong klaseng ultimate sa loob pa ng kanyang tore, pwedeng sa'yo pa bumaliktad yun eh. And now, sa may bandang Turtle, na sinisimulan ngayon ng Minerva, pwesto ang pinaka-importante rito, sino kaya makakuha dahil ngayon medyo hindi basta at hindi madali ang mga posisyon ng mga ating mga teams. And as we can see right now, umaatras at talagang medyo nagtatalong isip ang miyembro ng Minerva Empress. I mean, for Minerva Empress, it's a 5v4 situation. Hindi sasama dito si Lorena. So focus now, half HP yung Turtle. Sino nga ba makakuha? Reigns looking to go for the backlines, pero Te is there. Raging Sandstorm connects, pumunta sa may kanan with the flicker. Pero Turtle will be respawned or will be reset. Turtle! Zia! Dito ni Zia yung Turtle. And she also claims up Nicole. Upos ang buhay, pero susunod na mamatay is gonna be Zia with the help of Raging God. And the beams, Toyo will claim of Reigns. Hindi tatama yung SOD. Pero Chairo will claim of Thea. Buhay ang tatlo, pero tatlo ang mawawala for Wings PH. Okay lang din naman sabi dito ng Minerva Empress kahit hindi tumama yung SOD. That is a commendable play from 2U retaliating at naibawi niya yung deaths ng kanyang mga kampi kanina, clearing out 3 members as well. Meanwhile, kung napansin natin na wala yung gold laner ng parehong team dito sa team fight natin in the Turtle ay nag-1v1 sila doon sa may top lane and they are holding up fairly well habang ginagawa yon. And now, magkakaroon na ng onting imbalance kasi Rose Meow dadalawan ni Azazel and that just gives space para sa ating mga gold laners to back away and recall. Actually, dikit nga lang yung laban natin eh. Yeah. Mararamdaman mo na may nananalo in terms of the team fight or even sa mga objectives ganyan. Pero kasi hindi nalalayo ang gold and ang ating kill deaths. Pero ngayon, ako bipolar po kami nangyayari ata dito. Yun na nga, sinimulan na nga ng Raging Sandstorm on to 2 pero wala rin naman mapapatay. Blazing 2 ginamit lang defensive lead na ako po. Low in HP siya, Chairo pero buhay pa rin naman. Sinuntok pero mamamatay lang din with the help of Thea. Now, it's a copy. SOD tama sa likuran. Susunugin at tutusukin pero wala na rin naman. Zia will claim Thea at dahil doon, it's a 1-for-1 trade lang. Gyro falling down early from that fight and ito yung problema ng isang Sora na merong katapat na Valentina. Parang nag-trade lang sila ng damage and with Valentina having more of those damage scaling items, mas nagiging mahapde yung ultimate ng Sora na kinokopya niya kaya naman nagiging sufficient yung damage niya in those kind of team fights. Pero maganda din na umabot si Rose Meow sa loob ng ating laban using the SOD na de-escalate niya yung nangyayari doon. Nicole! Naku, Phantom City's there. Nicole will just fall down. Together with the lore, a Turtle now claimed by Minerva Empress. May ipit kata dito ngayon. Azazel makapag-flicker out pa rin naman. Buhay na buhay. Nothing is claimed by Wings PH. At yung Turtle ay naisa sa kamay naman ng Minerva Empress. Again, translating that objective win into macro play. Trying to burst this first tier turret down sa may top lane. Maganda yung naging trade nila. Again, walang nagawa ang Wings of PH during that time kasi before this turtle take, natalo sila sa team fight. Pero ngayon kasi, 7.5 minutes. Ang lalalim ng rotation ng dalawang teams natin. And as of now, may nahulog doon sa loob ng Land of Dawn. And talagang naging effective. Ang lahat ng mga binubuhos ngayon ng mga miyembro ng Wings PH and Team Minerva. Again guys, hanggang ngayon hindi natin masabi or hindi natin
alam mo yun, you can even tell Yeah. kung sino ba may hawak ng winning condition. Hindi mo pa maalam kung sino yung tutumba na susunod dito, no? Pero may tumumba na agad dito sa may booth natin sa may studio. Nakarmay, kanina pa kasi nangaasar no? No, kanina pa may dinali. Siya tuloy yung dinali ngayon. Pero ito, speaking of ang nangaasar, kanina pa asar na asar yung Minerva Empress sa mga pailaw dito ni Meiji God. Hindi makapag-instantaneous na set up ang side ng Minerva Empress with this lantern flare always shining down upon their faces. And kahit na si Rose Miao ay naging biktima din neto sa mga team fights natin. Yung range kasi ni Rose Miao ay medyo bitin in comparison to the range netong lantern flares. Kaya naman kailangan always on the toes dito ang mga players ng Minerva. Pero Patea, hinahabol doon Good Raging Sandstorm connecting to one flicker. Out lang din naman, pero wala. Back off lang ata dito ang call kasi napagamit ng mga crucial ultimates. And now, they're looking towards the push. Papasok pa rin naman si Shachairo. Pero back off lang din talaga. Nag-spawn na yung Lord sa bottom lane. Kasi yung nakalimutan nila, meron pala silang Lord na pwedeng mas igihan. Kasi ngayon, ito yung parang moments na dapat walang ma-pick off sa inyo eh. You need to prepare for the Lord. Lalo na tataas talaga ng chance na magiging contest Lord to. So, kailangan iwasan yung pick off. Knowing ngayon na nasa taas dito si Rose Miao, even si Lorena na mabilis lang din makakasunod. Lalo kung tumamang SOD coming from Rose Miao. And right now, as big si pwedeng simulan na to ng team fight, pero sino kaya magsisimula? Dahil ngayon pwede ma-reset tong Lord sa may bandang mid lane, pwede makahila at si Azazel ang magiging next target. But as for now, kailangan nilang kumalma. Ayaw simulan yung gulo eh. Nag-time in na itong si Rose Miao doon sa may top lane. Duty na daw niya. Kailangan niya nang gawin yung kanyang trabaho. Pero yung Lord ay hindi pa rin naman sinisimulan. Hinihintay lang ni Rose Miao yung aya ng kanyang mga tropa para makapag-SOD-in siya. Dito na si Nicole. Ito na atang full force contact ng ating Wings PH. Shachairo spotted dito sa may bottom lane. Pero wala pa rin naman, no? It's just Rose Miao. Showtime dun sa may top lane. Push lang ng push. Sino nga bang unang susubok dito? Kinopya ng Anime Magic ng isa, pero low in HP. Makaalis naman ata dito Shachairo. Thea cannot find the kill. At ngayon, yung Lord ay hindi pa rin naman sinisimulan. Look at that! Lana, yung Moskov sa may top lane! Wala, parang mamaya na. Diyan mamaya yan. So parang, again, yung nangyari kanina, as long as may threat sa may bandang itaas, madi-divide into two ang attention dito ng Wings PH, lalo na sa pagdating Lord. Pili ka kasi. Kailangan mo talaga mamili. And again, madaling lumapit ang isang Moskov basta tumamang SOD. So parang chill lang siya dyan. Oo, low cortisol lang yung Moskov in this moment. Pero ngayon, nararamdaman na natin yung aggression na meron ng side ng Minerva Empress. Knowing na nakakapag-scale up na sila. Pero initiation there. Hoy! Oh, good double man storm with Raging Sandstorm. Kinsagli na sa likuran. SOD! Pero SOD tatama na nga. Unang patalis ka na Jason. Pero second one is Zia. Naku po! Nandito na si Rose Miao. Shachairo falls down. Double kill for Rose Miao. At nandito na rin si Tuyu. The double marksman prevails in the team fights. At nararamdaman na natin yung inipon, yung ininvest na itong double marksman Atras setup talaga na dun to. no? Kasi wala Napaka-rise silang lane. gagawin Ang dami bumabaril eh. Well, I don't understand kung bakit talagang mas pinili nilang umatras. And confidence nilang di talaga i-go yung Lord na yon, considering na andyan na rin naman na si Nicole. Oo, may damage man si Rose Miao tsaka si Tuyu. Hindi na nila i-risk na maagawan sila ng Lord, knowing that the Retribution holder from the Wings PH is still up and running, and in fact is scaling up from those minion waves or mga creeps na natitira in sa side of the map. Lord is still up para sa ating mga teams, and magre-respawn lang dito ulit yung mga players na nawala kanina. They will try once again to look for that opportunity to burst down their opponents, and look at that. Azazel, mas maganda na yung pwesto ngayon. Pang ilang beses itong Lord na to eh. Kanina pa nila talaga kinukulit. Hindi nila mapatay. Ang hirap. Kasi alam niyo ba, kasi nararamdaman din nila na pwede kasi hindi mapunta sa kanila. Same goes for Team Wings. Hindi sila full 100% sure if sa kanila ba mapupunta. Kasi top they lane, need to consider a lot of things. Baka kasi kayo masatan, pwedeng setup lang din dito. Plus, kailangan nilang ma-pick off kahit isa lang sana sa double marksman lineup ng Team Minerva Esports. Kaso wala na pipick off eh. Kahit ang ganda ng mga Raging Sandstorm setups dito ni Azazel, still nothing is prevailing. Pero apat
versus sa dalawa. Oras na ata para kunin yung Lord, pero Tatlo nandito yung na ang pinadala Wings dun sa top. PH. Sino makakuha ng Lord? Fraction Post wala matataman. Lord Oy! na win by Zia. Crimson Beacon nandun na rin, pero nandito na yung kabayo. Humahampas na. Nandito na yung Stampede, pero Lorena na pick off ngayon na isang Sora. Killing spree para kay Rose Meow. Magbaback off ang Minerva Empress. Nandito na ang lagim ng buong Minerva Empress. Wings PH actually may ipit, nagkabaliktad na. Grabe yung ginawa doon ng Wings PH. At tatlo yung pinadala doon sa may top lane para lang sagutin si Rose Baliktad Meow. pala! Naku po! Inikot na naman! Raid skills of Chachairo! May crazy masyado dito! Naku po! Yung boss! Rose Meow! Oh my G! Yung boss kinuha ni Rose Meow! Lana! I apologize. Sinampas ko si Lana nung naglalaban sila. Sakit! Ang sakit ng laban, no? Oo, may dalaw ako eh. Ang Oo, sakit pare. Akin yun, akin yun. Grabe excitement namin dito. Nahampas-hampas pa ako. Pero anyway, what a play Baliktad pala. from Minerva. Ang Malibasa. sakit eh. Parang naging punching bag nang nawala. Gulat na lang ako, tol. Bigla akong ginulo. Aray! Itatibert ko na dito yung ano. Alam mo na kung ano yung feeling ng katapat ng Sora ngayon. Ganon yung ultimate eh. Diba? Hindi mo mapigilan, hindi ako makatayo dito eh. No? Pero anyway, what a game coming from Minerva Empress dominating this round. Again, it's the same thing from the game earlier. Hindi man ganon na fully dominated. Yes. Pero yung mga badang huli, mid to late game, talagang hawak na nila ang beat. Oo. Pero 2-0 na dahil dun, no? After that big play na butas yung gitna, parang na-divert talaga attention nila Ajax. For game number 3, isa lang masabi ko. Ano? Ano yun? Iba na ng Wings PH yung Moscow na yun. Kasi kita mo naman yung ginagawa ni Rose Meow kanina. Once na ginawa ni Moscow yung split push, mechanic na kanyang laging ginagawa ay ang hirap nang solusyonan yung mga macros na pinapakawalan ng Minerva Empress. Looking at the post-game scoreboard ngayon, nahatid sa atin ng Converge Game Changer, 15-12 ang ating score in favor of Minerva Empress. And very commendable yung ginagawa again ni Rose Meow. Split pushing para sa laban na yon, dealing damage as well when time or when is needed doon sa kanilang team. SOD lang yung nagiging sagot niya sa mga team fights na malalaki, and yung mga setup plays din ni Shakairo tsaka ni Azazel. Sobrang gaganda, no? Na ang hirap ng tumakas ng Wings PH. Parang pinuputol na ng Minerva Empress yung mga pakpak dito ng Wings sa PH. Pero let's take a look at the highlights ng ating MVP na si Tuyu with this Kimi. Nagalusan man siya ng isang beses ay still nakapag-provide sila ng damage, again utilizing this double marksman setup. And again, our match MVP of the game 2, walang iba kundi si Tuyu from Minerva Empress, dominating this whole match. And again, isa naman lang ang kanyang death dito, pero yung kunyari, for example, yung kakulangan nung marksman nila kanina, siya ang nagfulfill. Yes. No? Yun din maganda sa double marksman setup. Walang butas, kumbaga. Oo. Kasi once na ma-dominate mo isa, may isa ka pang Kasi kailangan parang may isa ka problemahin. pang spare time. Oo, no? Ganda. God, solid. Napakasok niya pa yun. Grabe. Ganda. Spare tire. Spare tire. Di ko naisip yun. Grabe. Oh, yan. Maganda yan. Pero speaking of spare tire, no? Si Zia kasi ang dami niyang spare tire. Yeah. And that's it for our game number 2. Well, ito ha. 2-0 na eh. Best of 5 tayo. Magiging 3-0 kaya? Ayun ang tanong natin ngayon. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? 3-0 nga ba to or a possibility of game 4-5? Parang feeling ko, ang kailangan gawin ng Wings PH, i-reset yung kanilang mental kasi sobrang draining na magkaroon ng 2-0 deficit. Siguro ako depende sa lineup mamaya. Yeah. Kasi sabi ko nga, ang ganda nung mga heroes na na-feeling nila doon kanina. And ang ganda rin naman nung lineup for Team Wings, pero hindi lang talaga medyo nag-workout ng mga bandang huli. And let's see for the next round. Doon ako magbabase kung pwede ma-3-0 or hindi. Malalaman natin yan mamaya, no? Pagdating natin ng game number 3. Still, again,
emphasizing doon sa pick ni Rose Meow na sobrang ganda. Parang feeling ko yun yung ano eh. Siya I-focus. targetin niya. Oo, Sobrang targeted na si Rose Meow. Sobrang taas nung emotion kasi si Bipolar nga napapahampas na, di ba? Yes. Nagwawala na tayo dito ngayon eh. Iba kasi love. Again, hindi lang naman kasi to Hiraya Cup, no? I mean, abot tayo sa Athena and as well as Esports World Cup. So, it's a big Sa deal. Athena, wag kang ganyan, ah. Hindi. Sakit eh. Hindi, may ano na yun. Baka pagalitan Oo. namin. Lalagyan na kayo ng ano. Divider. May divider na kami na ni... Kasi, maski ako nagulat ako. Hindi ako nagulat sa laro. Nagulat ako sa biglang may humahampas sa gilid ko. Nagulat tayo eh. Napagbaliktad kasi. Tsaka nawawalan na ng boses si Bipolar. Ganun kasi masaya, di ba? Kapag talagang intense nila. Oo, pero speaking of magugulat, mamaya magugulat pa tayo kasi I think we will be heading over to a short break. Kaya guys, huwag kayong aalis. Magbabalik ang Hiraya Cup 2026. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions.
It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Welcome to Campus Playoffs 2025 Day 2! Welcome back to Hiraya Cup by PCC. And again, for the grand finals, we are back. At kami naman po ang magiging shoutcasters nyo. My name is Lana. Together with me is Bipolar and Ivan. Ayun na nga, no. Again, everybody, new set of casters, new set of... Isa lang. Pinalitan lang si Ubeman. Yeah. Si Ube man. Sa MPL may ganun di ba? Yes, yes. Ube out. Ivan in. Ivan in. Yun, bagay. Dali. Pero as I was watching on the sideline kanina, Ayan! Yan! Bigay! literal Pre, ang bigat na statement, pre. natanggal ako sa kinaupuan ko. Yes. Oo, nakita tol. mo. Sa sobrang Hindi. init ng laban. Kinahigan! Kinahigan. Oo, totoo yun. Hindi yun figurative. Literal. Oo, nangyari talaga yun. Kung may replay lang tayo, napakita na sa Ay, hindi. Yung Sayang. camera kasi nakadito. Kung may isa doon. sayang. Na-replay sana. Pero sana napigilan natin yung bagsak niya pag pinost mo. No? Kung naultihan ni Marcel, no? Golden hour. Golden Oo, hour. Golden hour. Tigil yun. Pero speaking of Golden Hour at ang dami natin chika, may draft na pala tayo for game number 3. Again, kanina kasi Ivan, pinag-usapan namin dito na depende sa draft kung magkakaroon tayo ng 3-0 or makakabawi dito ang Wings PH. And tingnan natin kung ano ba yung mga insights nyo pagdating sa drafting. I mean, going into the draft, no, Wings PH, in play ba dito yung parang sinabi natin for Minerva Empress na warm up lang yung first game ngayon kasi this is tournament point na, no? Kung iisipin mo. So, ano nga bang pwedeng ilabas dito, Ivan? Tingin ko, Wings PH, they need to draft into an early game composition kasi the difference of these teams, Wings PH, if they hold the early game, nagsisnowball sila ng tuloy-tuloy while Minerva Empress, slowly but surely nila nahahawakan yung laro. Yeah, I do agree sa sinabi dito ni Ivan kasi parang may mga parang pros and cons itong each of the teams natin. Malaki talaga factor yung draft, ano? Kung ano yung mga heroes na gagamitin nila. Pero ang gusto ko kasi kung paano nila execute yung mga heroes na gamit nila. And number one, syempre, yung layering of skills din, ano, na nakikita natin dito. Ngayon, first pick sa Wings, ano ang gusto nyo? Tingin nyo? Zushin mo na lang, no? Zushin? Naban? Marcel is might be a good choice. Kasi, well, Sungagrak eh. Ayun. Okay. So, iba talaga si coach. Okay, 1-0, 1-0. Marcel, ang kinuha ng Wings PH dito, usual answer to the Marcel is the Hilda. Kasi the nature of Marcel is gusto niya dumikit, mangulit sa kalaban. Yeah. Pero mahirapan kang gawin yan pag may Hilda. Kasi ikaw yung masasaktan eh. Pupukpukin ka ng Hilda. Aray. Second skill lang, no? Sapat na yun para mapaback off dito yung Marcel. So, yeah, absolutely good fight. Kasi hindi rin naman ganun kakunat ang isang Marcel. Sobrang lambot niya. Yeah. Well, alam naman natin na medyo tankish yung kanyang build, di ba? Yep. Pero even so, ako bilang gumamit din ako ng Marcel ng mga bagong release, I just noticed na hindi siya ganun kakunat na pwede mag-frontline. Yun nga yung ironic sa kanya eh. Kailangan niya, ang requirement niya is lumapit na lumapit. Pero ang risky kasi,
dahil pwede kasi siyang mabigyan ng damage, diba? So, that's why binan out nila dito ang Sushin just to get that Marcel. Yeah, I mean, to correct me if I'm wrong, parang parehas lang ata sila ng HP pool ni Florid, I believe. So, somehow, nasa same tier sila. nasa same tier lang sila, very parang F tier Though mas na malambot HP. naman ng Florin. Yeah. Kumbaga, we can say na pseudo-durable lang. Isang Marcel. Makunat siya kapag nagagamit yung skills niya, nakapag-itemize, pero not totally na kaya niyang sumalo ng skills. But ito naman, hindi pagpapanggap yung kakunatan nito. Grok. Ito yung totoong matigas. Sabi niya, G-Rock. Sabi nila na kanina. Alam mo, ang kasi Wow. para sa akin, parang mas gusto ko nang i-ban out yung Sora na yan. Wow. Surprise. Ang ganda ng sagot, literally. Parang Minerva Empress, hinain nila yung yung situation na sa Wings PH na magagrak kami, magsasora kami. Sige, kunin niyo na yung Valentina kasi isa yung Grak sa mga heroes na parang mortal sin na ibigay yung Valentina, the heroes like the Akai, the Sora, and the Grak. Ang hirap ibigay ng Valentina kapag ipipick nyo yung mga heroes. Pero may basis na kasi sila kanina eh. Yung game number 2, binigay din na yung Valentina. Though na mga early stages of the game, naramdaman naman natin na parang medyo, parang mistake yata na binigay. Pero as the game goes, talagang nakita naman nila kung paano i-counter. Different lang from now kasi meron nga namang Grak. And let's see, kung yung Sora kanina nagawa na ng paraan, etong Grak kaya? Yun yung susunod na tanong natin dito mamaya. I mean, may isa pa akong tanong para sa inyo. Saan nyo ilalagay yung Valentina ngayon? XP. XP usually, yes. Yeah, pero ang kagandahan lang din naman kasi, it's a very, very flexible. And with the likes of heroes like the Lapu-Lapu, the Povius, kung hindi gumana kanina na Valentina yung katapat ng Sora, they might want to divert into another strategy. Yeah. Kaya naisip ko parang interchangeable pa din naman, no? Kahit papano. Pero, Well, may mga nakita naman akong gumagamit ng Valentina na roam, pero feeling ko parang ngayon hindi siya ganun kagana since may Marcel na rin naman tayo. Kasi ang hirap namang i-XP may Marcel, parang wala picture-picture sa... standing, photo booth na lang sa may XP lane. Parang gano'n na lang photo booth na lang ang magiging galaw niya. Very, predictable yung mga heroes na pick off ng Team Wings. As per Team Minerva, same with them naman, Alam mo talaga kung saan yung linya ng mga yan. For now. And, ano kayo next na ibaban out nila? Kulang sila dito for Minerva ng Marksman at mid lane. I think ibaban out nila. Ano ba yung mga, mga Marksman? Nathan, gano'n? Kimi, baka iba ng Kimi? And kanina parang sa pagkakatanda ko, may nakita rin akong Irithel. Yeah, and sa pagkakaalala ko, a few metas back, ang tapatan talaga sa gold lane. Granger, Irithel talaga. Oo. Well, dati kasi parang nung kailan naman puro gold lane fighter naman sa gold lane. Ngayon kasi bumalik na naman sa standards, diba? Meron tayong mga nakikitang unusual na gold lane, like for example, YSS gold lane, diba? Hindi tayo sanay kasi usually yung bilis niya bagay talaga sa jungle side, diba? Pero let's see kasi ngayon subukan na to talagang ipitan na ng mga heroes kung ano man yung mga pwede nilang tanggalin, tatanggalin talaga nila. And I think kailangan nila i-ban out yung Kimi kasi laking factor ng slow ng Kimi na yan. Or better sila makakuha kung makakuha man nila. Yes, and that Kaso is... lambot ng sobra. Actually, that is an angle na pwede nilang i-risk, pero sabi mo nga, parang double-edged sword siya na maganda siya pag napag-gana mo, pero pag hindi, parang ikaw yung mahihirapan. Kung siguro hindi Valentina yung XP, baka pwede, pwede, no? Kasi parang sa ganyang glass cannon ko, parang wala nang gagawin yung Marcel Hindi nagkagana yun. Pero on my end naman, ang malaking question mark for me is, anong gold laner ang gagamitin ng Minerva Empress? Kasi Wings PH, nakinig sila dun sa sinabi ni Ajax na may isa akong sasabihin para sa Wings PH. Iba niyo yung most. Ayan ang sabi niyan. Isa lang ang sasabihin ko. Ayan, isa lang ang sasabihin ko na parang life-changing. Pero nag-expect ako. Maaaring life-changing kasi ng Wings PH, pag nanalo sila dito, tama nga, life-changing talaga yung sinabi ni Ajax. Kasi kung hindi, hindi ko konyet talaga. Hindi siya life-changing kumbaga. Pero in a way, still naman. But, yun na nga, ano pa bang opens? I'm surprised na hindi ginagamit yung Freya Gold Lane. Actually. Well, marami kasi kung gold lane lang, huwag natin limitahan yung sarili natin sa standard na nakikita natin, di ba? Malay mo, biglang Laila. Oo, kasi I do believe sobrang lawak naman ng pwede mong gawin when it comes to drafting. Kasi may mga heroes na hindi mo isipin na pwede palang gamitin Who would expect na lalabas yung Hanabi sa MPL Philippines, diba? Yeah.
You're not wrong. Anything works naman kung, kung kaya mo kaya eh. ng player. Minsan kasi sa MDL lumalabas yun eh. Oo. Kasi naka-global ban. Yeah. Diba? Pero again, sabi ko nga sa inyo, what works for the lineup, yun naman yung magiging priority nila. And again, kasi parang sa female semi-pro to pro, marami talagang heroes na hindi nyo usual na makikita, na dito nyo lang makikita. So, lagi akong open sa kahit anong tournament ang mapuntahan ko when it comes to lineup. Kaya hindi ako masyado specific lang ng kung ano lang yung napapanood ko, nalalaro ko, or nakikita ko sa mga rank games. So, lagi lang open sa mga heroes na mamaya mag-Mia. Yeah. So, basically, alam anything can happen. Yeah. Parang podcast na to ah. And parang pagdating kasi sa female scene, hindi mo masasabing off-meta yung picks nila. Maybe we can say may sarili silang meta. Meta, yeah. For the league, it's meta in a way. May pagkakalin tulad naman sa mga MDL, MPL, kasi ako nakakita ko rin naman yung pag nanonood ako, okay, parang ito rin gagamitin nila soon, di ba? Pero tama naman si Ivan doon na may parang sariling meta ang mga female pro team. And open, kaya lagi ko sasabi, open tayo sa mga heroes na pwede nilang i-pick. Well, again, shoutout sa mga players natin dyan. And shout out to their coaches. Syempre, behind the scenes, I believe yung mga teams, if meron man, or kasi usually baka ang coach nila is yung captain, or yung basta yung assigned na parang leader nila sa team nila. And again, this is the grand final, so medyo talagang iba yung pressure sa dalawang team. Pero if I'm not mistaken, dalawa naman na silang may spot for Athena. For Athena, yeah. Okay, so talagang isa to sa mga abangan natin. At least ang maganda kasi ngayon, at least may background ako from Hiraya. Yeah, absolutely. Nadadalin ko sa Athena pagka nag-start na yung Athena. Kasi last season, totally parang wala. Kapalang talaga, no? And syempre since season 1 yun, talagang yung impression dun mag-start eh. Diba? Kung ano man yung standard nun, parang dun pa lang yung story magsisimula. So, well, ang dami nangyari last season eh. So, yeah, diba? No? Tapos parang, yun. Team changes. Anong mga nangyari? Kinuha yung inabsorb ng Navi. Yung Navi. Right? Tapos nagka-TLPH na women. Di ba? Dami. Tapos Esports World Cup was amazing by the way. Yeah, na close fight. Ganun. Kasi parang nanalo pa rin ng, hindi man champion, nanalo pa rin sa MWI, ang Pilipinas. Kahit placer lang, di ba? Still a nice thing kasi kaysa naman wala. Diba? It's better something than nothing. Yeah. Kasi naman. Ang dami nangyari kasi nag-casting ako ng MWI noon. Kung di ako magkakamali, kaya kabisado ko. Kasama ba si Gretchen doon nung time na yun? Yeah. Solid yung experience ko rin doon kasi parang, pagka nasa MWI na, iba yung ihip. Iba yung timpla. Iba yung ihip ng hangin. Grabe, parang doon mo makikita na wala pinagkaiba talaga. Kasi alam naman natin, women in esports, madalas may parang stigma dyan eh. So parang, nag-podcast na. Hindi, tama lang. Tama lang. Kasi yun naman yung platform natin eh, di ba? I mean, Trycast di ba? may stigma, syempre, sa women in esports, di ba, na alam niyo na yung mga ganong klaseng saying nila, ganyan. Stereotypes. And it's just, I find it very, parang, it's so amazing na parang, yung angas ng mga babae sa MWI, pero hindi mo akalain na ganun pala sila kalalakas na grabe. Pero kung magka-trash sila doon, talagang, bastusan ko. Hindi naman. So, parang alam mo lang angasan ko. Angasan ko kasi. Naalala ko yun, yung trash nila, parang, siya daw yung pinakamalakas na yung sa Malaysia. Si Ashley, tsaka si Vivian. Good night! Sabi na, yung cute lang nung trash wala namang syempre bad words. Sabi, see you in your dreams. Sabi, maybe in your dreams, sabi. Tapos, nanalo si yung sa Malaysia. Si Vivian, no? Nanalo. Ang lakas nun. Yun yung captain pala nila. And anyway, let's go back to the drafting for Wings PH and Team Minerva. Again, balikan natin yung mga nabanggit natin kanina, no? Nagtataka sila kung ano ba yung gold laner. Sabi ko sa inyo, hindi binan yung Kimi eh. Mas nag-prioritize silang i-ban out yung malalaking AoE damage, which is yung, again, yung dalawang favorite natin. Diba? Farsa and yung Zetian. Which, by the way, hindi ko pa nakita yung Farsa sa araw na ito, Mostly Eve lang. Mostly Eve lang yung nakita natin. Zetian nakakita tayo. Pero Farsa, di pa ako nakita. Again, niletlos na naman nila. Talagang pinapili. Namili sila eh. Kaya isa lang daw ang pwede mo tanggalin. Moskov or yung Kimi. So, I think they can tolerate more the Kimi rather than the Moskov. Pero, if you think about it, parang ang gandang sagot lang din pala ng Kimi. Kasi, basically, the Kimi can use the Golden R
pwede niya ring baril-barilin yung mga papasok sa loob ng ultimate ni Marcel. Pwede rin gamitin pang counter-attack, no, na if Aha. ever di siya mahuhuli ng Golden R, Actually, pwede pang umikot yung laban kasi there's still a tectonic charge in Oh. play. Pero Lunox, this is your Mid laner. mid laner na. Oh. Totoo, parang kasi kanina pa tinaabangan yung Lunox. Yung Lunox nga parang piniplace yung pa for Minerva eh. Given na parang gusto niya ng parang type of mage na may pagka, let's say, marksman na energy, ganyan. Pero ngayon, since ito kasi ito yung parang sagot sa tanong talaga natin kanina pa yan, ano ang pipili nilang marksman? Marami pa open, may Eerie pa. May Granger pa ba? Wala nang Granger. Nakuha na yung Granger. Claude, might be. Yeah, kasi may Claude kanina. Oo. Or, may nag-obsidian ba sa akin? Kanina may nag-obsidian, yeah. 2 times. Oh, 2 times. And actually, ang ganda ng obsidian. Daming dash dito ng Wings page. Okay, so Obsidian might be in play for Minerva Empress. Leslie! It works with the Golden R din, no? It So, pwede works, rin yep. naman. Kasi, nakausap ako ng mga gold laners. Ang common sentiment nila is, gana talaga yung Leslie kasi 1, outrange niya, hindi siya maabot ng Marcel. And 2, true damage hindi na susustain ng Marcel yung damage na binabato niya. Yeah, saka sobrang lambot, no? Siguro 2 shots lang ng Leslie. Pwedeng posible pag lumabot late. Grabe yung isang Leslie, lalo na pag nag-work Oo. Yung parang 2 clicks lang yan. No? So, I think they should watch out. Kasi parang yan yung, parang kung sa damage-wise, yung, pwede ko siya ma-compare sa carry. Yung carry kasi mas mabilis yung attack speed. Parang ito naman, pa isa-isa, pero ang sakit. Diba? Tsaka if you look at it in a way, walang brusco dito sa Wings PH. Saktong-sakto yung pinoint out mo, Bipolar. The difference of the lineups ng dalawang kupunan natin. Minerva Empress, as I've said, stable, very, very stable sila, while Wings PH doubling down on their damage, on their snowball potential. But the risk is, kapag hindi sila lumamang in the early game, ang dali nila i-run down. Wala silang hard tank talaga. Yeah. And again, hindi mo naman lahat yan na iaasa, of course, again, kay Thea or kay Meiji kasi parang yung ganitong klase ng lineup, medyo may flow. Lalo na pag nagkaroon ng extension of team fight, hindi sila ganong tatagal. So I doubt na magkakaroon ng extension of team fight. Pero again, this is the grand finals, guys. By the way, sa mga di po nakapanood na kung ano na ba ang nangyayari, 2-0 na po tayo and potential, if ever, a 3-0 man kung di mag-workout. Pagdating sa glass cannon, malaki ang ano niyan, ang risk. Kasi di ba, again, mahilig sila mag-extend ng team fight, pero kasi magkakaroon pa ba ng extension of team fight? So, kailangan nila lagi mauna. Setup-wise, damage-wise, di ba? Dahil sobrang ganda ng combo na maaaring ipakita ng Minerva Empress. Just imagine the tech charge and to the ultimate ng isang Sora. Ang dali run down ng mga heroes dito ng Wings PH. I mean, kahit sa traction pulse pa lang, ang dami ng pwedeng mahuli, no? Ano lang talaga, no? Parang puso lang sa Valentina. Be smart kung ano yung kailangan mong kopyahin and kung anong oras ba siya pwedeng gamitin. Kasi parang siya yung magdadala sa nakikita ko, no? Kasi again, walang frontliner. So, dapat daliin na lang nila sa setup. Pero, nakita ko pagpasok natin sa Land of Dawn, una ko napansin, battle spell. Ako, una ko napansin nakapos. Nakapos, sa bagay. 29 minutes yung sa akin. Pero, sabi ni Direk, napansin mo nakapos. Ito, pansinin mo, resume na tayo. Tapos balik tayo sa point mo. Going back to the point, saktong-sakto kasi pinapoint out ko, battle spell, and Thea acknowledges the fact na wala silang hard tank. So instead of the flicker na usually ginagamit ng isang Marcel, nag-opt siya to use the revitalize para kahit papano, hindi man siya ganun kakunat, matutulungan niya yung mga teammates niya inside Enough the fight. kaya yan ang tanong. Yan ang tanong. Tingnan natin, no? Engagements in mid. Fast rotations actually for sa Chairo, no? Yeah, well, given din naman talaga na mabilis talaga yan. So, kailangan mag-ingat, lalo na, sakit ng damage from the early, Again, Thea, siya makalapit kay Tuyo, Alam natin, gusto niya talagang stun para lang maka-free dito si Reigns. Pero, given that damage, sinabi nga natin, yun yung parang flow, o yun yung parang mahirap. Pag ikaw yung Marcel, haharapan mo yung nagbibigay agad ng damage. Palapit ka pa lang, paaray ka na talaga. And with the pokes ni Tuyo na binabato, nandun pa si Azazel to give assistance. Isipin mo, parang pipicture pa lang yung Marcel, tinutulak na Hirap, no? So, I think parang doon pa lang, medyo hindi natin mararamdaman yung full potential niya when it comes to, kung yun naman yung makatapat niya.
And ngayon, sa damage na nakikita natin, wala pa naman tayong mapansin for a potential first blood. Maganda dito yung rotation talaga nila, no? Talagang sama-sama kung pwede. Matagal pa bago, actually nasa 10 seconds na pala, bago mag-respawn yung first turtle. And medyo no? Talagang wala pa masyadong umigot. Kasi kanina, lagi silang pagka matagal, 5 seconds pa lang. Ando na silang lahat Yeah, nagko-converge na agad. Ngayon, parang inaantay na sinong pupunta ron para at least kami, pagdating namin dyan, titingin na lang kami kung saan kami pwede pumwesto. Oo. And I do think Wix PH just acknowledges the fact na mahirap sila sa sabayan. Pero interesting sila yung may hawak ng turtle ngayon. Sila yung nagsisimula with Phantom Steed. Ako po, nahila na nga in the backline. Una mapipila si Sia. Uy. First blood. Makuha ni Raze. At nakuha pa yung turtle. Ang ganda ng simula. At dahil dyan, they want to claim more. Pero since nakuha naman na nila yung mga objectives and a kill, they will back off. And very, very good start for Wings PH. We've said that they're doubling down on the snowball. Pero hindi naman kasi nagsisimulang malaki ang isang snowball. Yeah. Starting small at ngayon, meron na silang investment into the early game. Parang ano yun I-build up. Kung pababa yun, dun pa lang, maliit pa lang. Pagbaba, malaki na. That's the snowball, man. Wow. Yeah. Nag-snow to dati. Hindi nag-snow. pa. Ano lang, yellow lang, niebe lang. Niebe. Wow. Crushed ice lang. Crushed ice lang. Pero ngayon, Thea, sinusubukan umabante. Uy! May setup dun. Automatic torch charge, pero may golden art connecting onto 3. Kaya nga po pumitas dito na ating mga flicker out towards Shachiro. Pero naipit sa 4 dito yung isa, pero makaka-back off naman. Daming dash! Good flicker out for Reigns. Buy na buy with the help of the Brilliance. Walang napitas doon, guys. Parang walang parang walang silbi yung mga wall. Kasi daming dash Ang nila. daming dash, ang daming pack out. Si Thea, inaakyat lang yung mga pader na nilalatag nung Grak. Pero Akyat pala parang akyat bahay, no? Oo, ganun yung mga galawan ni Thea. But looking at the team fight, ang daming ininvest doon ng Wings PH pero hindi iniinda ng Minerva Empress dahil na lang din kung ang Wings PH sobrang lambot, kabaliktaran yung Minerva, sobrang tigas naman nila. Tigas. Yeah, parang meron tayong two sides of a coin. Wow. Wow. What's the two side of the coin? My heads and tails, pipili na lang tayo kung sino mananalo. Parang hindi ano pwede gawin. Hindi pwede piliin yun. Randomize pa din yun. Randomize pa rin. Kumbaga 50-50 chance. Yes. So, yun kasi yun. So pwede pa rin tayo makakuha ng 2-1 or possibly 3-0. Oo naman. Actually, hindi naman tayo sarado sa part na pwede talaga mabaliktad yan. Kasi may mga instances din naman na nangyayari na from 2-0, nagiging sila pa nananalo. From, diba, like 3-2, yung mga ganang klaseng pangyayari. But then again, it requires, pa rin naman, effort, diba, to do it. And ngayon, nag-e-effort na rin yung teams. Now, Thea, meron siyang ultimate. Even though wala silang frontline, all they have to do, all that they need is one great golden R para maka-free hit doon yung ating Lunox. Pero mamaya na yan. Mamaya na free hit. Na-golden R, pati yung game. Yeah. And again, actually, early pa lang things are doing great when it comes to side of Wings PH. And mukha kayong again, things are doing great when it comes to Wings PH. Yung early nilang ganda. Sana ang maganda. Napapagana in a way. Sana yung early naman na yan, continue silang ma-build up. Kasi may time din for Minerva na, sige, parang napapawarm up nila yung opponent nila. But then again, pagdating ng mga parang pa-mid to late, sila na yung, parang sila parang na-adapt nila yung playstyle ng kalaban nila. Nainayaan lang nila on the first parang minute. Parang binabasa pa lang nila kung ano yung magiging movement. Parang may ganun silang dalawa may ganun sila Kasi kaya pansin mo, yung game 1 and 2 namin, hindi naman talaga siya sobrang dominated ng Minerva. Yeah. Talagang, pakiramdaman lagi silang may pakiramdaman. Lalo na ngayon, new set of heroes yung mga ginagamit din naman nila. So I think may factor yun kung bakit parang may download game. Kaya parang pansin ko rin, Minerva Empress, hindi sila masyadong lumalaban. And that might be the case. Binabasa nila yung naging rotation. Ano Disiplina yung lang, di ba? Disiplina, ano yung mga skills na binibitaw. Tapos, parang sa boxing, hinahayaan nilang sumuntok, tapos binabasa nila kailan ka counterpunch. Basically, parang binabasa mo talaga yung playing field. Tapos, alam din naman kasi dito ng dalawang teams natin kung ano yung winning advantage natin. Ayun na! Speaking of winning advantage, Golden R connecting on 2. Good back with the Sora. And now, who first of all, that's gonna be Azazel. At ako po, gumagana ng snowball effect dito na ng Magicon. Nako, si Sia, tinatry hampasin, pero makakalis nga ba? No! Thea falls down. It's a double kill for one, pero nandito na si Rose now. Pinitik! The counter plays after counter plays, pero this time, tatlo ang mawawala for Minerva Empress, pero may kasamang turtle plus 2 kills dito ngayon ng Wings PH. Wow, Wings PH continuously investing into the early game ngayon. Hawak nila yung kalaman, already 2,000. But
the apples are falling into different baskets para sa mga teams natin. Yes, Wings PH lamang sila pero nagkakaroon ng kill si Rose Meow. Sabi ko nga sa inyo kanina yung ganong klase lineup for team Wings PH, it requires ng parang paunahan mag-setup. Yun dun talaga nila yung dadaliin. Hawak talaga nung Valentina, di ba? Oo, hawak niya yung beat. Hawak niya yung beat at pakibitawan na raw. Bitawan na, pero ang ganda, dun nagiging very evident yung naging, yung sinabi nila na ang ganda kasi ng Golden Hour, naunahan yung kalaban kaya hindi na nakapalag yung Minerva Empress. Yeah, tsaka hindi after the Golden Hour, parang ang plano ngayon ng Minerva Empress is to just back off no? Parang i-reset nila pero hindi hinahayaan ng Wings PH yung ganong mindset na gusto nilang gawin. Yeah, and of course, actually ngayon, 2K gold lead. Not bad. Lalo na nga yung 6 minutes. And if ito naging patuloy-tuloy ito, medyo mahihirapan. Ang kunat pa rin naman ng Team Minerva Empress. Pero kung talagang patuloy-tuloy lang silang nauunahan ng Wings PH when it comes to setup, baka hindi natin, kumbaga para ma-put into waste yung kakunatan na meron sana ang Minerva Empress. Oo, pero tingin ko hindi naman masyadong nangangaba, pero mamaya na yan. Sakit sakit si Zia napilitan gamitin si Barbiel just to back away pero as I was saying, hindi naman masyadong nangangamba yung Minerva Empress kasi si Rose Meow nakakapag-farm and walang concrete tool yung Wings PH para hulihin yung Leslie. Yun na nga parang walang big play. But this time, a big play inbound. Tingnan mo naman ang dami ng nilalabas na Rhapsody. Ang kulat Tama nga kay SA, pero ang kulat niya rin naman Tectonic Sharks not gonna be hitting anyone. Even the traction pulls. This time though, they claim a turret. Una atang mawawala dito, flicker out. Pero napitas pa din ni Rage isa. Rose Meow now shuts down the killer of his teammate or her teammate. At naku po, nag-back off lang ang ating dalawang team. Nasikip na position na yun. Hindi nakagalaw si dun Rose Meow Oo, hindi nakagalaw si Rose Meow. Pero ganun lang siya. Ang nakita ko dun, na-shutdown niya yung Lunox. That's a lot of gold in the pockets of the right hero for Minerva Empress. Sakit na damage pa rin yun, nakita nyo? They claim the turtle. Wait lang. Low in HP. Naku, makakalis nga ba siya? Gyro, hinahabol niya ni Mage God, pero hindi na kaya pa. Malaking pader si Rose Meow with the fallback. At naku po, daman nyo na ba ang angas ngayon ng Wings PH? Ito yung sinasabi natin na angasan. Nakukuha na nila yung momentum into the early game. Kailangan nilang patuloy-tuloy to, but they need to find a solution. Paano mapigilan right now si Rose Meow? Yeah, pero kasi parang kinikip in distance din naman niya. Yung kanyang sarili laban sa mga membro ng Team Wings PH, so that's a good thing. Though may moment kasi, dahil nag-keep in distance siya, hindi na napaprovide yung kanyang additional damage. And ngayong 8 minutes mark, ang tagal bago mag-respawn yung Lord, so I think ito yung moments for Team Wings na sobrang lalaliman naman nila ang rotation nila sa side ng Team Minerva Empress. For Minerva Empress naman, feeling ko parang malaking factor dito yung wag silang magkakasama. Yeah. Kasi pag nahuli sila ng Golden Hour, nakita na natin yung possible na mangyari. But if they play it with the macro, tulad nung ginawa ng Leomord na, ay medyo lugi tayo dito, kumuha na lang ng tower sa top side, I do think this gives more time to everyone for Minerva Empress. Especially kay Rose Meow. Especially kay Rose Meow kasi nare-relieve yung pressure. Hindi sila 5v5 ng 5v5. Kaya yung Wings PH nag-overthink kung mag-i-invest sa mga team fight. Yeah, yun na nga. I think that's the crucial word. No? Hindi na papa-invest yung Minerva Empress sa full fight. Kumbaga, they have other opportunities na napipitas nga dito ni Zia on the other side of the map. Tsaka ang galing nga ni Tuyo tsaka ni Rosie. Layo ng distansya. Pero speaking of malayo distansya, nakapag-flicker away just in time. O, diba? O, yan o. Nakaka-adapt na sila. Oo, parang alam na nila, ay magbibitaw to ng ulti, maiiwasan na Grabe nila. yung flicker, no? Saktong-sakto doon sa buong bilog. Oo. And ang hirap doon, ang natrap ba doon ng Wings PH, yung kakampi nila. So now, Minerva Empress, I do think, nagkakaroon na sila ng konting pagpalag. Humahanap na lang sila ng tamang timing. Ang tanong, itong Lord ba yun? Itong Lord ba yung oras para pumalag sila? Let's see, Feeling ko hindi pa. I think hindi pa ganun ka-enough yung damage. Plus, I think they need to consider na i-burn muna yung mga ultimates dito ng mga members ng Team Wings PH. Kasi, lalo na specifically kay Magicad. Since yung setup or yung strength sana dito ni Cairo, nagiging strength din ng Team Wings PH. So parang, in short, nagiging weakness pa tuloy nila. Oh, okay. So that might be a good point. Pero nakakaramdam ako na susubok ang Minerva Empress na pumalag. Walang follow-up. Charge, no follow-up even with the traction pulse. Sila pa napagamit agad ng ultimates and this time, Wings PH now with an advantage a little bit. There's still an IMU, mapapanakap naman dito na Zazel, pero siya ang may dilubyo, makaka-out pa rin naman. Pero look at this, Gyro, they kill off the Croc.
And this time, nasa likuran na. Golden R holds them in place. And Rose Meow kills off one. Pero Reigns wrecking havoc. But they still wanna fight. It's a 3v3 dito sa fight natin ngayon. Para mas delikado yung side dito ng Team Wings, ha? Oo, pinangatawanan ng Minerva Empress yung kanina nating pinag-uusapan. Sinalo nila yung setups, yung damage na binabato ng Wings PH. But when they found the perfect time to strike, nakalikod si Zia, nakalikod si Azazel, they found the right targets. Ngayon, medyo pumapantay na yung mga teamfight natin. Well, by the way, 3-0 dito si Rose Meow. Oo. Nakakatakot yan, ha? Yeah. Kasi yung kung kanina man, hindi man ganun nararamdaman yung damage. Ito, pipitik-pitik na lang tumamaya. Magugulgul sila, ba't parang nababawasan sila, di ba? And ang ganda ng distance na di nila binibigay for Team Wings na hindi nyo kami kayang abutin. Diba? Kasi parang medyo naging desperado yung Wings at some point na ang layo na nila. Tapos talagang yung membro ng Minerva Empress, ang layo sa Lalayo din sila. Ang layo na rin talaga nila. Frustrate sila, napipilitan kasi sila maghabol. But now, mukhang Wings PH, ayaw na nila maghabol. Gumagawa na sila ng sariling play. Yeah. Sila na mismo magsisimula ng laban. Let's see. Napo-converge pa naman dito siya, Chairo towards the Lord sakit, Pit. Half HP pa re-reset. Phantom Seed now enabled mula dito kay Zia. Siya na mismo ang lalapit. Golden R nasa na nga ba? Nandito na siya, Chairo. Pulls back two players. Rose Meow, mega kill now. At mukhang hindi na ilalapag yung Rose. Oy, walang sasalo. Double kill para kay Rose Meow and they control the team fight. And Wings PH a bit too impatient for their own good. Yung inaasahan nila na Golden R from Thea, maagang binitaw, walang nahuli. And alam ng Minerva Empress, once that ultimate is popped, pwede na silang mag-all-in. Yeah. Hindi na mention ko kanina no? Yun yung call. Na pag nabitaw yun, diretso na. Same with kay Meji. Yung nabitawan din yun. Kaya lahat sila, talagang kailangan nilang matras eh. Oh, and the formation was just huge. The Kimi on the top part of the map. Tapos inipit nila lahat ng miyembro kaya nahirapan yung Wings PH. They didn't know which spot to retreat to. Pero ngayon, Lord sa top, bottom naman ang tatargetin ng Minerva. Double trouble ang gagawin nila dito ngayon. Look at this, tech charge! Mamamatay lang si Azazel.
Red team turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed. Ng Minerva, the Lord Dance will commence. Nagkakaposisyon sa may bandang gitna. Yeah. And 20 minutes na pala tayo guys ha. By the way, baka nakakalimutan nyo. Late game. And actually, lamang nga dito sa gold ng side ng Team Wings PH. Kanina pa actually lamang sa mga di nakakapansin. Pero even though ganun man, mas in terms of team fight, nakikita natin na mas umaangat pa rito ang mga members ng Minerva. Now, let's focus on to the Lord na ang taas talaga ng chance talaga magiging contest Lord to. And position will be big factor later on. Kaso ngayon kasi siguro inaantay nilang mag-ult si Magicad. Same with Thea. So disiplina yung pinapairin ng Minerva Empress. They could actually start. Pero mas maganda nga namang Wings ang magsimula nito. For Wings, alam nilang sila ang dapat mag-start. So parang inaantay nila baka may ma-pick off sa gilid or baka magkaroon ng miss position. Let's see. Starting up the team fight mula dito sa Gyro. Ayan Oras na. na ata Golden Ore. Everyone is stopping. Pero let's see sino unang mamatay. Phantom Seed na. Ito na yung go signal. Mabibitas nga ba? Ang bilis dito ni Lorena. At naipit na nga dito sa PCC. He needs to back off. The shutdown. What a fight mula dito sa ating crack. Pero nandito na ngayon. Nahilay tatlo. Nandito na now. One more. Ay! May immortality pa rin naman. Nandito na yung suntok mula sa ulap. Sino? Walang namatay. Oh no! Si Lorena. Si Lorena ang namatay. Isa lang yung namatay. Yun pa yung pinaka-importanting hero. Damage dealer. For Wings PH. And now, meron palagan pa. Oh, nagtusok. Nicole, mahabol nga ba? Hindi pa ata. Phantom Seed is off cooldown. Si Rosemeow ha? Si Rosemeow ha? Nahipit. Si Rosemeow. Wala. Delikado yan, delikado yan. Wait lang sa backline. Nandun pa rin naman si Magicad. But nonetheless, hindi nakahanap ng anggulo yung sniper na si Rosemeow dito sa laban na ito. And Reigns and Azazel equalizing the trade 1-for-1 for both of our teams. Lorena now already up para side ng Wings PH. Hinahawakan ng Minerva Empress yung Lord. Kailangan nila madalin may minion wave sa may top yung Wings PH. Yeah, kailangan nilang bilisan na neto pero may dilupyo na pwedeng mangyari ngayon. Gustong humarap ng Wings PH kaso hindi nag-commit. Ayaw nilang sumabak. And for now, actually, alam mo parang talagang hirap mag-start ng Lord. Parang kung mahirap na i-pick off si Rosemeow, mas mahirap magsimula ng Lord. Yes. Kasi pareho silang may disiplina, pareho silang may inaantay. Same with, for Wings, inaantay din naman nilang makita yung posisyon ni Rosemeow para alam nila saan din sila po posisyon. For Minerva, inaantay nila yung skill. And Lorena kasi, hindi talaga siya pwedeng ma-pick off. Kaya nung na-pick off si Lorena kanina, talaga nag-full commit na umatras ang mga miyembro ng Wings. And si Thea kasi rito, ang isa sa pinaka-inaabangan talaga nila kung kailan sila pwedeng pumasok.
Sobrang crucial ng long lane dito ha. Yun yung possible na maging trigger for our team fight. Napapansin natin, it is siya Cairo na naaatasan lagi, dumepensa on the top side. And now, kung mapapansin natin, siya rin yung magpipilit. Siya yung hahawak ng short push or the slow push on the top side. Para ngayon, mapipilitan yung Wings PH na rumisponde. Dahil kung hindi, mapupush yung top side. Golden R used now. Phantom Steed as well. Lord, hindi napapansinin pa. What a pullback! Mula dito ngayon kay Majigan. Ginamit yung IMU. Pero wala pa rin napipitas. Look at the backlash. Pinutriyan ng isa. Sinuntok. Isa. Basag ang muka. Immortality lang nagamit. Pero the destroying third meanwhile. This time, sniper shots flying by. Pero wala pa din. Ang tigas na ng muka ng Wings PH. Matigas na daw yung muka. At once again, Grabe naman, nadamay pa yung... lahat binato pero walang namatay. Wala talaga, ano. Pero Grabe mag-accent no? one more round sa laban na ito. Kumbaga, kung Manny Pacquiao vs. Mayweather na sa round 12 na tayo ngayon. Let's see sino unang sasabak, sino unang susuntok, Lana. Grabe yung hype dito ni Bipolar, guys, no? Napaka-taas na kanyang emosyon. Pero ngayon, actually, ang hirap nga namang pumasasyon. Okay, Immortality will be popped out ngayon. Yung magiging next problem sa side ng Team Minerva, Bipolar. Oh no, madedelay yung Phantom Steed. Traction post connection to two. Sumabog ang ulo. Hindi na Golden R. And everyone is low. Pero Majigan will fall down. As Hazel is next. Susunod, one more. Ay, naka-unsing! Walang pangatlo! Ang huling bala ay hindi naibutok, Bipolar! Nag-jam! Nag-jam! Wala na yung, pero ano lang yun. Nandun yung bang eh. May bang pero walang bala! Hindi nakasa, tol. Blank shot, boss! And it's just... Peke yung last na bullet pa. Walang gunpowder! Hindi sa mabog! Uy, sakit ng... Pero ang sakit na rin ng damage dealing ng Wings PH and Minerva Empress. It's all about the execution sa team Kanina fights pa yung natin. Lord na to, ha? Kanina pa talaga yung Lord. Kanina pa rin naman natin nakikita naglaban natin mga teams. Wait lang, low in HP, wala siyang immortality. Siya at Shiro, mukhang siya na ang mawawala at siya rin ang magiging problema ngayon. Suluray na! Sino makuha? Sino makuha ngayon? Nicole! Ay! Aray mo! Nakuha na nga din isa. Lorena kills off Zia. That's 4 players down. Palabutan! Ay! Bang, bang! Bang, bang! Rose Meow with a crucial Dapat pinawi mo na. outplay. Boy pa, defendable na. Hindi pinauwi nung lunok. Siya po yung nabigyan. Ang kulit mo eh. Ang kulit mo! Take charge! Otisu! Pick off! Si Lorena! Na-late yung Golden R! Anong oras na ba? 8 o'clock na! 8 o'clock na! At lahat ng emosyon sa Inside Out nararamdaman na ni Bipolar. Oh my goodness! Aray ko po. Wait lang. Okay lang. Wala na pumapasok sa ano ko. Okay, reset. Wait lang. Mag-start Okay. Ako set na mood. Okay. Anyway, 26 minutes, guys. And for now, nararamdaman natin for a very long time, ilang beses lang sinubukan kunin yung Lord. And this is, I think, the first time muli na makukuha ng Minerva Empress ang Lord na yon. Now, things will be different for Wings kasi ngayon sila yung kailangan dumepensa sa heavily Lord na nasecure nila. And I do think Wings PH, they need to work together. Nakita natin yung mangyari. Si Reigns pinilit. Oh, Golden Hardo stops the fight. Sino unang mawawala? Tinalo na nga dito pero wala pa rin naman. Yung Lord lumalapit na. Naku po, napapaupo na tayong lahat. Tatayo na rin tayo kasi meron na namang problema ang Wings PH. At ngayon, yung Lord babasagin yung top side. Thea naman zoning them out pero grabe pa rin yung damage dealing ng Minerva. Oh, Shachiro, what a glorious try doon pero hindi successful. Na-infiltrate na! Phantom Steed is a problem! Tectonic charge! Uy, Shachiro! Pero Shachiro! Free it! Hindi ko! Nandito na ang bagyo! Hindi kaya! Kills of one! Hindi kaya! Hindi kaya! Buhay pa! A double kill for Lorena! Kaya natanggal yung mic mo eh. Ang gulo mo kasi. Oh, Thea. Pero
that team fight was a bit of a forced situation. Minerva Empress fighting more than they could chew. Now the Lord is up. Mukhang mali yung timing ng team fight na yun. But I do understand why. So, Bakit? super pinipilit na tapusin yung laban. So, isipin mo sa tagal na nangyari doon sa base ng side ng Wings, meron na agad na susunod na Lord. Naku, tama. Yung dead zone ata, look at the damage, not gonna be there. But let's see. Kakasa, vision is there, low in HP. Oy, The sakit! Lord, sino makakuha? Si Anaston! No more emo, and they claim the Lord! But the question is, will this Lord be enough? Yes, 28-minute Lord to, pero with the damage ni Rose Meow and with the damage of 2U, 16 seconds, 20 seconds, magkaka-frontline pa yung Minerva Empress. Ay, naku, narinig I ko do si believe. Coffee. Nagalit pa siya sa akin yan. Ano daw? Wala. Pero, tuloy mo lang. sige, tuloy ko lang. Kompleto ang Wings PH dito, pero as I was saying, Lana and Bipolar, tingin ko may enough na hit pa dito ang Minerva to def this Lord. Yeah. Yeah, nice insight by Lana. Yeah. Part sa na XP. Yeah. Hindi, kasi, wait lang. May tectonic charge. It will connect para kay Magigan. Medyo lang din naman ang HP. Golden R, walang tatamaan dito. Bipolar, take the floor. Yes, casters, pasok. Dali mo ngayon, 4 pa rin ang buhay. For Minerva Empress, wala pa si Sia. A woman that is needed right now for the defense is still 10 seconds away from helping her teammates. Top lane, mid lane, and bottom lane infiltrated by Wings PH. Whoever falls down first could knock up onto 3, pero walang follow-up. Wait lang, Tectonic Charge still not online. Defendable nga ba? Uy. Mega kill for now, Lorena. Uy, si Traction Lorena. Pulse connects onto 1. Uy. The turns point down 1 by 1. Uy, ganda! Ang ganda na Iron View. Connects onto 1. Yung passing! Oh! And they claim the championship. Not yet! Sabi natin dito, reset muna. Laban sa sarili. 1 for 2 ng ating score. Sino ba kahawi mo, pre? Kanina ka pa. Pwede ba tayo mag-break pagkatapos nito? May koko-niya na lang ako. Well, anyway, again. Ang ganda kasi ng laban, di nyo ako... Hindi! Nahihirapan ako kasi sabi sa comments, yung caster ka mo daw ni Patrick. SpongeBob. Patrick. Anyway, guys. What a game. What a game for Team Wings page getting or claiming that point. Kasi akala natin, di ba, 3-0 potentially ang lakas ng chance. Pero again, for this game 3, walang 3-0. 2-1 ang ating... 2-1 indeed, Lana. And after that great match, wait lang, parang gusto ko mag-set up ng behind the scenes mamaya. Oh, pwede. Pero after that long match, let us look back at what happened after 30 minutes. Let's look at our post-game statistics. Doon sa laban na yon in which Wings PH got another chance to prolong the series. Lorena, alam niya na malaki yung challenge sa kanya being the counterpart ni Rose Meow, and she showed up at the right time. Nung inaabot siya ng pilitan ng Minerva Empress, hindi siya maabot, putting stacks into the Sky Piercer, dealing the damage and taking down the members of Minerva Empress. But still, it is Wings PH working as a team dito. Reigns, Lorena, Thea, Nicole, and Magigod. And the last siege, it was a bit of a messy team fight. It was a messy push, but they were able to mark the targets. Napatay nila si Rose Meow, na-zone out nila si 2U, and in the end, they were able to force a game number 4. I mean, I would like to commend the wave equilibrium din dito ng ating players. Wow! Equilibrium. Yes. Nag-search agad din. Yes, hindi naman. na kahit na ang gulo, na ang daming chaos sa battlefield ng Land of Dawn. Gulo na. Yung gulo na nangyari doon, nahanap pa rin nila na sabay-sabay magpupush. And that also helped them in the chaos that was in the Land of Dawn. Yeah. Do you agree? Yes, good word. Nakakainis. 27.
Well, that's it for our game number 3. Hindi pa doon magtatapos ang ating Hiraya Cup 2026 dahil again ang ating match MVP walang iba kundi si Lorena from Wings PH using again that Granger with KDA 13-3-6 and again 3 beses lang siyang na-pick off, And even with all the dive potential na meron sila, may Sora, may Grok, she was able to position herself safely, but at the same time, nakakapag-deal pa rin siya ng damage inside the team fights. Tumatama yung yung laging yung Datsunata, yung laging on point no. I would like to add, every time na may Golden Arc, kahit walang nakukuha doon yung Marcel, palagi niyang nilalagayan ng Rhapsody, pati ng Dead Sonata, kasi alam niya, may impact pa din yun in a way. Kasi di-disposition yung players on the other side. Yeah. Ang dami mong words ngayon, Patrick, Disposition, Tumalino si Patrick. Equilibrium. Yes. But then again, going back, compartmentalized. It was Lorena leading the charge for the side of Wings PH. Ngayon, nakakuha na sila ng momentum. Mukhang may chance pa sila to go for a reverse sweep. Yeah. Well, hindi naman sarado yun sa atin, Yes. Malaki talaga ang chance. Maraming pwede mangyari ngayon, including eto. Gusto ko yung ganyan pa yung suot mo nung sinabing kaboses si Patrick. May nangyari ba? Wala naman Decente naman tayo dito. Walang nagwawala na. Walang gumaganon dito. Uy, parang hindi na pantay yung Parang putol na yung isang paa. Parang isupad. Pinapaalala mo pa Ay, sorry. Yeah. Well, anyway, hindi pa naman nagtatapos. Parang doon pa lang nag-warm up yung Wings PH dito. And I think this is the start of the game no? Parang dito pala magsisimula. Let's say, parang magano na lang. Isang point na lang for Team Minerva, pero given nung nakita ko yung Game 3, parang for Team Minerva, you should watch out. And nagawa kasi nila yung checkbox nila, get the early game and continue the snowball. Yes, may mga hiccups, may mga times na nararamdaman nila yung damage ni Rose Meow, but when they were able to get the grasp kung anong kailangan gawin, abutin si Rose Meow, wag magpa-damage masyado kay Tuyu, nagawa nila yung plan ng maayos and they were able to execute. Nabilib nga ako na glass cannon composition, tumagal ng gano'n. Oo, diba? 28 minutes? Yeah. Grabe. Wow. And just when we thought na parang desperate na yung move na ginawa ng XPH, they proved to us na hindi mali yung meta nila. Well, may sarili speaking lang of silang hindi meta. mali, mamaya hindi rin sila magkakamali for sure. At magiging tama lahat ng mga magiging heroes na mapipiko nila. And anyway guys, magkakaroon lang kami ng very quick short break. So huwag kayo mawawala dahil magbabalik ang Hiraya Cup by PCC. Again, welcome back to Hiraya Cup by PCC. Again, kayo po mga shortcasters na mga kasama nyo. Lana, Bipolar, and Ivan. And I think we are ready for the draft, if I'm not mistaken. At tara na, Direk, dire-diretsoy na natin to. And let us look at the draft na ilalatag ng parehas na teams. It is Minerva Empress starting it off with the bands na Eve, Suyu, and Sora. Sinagot ng Wings PH with the Marcel, Moskov, and Guinevere. Ang agang carry pick up for Minerva Empress. Somehow I can just feel na gusto nila na ito na yung last game, ito na yung pamato nila.
Pero na-realize ko lang, Bipolar and Lana, parang gumana yung isang sinabi ni Ajax. Binan yung Moscow, tapos nanalo sila. Ano thoughts mo doon, Lana? Life-changing. True words, true words. Yeah, But this diba? time, no, you have the Zushin and Teamwork naman. It's the same kind of picks, pero wings naman gagamit. Dito kasi parang kung may tatanggalin ka, parang may isang dilubyo naman kapalit eh. No? Yeah. Parang pick your poison. Yeah, pick your poison. Yeah, that's right. The Fred rin. Ang tagal ko din nakita. A different flavor for Minerva Empress. This is gonna be the carry. The Fred rin in the jungle. And the Khalid naman na magka-compensate when it comes to the damage dealing. Dahil naka-util jungle nga sila, but Wing Speech is sticking to what works for them. Getting the Granger in the gold lane. Sobrang balance nung composition ng pares na teams. Wings PH, may utility and the Zushin. Merong frontline and damage dealing with the Leomord. And may backline access, or may backline damage naman from the Granger. Ganon din naman ang Minerva Empress. Damage dealing in the carry. Frontline, yung Fredrin and Khalid. Parang pinag-aralan nila yung draft parehas no? I mean, in a way, parang with these 3 picks, I can definitely say na ito na talaga yung ender draft nila. Para sa best of Pero 5. again 2-1 pa lang tayo. Anything can happen naman. Yeah. Pero with these, anything can happen. Just let me explain. Anything can happen. Pero with Go, these Patrick. 3 picks na, wait lang Sandy, saglit lang. With these 3 picks, you have investment in meta picks na Dulo talagang, mo sa Squidward. na talagang, diba, na parang, pwede bang mag-explain ako? Okay. Kinig tayo kay Patrick. Go, Tumalina Patrick. si Patrick. You have these 3 heroes na meta picks and they know how to play very well. Especially with Minerva Empress. So parang fail-safe na yan na kung saan you cannot find any holes in the bag. Na tama nga ba? Tama din naman. Well, Wings PH perfectly reading the draft dito ng Minerva Empress with the Fredrin Arlot na sobrang tagal na nating nakikita kasi the Arlot is activated by the Fredrin kasi sobrang dami ng crowd control and it is a usual answer to the Zushin dahil once mag-dash in yung Arlot sa Zushin, mapipilitan siya mag-pop ng Lantern Flare. Yeah, I do agree. Sinabi dito ni Ivan. Pero in terms of lineup for Team Wings, may parang konti lang tayong pagkakapalit ng heroes. Pero parang the idea is still the same for the both of the teams. Pero ang lambot pa rin ng side ng Wings eh. Parang ngayon kasi dito, parang it's more like mas nag-focus talaga tayo sa setup kaysa sa sustain. Actually. No? Ikaw, Patrick, anong tingin mong... Ako, jellyfish tayo mamaya kung para tanong niyo sa akin. Pero with the export in play, it's actually pretty nice. Grabe. I think XP laner. Yep. XP lane. XP lane na yan. Siya Cairo, if I'm not mistaken, sa IGN. She's played this 3 times already. Kadalasan niya ginagamit talaga to pag may mga heroes just like this Fredrin na kailangan nila ng true damage and it actually works for them. It actually works for them. Kasi talaga True pasok damage. talaga, yeah. And isang magandang yan, kahit paano agad may reaction sila with those heroes from Team Minerva. Dito pa lang kasi nakikita ko, very well guarded na naman, yung carry na yan. Later on, di ba? And yung Sora kasi wala na, so yung Sora-Khalid combination na nakita natin from the games earlier for this Grand Finals, hindi na natin sila makikita. Gusto ko makita ngayon kung ano yung mid lane na gagamitin for Team Minerva kasi parang laki talaga nung magiging role nito eh. Kimi? Okay. The classic Kimi. Yun pa rin talaga, no? Pero, well, it works eh. Okay. I mean, Kanina, wait lang, sorry, Patrick. Kanina, binanggit natin, na parang sabi ko, yung Leslie pwedeng, parang halin tulad na siya sa carry. Yung carry kasi more on mabilis lang attack speed. Yung narinig siguro nila, oo nga, pwede mag-carry. Galing mo talaga, Alan. Narinig nila si Sandy. Yeah, narinig si Sandy kasi matalino yun, di ba? Ano yun eh, scientist. Yeah. Pero, si Patrick ba? Star lang siya. Star Bishop. Pero speaking of Patrick, si Patrick, yung may skin ng Patrick, nandito na. Yan na. Ayun, kasama ka na. Narinig din tayo. Ito si Patrick na nagkatawang. Uy, grabe. I would like to correct a little bit, no? Chairo is on Minerva Empress. So siya gagamit ng glue. They took a page out of Minerva Empress playbook. Yeah, yung Wix natuto sila sa playbook ng Minerva. Oo nga, no? Parang, maganda pala X-Borg, gamitin nga namin. Yeah. Take note, glue Khalid yan. So,
sobrang lagkit. Ang kulit, no? Yeah, oo, magulo, makate, nakakairita. Yun lahat yun yung mga words to describe sa magiging gameplay later on. Makulit, mahapde, makate, magulo. Annoying. Yeah, so much. And, tingnan natin kasi, gano'n na naman kapag may Sushin, laging may dalawang malagkit na frontliner. Oo, Na pwedeng manggulo kung sino man yung pwedeng kunin mo. Kaya pag kinuha may Khaled, may gulo naman. Yeah. Diba? And now, Wings PH, this is a tough situation for them knowing na sobrang daming panglagkit. Sino yung haharap dito for Wings PH? Dahil parang dapat ready siya sa napakaraming stress. Just imagine the glue na nagbabato ng mga gulaman, yung kalit na pumupukpok, and specifically the carry na kayang tumunaw ng kahit sinong frontline. Ano ba yung mga choices nila dito? Grok. Grabe kayo na may nabasa pa ako na para daw siyang atake sa puso. Yung game kanina. I mean, you can't Blame, blame me. yun. Totoo naman. Laban Tama. natin, diba? Again, guys, I would like to reiterate again, hindi lang Athena Cup ang pinaglaban, hindi lang championship ng Hiraya, pero a world stage domination in the Esports World Cup, diba? So, you can definitely say na this is a setting point for women in esports. Ang daming basically pinaglalaro nating mga teams na to, so it's just fitting na we are getting crazy up in here dito sa may Parañaque. At mamaya lilipad na tayo sa kabaliwan ng dalawang teams na ibubuga dito sa game ng And as we close off our drafting phase, kompleto na. Kompleto na yung mga heroes ng parehas na teams. Kanina yin yang two sides of the coin. Ngayon, going back to the most simple, the most fundamental game style sa MLBB or in any MOBA game, it's the front-to-back team fighting. May makunat sa harap, may damage dealer sa likod. Yeah, well, again, lahat ng mga points na nabanggit nila Ivan and Bipolar, lahat yan i-take notes natin as we dive into the Land of Dawn para sa Grand Finals. Mind you, it's a 2-1 situation right now. Magkakaroon ba tayo ng 3-0 or all-2? Hindi rin malabo yan na mag-all-2 tayo dahil with the Wings PH, nahawakan na nila yung beat. Tingin ko medyo nawala na yung kaba. Na-shake off na nila yung hawak pressure. Mo na nga yung beat, hawak ko pa yung gabi. Oo, yun. Parang kulang ng tono. Lagyan mo ng tono, Ay, na, pare, okay na yun. Kanina, no way din yan, pero di nyo tuloy. Ito na patik, yung may nangyayari. Walang nangyari. Walang nangyari. Pero Early game pa lang. Early game pa lang din naman. And both of our teams still would want to get some items. Azazel, tingin ko hindi naman siya ganun ka-threaten dahil meron siyang sariling heal. Yes. May sarili siyang regen na pwedeng gawin. Malamang sa malamang, it is gonna be the turtle fight na magsisilbing unang laban sa match na to. Tsaka you can definitely see the confidence right now for Wings PH na parang di lang nasa kanila beat, pero nasa kanila na yung momentum of the game right off the bat. So it's pretty nice. Yeah. And actually, 1 minute mark, wala pa tayong masyadong, kasi parang kanina, first minute, may mga first ball. But for this one kasi, again, babalik tayo doon sa point kanina na magkakaroon na naman ng kapaan. New set of heroes, so hindi sila basta-basta pwedeng alam mo yun, all in agad, lalo na onto early. And ngayon, ito na yung kabaan na hindi sila willing mag-sacrifice ng mga casualty. Ngayon, ito yung kabaan na basahan parehas before they strike. Basahan ng baraha. And even the moves ngayon, magkakaroon na ng pagong, nagsaset-up na. Pero I do think all of our heroes still want to go for the ultimate power spike muna. Yeah. I do agree dun sa sinabi ni Ivan. So, taking up their time. When it's ready, then dun sila talaga magbibigay ng napakagandang setup. Turtle ang magiging next target. Azazel is going in. But for Wings, hinaharangan na nila ang pintuan sa pagong na sila daw ang gusto at dapat makakuha. Phantom Steed after the traction pulse expended by Minerva. Empress. A lot of players very low, pero yung turtle natin, sino nga ba ang kuha? It's gonna be Nicole at the end of the day. First blood, makakuha ni Reigns, mawawala yung Fred rin. But nonetheless, na-block pa nga. Can they kill off Sha Gyro though? Mukhang hindi na, pero that is an easy advantage para ngayon sa Wings PH. And the team fight, bago magsimula yun, I was saying na yung mga heroes natin, yung mga players natin, gusto nila nung power spike na meron silang level 4, meron silang ultimate, and yun yung naging catalyst. Yung mga ultimates ng side, the Phantom Steed ni Nicole, sobrang laking factor dun sa team fight na yun. Lalo na sa Turtle, no? Na talagang mas makapag-push sa kanyang mas secure ang Turtle na yon. Pero right now, again, still 1-0 pa lang naman din tayo. Given na ganun ka-disiplina, napaka, pa rin yun, parang big deal pa rin for Team Minerva Empress na dapat wala mapipick up sa atin. Yeah. Kasi the Turtle and cash or kill, malaking factor na yun for Team Wings. Yeah, in a way,
if maging disiplina ka, you make less mistakes. So siguro yun yung shot call ngayon ng Minerva Empress sa early parts of the game. And alam din kasi nila yung maaaring mangyari if they give the early game to their opponent. Alam ng Wings PH paano gumamit ng lamang, paano palakihin to. Kaya Minerva Empress mas nag-iingat. They are now down 800 gold lead. Pumahanap sila ng paraan para makabawi. Contest there comes from Zia. The fraction forces there, Raging Sandstorm connects up to perfectly between those two players. Pero with the help of Magic God, kailangan nila mag-back off ngayon. May last insanity play, pero Stampede pushes them back! Oy! A Bracer Slap! Hinampas ang ulo ni Reigns! At dahil dyan, sasama na rin dito si Loren, mamamatay si Zia with the help of Magic God. Double kill with the last insanity! And kung papakinggan natin yung mga sinabi natin kanina, Wings PH, hawak na naman nila yung kalamangan. And this is a very good sign for them. Minerva Empress, they need to stop this snowball as early as now. Oo naman. And sayang kasi sana yung early kanina, no? Kasi if ito ay dire-diretsong nangyayari, or hindi mapigilan to ng Minerva Empress, para talagang mas nagiging clear sight ako for a 2-2 situation, no? And again, Turtle is now available. Sinisimulan na naman ngayon ng Wings PH for Minerva Empress. Hindi sila papayag na kayo ang makakuha na to dahil lang naman doon, Medyo will secure the Turtle. Yeah, even a double kill, no, as she kills off Zia. And wala, again, trying to make a disciplined play, pero there's already casualties inbound for Minerva Empress. And this is a bit of a tough situation for Minerva Empress, drafting a tough front-to-back team composition na na-counter ng isang hero lang from Wings PH. It is the X-Borg na sobrang laking catalyst, the shred, the true damage. Nahihirapan dito si Zia, si Azazel, pati na rin si Shakairo. Yeah, I do agree. And sana yung ganong klaseng sitwasyon for Team Minerva Empress, dapat sila naman yung bumawi. Ang problema lang dito mamaya, let's say, sige, nahihirapan ngayon ng Minerva Empress. Si Rose Meow na naman. Hindi na pick off, pero ngayon dito mukhang may maiipit, Bipolar. I mean, Raging Sandstorm, Traction Pulse connection to Tukas. Wala pa atang follow-up. Taunt will not be committed for Zia, or at least not gonna be connecting onto those players, so back off lang again. Wings PH, untouchable at this point in stage. At napaaga yung power spike ata ni Lorena dito, already joining the team fights, getting more resources. Nag-double lane na yung Granger. This is a scary Granger. If you are Minerva Empress, Rose Meow, kailangan niya humabol sa gold. Alam mo, napansin ko pa kanina, no, na right after nung nakakuha ng most of the kills ng Team Wings, dun para nagkaroon na off-switch yung Team Minerva Empress na they don't want to engage for a team fight. Pero speaking of they don't want to engage, mukhang they want to engage. But not enough na matutuloy for a massive team fight. Mukhang parang pwede rin, pero depende pa rin if i-commit nila. After that, ayaw pa rin talaga na mag-full commit. I think they are waiting na mag-online si Rose Meow dito. Tingin ko, they are trying to look for the perfect opportunity that trigger para magsimula ng team fight tulad nung ganito sa may bandang gitna. Phantom Steed committed, not get a big impact play, pero Lorena kills off Azazel in an instant. Nang gamit lang ang isang Death Sonata Rhapsody combination, and look at that, diretso agad sa Turtle sa top lane. Hindi na nakakalimutan dito yung mga objectives, no? Yun yung maganda sa side ng Wings page. Even though after getting another kill, gusto nila lagi may kapalit. Hindi lang yun, Hindi lang kill ang gusto nila. Gusto nila laging meron sila nako-convert into another objective, which is, by the way, nakuha ba ang purple buff na nagkahamali? I think they did. And that's the perfect formula to a great snowball. Just look at that. Wings PH getting the turtle, getting the purple buff, and now just backing away. Hindi nila pinipilit yung mga team fight. Actually, nakuha dito ng isang Kimi, no? Flicker out now, pero yung wall, no, Uy, kala ko may bagsak there, pero yeah, wala muna bagsak. Pero again, he will try, I think, to reset for Team Minerva Empress. Again, ayaw nila muna ng team fight. Nakikita ko na may intention niya. Pag may pwede, nasubukan nila. Pero at this point, if kaya nilang iatras nila Inaantay lang nila mag-online talaga dito si Rose Meow. And when the time comes, yun yung moment na pwede silang mag-dive in for a team fight. That's a good, let's say, discipline for Minerva Empress. For Wings, tinitake advantage naman nila na, sige nag-aantay pa pala kayo. Ito yung moment na sila naman yung pwedeng kumuha ng mga turrets, which actually is nangyayari ngayon for Wings PH. And we've been talking about the perfect situation for Minerva Empress to maybe go for the comeback in this game.
tingin ko ang pinaka-ideal situation lang na pwede talaga sila lumaban is siya Cairo, maultihan niya si Lorena, and they're gonna be able to shut down the Granger. Pero kung hindi kasi mangyayari yun, parang sobrang hirap. Wala na silang ibang way para mapatay yung damage dealer ng Wix PH. Yeah, I do agree. And one factor dito is yung no? So, habang natin nila mag-respond yung Lord, baka ito na yung moment na nalaban sila, Bipolar! Oh, good stunts coming in from Minerva Empress. Pero still, the Glue trying to make way and getting a kill. But nonetheless, buhay pa din yung crack. The G-Rock is still alive. Pero look at that, Lorena claims another with a Sky Piercer. Mage God, last insanity. Blasts off an Azazel kill. And this just provides them the threat na kanina pa nila gusto kunin. Just a tad bit short on the damage for Cairo. Sinakyan niya yung Grok pero nabuhay, and it turned the tables pa para sa side ng Wings PH. Pinag-usapan natin na yung Granger dapat yung maultihan, pero pinilit ng Minerva Empress. Sila pa yung napasama. Oh, grabe si Rose. Wala pa rin pala talaga siyang nagiging support or even kills. So wala pa rin naman kasi napipick off talaga ang Team Minerva Empress. Tingin niyo ba, are they trying to parang sobra mag-play safe? Tingin ko, they are in that point na sobrang passive nila pero hindi nila choice. Yun na lang talaga kasi yung pwede nilang gawin. Kasi every time that they try to make a play, Wings PH makes a better play. Yeah, I mean, in a way, parang wala silang choice, pero yun na lang yung option nila for now. So they have to delay the inevitable in a way. They need to reach that 18-minute mark para mapaganing double marks man nila. And now, here comes the Lord. So, magiging passive pa rin ba sila after this one? Tignan natin kung paano nila matatakasan or madedepensa ng Lord na ngayon ay nasa gitna. Oh, double faction pulls together with Raging Sandstorm. Low in HP pero nakaput si Victory Charge. Lorena killing spin out. They kill off the turret as well. Rose Meow finally gets a kill. Pero Lorena enters the fight with a double kill. Trying to get a triple. Pero with the stun coming from the Kimmy, enough pa yun para hindi sila mag-push back. The Lord has fallen down. Pero kaya pa ba kumagat sa mga laban na pinapatagal? Mukhang hindi na. And right when we said na Wings PH, hawak nila yung kalamangan na kapag gumagawa ng play yung Minerva Empress, nakakahanap sila ng sagot. Just imagine, 4-man ultimate from the Khalid. Normally, maganda yun eh. Pero nakahanap pa rin ng paraan yung Wings. Ang hirap no, parang yung posisyon ang ganda sana pero parang medyo nabibitin pa rin tayo when it comes to sustain. Kasi look at the damage coming from Wings PH. Very on point na hindi rin makakuha na maganda posisyon si Rose Meow dito. Even so, na Team Minerva Empress, sila nagtatry mag-set ng gameplay. Naiwasan dito yung Tectonic Charge, Lana. Pero still, look at this. Ang angas nila. Wala nang minion wave yan. Pero hindi pa rin makalabas dito ang Minerva Empress. And it just seems to me, Bipolar and Lana, na masyadong carefree ang Minerva Empress. Alam nila na nandyan si Rose Meow, si Tuyo na parang, sige kayo na bahala. Pero ngayon, may laban. Oh, they're trying to make a setup right now. Pero nahila na nga pabalik yung last insanity na ginamit para mapalayo si Patrick. Traction pulse, hindi na rin tatama. Isasalba pa nga ba? Isang sacrificial lamb. Dito si Cairo. What a nice buy time, by the way. A good buy time indeed, but at what cost? Ewan ko nga eh. Parang nakabili ka ng oras pero nakabili ka ng relo pero walang battery. Ah, yun lang. Rolex na galing Green. Relax. Benta yan, benta. Alam mo, napatawa mo si Patrick, pare. No? That's the goal. That's the goal. Grabe ka SpongeBob. But ngayon, Rose Meow just trying to look for trades. Parang sabi ng Minerva Empress, wala na tayong pwedeng gawin. Kumuha na lang tayo ng Torre. Umasa na lang tayo na magkakamali yung Wings PH pagdating sa Lord Push. Pero para mahirap yun kasi, again, ito ba yung moment na magkakamali sila? Oo. Looking at the gold, nasa 10,000 kalamangan dito, by the way, ng Team Wings PH. And yung KDA, yung total kills pa lang 13-2. Pwede mo talaga makita na sobrang in the zone ang game style nila dito. Ang hirap paano mo titibagin yung slow from Edgy, then yung lantern coming from Renz, tapos si Lorena, napaka ganda lang na boy sa likod no? And kung ano yung nangyayari for the side of Minerva Empress, parang hawak-hawak na ng Wings PH yung sitwasyon na yun. A day and night difference. Now the Lord is in favor of Wings. Pero nga, the Lord, we're trying to make their way inside the base of Minerva Empress.
Subok tayo, tara, pasok na nga with the attraction pulse. Immobilized, pero still unaffected. The Lord taken care of. Pero Delubyo pa din, isang problema yung Tectonic Charge na hindi tatama. Pero Lorena free hit na sa likuran. Raging Sandstorm connects onto only one. Pero wrong target yung pinaprioritize kayo ng Minerva Empress. Well, as we can see right now, for Team Wings, susubukan nilang tapusin ang laban na ito as one by one turret. Talaga pinipin down na nila. Pero for Team Minerva Empress, inaantay ko pa rin na sila naman yung gumawa ng play. At this point, still, medyo parang passive lang sila. And parang ako lang ba yung nakakaramdam na pag tinakpan mo yung mga pangalan ng teams, parang baliktad yung sitwasyon eh. Parang Minerva Empress ngayon yung red side dahil day and night difference talaga yung situation. Parang walang magawa yung Minerva Empress ngayon. Well, hindi nag-work out. I mean, yung true damage pa lang na nakikita natin coming from AG. Given na 5-0 siya. Yung pwede sana maging sustain coming from Zia, hindi na na-utilize eh. And it goes well kay Azazel and kay Shy Cairo. So doon pa lang, ang hirap ng kumilos. It's really depressing. Tingin mo? Palang pinapalaro na lang nila godlike now for Lorena to kill off Azazel. Yung devil na wala na sa labanan, and it is another opportunity to knock on the doorsteps of Minerva Empress. Susubok na naman ang Wings PH to claim a 2-2 scoreline sa buong series na ito. Knock up, Taunt is there, pero Reigns walang pake. Traction Pulse connects, and the beams claiming the life of one. Mage got low. Can they defend? Elastic Sanity is there, pero no one falling down. Minion wave is coming into the mid lane. Legendary for Lorena. Claims of one. Dalawa ang patay. Magre-response si Azazel. Pero susubok pa nga ba? Mawawala. And Raging Sandstorm connects onto two. Pero di yata magiging enough yung damage na magagaling sa Minerva Empress. Tignan natin kasi po makaka-pick off yata sila sa rito. Meiji, maiipit. Pero meron din ulti coming from Thea. Just to buy more time. Oh, wait lang. Tectonic Charge, wala pa, hindi pa online. So na-shutdown ni Azazel yung isa. Traction Pulse again, only connects onto one flicker out. But it looks like Minerva Empress, can they defend? Yes, they can. One more day, one more chance for the Empress. Can we see the itemizations, direct? Ayan. Gusto ko makita yung item na Rose Meow. And Kasi hindi natin na-feel yung damage niya eh, no? Direct pwede mo makita yung item. Pero tingin ko makikita natin dyan in just a few dahil may Lord setup na ginagawa. Yeah. And speaking of Lord setup, parang ito yata yung time na susubukan ng Minerva na ilaban ang Lord na ito. Look at the damage from 2U. Masakit pero hindi pa rin ganun ka-enough para makapin down dito ng heroes or ng kalaban from Wings PH. Pero at least enough siya para ma-reset yung Lord situation. Pero surprisingly, nakalabas ng base yung Minerva Empress. Usually, with 8,000 gold lead, mahihirapan ka na gumawa ng play. But now, sila pa yung humahawak ng pressure. Yeah, somehow sila ngayon ang nagko-control ng ating laban. Big wall divides the players in the mid lane. Looking at Thea again. Is there a Tectonic Charge now in play? Taunt is there. Pero this is just a skirmish waiting to happen para makuha yung Lord. Parang hindi ni basta-basta freely makakagalaw ngayon ng Minerva Empress. Pero that's nice na parang naka-all na sila eh. Do or die na at this point. Kasi kung di sila lalaban ngayon, at what point pa sila babawi? Yeah. I mean, let's see kung ito na nga ba yung go signal para sa Minerva Empress. Rose Meow popping the ultimate ngayon. That's a crucial cooldown. May play na gagawin. That's too early. Look at the damage of range. Siya lang mismo yung dumadamage dun kay Tuyo. Pero bibitawan yung fight na yun. Lana, mukhang Wings pa rin yung may hawak ng pressure. Parang sila rin makakuha ng Lord. Naantay ko yung pwede mag-set up. Bipolar yun na yata yun. Oh, Tectonic Charge, pero last Insanity connects! And boom, kabloom! Si Azazel! At susunod na nga dito, si Shiro with a Bam! The bomb goes boom. Pero Minerva Empress, Zia, inahawakan pa rin yung Lord. Yes, pwede pa rin naman. Susubok pa rin. They need to fight this, Ivan and Lana. Yeah, I do agree with you, Bipolar. Kasi wala naman na silang dating tulos na eh. Wala na Tori ang side ng Minerva Empress. And kung makuha man nila to, are they willing to set doon sa part na dedepensa na naman sila? Actually, wala pala silang choice. Pero parang yun na nga yung problema. Parang mas worth it pa na ni-risk na lang nila yung 3v4 situation just for the chance na ma-retry ni Zia yung Lord. Dahil looking at the situation, may tech charge flicker si Thea, may ultimates lahat ng members ng Wings PH. With the Lord coming up,
I don't think na kaya pa to ng Minerva Empress unless magkaroon ng crucial mistake yung Wix PH. Yeah. Well, papayag ba na magkaroon ng crucial mistake ang ang Wings PH? Kasi for now, one step ahead na sila for a tiebreaker, for a 2-2 situation. So ito, tingnan ko paano nadedepensahan ang lore dahil mapalapit ng potential na matapos ang laban na to, Bipolar. Kailan pabalik, mamamatay agad siya. Gyro, sunod-sunod si Zia. Lorena now in a killing spree of her own. Triple kill for Lorena. Lord, At susunod na ata dito ang buong base, ang buong Minerva. Empress, the Lord, falling down. Maniac for Lorena. One more kill. Wind of Nature popped off. Pero mukhang aabot tayo Uy. sa game number 5. Oh my god, that's a very long game. And now we are down at game number 5 from 2-0 down to all 2. And just imagine multiple weeks of tournaments, multiple weeks of games, all just gonna boil down to one last game. Wow. Speechless. Yeah, ako din. Ang daming kasi nangyari, no? Parang, kasi pagdating ng 2-0, ano ka na isa na lang eh. Kung kailan isa na lang, umisa pa. Oo. Ngayon, pareho silang isa na lang. So, you know, the mood will, mag-switch up or down at some points. Up for Team Wings PH, down for Minerva. Kasi syempre, 2-0. All 2. So, the pressure is up. Yun ang naniniwala ko. Pareho silang pressure ngayon. A perfect way to put it. And some teams might be pressured, pero Wings PH, tingin ko, medyo mas makakampante na sila kasi mas mahirap yung sitwasyon nila kanina eh. Yeah, I mean, parang nasolusyonan na kasi nila yung problema na right off the bat, they just have to play their game. And napakagat dun yung Minerva Empress na parang 12 minutes into the game talagang hindi sila pumapalag, which is pretty crazy to see. And hindi yun usual na laro for Team Minerva Empress, no? May sagot dapat eh. Oo, lagi yan. Siguro, medyo nahirapan lang sila dun sa Heroes kasi it's not that easy to move around, you know? And let us look at the Heroes and what they did in that game. Dahil Wings PH, they held their ground. They got control of the early game, a very stable mid-game, and they ended that game very, very well. Actually, parang iilan lang, or if hindi iilan, wala silang nagawang pagkakamali. Parang yung deaths lang ni Lorena, 13-0-4, untouched, unscathed. This Granger had a very, very perfect game. Yeah. And with that, hirap eh. Alam mo, masasabi ko na dito, hindi rin nangyari yung inaantay natin na mag-online si Rose Meow. But let's see kung sino nga ba naging MVP for this match, for this game number 4. Walang iba, kundi si Lorena for the second time. Ang ating match MVP, siya na naman. Ang gamit na naman ng Grak with a KD of favorite yan, 13 pare. Pero this time around, na perfect niya na. 13-0-4. Parang gusto kong gayahin yung ginawa ni Ajax kanina na may isa akong gustong sabihin. Ano yun? Iba niyo yung Granger. Hindi. Ay, Isa lang ang masasabi ko. Isa lang ang masasabi ko. Ayan. Sabay Sige, tingin sige. pa sa camera. Tapos itingin mo na sa amin, no? Isa lang ang masasabi ko. Ano? Iba niyo yung Granger. Bakit? Iba niya lang. Iba na lang eh. Kasi napansin nyo, binan yung Moskov. Nagbago, Nahirapan si Rose Meow. Life Changing. Dali. Meaning pa yung... Diba? Wala, alam mo yung nagkaka-meaning pa tuloy yung mga walang yung naisip nila lang, gano'n. Ano mo yun? Yung pwede naman sabing iba nyo dapat ang Moscow susunod na lang. Hindi, isa lang ang gusto kong sabihin. Na para bang yun na lang ang last words niya. Diba? Yun, kaya ako, alam mo yung nakinig ako sa kanya kasi alam mo pag yun yung sentence ng co-caster mo, oh my God, this is it. Napatigil tayo lang. May tinatawag kasi tayo, build up. Binild up niya ng todo eh. Tapos, Hindi lang todo, tol. Parang ganun. umangat agad. Binild up niya hanggang ganun. Tapos yung sentiment niya, Parang, isa pa. isa pa. Isa pa. Kukunyadan kita. Oo. Yeah. Pero ito lang. Oh. I think, I do agree na they need to ban the Granger. Or if they can't, edi pick it, di ba? Basta If you wag can- ibigay. If you can't ban it, pick it, di ba?
This is pretty crazy though kasi Uy, nakita nag-English natin- lahat. It's pretty crazy though. Again, in the upper bracket finals, Wow. 2-0 Oh, ikaw, ang ikaw. Wings PH ang Minerva Empress. And- And this time, parang binaliwala nila yung 2-point lead Oh. ng Minerva Empress. So parang sampal sa mukha nila. Oh, it's a slap It's on a the face. slap. It's a Yes. slap on the face. Yeah, it's a slap on their face if ever they will win it in a 3-0 finish. It's a That's 3-2, amazing. by the way. It's not... No, if they disregard the 2 points Yeah, okay. that was made by Minerva Empress before, okay, it's okay. like a 3-0 in a way. Oh. Well, And- yeah, I'd and- agree, but Right? Instead of it being a sweep, it's gonna be a reverse Reverse sweep. sweep, yeah. Yes. And that's going to be a crazy round. Because, you know, again, from 2-0, And they're coming to 3-2. 3-2? Oh my god. Yes, that it Yes. will be live. changing. And- There's one thing I would like to say. Naubos! Sige, Naubos! sige, naubos na. Okay na yan. Balik na tayo sa regular programming. Buti naman na. Nakaramdam din kayo dalawa. Hindi lang pala kayong hirap. Pero going back, this is a very dire situation. Hindi, Tagalog na pala. Yes. Sobrang hirap na sitwasyon to for the Yeah. side of Minerva Empress. Dahil ngayon, Gusto kong magbasa nga din ng comment. oh yan, very, very a good thing to do. At habang ina-open nila na yung comment Ito. section natin, tingin ko sa sitwasyon na to, situation. It's a matter of comfort na lang. Yes. Wala nang meta-meta dito. Gamitin nyo kung ano yung pinakaalam nyong gamitin. Tsaka dito rin siguro lalabas yung lason na na iniisip mo kapag best of one series lang. Kasi in a way, you can treat this as like that na parang last game na lang to. Isa lang ang pwede nating laruin. Why not ilabas mo na dito yung mga surprise factors, basically. Yeah, I do agree. And feeling ko for this last... Ay, game na pala talaga. Oo. Dinay. Oo, hindi nakikinig. Hindi, I mean, alam ko naman mag-game kasi magbabasa nga ng comment nga niya, di Yes. ba? Pwede pa naman. Sige, Yeah, sige. sabi dito ni Nico Real, ML na ML naman, Eva ba na yan? Go, go both teams. So, sabi, reverse sweep mo nga idol. Rain, sabi ganon. Busog na busog yung Sky Piercer, Hanef, Veronica. Oo nga, no, hindi natin pa. 13-0 Kaya no pa kasi inaangat yung ano eh. Oo. Pero 80 yun. Oo, 80. 80 na yun. Kung walang limit, Oo, 130 yun. 130 Kasi 13 kills. Galing mag-times, ha? Oh, grabe. Nakinig ako sa math eh. Pero ito ha, maiba tayo or mabalik tayo sa real deal. Wow, real deal. Ito na kasi yung ano, a do or die situation. Nanonood ng stream yung Minerva Empress. Nakikinig yan. Yeah, oo nga. Hindi, pinutol mo kasi. Sorry. Well, anyway, going back sa mga sinasabi ko kanina, no? Okay, sige, balik tayo doon sa sinabi nyo. Naban nga yung Granger, so, eto na yung life-changing. Na isa lang sa masasabi ko. Oo. Yes. Dalawang, lives changing na to. Tinanggal na yung Granger. Life-changing wrist. Life-changings. Yeah. Life changers. Wow. Yeah, mas gusto ko yun. Yan, sige, pasok ka. Kasi lahat binan eh. Binan yung Marcel, binan yung Moskov, Guinevere, hindi na rin naging open dito yan. And also, hindi ko makita yung binan sa kabila. Eva It's malabo. Suyu Granger. Okay. O, di ba pati Granger? And ngayon na Minerva Empress starting off the draft with the Zushin, which I think is a very, yeah. very safe pick. Wings page naman ngayon, sabi nila, favorite gamitin to. Finers pick to ng Minerva Empress. Agawin na natin ngayon kasi nagkakaibitan na ng gold laners. And ngayon, ang Team Wings naman ang gagamit ng carry. Uy. Sinira ni Bipolar na Wala akong sinira. Uy, may May tumunog. tumunog. Ako, mamaya na ako magsasit. Direct pag may salary deduct dito. Hindi. Kasi, Hindi ka pa safe doon. parang pa-side na nga siya dito eh. Wow! Uy, may tumatawang ube man. Narinig niya? Oh. Tumatawa pala yung ube, no? Pero going back, ito yung na-open. Respect yung Marcel and the Moskov. It is gonna be the Kadita. Pero the question that I have for Wings PH, sino yung ideal nilang i-burst? This is a Bakshan na napakakunat, a Sora na may CCM Unity, and a Zushin na sobrang safe I din. think, ano to, either, syempre, yung marksman. Marksman. Yeah, number 1, marksman talaga. Ang pinaka, hindi lang ideal, pero yun talaga yung Priority. goal, yeah. Or, kasi, yung Baksha ba, magja-jungle na? Probably. Oh, malabo Actually, kasi. hindi pa eh. Pwedeng roam pa to eh. Oo nga eh. I mean, pwede rin natin i-treat na insurance lang tong pick na to ng Kadita kasi just like what you've said,
last game na to, baka comfortability na lang talaga Yep. yung nilalabas nila dito. So, it still works out naman eh, kahit very mobile yung Zushin in the backline. So, somewhat, it's still in play. So Minerva Empress really relying on the damage dealing ni Rosemeo dito. Again, this might be another utility jungler para sa kanila. Pero this time around, natuto na sila. Tinanggal na nila yung possibility na mag-Valentina against the Sora. Yeah, kasi ano no? Kumbaga yung magandang setup kasi nagiging sa kanila pa na, sila pa yung napupuruhan. Kasi doon nag-start yung pagkabaligtad nung buong laban. Oh. Kasi diba doon nag-start yung from 2-0 to all 2. Nung nag-Valentina kanina. And siguro na-upset talaga sila or yung composure. Dapat composed pa rin eh. Parang baka na-breakdown yung ano nila, no? Na-shatter. Yeah, na-shattered. Yung composure nila. But Minerva Empress, looking at their draft, one hero popped into my mind aside from this Valentina. Tingin ko, very crucial na tanggalin nila X-Borg. Yeah, you're not wrong. I mean, the expert really did You're not wrong. a lot of like damage. Yeah, you're right. You're right. Na hindi nila masolusyon kanina, no? I mean, mukhang hindi na ibaban out yun. The Kaja actually will be banned out. Yeah, kasi nagagamit since kanina, no? Kumbaga, if ever na kung sino man magkadya sa kanila, magiging problema. So, open sa mata nila na pwedeng mag-jungle ang back siya. Yeah. Or pwede ring mag-roam ang back siya. And ang gandang acknowledgement din from Minerva Empress, the combo ng Kajakari and as well as the Kaja Kadita. Easy burst kasi with the Divine Judgment sabay Speedy Light Wheel ng Kari. But now Minerva Empress has the chance to end their draft. Makikita natin saan pupunta yung back. Siya tingin ko mas ideal pumunta to sa sa jungle. Yeah. Para ma-utilize din again after even in the first turtle, no, lalabanan niya ang Limord kapag may level 4 na silang dalawa. So, yeah, probably. Pero, ang tanong is, anong roamer pwedeng pili dito na Minerva? Alam mo, kasi pwedeng mag-roam din tong tong mage nila eh. Kasi ginagamit din yung roam. Pero kaso, meron na tayong Grak. Ganda ng Hylos dito. So, Hilda. Oh, I like it. I like akala it. ko nga And this is... Kala ko kanina, mag-hilda pa yung wings eh. This is a great draft for Minerva Empress. Okay. Pero... Yeah, if it worked, kanina nga naman, why not do it again, diba? Again, Minerva Empress, alam na nila na pag nagmakunat sila na hero, X-Borg yung naging sagot, pero hindi pa rin nila na-respeto. Delikado lang to, Lana. Eh, baka unahan kasi sa setup. Yun lang, pero... Ganda kasi nung draft na Sora, Baksha, Hilda. Pero... May pero damage, kung walang X-Borg. Yeah. Parang na-ulit lang yung history kanina eh, no? Let's see, kasi alam mo, kahit may mga gaya factors, which is malaking factor talaga, no? Medyo nag-ano pa rin ako nag-hold pa rin ako sa execution. So, if executed well, yun lang. Diba? Parang, it's really not a matter of executing well. Parang, right now, executing better. Kasi alam na natin kaya nila mag-execute. Tuto na eh. Kailangan nilang maglaro ng perfect, close to perfect MLBB. Because it's a do or die. It's the last game. Malalaman na natin sa wakas, ano? After all, na kung sino nga ba ang magkakampyon dito sa Hiraya Cup 2026 as we dive into the Land of Dawn. Kumapit na kayo mga viewers dahil ito na ang oras para malaman kung sino nga ba ang mas malakas sa dalawang ito. And going into the Land of Dawn, tingin ko they would stick with the very disciplined type of playstyle. Pero again, i-highlight ulit natin si Mejiga dito with the X-Borg pick. Another thing kung bakit ang pangit ng X-Borg dito, wala kasi silang panunaw ng Firaga armor. Yun na nga If you had something like the Lunox or even maybe the Novaria para mapop yung Firaga armor, madali sana eh. Pero kasi sobrang kakarampot ng damage dito nung Zushin. And hindi rin naman burst type yung gold laner nila. So, sobrang dali ng buhay ni Mejiga dito. Parang very pokey lang yung lineup nila ngayon. Up against Mapoke, no? the Wings PH. Yeah, parang pitas-pitas lang. Pero that's a good start. First blood for the Hilda. Well, I think parang wow, for Minerva na sila na ngayon ako ng first blood, no? Oo. And then, not settling for pokes. Kasi alam nila na Wings yung may mas malakas na pokes. Gusto nila burst down agad. The punishing the Kadita. Alam nila na pag naka-item to, mahirap. May ube na humarang. Hindi ko nakikita kasi. Sabi ko baka
Talagang humarang siya dito. Pero anyway, right now, as we can see, ang lalim talaga dito ni Azazel. Well, given, talagang lalim talaga yan eh, no? Hilde. Oh, Hilde. And that's the nature. And even Teya nahihirapan kasi sa mga nanonood dyan, manlalambot kasi yung Grok because the passive of the skill ng isang Hilda is natatanggal niya yung physical defense ng isang hero. So it makes it easier for them to melt down the Grok. Grabe yung dami sinutuyo dito, no? Parang, ngayon lang yata sila nakagamit ng sushi na, no? Yeah. If I'm not mistaken. Parang sila na nakagamit ngayon. Para puro sila Kimi eh. Oo. And this time around, talagang nagbago ang lahat. At itawagin na rin, nakabayo, bipolar. They claim the turtle. With that said, Minerva Empress now trying to go for a very big kill here. Tatlong, may even actually apat pa nga. Pero with the help of Cynthia, very much low in HP. Ginamit ng Crimson Beacon, pero babalik pa nga. Naku po, Delupio ang hinanap ni Reigns. At dahil dyan, mamamatay lang din siya. Back of play now as Magica tries to dissipate the team fight. No. Last Insanity Pop, pero without the Fraga armor anymore. Look at that prioritization. Pumunta sila sa mid, hinanap si Nicole. Upos! Sushin lang yung sagot. Oh, Zushin lang yung sagot. The control that this hero has. Sinabi natin kanina, they need to play close to perfect. Kabaliktaran yung nangyari sa Wings PH. Sabi nga ni Bipolar, delubyo yung sitwasyon na yun. Parang may on-switch sila, no? Oo. Biglang nagbago yung ihip na hangin. Bigla sila na yung naging, kung paano yung Wings kanina from the third and fourth game, parang biglang, iba na agad sila. Oh, and 3 minutes into the game already, 2,000 gold lead. Sobrang laki na ito for 1 kill per minute nga eh. Oh, wow. Ang galing mag-divide. Tayo multiply sa kanya. Siya Divide. Yeah. Galing. Pero anyway, right now, still, for Tuyo, tinitake advantage na yung meron siya ngayon na siya yung magkakontrol ng buong game. And ang nice kasi pagka nag-rotate sa day, make sure na meron silang kills na makukuha. Pero ngayon, Rose Meow, sobrang libre nung pagpa-farm niya. Ito yung kagandahan nung nagiging tempo for Minerva Empress. Gumagawa sila ng gulo on the other parts of the map para hindi ma-shutdown si Rose Meow. Kanina in the last game, walang nagawa, hindi ramdam yung carry nila. This time around, they are making sure na Rose Meow madali makapag-farm, maaga mag-online. Yeah, they're, pasang sama-sama na rin sila, no, in a way, no? Kaya nagko-converge palagi sila sa may good lane. Pero this time, Parang nga nagpe-play pa nga ng support dito si Tuyo eh. Kailangan niya lang ilapit, then bahala na yung mga tropa sa damage. And look at that, hindi makakuha ng magandang posisyon si Teya. Considering na nagsiset din dapat ng mood ang isang Grok at walang tatamaan sa tectonic charge na yun. overzealous tectonic charge. Meanwhile, turtle has been used. Good pullback. Rough waves has been used as well. Pero Tuyo na naman ang pipitas. Ang sagot dito ngayon ay Zushin Garcia enters the fray. Pero ang sakit ni Lorena. Double kill doon. Triple kill pa nga. It's a killing spree for the carry. And just when we thought that it's gonna be a landslide for Minerva Empress, Wings a PH, fires back, at yung gold mapupunta sa kamay ng tamang hero, Lorena with the early 3-0. Grabe, ang ganda nung naging play na yun. Ang ganda nung naging sagot ng Wings. Sobrang lalim. Ang ganda ng intention ni Shakiro. But again, that's sobrang lalim para sa kanila. They did not consider na that's still a carry, by the way, which is yung potential niyan, nakalimutan yata nila. Kasi kanina nag-carry sila, hindi nag-work eh. So parang they forgot na, oh my God, nga, carry pala to. Oh my God. Underestimating the potential of the carry in the hands of Lorena. Azazel, napakakunat. Ang lakas mangulit dito pero I'm waiting for the opportunity na si Teya naman yung makakabawi. Yun nga parang we've only seen tectonic charge hitting the walls pero not the enemies. Crimson Beacon there, last insanity na rin. Pero si Simeon low in HP. Uy, daming knock-up pa nga ba? Hindi na nga, pero knock-up is there. So back off na lang din for 3 players dito sa mid lane. Kinabahan ako doon sa naka, parang ang daming sana ibabato. Pero again, Miss ko. Hindi, medyo mahirap din silang gumalaw. Parang misplaced. Misposition. Misposition. Misposition sila sa part na yun na hindi sila basta-basta pwedeng pumalag at that part. Kasi still, again, kung nakalimutan ng Minerva Empress na carry pa rin yun yung dapat hindi kakalimutan. Yun lang. Wow. This is too much, overextension for Minerva Empress right Na now. hype sila. Kasi right after that 5 kills, akala nila they can go all the way. A perfect situation na para kay Lorena. The gold being put in to the gold laner 6 ngayon. 6 minutes Sila pa yung may hawak ng turtle. Yeah. It's been uncontested so far. This time, Wings PH gusto naman tumikim ng isang turtle.
Stuns are there, knock-up as well. Rosemary kills up a turret, pero Zia will claim the turtle again. Mapapatay na nga dito sa Lorena, pero meanwhile, in the backlines, mag-isa si Shachiro. Susuko na rin si Azazel. Can they get one kill here? Thea, delupyo na rin. Mamamatay lang. At wala na sila magagawa kundi mag-back off. And that was a great play from Shachiro. Alam niya, na-notice niya na walang flicker si Lorena. Kailangan i-shutdown yung carry, and that's what she did. Plus, aside from the turtle, aside from the kills, si Rose Meow nakakuha pa ng gold. Yeah, one good factor. Plus, ilang bounty kaya yun, no? Siya na, laki din nun. Laki nun, 4-0. Well, ngayon kasi parang slowly, tinatry nilang i-reclaim yung naging early advantage for Minerva Empress. Kailangan talaga nila i-pick up si Lorena dito. Pero Lorena is now being a big threat para si Minerva Empress, clearing the turret. By the way, napaglalim na. So may bandang ibaba dito. So freely na pwedeng umikot ng mas malawak ang Minerva Empress side ng Wings PH. Ang ganda sana ng sitwasyon for Wings PH. Yes, may items si Lorena dito. All that she needs is a good frontline. Kumbaga, ang sasabihin niya lang sa kampi niya dito, saluhin yung damage, ako na bahala, pumatay sa kalaban. Pero ang problema kasi, sobrang lambot naman ni Thea. Look at her items. Wala pa siyang kahit anong item talaga. Napilitan siya mag-chop suey build to try and compensate. Given na 4-0 kayo si Lorena, hindi rin pala talaga nalayo, no? Kay Rosemel. So even though, nakahabol sa gold, hindi pa rin pala ganun kalaking factor yun for Team Minerva Empress. Kasi tiga mo yung gold and itemization ni Rose Meow, hindi na nalayo. Ang pinagkaiba lang, nakahabol na lang din talaga siya. Mayaman si Lorena, pero Minerva Empress, mayaman silang lahat. Lahat, I do agree. And ngayon, nagkakapwestuhan, and Rose Meow, hindi siya nape-pressure na sumama. Kasi alam niya, kaya niya yan, mamaya na ako kapag kailangan niyo na ako. Oo, usually pag Obsidian talaga yung gamit, mas okay sila pagka nag-split push lang, and when the time comes, kung kailan like this, if ever they will dive in for a 5v5. Habang my lord na available for Team Wings, they are trying to actually have a contest on this one. Pero enough ba? At kaya ba nila? Kasi mukhang hindi naman eh. Offline dito ang tectonic charge na napagamit para mag-back off. Another objective secured for Minerva Empress. Meanwhile though, dito sa may backlines, naipit sa gitna. At mamamatay si Tuyo, napitas ang Zushin. Pero back off lang din ulit ang call with the Lord spawning on the bottom lane. Wings PH needs to make something happen here even more. And mukhang malaking pagkakamali yun from Tuyo. Instead of getting the conversion with his Lord, hindi nila ma-maximize. Kasi irrelevant na yung pag-overextend na yun eh. Napasobra sa zone, masyadong naging kampante si Tuyo. I think it's better na pinamigay na lang nila, no? Yep. And try to, siguro, split push, I think. Pero again, siguro, at that part, akala nila siguro kaya nila. So, sinubukan talaga na, but then again, siguro isang factor din na hindi pa naman yan yung malaking lord. Kaya pa naman na natin depensan kung sakali man na magkamali sila. So, alaki ng risk talaga na grab dito for Wings PH. Kasi right now, baka kasi matanggal na yung mga mga turrets eh. Especially yung kapalit. With the damage naman ni Magi God, ni Reigns, ni Lorena, kayang tunawin yung Lord pero may setup kasing pinaplano yung Minerva. Speaking of setup, habang palalim na dito ang mga miyembro ng Minerva Empress, may Lord pa rin sa may bandang ibaba, hindi pa rin naman enough para tanggalin lahat ng turrets ng Team Wings PH. Pero paano ngayon makakabawi ang Wings? They need a setup that is very clear coming in from Thea. Tapos combination lang with the rough waves, no? Pero so far in 10 minutes, parang isa pa lang yung tectonic charge na talagang umiikot ng laban. I think Wings PH, they need to change their approach na si Thea yung umaharap. Kanina pa niya sinusubukan pero hindi talaga kaya eh. Sobrang napapalambot siya ng Hilda, ng Zushin. Tingin ko si Magi God yung mas kailangang humarap, magbigay ng vision. Tapos, instead of humarap yung Grak, mangbigla na lang siya with the tech charge flicker. Sabagay, yun talaga no? Good setup, then follow-up damage. Sana. Kaso ito lang, mukhang mabibigyan yata na mabigat na damage by Polar. After the beacon rock waves uses when everyone falling down low. Pero dito na rin si Zia. Good knock-up coming from Shachiro. Mapapatay si Thea. Hindi man lang makakapag-knock up ng mga players. And that is a tank down. Wings PH just keeps on losing this fight. And Minerva Empress, knowing when to hit, when to start the fight, nakita nila, nag-tech charge si Thea, and it was a go signal, the light was green. Parang yung nasa Marcel kanina, Golden Hour. Kasi parang medyo nag-hang ng konti, no?
Nauntog kasi si Thea. Oh. Well, Sumabit. well, anyway, at this point, haba pa naman, 11 minutes. Aha. I think baka nagtitry pa rin silang patagalin yung laban para mag-online lang dito si Lorena. Hindi pa rin kasi talaga enough yung naging 4-0 niya kanina. And, syempre, kailangan niya rin i-consider, kung kaya ko, hindi naman kaya ko lang mag-isa. Kailangan din niya antayin yung ibang kasama niya na mag-online din or maging enough yung itemization just to fight back against Team Minerva Empress. Pero at this point kasi, for Minerva Empress, di naman din nila gustong antayin na mag-online ng Wings PH. So, minamadali nila eh. Ramdam na ramdam ko. Rough waves used already. So that's one ultimate down for Wings PH. Phantom Steed as well. At walang ginawa din yung Minerva Empress. Humarap lang talaga sila. Ay, medyo mahirap to kasi baka maseta pa sila dito. Oh, wait. Tectonic Charge. Wait na nga ba? Naharap dito siya. Gyro. Nothing happening yet. Still just a player down for Minerva Empress. Ginamit na rin Crimson Beacon. But it's just a back and forth situation. It's a Lord Pit. It's a dance. Uy, ganda. Good pullback onto 2. And they kill off Thea as Hazel down with a kill. Pero the call again for Wings PH with one player down. Wag na lang lumaban. Wala na yung frontliner nila eh. Pero wait lang, lalaban yata sila ulit I mean, they wanna test the waters. Wait lang, wala na yung Lord. It's already too late. Ang sakit ni Rose Meow. Gabi naman yung Sky Pierce stacks doon. It's just eating up a lot of HP. Killing spree for Azazel. They kill up Lorena. At susunod na nga dito si Nicole. And one more left. Meiji God, are you a goddess? No, you are dead in the ground. One more hit. Meiji God is falling down. Wala nang Firaga. And babagsak na, Bipolar. Parang dapat umuwi na sila kanina. Oh, sinupok pa eh. Trinay pa tayo dyan. Open na base. Everybody, hands up in the air. Thea falls down. Minerva Empress. Just one kill away. Wait lang, sinusubukan nila. Sinusubukan nila, wait lang. Saglit lang. Still, magre-respawn kasi dito yung ating mga players, especially Nicole. Phantom Steed is still in play. Half HP yung last base building dito. Hinahampas ako nila na tulad ng pagkampas dito ng mga Empress. Ang sakit. Phantom Steed nandito ni Lord. Crimson Beacon as well. Pero mamamatay lang si Renz. Wala na akong boses. Last insanity. Pero last breath para sa Minerva Empress to kill off Wings PH. And on your screens, Minerva Empress getting their sigh of relief. In a very tense situation, they were able to combat the comeback of their opponent. Sa haba ng laban natin doon, back and forth sa Lord, tapos laban doon sa may Cyclone, tapos dire-diretso lang, hinampas pa ako. Sabi niya kasi, wait lang eh. Wait nga lang eh. Hindi pa tapos eh. Nagre-respawn pa dapat. But nonetheless, everybody, welcome your champions of PCC Hiraya Cup of Grand Final. Sino nga ba yan? It's none other than Minerva Empress. Yeah, congratulations to you girls. And after all, sa mga nangyari, gusto lang talaga nila ng laban. Kasi mayroong, parang may ano sila eh. Let's say parang may jet lag sila sa lower bracket. Kailangan maabot talaga yung Kailangan mahirap. Kailangan sila nahirapan. Yun yung ano nila, yun yung style nila. Hindi pwedeng madali Petix buhay ng lang. casters. Kasi sila din pala mananalo, hindi pa na 3-0 eh. No? And wow. And very, very composed sila, especially into the drafting. Parang alam din nila na even with the presence of the X-Borg, they can find a way to outplay it. As long as they snowball, they get the early game. Yun kasi yung nagiging susi doon ng Winx. Hawak ng early game, snowball. Sila yung humawak naman. Inagaw nila early game. And because of that, syempre, meron sanang konting ano eh, no? May moment kasi doon na pwedeng bumalik na naman yung laban. So parang napapakapit nga tayo kanina because of that. Pero still, at the end, sila pa rin talaga ang nagtagumpay. And still, congratulations also sa Wings PH kasi kasama pa rin naman sila na makakapasok for Athena League. Dahil hindi lang naman dyan magtatapos ang serye natin, ang journey nila, no? Dahil magsisimula pa lang. Yep, and Start pa lang. looking at how these women played, the name, the representation of Hiraya Cup is in good hands. Yeah, parang the level of competition just keeps on rising every time. And with the help of Hiraya Cup, these two teams are now well equipped up against the likes of TLP, Team Liquid na women's division. We also have Navi
na has been dominating the scene so far. Ang dami lang nahaharapin dito. And this is just a setting point for Athena Cup as well na parang humanda silang lahat. This is what's coming. Yes. Yeah. And, well, dahil, again, maraming salamat po sa mga manonood. Dahil hindi lang tayo dyan magtatapos, meron pa kayong aabangang podcast later on. Again, this is Hiraya Cup by PCC and kami po ang mga nakasamang shoutcasters para sa Grand Finals ng laban. My name is Lana. With me is Bipolar and Ivan. At muli, kami po ay magpapaalam for a very quick short break lang. Someone's on a losing streak. Introducing Converge Game Changer Easy. With network prioritization that's built for gamers. With speeds up to 400 Mbps to help you win. And that's how you dominate. For every Pinoy gamer, dominate more, spend less with Converge Game Changer Easy. So, ladies and gentlemen, once again, this is Queen Toyo, this is Manjin, and we are now officially opening Campus Playfest 2025. The future holds X possibilities. It unlocks X potential. Files downloaded. It empowers X ambitions. Uploaded. Activate smart lights. It enables X dreams. That's why you need an internet connection powered by X. Converge Super Fiber X with plans designed to take you further and an experience that redefines what's possible. Converge Super Fiber X powers the X possibilities across home, play, and life. Now and in the future. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Ang NU na makakuha ng unang dugo. Pero never mind! AOG
AOG double connection onto one. Patignan mo naman, pagkakalmutin na sila. Pupulit-pulitin, godlike Hermes. Boom, takedown. All 4 members. There goes another kill. Toxic on his hand, and they cannot. Well, the Annihilator's out. Ayun. Grabing hold yan coming from... At tayo nagbabalik dito sa Hiraya Cup 2026, and right after that wonderful series that we witnessed, we now crown our champions. At yun ay walang iba kung hindi ang Minerva Empress. I was on the sidelines, pinapanood ko yung rest ng ating series kanina, and grabe, sobrang ganda ng mga nangyayari. We reached a 5-game series, and hindi ko in-expect actually na mangyayari yun. From Kami kasi in-expect namin. the playoff stage, yung Winx PH as well as Minerva Empress was faced off against each other, kung saan Winx PH yung nakakuha ng kalamangan doon. Here in the final series, the same matchup happened again, pero Minerva Empress, parang iniba nila yung kanilang fate, and now we have our top 2 teams na magpo-proceed sa Athena Cup ngayong 2026, at yun ay walang iba kung hindi ang Minerva Empress and of course Winx PH. Both of these teams, very wonderful yung kanilang naging performance here all throughout the Hiraya Cup. And actually, I really love how these teams have performed. Their ability to Same. adapt. Yeah. Nabanggit mo, before natalo Minerva Empress, they came into the series guns blazing, prepared sa draft, prepared sa endgame, and ganun din naman yung ginawa ng Winx PH. They were turning the tables from 0-2, turn to 2-2, kaso they came up short. Oo, and of course, no, kasama natin sila na all throughout Ay, salamat sa pagpapakilala. Ay, nandiyan ka pala. Dito lang ako, nahuli na ng pagpapakilala. Pero anyway, sobrang masaya ako sa mga nangyari ngayong araw. And ang ganda rin nung run through ng araw natin. Even the players, the teams, talagang walang tapon sa buong laban. And talagang, well, na-maximize nga natin yung buong Game 5, di ba? And kanina na pag-usapan natin yung insights mo, anong nararamdaman mo with these types of competition, yung mga expectations natin. I just want to know if na-match ba nito expectation mo? Oo naman. Kasi, alam mo, parang di sila nalayo for Athena League. It's the parang ganoon din sila. Wala ring tapon sa Athena League. And mas naging excited ako kasi kung ito yung mga pumasok sa, or ito yung teams na papasok for Athena League, mas nakaka-excite kasi new faces, there are new teams, and hindi yan kilala ng mga nasa tiring na. So parang marami tayong pwedeng expect na kakaiba. Baka may mabigla, baka may maglayag talaga ng sobra. Dark Horse na nabanggitin natin. So ang dami kong kailangan i-expect ngayon. Parang ako, ganda nga na may background ako for Hiraya eh. Yeah. Transitioning now to Athena League, no? Yung mga winners natin will be proceeding there in that bigger tournament. And with that, ay parang kailangan na nilang mag-step up with their game. Pero yung pinakita nila sa atin kanina was nothing short of impressive. Ano dun sa mga plays na yon, yung pinaka nagustuhan mo? Actually, lahat. Legit, like, walang tapon. Ang ganda ng mga, even if, let's say, hindi naman naglayag ngayon ang team Winx PH, wala naging tapon sa buong laban nila. Ang ganda lahat. Even yung two games na nakuha nila, wala talagang tapon. Lahat naging favorite ko, lalo na yung Grand Finals. And not only the plays, Ajax and Lana, even before the game starts, yung mind games ng mga teams na to, when it comes to their drafting, masabi mong pinaghandaan talaga yung laban. Every game, all the games nung best of 5 na yon, alam mo na naghanda sila. And from way before nung group stages natin, sobrang natutuwa ako sa mga players na to dahil talaga? Sa punto na yon. Hindi tanong. Tatanong si Aip. Tatanong lang yun. Sa punto na yon kasi parang nakita ko yung
pag-grow, pag-develop ng ating mga players. Lalo na yung top 6 teams natin which qualified in our playoffs. Yesterday, we were also here, joined by Gretchen. We have witnessed all of the games buong maghapon. And parang ngayon, nag-redefine yung pananaw ko sa mga female players ng ating liga. Madalas nakikita natin ng mga male players, but now, parang mas namulat ng aking mata sa mga kung ano pa yung mga ihahandog sa atin ng mga female MLBB players natin, lalo na yung mga collegiate na female MLBB players. Ang lalim ng mga salitang dala-dala mo yan. Napaka... Nakakapagpabagabag. Yeah. Pero Totoo. And witnessing these women play, alam natin ng mga kababaihan na they have their ability to adapt. Even among all the stigma na dinadanas nila, they still come out on top. Nakapag-perform pa rin sila. At dinala nila yung mga traits na yon into the gaming community. Oo nga. And to share that experience, no, meron kaming article ni Gretchen na ginawa na at play. So, doon yung mga naging experience namin, kinento namin doon. So, pwede nyo basahin. Kaya guys, ko na. talaga. Ano sinabi ko doon? Lagot hindi kasi. Pag sinabi ko dito, di na nila babasahin. Sa bagay. Tama nga. Galing mo dun. Mga lalaki talaga, no? Ang galing ni Ivan doon. Guys, alam nyo na, punta na kayo sa @play. Yeah. Sa Facebook page ng @play. Basahin nyo yung sinulat na, or yung sinulat na article ni kasi Lana. syempre, kung may stigma man sa mga players or sa girl gamer, meron din sa casters, no? Bilang casters. Kasi hindi naman ganun karami yung female casters din, di ba? Can you expound more on those? Hindi na nila babasahin yung article. Di ba? Ginamit niya rin yung sinabi ko eh. Na-back to you ako doon. Pero ayun guys, to learn more about what those stigmas are sa mga female participants natin or female part of the community sa loob ng esports, sa loob ng gaming, that is a good read para sa inyo. Pero syempre guys, no, going back dito sa ating tournament, again, pointing at the players na tutungo doon sa Athena Cup, parang mas marami pa silang hurdles na kailangan pagdaanan doon. And of course, yung mga players natin, hindi dito natatapos yung kanilang journey. Tulad nga ng mga nababanggit nyo kanina na pasimula pa lang yung kanilang paglalakbay patungo sa pagiging pro player here in this league. For sure, yung mga players natin, marami pa silang mga saloobin which we will be knowing later kasi feeling ko ay makakausap natin ang ating mga players. Parang gulat na gulat ka naman. Hindi, syempre kailangan mag-react. And even with Minerva Empress being our champions, of course, Winx PH still gave their best at pinakita nila tayo ng magandang laban. Ayan, let us all welcome our first runner-ups here in the Hiraya Cup 2026, Winx PH. Ayan, hello. Magandang gabi. Ayan, naririnig yun naman kami, no? Apo. Ayan, congratulations sa inyo. Grabe, ang galing nyo, Parang sabi nga nila na walang tapon sa mga play na pinakita ng mga teams. Totoo. And unang question ko, no, again, congratulations on that very beautiful run sa loob ng Hiraya Cup PCC. I just want to ask, what was going through your mind nung nalaman nyo na aabot kayo sa game number 5 during that final series? Actually po, nahirapan po kami ng mga first and second game. Pero, kala po namin talaga mababawi namin yun hanggang game 5 eh. Na-outdraft lang po kami ng game 5. Pero I'm curious, since siya yung naging representative ng Winx PH, anong IGN, anong role mo sa team niya? Kaya po, Rome. Actually, yung Grok. Oo. Very impressive performance on the Grok, no? We just have a couple questions here for you, Thea, no? First, syempre, by joining here in the Hiraya Cup by PCC, for sure, you have learned a lot of experiences, you have learned a lot of new things. Can you share with us kung ano yung mga learnings na yon? Ang dami po namin natutunan, lalo na po sa playstyle po namin, kung ano pa yung mga dapat gawin pagka may clash or kaya may objectives. And
I do believe na sobrang dami nilang nakuha. Hindi lang in-game, even outside Oo. of the game, nadadalin nila to the next level going to the Athena Cup. And now, knowing na makakalaban nyo ulit ang Minerva Empress and even more teams na mas malakas, namely Navi, Liquid Academy, Team Liquid Aqua. and even more. Ano yung mga preparations na tingin yung gagawin nyo para maging ready sa Athena Cup? Marami pa pong kailangan i-improve. Practice, stream, ayun po. Oo. Saka sa drafting. Ayan. And definitely, we'll be looking out on those improvements na gagawin ng Wings PH. Last, no, before we end this interview, any shoutouts na gusto mong sabihin? Shoutout po sa ka-team ko. Ako yung pinaharap nila dito. Ayun, shoutout to the rest of Wings PH. Ayan. Yun Ayan. po. Baka meron ka pang gusto i-shoutout. Sige lang, go lang. Mga supporters. Or, sige. Ayun lang po, shoutout sa family ko kasi supportive sila sa sa Yan. laro ko, lagi. Ayan. Ayun lang po. Alright, congratulations once again, Thea, and to the rest of Wings PH. We bid you good luck para sa inyong magiging run in the Athena Cup. And again, congratulations. You may now take the rest of the night. So, thank you po. Grabe. Wow. Alam mo, I'm glad na hindi sila malungkot after what happened. Oo in the Grand naman. Finals. Kasi usually, syempre, nakakapagod yun and you ended with the loss. Pero masaya ako and I'm confident na meron silang mental fortitude para lumaban sa parang Athena feeling Cup. ko, hindi naman nila naisip na talo sila kasi they gained experience. Mhm. And din kasi yung pinaka-importante. Kasi ako ganun din ako eh. If may mga, sa akin na naman iikot eh. No? Pero ganun kasi ako. And I think most of women, ganun din sila mag-isip na kapag ka, like for example, may mga audition ka hindi nakukuha, may mga parts na like di mo natatapos or hindi ka nagiging pasado. Parang for me, hindi naman doon nagtatapos ang lahat eh. Diba? And marami pa namang chance, lalo na in the future. And gano'n lang talaga, stay positive lang. Ayan, stay positive Sa taas ng gasolina ngayon, stay positive lang. Sa taas ng gasolina, sa taas ng LPG, no? Yeah. Stay positive lang. Oo. Grabe din kasi. So, ang explosive ng Mga bagay-bagay ngayon eh, no? Okay, ngayon. Nakakatakot na. Na at least ngayon tayo, nakakapag-ano pa rin tayo. Nag-enjoy tayo sa mga nangyari today. We are still blessed, di ba? To be here. Huy. I am blessed to be with you guys here. I'm not. Joke lang. Especially with, with everything that has happened. Kasi isipin mo, naka-team up pa natin si Patrick. Oo. Di ba parang special guest straight from Bikini Bottom. Yeah. Oo. Pero, kung nasabi mo bottom now, we have the top team here in the Hiraya Cup by PCC. And again, we will be having an interview with them and to ask kung ano nga ba yung naging run nila here in our tournament. Kaya wag na natin patagalin pa. Let us call on our champions, the Queens, Minerva Empress. Huge round of applause for our champions once again, Minerva Empress. I would like to start off with the interview since ikaw yung taya naman for Minerva Empress. Anong IGN mo and anong role mo sa team? Good evening po everyone. Ako po yung mid lane. Ang IGN ko po is Tuyo po. Si Tuyo! Yung puro yung ang lakas mag-kimi. Ang lakas mag-kimi. Grabe yung mga piu-piu-piu-piu-piu. Paano? Piu-piu-piu-piu-piu. Inulit niya talaga. Ilan yun? Maraming bala pinakawalan si Kimi doon. Pero first and foremost, congratulations to you. Ang galing. Okay. Pasok. Thank you. Yeah. Congratulations to you and your team for winning Hiraya Cup. No? Syempre, we have a list of questions here for you. Since you have joined this tournament, you became the champion. For sure, marami kayong natutunan as a team, as an individual, as players here in our tournament. Do you mind sharing us yung mga learnings and experiences na yon? First of all po, yung patience po talaga. Then, second po is yung tiwala po sa teammates. Third na lang po siguro yung sa pindutan po yung sa in-game. Kasi po, yung nangyari po kanina, almost na muntik na po kami talagang matalo din. Hindi po kami nagpa-apekto. Yung
sa last game po is puro words of encouragement na po yung sinasabi namin sa isa't isa. Nililift up po namin yung bawat isa. So, feeling ko po, ayun po talaga yung isa sa mga natutunan namin is yung tiwala po talaga. Oh, and it's just amazing the ability of the women to come back na sanabi nga nila na Stay positive. even with the failure, stay positive, find ways to still win in life. Ngayon naman, alam natin natutungo kayo sa Athena Cup. I'm wondering, ano yung tingin yung lamang nyo? Alam natin na papasok kayo doon na kayo yung baguhan, pero I believe na naniniwala rin kayo sa sarili nyo na may lamang kayo against other Yeah, teams. kasi naniwala sila kanina, di ba? Oo. Kumbaga, ano yung palag nyo as Minerva Empress? Aside po siguro sa tiwala po is yung matagal na din po kaming magkakasama. So, ayun po siguro yung advantage Chemistry. po Oo, namin. chemistry. Yung chemistry po. Oo. And hindi sa pagmamayabang, kayo talaga yung isa sa mga binoto naming mag-champion. Oo. Kaya, Ako, ate, ako. Ako pinakauna, te. Bipolar. Ako pinakauna, te, kasi ako tinanong. Sabi ko, Minerva to. Oo. Ako naniwala ako sa kanya. Yeah, oo. Pero ayun na nga, ikaw Lana, are there any questions? May mga gusto ko bang malaman? Well, actually, lahat kasi ng questions ko, gusto ko na lang sila makita sa Athena Cup. Ayan. Doon ako maraming tanong. Kasi, again, champion sila, yes, dito sa Hiraya Cup. Pero kasi, eto pa lang yung simula sa Athena Cup. So, yung mga preparations, it follows na. And, ate, magkikita tayo sa Athena Cup. Ayan. Parang banta yun. Ate, Hindi, magkikita abangan kita. Papanood din kita, ganun. Siyempre, magkakas din ako dun eh. Parang see you there. Oh, yeah, see you there. Hindi naman yung, in a bad way na, magkikita tayo dun, Ayan. So, mag-ready ka sa mga tanong nila na dahil papunta tayo sa next level sa Athena Cup. Ayan. Before we end this interview to you, any last shoutouts sa mga supporters, mga fans, sa mga ka-teammates mo? Kailangan ko isingit. Siya si Tuyo eh. Any messages to them naman? Okay. Sorry. Kailangan ko talagang ilabas yun. Okay po. So, I would like to shout out po syempre po, yung management namin. Thank you po kay Dad, sa owner po ng Minerva Esports, sa manager po namin. Then po sa mga coaches po. Then, yung sa mga ka-team ko po. May mga ka-team po kasi kami na hindi po nakalaro. Pero po, throughout po is sinuportahan nila kami. So, sobrang heartwarming po. And mas nagpatibay pa po sa amin para magpatuloy po. So, shout out po sa mga ka-team ko dyan. Then sa management. Thank you po. Maraming salamat din for sharing your learnings and experiences here sa Hiraya Cup. And again, congratulations. We bid you good luck sa inyong mga next tournaments, lalo na sa Athena Cup. Thank you po. Well, alam mo, hindi pa pala sila lahat yun. So, interesting kasi sa buong, lalo na yung Grand Finals, ngayon pa sila naging kulang. So, marami tayong aabangan for Athena Cup. Baka doon kasi kompleto sila. Baka doon ilabas yung mga Interesting, 6th man at saka mga 7th man. Gulat ko, baka 10 pala sila doon. 7th woman, 6th woman. Ayan. Ang galing mo doon. Pwede, Pwede ka din eh. Pero, alam mo, during the interview, ramdam ko na parang ang comfy nila sa team nila. Yeah, Grabe no pressure, yung no? support na parang sobrang saya niya lang dahil even yung mga players na hindi nakalaro, usually sumasama loob eh. Pero alam niya na nakasuporta pa rin. Ang initial reaction kasi, hindi naman sa lalaki or sa babae. Usually kasi ang initial reaction ng generally speaking, pagkatalo, parang normal na masama yung loob or may tampo or hindi satisfied, disappointed sa sarili, sa kung saan man, di ba? Pero for this, parang, okay, eto kami, natalo man po kami, experience naman, panalo kami, ganyan, nahirapan man kami, it's very, magaan lang. Wala masyadong pressure na nafe-feel. And I think yun yung maganda dito sa female. Na naparamdam natin sa kanila to din, naparamdam din nila sa atin na the mood is very light. Kaya naging naraos din natin yung tournament today ng very light lang din, di ba? Oo. And it became a very light para sa kanila, lalo na sa mga top-performing players ng mga teams natin. We have seen a lot of good plays mula sa ating mga players, a lot of very commendable na strategy mula sa ating mga teams. And of course, looking back sa mga naging runs natin, ayan, sila Zia, sila Lorena, na paulit-ulit naging MVP para sa kanilang solid, team. no? Or kahit na hindi sila naging MVP sa pinaka-game, they have provided a lot of
crucial na factors para sa kanilang koponan in getting those wins, in getting a high score dito sa loob ng ating buong tournament. And on your screens are the highlights of our teams and the MVP as well na nagsilbing spearhead ng kanilang koponan upang makuha ang panalo dito sa Grand Finals. It was a very good series, and parang as a caster and even as an enthusiast ng esports, ang saya, it's a pleasure to be here. Oo. And Yeah, and I think sasabihin ko na ang message ko for the teams. Syempre, first of all, sa mga nanalo, congratulations. To all, actually, congratulations sa mga teams sa sumali. Also sa mga supporters ng mga teams, even sa mga managers, sa mga organizers. Even, syempre sa atin, dito sa back-end, sa behind the scenes, congratulations sa atin dahil, again, nakapag-provide tayo ng very safe place for women in esports. And syempre, ang gusto ko lang iwan na message, hindi lang sa Minerva Empress, sa lahat na lang din ng sumali dito sa Hiraya Cup na, again, maraming salamat po sa pag-join. I do hope na nag-enjoy po kayo. And I do hope again to see you sa mga susunod na female tournaments. And mag-enjoy pa kayo for the susunod na tournaments kasi makikita pa tayo lalo na sa dalawang teams na nakapasok for Athena Cup. And sana yung mga organizers still na hindi po sana kayo magsawa na gumawa ng ganitong klaseng mga tournaments para talagang maramdaman ng mga women in esports na meron talaga silang space sa esports. Ayun. And of course, we are working towards an environment na inclusive nga para sa lahat na walang division, mapalalaki, mapababae, lahat ng LGBTQ. LGBTQ. IA+. Yeah, yan. Kasama natin ang PCC, ang CCE na magbigay ng platform for everyone. Yeah. And nakita na natin kung sino yung team na nanalo, but I do believe na maging kayo ay nagkaroon ng chance ang manalo dahil meron tayong MLBB Diamonds giveaway. Oo. Kung nanood kayo ng buong broadcast natin simula kahapon hanggang ngayon, ay of course, i-comment down below nyo na kung gaano karaming beses nyo nakita si Yuwin to get a chance to win those MLBB Diamonds. And of course, aside from that, ay meron din tayong Game Changer loot drop. Just scan, answer, and unlock those by going to this QR code, answer the survey, and with that, ay pwede na kayong manalo ng Yuwin t-shirts and of course, gaming peripherals. Yeah. Mula sa Converge. And exciting prizes as well. And tingin ko, kung hindi natin ma-announce ngayon, ma-announce siya later on. Kaya abangan nyo kung sino yung mga nanalo dyan at abangan nyo yung mga pa-premyong nakuha nyo. Make sure to follow the Facebook page of Philippine Collegiate Championship. And of course, before we sign off, we would just like to thank again our sponsors. The Hiraya Cup 2026 is presented by Converge Game Changer. Discover the Game Changer plan and experience high prioritization, low latency, low jitter, and low packet loss. Hashtag Converge Game Changer. Hashtag FiberX. And big thanks. Again, highlight ko lang Converge. This platform, this stage, it wouldn't be possible without the presence of Converge. Yeah. At syempre, kasama din natin dito ang Moonton. The Hiraya Cup 2026 is also brought to us in partnership with Moonton e-Project and supported by cceplay.com. To get access to exclusive quests and unlock big prizes, register now at cceplay.com. And bago tayo magtapos, I do believe we can say our final words. Magpasalamat sa mga nanood. At syempre, makikita-kita tayo sa Athena Cup, Lana. Any messages, Lana, before we end this broadcast? Mga shoutout. Shoutout. Parang ako lagi nag-message dito. Kayo naman mamaya. Ikaw yung messenger. Yeah, messenger. Anyway, thank you po sa mga nanood, sa mga nakilahok at nakikulit sa comment section, sa mga nag-like and share, sa mga nag-follow dito sa ating Facebook page. And we do hope to see a lot soon na sana supportahan niyo pa rin po kami sa mga susunod nating kabanata. And muli maraming salamat sa panonood. Ayan. And with that, the Hiraya Cup 2026 has concluded, and again, we will be seeing more from our female MLBB players in the next big tournaments. Athena Cup and MWI is upcoming soon. Once again, kami ang nakasama nyong mga shoutcasters dito. My name is Ajax. Together with me is Ivan and Lana. And on behalf of Bipolar, the and Patrick, of course, yung mga aka nakasama Patrick nating shoutcasters from the group stage, Gretchen. Gretchen, Dami nila, Prof. sino B, pa? Minru, as well,
Magkikita-kita tayo sa susunod, guys. And I hope you guys enjoyed our broadcast. Kita-kits sa susunod and good night. Peace. Masama pa rin yung recaller dun sa FT. Dito. Diyan sa okay. Right. Gumagana na naman yung passive mo, Daryl, ah. Picture tayo, guys. Kita-kits sa... Kaya ba tayo magkikita-kits sa PCC? Kasama akong sikat. Mama, pro player na ako.